uniting indigenous cultures globally. Our governance structure is council-based without territorial claims, led by a collective leadership through our General Secretariat. As a non-state entity with UN-style advocacy, we focus on several key areas: cultural and digital heritage preservation, indigenous diplomacy, revival of indigenous knowledge systems to solve humanity's problems, global peace, environmental preservation, health and wellness, sustained... Nithyanandam, and welcome to the Dvitiya Vinyasa Krama, the second sequence with the 308 asanas of KAILASA's Nithyananda Yoga. First, let us make sure we have all the components you need for the yoga practice. Have your yoga mat on the ground. Have your Panchapatra and Udani ready. 1 cup with a spoon with some water for the ritualistic cleansing. All the male bodies, please remove your upper cloth and apply the vibhuti on the 16 places over your body, as you can see on our acharyas. All the female bodies, you can apply it on your forehead. Wear the kumkum on your third eye, the Agnya chakra in between the eyebrows, and wear the Rudraksha mala around your neck. You can keep some weights at the side of the mat if you want to intensify the asana practice. And make sure you have 1 energized Shri Yantra on your yoga mat. Gaze at the yantra whenever possible. To mirror the macrocosmic energies into your microcosmos. Let us all now settle down into a comfortable cross-legged position with your head, neck and spine in a straight line. Close your eyes, take a deep breath. Visualize Swamiji in your inner space as you bring your hands into Namaskara Mudra in front of your heart center as we open this session with the Satguru Vandanam. Nithyanandam Paramasukhadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gaganasadrisham Tattvamasyadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadhi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Next, we are going to chant the Shiva Mula mantra. Om Ham Haum Shivaya Namaha 11 times, invoking Paramashiva's presence for this ritual of Nithyananda Yoga. Please follow along internally. Om Ham Haum Shivaya Namaha. 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 Let us now enter into the Tattvachmanam, the ritualistic cleansing. Take your Panchapatram and Udani. Keep your right hand in the Gokarna Mudra in the shape of a cow's ear. Take 1 Udani, 1 spoon of water, and pour it into your right palm. Each time the word Swadha is chanted, sip the water from the bottom of your palm and take another Udani of water into your hand for a total of 3 times. Om Atmatattvam Shodhayami Swadha. Om Vidyatattvam Shodhayami Swadha. Om Shivatattvam Shodhayami Swadha. Now wash your right hand with the water from the Panchapatram and wipe your lips twice with the bottom of your right thumb as we chant Om Ham Hridayaya Namaha. Wash your hand again. With your index, middle and ring finger joined together, touch above the upper lip and below the lower lip. Then wash your hand again.
With your index finger and thumb joined together, touch your right nostril and your left nostril. With your ring finger and thumb, touch your right eye, your left eye, your right ear, and your left ear. Then wash your hand again. With your little finger and thumb, touch your navel, your right chest, and your left chest. And with all the tips of the fingers joined together, touch the crown of your head, the right shoulder, the left shoulder, and your heart center. Wash your hand again. Now place your right hand over the left and place both your hands on the right thigh. Sit straight, close your eyes, and make a conscious resolution. What you want to manifest in today's Nithyananda yoga session. Hold the visualization of what you want to manifest as we chant the Sankalpa mantra. ॐ ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा भगवत्श्री नित्यानंद परमशिव प्रीत्यर्थं श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव प्रीत्यर्थं च शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे नित्ययुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये शुभनाम संवत्सरे शुभायने शुभऋतौ शुभमासे शुभपक्षे शुभतिथौ शुभवासरयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गुणविशेषणविशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री कैलासोन्नत द्वादशांत श्यामला पीठारूढ़ श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वराभिन्नस्वरूप परशिवपुत्र रत्नकुमार गुरुमन्यतुल्यावतार श्री पार्वती स्तन्यपान लब्ध दिव्य ज्ञान विश्रुत सकल निगमागमसारभूत द्राविड वेद प्रवक्त्रे श्रीमत् परमशिव करुणा समधिगत मुक्तामय चतुरश्रयाण गीयमान छत्र चामर श्रीजिन्नकाहलादि समस्त बिरदावल्यलंकृत ज्ञान विज्ञान चक्रवर्ती सर्वजन संघ सद्यो निर्वाण दीक्षा व्यजापवर्ग वर्ष विश्राणजीमूत परमत कलभ केसरी शैव सिद्धांत स्थापनाचार्य श्री राजाधिराज पांड्य महाराज गुरु क्षपन शाक्यादि महांधकार निवारण ज्ञान भानु वीक्षणा नरहारह ध्वजोच्छेदन पूर्वक श्रीमदृषभध्वज स्थापक शैव समय कर्त्रे सर्वज्ञ पीठारूढ़ श्री जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामी वागीश सुंदर माणिक्यवाचक स्वामिनाम अवतारभूत श्री ज्ञान संबंध स्वामी पुनरुद्धृत श्यामलापीठ सर्वज्ञपीठ तृणवद्युत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधान अरुणगिरी योगीश्वर परंपरागत अरुणाचल सर्वज्ञपीठ गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत कांची कैलास सर्वज्ञपीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधान नित्योत्सव नित्यमंगल नित्य कल्याण नित्यरजित कैलास परंपरागत आदि कैलास नित्यानंद पीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठ कर्त्रे साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कैलास परंपरागत वैवस्वतमनु इक्ष्वाकु हरिश्चंद्र भगीरथ श्रीरामचंद्र शूरसेन इत्यादि अनवच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ती परंपरागत चतुष्षष्टि योगिनी मंडित चतुष्षष्टि संप्रदाय प्रवर्तक मनुधर्म शासन सूर्यवंश प्राप्त सर्वज्ञ पीठ सुरांगी साम्राज्य मूर्धाभिषिक्त चूड़ामणि साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणी पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री महामंडलेश्वर साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत श्री महागणपति समारंभ अनवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरु परंपरा प्राप्त अटल पीठ अष्टोत्तर सहस्रतम अष्टोत्तर सहस्र श्री अटल पीठाधीश्वर धर्म मुक्ति स्वर्गपुर स्वर्ण पीठ त्रयोविंश गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत आदिपीठ सर्वज्ञ पीठ जगद्गुरु श्री कैलास पुनरुद्धारक श्री कैलास परमाचार्य श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य सच्चिदानंद प्रणव स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमज्जगद्गुरु श्रीलश्री भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिनां प्रीत्यर्थं तेषां पादारविन्दयोः भक्ति सिद्ध्यर्थं गुरुकृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थं क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्यानाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध बल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं समस्त दुरितोपशान्त्यर्थं समस्त मंगल अवाप्त्यर्थं भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव प्रसादेन सकुटुम्बस्य ज्ञान वैराग्य जीवन मुक्ति प्राप्त्यर्थं
पूर्ण आरोग्ययुक्त दृढगात्र यौगिक शरीर सिद्ध्यर्थं परमशिव शक्ति आविष्करणार्थं नित्यानंद योगाभ्यासं करिष्ये. Now wash your right hand once more. ओम अप उपस्पृश्य. And keep your Panchapatam and Udani aside out of harm's way. Nithyananda, welcome to the Pratama Vinyasa Krama. We are going to perform the 108 asana sequence of KAILASA's Nithyananda Yoga. First, let us make sure we have all the components you need for the yoga practice. Have your yoga mat on the ground. Have your Panchapatra and Udani ready. 1 cup with a spoon with some water for the ritualistic cleansing. All the male bodies, please remove your upper cloth and apply the vibhuti on the 16 places over your body, as you can see on our acharyas. All the female bodies, you can apply it on your forehead. Wear the kumkum on your third eye, the Agnya chakra in between the eyebrows, and wear the Rudraksha mala around your neck. You can keep some weights at the side of the mat if you want to intensify the asana practice. And make sure you have 1 energized Shri Yantra on your yoga mat. Gaze at the yantra whenever possible. To mirror the macrocosmic energies into your microcosmos. Let us all now settle down into a comfortable cross-legged position with your head, neck and spine in a straight line. Close your eyes, take a deep breath. Visualize Swamiji in your inner space as you bring your hands into Namaskara Mudra in front of your heart center as we open this session with the Satguru Vandanam. नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि. Next, we are going to chant the Shiva Mula mantra. Om Ham Haum Shivaya Namaha 11 times, invoking Paramashiva's presence for this ritual of Nithyananda Yoga. Please follow along internally. Om Ham Haum Shivaya Namaha. 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 Let us now enter into the Tattvachamanam, the ritualistic cleansing. Take your Panchapatram and Udana. Keep your right hand in the Gokarna Mudra in the shape of a cow's ear. Take 1 Udani, 1 spoon of water, and pour it into your right palm. Each time the word Swadha is chanted, sip the water from the bottom of your palm and take another Udani of water into your hand for a total of 3 times. Om Atmatattvam Shodhayami Swadha. Om Vidyatattvam Shodhayami Swadha. Om Shivatattvam Shodhayami Swadha. Now wash your right hand with the water from the Panchapatram and wipe your lips twice with the bottom of your right thumb as we chant. Om Ham Hridayaya Namaha. Wash your hand again. With your index, middle and ring finger joined together, touch above the upper lip and below the lower lip. Then wash your hand again. With your index finger and thumb joined together, touch your right nostril and your left nostril.
With your ring finger and thumb, touch your right eye, your left eye, your right ear, and your left ear. Then wash your hand again. With your little finger and thumb, touch your navel, your right chest, and your left chest. And with all the tips of the fingers joined together, touch the crown of your head, the right shoulder, the left shoulder, and your heart center. Wash your hand again. Now place your right hand over the left and place both your hands on the right thigh. Sit straight, close your eyes, and make a conscious resolution. What you want to manifest in today's Nithyananda yoga session. Hold the visualization of what you want to manifest as we chant the Sankalpa mantra. Om Mamopatta Samasta Duritakshayadvara Bhagavat Shri Nithyananda Paramashiva Prityartham Shri Nithyanandeshwari Paramashiva Shakti Sameta Shri Nithyanandeshwara Paramashiva Prityartham Cha Shubhe Shobhane Muhurte Adya Brahmanaha Dvitiya Parardhe Shri Shvetavaraha Kalpe Vaivasvatamanvantare Ashtavimshatitame Nityayuge प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये शुभनाम संवत्सरे शुभायने शुभऋतौ शुभमासे शुभपक्षे शुभतिथौ शुभवासरयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गुणविशेषणविशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्रीकैलासोन्नतद्वादशान्तश्यामलापीठारूढ श्रीमीनाक्षीसुन्दरेश्वराभिन्नस्वरूप परशिवपुत्ररत्नकुमारगुरुमन्यतुल्यावतार श्रीपार्वतीस्तन्यपानलब्धदिव्यज्ञानविश्रुत सकलनिगमागमसारभूतद्राविडवेदप्रवक्त्रे श्रीमत्परमशिवकरुणासमधिगतमुक्तामयचतुरश्रयान् गीयमानछत्रचामरश्रीजिन्नकाहलादि समस्तबिरदाबल्यलङ्कृत ज्ञानविज्ञानचक्रवर्ती सर्वजनसङ्गसद्यो निर्वाणदीक्षाव्यजापवर्गवर्ष विश्राणजीमूत परमतकलभकेसरी शैवसिद्धान्तस्थापनाचार्य श्रीराजाधिराजपाण्ड्यमहाराजगुरु क्षपनशाक्यादिमहान्धकारनिवारणज्ञानभानु वीक्षणानर्हार्हध्वजोच्छेदनपूर्वक श्रीमदृषभध्वजस्थापक शैवसमयकर्त्रे सर्वज्ञपीठारूढ श्रीजगद्गुरु श्रीज्ञानसम्बन्धदेशिकस्वामी वागीशसुन्दरमाणिक्यवाचकस्वामिनाम् अवतारभूत श्रीज्ञानसम्बन्धस्वामी पुनरुद्धृतश्यामलापीठ सर्वज्ञपीठ त्रिनवत्युत्तर द्विशततमगुरुमहासन्निधान अरुणगिरि योगीश्वर परंपरागत अरुणाचल सर्वज्ञपीठ गुरुमहासन्निधान कैलास परंपरागत कांची कैलास सर्वज्ञपीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तर द्विशततम गुरुमहासन्निधान नित्योत्सव नित्यमंगल नित्यकल्याण नित्यरजित कैलास परंपरागत आदिकैलास नित्यानंदपीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठ कर्त्रे साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कैलास परंपरागत वैवस्वतमनु इक्ष्वाकु हरिश्चंद्र भगीरथ श्रीरामचंद्र शूरसेन इत्यादि अनवच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ती परंपरागत चतुष्षष्टि योगिनी मंडित चतुष्षष्टि संप्रदाय प्रवर्तक मनुधर्म शासन सूर्यवंश प्राप्त सर्वज्ञपीठ सुरांगी साम्राज्य मूर्धाभिषिक्त चूड़ामणि साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणिपीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री महामंडलेश्वर साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत श्री महागणपति समारंभ अनवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरु परंपरा प्राप्त अटलपीठ अष्टोत्तर सहस्रतम अष्टोत्तर सहस्र श्री अटलपीठाधीश्वर धर्म मुक्ति स्वर्गपुर स्वर्णपीठ त्रयोविंश गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत आदिपीठ सर्वज्ञपीठ जगद्गुरु श्री कैलास पुनरुद्धारक श्री कैलास परमाचार्य श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्य सच्चिदानंद प्रणव स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमज्जगद्गुरु श्रीलश्री भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञानसंबंधदेशिक परमाचार्य स्वामिनां प्रीत्यर्थं तेषां पादारविन्दयोः भक्तिसिद्ध्यर्थं गुरुकृपाकटाक्षसिद्ध्यर्थं क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्यानाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्ष चतुर्विधबलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं समस्तदुरितोपशान्त्यर्थं समस्तमङ्गल अवाप्त्यर्थं भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव प्रसादेन सकुटुम्बस्य ज्ञानवैराग्य जीवन्मुक्तिप्राप्त्यर्थं
पूर्ण आरोग्ययुक्त दृढगात्र यौगिक शरीर सिद्ध्यर्थं परमशिव शक्ति आविष्करणार्थं नित्यानंद योगाभ्यासं करिष्ये. Now wash your right hand once more. ओम अप उपस्पृश्य. And keep your Panchapatram and Udani aside out of harm's way. Let us now enter into the first asana of the sequence, Sukhasana. In a comfortable cross-legged position, with the head, neck and spine in a straight line, place your hands on top of the knees in Bindu Mudra with index fingers and thumbs together. Gaze forward. Visualize Lord Shiva in your inner space. Hold the visualization. Breathe in Samana Kumbhaka. Inhale deeply into your navel region. And visualize the fire in your navel being kindled, rising up your spine as you exhale and hold your breath. Engage Mahamudra Bandha, which is a combination of the Mula Bandha, the root lock, contracting the perineal floor and pulling it up, preventing the energy from flowing out at the bottom of your spine. The Uddiyana Bandha, the abdominal lock, contracting your muscles above and below the navel and pulling your stomach in and up towards your spine. And the Jalandhara Bandha, the throat lock, as you tuck your chin to the chest, internally contracting your throat muscles to prevent the prana from falling down again. Form all the three bandhas together and form Mahamudra Bandha. Now, internally, chant the japa Soham again and again. Visualize it rotating around your throat in a circular manner, like a prayer wheel. These are the components for the first asana, Sukhasana. तत्सुखासनमित्युक्तमशक्तस्तत्समाचरेत् आसनं विजितं येन जितं तेन जगत्त्रयम्. Now, place one foot. Place your feet on top of opposite thighs into Padmasana, the lotus posture. Join the palms of your hands in front of your chest and raise them up above your head in Anjali Mudra with the elbows straight. Engage all the bandhas as you visualize yourself as Mount Kailash in Parvatasana. अथ वक्षे महादेव पर्वतासनमङ्गलं यत्कृत्वा स्थिररूपी स्यात् षट्चक्रादिविलोपनम्. Now extend your feet away from the body. Bring the soles of the feet together. Interlock your fingers behind your back in Parusha Mudra as you lean forward and down, and place your forehead on the ground behind the heels. Lean down as low as you can. Open up your back. Breathe deeply into your navel region. Feel the stretch in your back as you gaze to your nose. Visualize Swamiji and keep engaging the Mahamudra Bandha in Halipavasana. पूरवविधियाहु मे जानो उभय पगथली संपुटठानो पृष्ठपछेदो भूकरल्यावो दक्षिण करसो वाम गहावो. Now bring your hands to the front. Keep the soles of the feet together. Cup the palms and place them on the ground in front of the feet. Again, bring your forehead to the ground behind the heels. Fix your gaze at the tip of the nose. Visualize yourself as a snake with Mahamudra Bandha engaged in Nagi Pavasana. Hold the stretch for a moment. पूरवविधि परि आगाने नीचौहौ बीकहूणि फणास्यौ लगायि. Now keep your hands in Dana Mudra. Index and middle fingers together as you hold onto the little and ring fingers with your thumb. Catch a hold of your big toes and extend your legs forward and up. Then cross your legs into Padmasana and lean forward and down onto your elbows. Engage all the bandhas, Mahamudra Bandha, and visualize yourself as a bird in Kokilasana. अथान्यदासनं वक्ष्ये येन सिद्धो भवेन्नरः अकस्मात् वायुसञ्चारं कोकिलाख्यासनेन च. Rise up. Now stack your knees and your ankles. Hold on to opposite elbows in front
and start rotating your arms in a circular motion. Gaze to the tip of the nose, perform Mahamudra Bandha, and visualize Swamiji in your inner space as you mobilize your shoulders, your thoracic spine in Nithyananda. गोड़ा बावा पाद की आशमाहिली सोज दछ चरण को बार लौता परिगुल्फ समोज वाम पाद को महिलौ बहुरौ गुल्फ जो जान तापरि गोड़ा दछ की आश बारली ठान. Now place your hands on the ground shoulder width apart and raise your hips up high. Scoop your head and chest forward and down again and again. Pull your stomach in and up towards your spine in Uddiyana Bandha. Visualize yourself as an elephant. Strengthen your shoulders and your upper back. Stretch your hamstrings. Don't forget to breathe in Samana Kumbhaka. Intensify the fire in your navel region in Gajasana. न्युब्जं पादाग्रे भूमौ कृत्वा लम्बी भूयामस्तकाग्रे निधाय नितम्बम् ऊर्ध्वमुन्नमय्य नाभिलक्ष्यं भूमौ नासिकामानीय. Now raise one heel off the ground in the same position and push the other heel down. Alternate the position of your feet again and again. Stretch your hamstrings and push your shoulders through. Straighten your back. Pull your stomach in and up and visualize yourself as a bear in Rikshasana, the bear posture. एकैकं पादमाकुञ्च्य गजासनं कुर्यात् ऋक्षासनं भवति. Now rise up. Stand on the tips of the toes. Stand on the tips of the toes. If you can, rise up all the way onto your big toes. Bring your hands to your chest in Hridaya Mudra, index, middle and ring fingers joined together. Pull your stomach in and up and visualize Swamiji in your inner space. Find the balance in your center. Feel the strength in your calves. In Vaishyasana. केशेन पादयुगलं बद्ध्वा तिष्ठेदधोमुखः अथ वैश्याः वक्षे यत्कृत्वा सत्यवान् भवेत्. Now let us move into the first Karana of the sequence, starting off with Arimandi posture. Keep your heels together, toes pointing outwards, and bend your knees. Bring your hands in front of your chest. Now raise one knee up along the center of your body in a circular motion and follow along with the respective hand. Repeat the movement on both sides gracefully again and again. We move on to Palalingasana. Now interlock your fingers from the outside in Sarva Shankari Mudra. Raise one knee up towards your chest and pull it close with your hands. Stand straight on the mat. Bring stability into your foot as you engage all three bandhas: the root lock, abdominal lock, and throat lock in Mahamudra Bandha. Visualizing yourself caressing a baby in Balalingasana. एकं जानु उरसि आलिङ्ग्य स्थातव्यं बाललिङ्गनं भवति. Now bring the raised foot behind towards your buttocks. Pull it close with interlocked fingers in Parusha Mudra. Bring the knees close together as you engage Mahamudra Bandha. Visualize Swamiji in your inner space. Bring stability to your inner space. You can focus on a drishti point, an external point. Remove any shaking of the inner space and body. Fix your gaze at a point and gain stability of the body and mind. स्थित्वैकस्मिन् पादतले कराभ्यां वेष्टयेत्तनुं पृष्ठे संस्थाप्य यत्नेन पादपीडनमासनम्. As you now catch the sole of the foot from the inside, kick the leg back and up and extend the other hand forward in Bindu Mudra with index finger and thumb together. Raise the foot up high and visualize yourself as Lord Nataraja in Natarajasana.
उत्तानपादं क्रौञ्चं च मरीचिं वीरभद्रकं नटराजं त्रिकोणं च सुप्ताङ्गुष्ठप्रसारणे. Step the foot down and interlock your fingers again from the outside in. Raise the other knee to the chest. Repeat Balalingasana on the other side. Visualize yourself holding a baby. Breathe deeply against the raised thigh. एकं जानु उरसि आलिङ्ग्य स्थातव्यं बाललिङ्गनं भवति. Now bring the raised foot to the back. Pull it close to the buttocks with both hands. Engage all the bandhas. Visualize Swamiji in Padapidanasana. एकं जानु उरसि आलिङ्ग्य स्थातव्यं बाललिङ्गनं भवति. Now hold the sole of the foot, kick the leg back and up, and lean forward with the front hand in Bindu Mudra. Visualize yourself as the cosmic dancer Lord Nataraja in Natarajasana. उत्तानपादं क्रौञ्चं च मरीचिं वीरभद्रकं नटराजं त्रिकोणं च सुप्ताङ्गुष्ठप्रसारणे. Come to the next karana of the sequence. Again, stand in Arimandi. Heels together, toes pointing outwards and knees bent. Bring your hands to the chest. Step the right foot behind the left. And start swinging the right arm back and forth like a pendulum. Gracefully move your fingers one by one. Place your hand over the nose, uncross your ankles, and repeat the movement on the other side as well. Next up is the skeleton dance. Now visualize yourself as a skeleton as you shake your body intensely. Hold the visualization that you are mere bones and shake every bone within your body. Now return to Arimandi posture and cross your arms over top of your head. For the next karana of the sequence, Katichina Karana. Now turn your body to one side, open up your arms above the head, cross them back to the center, follow along with your breath again and again. Now raise your arms up parallel above your head and rise up onto the tips of your toes. Engage Mahamudra Bandha and visualize yourself as a palm tree. As you breathe in Samana Kumbhaka, kindle the fire in your navel region. Internally chant the new japa Shivoham in Tadasana. महामुद्राबद्धकोनो ताडासनविभेदकान् विनोत्तानं सदा कुर्यादन्तर्वत्नीपतिप्रिया. Now lean forward and down. Place your hands flat on the ground if you can. Otherwise, just lean down as low as possible. Bring your head towards the knees and engage all the bandhas Mahamudra Bandha as you visualize Swamiji in Uttanasana. महामुद्राबद्धकोनो ताडासनविभेदकान् विनोत्तानं सदा कुर्यादन्तर्वत्नीपतिप्रिया. Now bring your hands flat on the ground and step your feet back. Come to a tall plank position. Take this opportunity to gaze at the Shri Yantra on your mat. Now tuck your chin to the chest and lock your throat. And start rotating your head from side to side as you visualize Swamiji in your inner space in Tarakshvasana. गजासनवस्थित्वा मस्तकं वारं वारं दक्षिणकुक्षिं सव्यकुक्षिं नयेत् तरक्ष्वासनं भवति. Hold the plank position. Engage your core. Now lower your body down onto your stomach. Your hands by the side of your shoulders. And then raise your head and your chest by the strength of your lower back. Curl your upper back up. Open your mouth in Bhujangani Mudra. Wide open. Inhaling through the hollow of your throat.
as you visualize yourself as a cobra in Bhujangasana. अङ्गुष्ठनाभिपर्यन्तम् अधौ भूमौ विनिन्यसेत् कराभ्यां च धरां धृत्वा ऊर्ध्वशीर्षफणीवहि देहाग्निर्वर्धते नित्यं सर्वरोगविनाशनं जागर्ति भुजगी देवी भुजङ्गासनसाधनात्. Now push your body up back into the plank position and alternate pulling one knee in towards your chest back and forth. Breathe calmly through your nose in Sahadra Kumbhaka, leading the prana along your spine and holding the breath on and off in the various energy centers along your spine. Visualize Swamiji in your inner space in Shashasana. गजासन संस्थितो जानुद्वयमाकुञ्च वारं वारं कर्तव्यं शशासनं भवति. Now step one foot in between your two hands. Simultaneously jump the front foot back and bring the other foot in between the hands. Alternate the position. Jump intensely as you visualize yourself as a chariot in Rathasana. गजासन संस्थितो एकैकं पादं पुरोमार्गेण भ्रामयित्वा कर्तव्यं रथासनं भवति. Remain in this position and rise up. Keep one foot at the back with the toes facing sideways and bend the front knee at a 90-degree angle. Raise your arms up parallel above your head. Intensely engage your legs and your core. Pull your stomach inwards and up in Uddiyana Bandha. Fix your gaze at your third eye as you visualize yourself as Lord Veerabhadra with 8 arms in Veerabhadrasana. वासिष्ठमथ कौण्डिन्यम् ऊर्ध्वकुक्कुटमेव च अष्टावक्रमथोत्तानं मयूरं सेतुबन्धनम् उत्तानपादं क्रौञ्चं च मरीचिं वीरभद्रकं नटराजं त्रिकोणं च सुप्ताङ्गुष्ठप्रसारणे. Now exchange the position of your feet. Bring the other foot to the front and bend the front knee at a 90-degree angle as you turn the back toes facing outwards and bring your arms up above your head. Gaze to your third eye. Pull your stomach in and up and visualize yourself as Lord Veerabhadra. Feel the intense stability this posture brings to your hip. Stand strong and stable in Veerabhadrasana. वासिष्ठमथ कौण्डिन्यम् ऊर्ध्वकुक्कुटमेव च अष्टावक्रमथोत्तानं मयूरं सेतुबन्धनम् उत्तानपादं क्रौञ्चं च मरीचिं वीरभद्रकं नटराजं त्रिकोणं च सुप्ताङ्गुष्ठप्रसारणे. Now stand up straight. Take one foot and pull it up towards the inner opposite thigh with the heel close to your perineum. Join your hands in Anjali Mudra and raise your arms up straight above your head. Engage Uddiyana Bandha. Pull your stomach in and up and visualize yourself as a tree. Fix your gaze at an external point for balance in Vrikshasana, the tree posture. वामोरुमूलदेशे च याम्यं पादं निधायतु तिष्ठेत्तु वृक्षवद्भूमौ वृक्षासनमिदं विदुः. Now bring the raised foot up towards the opposite hip and join your hands in Namaskara Mudra in front of your chest. Visualize yourself as Lord Garuda with heavy wings on your back. Stand strong and stable in Garudasana. गरुडासनमावक्ष्ये येन ध्यानं स्थिरं भवेत् सर्वदोषाद् विनिर्मुक्तो भवतीह महाबली. एकपादमुरो बद्ध्वा एकपादेन दण्डवत् जङ्घपादसन्धिदेशे जानुव्यग्रं व्यवस्थितः. Now step the foot down. Raise the other foot up. Bring your hands together in Anjali Mudra. Raise your arms up above your head. Elbows straight. Perform Uddiyana Bandha and visualize yourself as a tree in Vrikshasana. Stand stable like a tree. Feel the roots growing from the standing foot. वामोरुमूलदेशे च याम्यं पादं निधायतु तिष्ठेत्तु वृक्षवद्भूमौ वृक्षासनमिदं विदुः. Now step one foot back. Now bring the raised foot
on top of the opposite hip and join your hands in Namaskara Mudra in front of your chest. Visualize yourself as Lord Garuda as you repeat Garudasana on the other side. गरुडासनमावक्ष्ये येन ध्यानं स्थिरं भवेत् सर्वदोषाद्विनिर्मुक्तो भवतीह महाबली एकपादमुरो बद्ध्वा एकपादेन दण्डवत् जङ्घपादसन्धिदेशे जानुव्यग्रं व्यवस्थितः. Now step one foot back and keep the other foot at the front. Keep the back toes facing sideways. Extend your arms out parallel to the ground, lean forward and down. Bring one hand to the foot and the other hand up to the sky. Gaze up along the raised arm and visualize yourself as a triangle in Trikonasana, the triangle posture. उत्तानपादं क्रौञ्चं च मरीचिं वीरभद्रकं नटराजं त्रिकोणं च सुप्ताङ्गुष्ठप्रसारणे. Now rise up. Exchange the position of your feet. With the arms parallel, lean forward and down. Raise the other arm up to the sky. Repeat Trikonasana, the triangle posture on the other side. Feel the deep stretch in your lats and in your hips. Try to rotate your shoulders so they are completely aligned and pointing up to the sky. उत्तानपादं क्रौञ्चं च मरीचिं वीरभद्रकं नटराजं त्रिकोणं च सुप्ताङ्गुष्ठप्रसारणे. Now rise up. Step your feet together. Keep the heels touching, toes pointing outwards in Arimandi. With your knees bent, raise one heel off the ground and bring your hands to the chest, palms facing each other. Now stomp the raised heel to the ground and raise the other heel up again and again as you exchange the position of your hands in front of your chest. Now lower your body down into Angushtasana. Tuck the toes and sit on raised heels. Join your hands in Namaskara Mudra in front of your heart center. Visualize Swamiji in your inner space as you start buzzing like a bee on the in and exhalation in Brahmari Kumbhaka, and internally chant the new japa Sadashivoham in Angushtasana. कबन्धासनमित्याहुः गोरक्षासनमेव च अङ्गुष्ठमुष्टिकं न्येयं ब्रह्मप्रासादितं तथा. Now extend one leg forward and bring your hands to the side. Keep the palms facing forward in Vara Mudra, with the fingertips barely touching the ground. Be stable in this position as you visualize Swamiji in Saurasana. प्रसार्यैकं पादतलं संस्थाप्य त्वेकपादकम्. Now catch a hold of the big toe of the front foot in Prana Mudra with index and middle finger. Catch the back heel with the other hand and balance in this posture. Visualize Swamiji in your inner space in Vidunanasana. गुल्फस्थितो पादमेकं प्रसार्य तत्पादाग्रं संस्पृशेत् तत्करेण गुल्फं चान्यं धारयेत् तत्करेण धूनं पीठं चाभ्यसेत् चोभयत्र. Now rise back up. Step the front foot in. Extend the other foot forward. Keep the hands at the side, palms facing forward. Support your balance with the fingertips as you visualize Swamiji in Saurasana. प्रसार्यैकं पादतलं संस्थाप्य त्वेकपादकम्. Now lean forward and down. Hold on to the big toe in Prana Mudra. Again, visualize Swamiji in Vidunanasana. Feel the stretch in your calf. Build the balance to hold the back heel with the other hand. गुल्फस्थितो पादमेकं प्रसार्य तत्पादाग्रं संस्पृशेत् तत्करेण गुल्फं चान्यं धारयेत् तत्करेण धूनं पीठं चाभ्यसेत् चोभयत्र. Now rise up and step both feet in.
Separate your knees as you place your hands on top of the knees with the palms facing up. Now lock your chin to the chest in Jalandhara Bandha and gaze through the gap between the palms. Hold the balance. Calm your inner space and visualize Swamiji in Brahma Jurankushasana. दो बूफड़ा पानी होए वैसे एड़ी दो गुदानी वैसे कोरपक दलियां की माहिली आयुष माहेरा शेमिली. Now drop your knees down to the ground. Sit on raised heels and fix your gaze at the tip of the nose. Pull your stomach in and up in Uddiyana Bandha and visualize yourself as sage Kapila Muni in Kapilasana. दो बूफड़ा पानी होए वैसे एड़ी दो गुदानी वैसे कोरपक दलियां की माहिली आयुष माहेरा शेमिली. Now shift your gaze upwards towards your third eye. Maintain this posture and visualize Swamiji's form in your inner space in Bhadragurakasana. दो बूपकतली संपुट करे कोरवारली भूपरि धरे कोरवारली राखे ऐसे तापरी मूल द्वार टिकी बैसे. As you raise your knees off the mat, keep the soles of the feet together. Join your thumbs and little fingers and open up your palms into Padma Mudra, resembling a lotus flower. Raise your arms up above your head and gaze through the gap between the palms. Pull your stomach in and up in Uddiyana Bandha and visualize Lord Surya in your inner space in Suryasana, the sun posture. एड़ी दो वो गुदा तरियाणे फणा पानी बैठक पुनिठाने गोड़ा जंग अधर करी रहे आड़े वाम इसी विधि गहे. Now place your knees on the ground. Bring the top of the feet flat and place your hands on the knees. Gaze upwards towards your third eye. Visualize yourself as a frog and keep your tongue flat against the palate of the mouth in Manduki Mudra. Stop the buzzing sound on the breath. Breathe calmly through your nose in Sahadra Kumbhaka. Don't forget to chant Sadashivoham internally in Mandukasana. पादतलौ पृष्ठदेशे अंगुष्ठे द्वे च संस्पृशेत् जानुयुग्मं पुरस्कृत्य साधयेन्मण्डुकासनम्. From this kneeling position, now bring your hands behind your back. Hold on to opposite shoulders and keep your elbows close to your head. Open up your upper back. Feel the strength in your shoulders. Gaze up towards your third eye as you keep on visualizing yourself as a frog with your tongue up in Manduki Mudra. Pull your stomach in and up in Uddiyana Bandha in Uttana Mandukasana. मंडुकासन मध्यस्थं कूर्पराभ्यां धृतं शिरः एतद्भेकवदुत्तानमेतदुत्तान मंडुकम्. Now cross your ankles and sit on your heel. Push the upper heel against your perineum as you keep your hands on the knees. Gaze to the tip of the nose. Stretch your tongue out and exhale forcefully through your mouth again and again. Lock the Mula Bandha intensely as you visualize yourself as a lion in Simhasana. दक्षिणं सव्यगुल्फेन दक्षिणेन तथेतरं हस्तौश्च जान्वो संस्थाप्य स्वाङ्गुलीश्च प्रसार्य च. Now join the soles of your feet together behind your back with the toes pointing backwards and sit on the heels. Separate your knees widely and cross your arms behind your back. Catch the big toes in Prana Mudra, index and middle fingers together. As you lock your chin to the chest in Jalandhara Bandha, gaze to the tip of your nose and visualize Swamiji in your inner space returning to Brahmari Kumbhaka, buzzing like a bee on the inhalation and exhalation in Bhadrasana. गुल्फौ च वृषणस्याधो व्युत्क्रमेण समाहितः पादाङ्गुष्ठौ कराभ्यां च धृत्वा च पृष्ठदेशतः. Now step your feet flat on the ground.
Keep the knees raised and lean forward. Bring your arms in and around the legs. Behind your back, reach for the opposite hands behind your back and interlock your fingers if you can. In Parasha Mudra, gaze to the tip of your nose and visualize yourself as a crow in Kakabhushandi Asana. प्रथमे बेसक उकड़ठाने दोवू हाथ पगमीच आने तिनको मोड़ी नल्या परिल्यावे पिष्ट पछे काकसी करावे. From the squatting posture, place your hands flat on the ground, shoulder width apart. Bring your knees onto your arms, close to your armpits, and raise your hips. Lean forward, lift your legs off the mat and balance on your arms, visualizing Swamiji in your inner space. In Kani Pavasana. आसन को गुण आशीदुषिता होई तो आछी होई. Let us now get ready for Kapali Asana, which is the first inverted posture of this sequence. You're suffering from upper back or neck injuries, or high blood pressure, or if you're currently in pregnancy, please consult your doctor before performing any of the inverted postures of today's Nithyananda Yoga sequence. With this out of the way, let us now place the head on the ground, form a triangle between your head and your hands. Keep your knees on your arms, align the hips with the shoulders, and then straighten your legs up into a headstand. Fix the gaze at the nose. Visualize Swamiji. Feel the vibration in the crown of your head as you keep buzzing like a bee in Brahmani Kumbhaka in Kapali Asana. शीश शीशा धरती टेकी पगदो भूमिलिवा ऊंचा कुकरे. Now gently lower your legs down and come to a squatting position. Keep your hands flat on the ground. Rotate your body to one side. Align the knee with your hip. Align the knee and the hip with your elbows and lean forward onto your arms. Extend your legs out to the side and gaze up towards your third eye. Visualize yourself as a peacock and exhale all the way. Hold your breath again and again in Tejaka Kumbhaka as you perform Paramashivoham. Balance on your arms. Bring the strength to your wrists and shoulders. मयूरं दण्डवत् कुर्यान् मायूरं दण्डनामकं कुर्यान् मायूरं पार्श्वाभ्यां मायूरपार्श्वनामकम्. Now set your legs down. Twist your body in the opposite direction. Repeat Paramashivoham on the other side. Lean onto your arms. Extend the legs out to the side and gaze to your third eye as you visualize yourself as a peacock. मयूरं दण्डवत् कुर्यान् मायूरं दण्डनामकं कुर्यान् मायूरं पार्श्वाभ्यां मायूरपार्श्वनामकम्. Now settle down. Place your hands flat on the ground and step your feet back into a plank position. Take a moment to gaze at the Shri Yantra on your mat. As you step one foot front in between the two hands. As you step one foot outside the respective shoulder in between the two hands. Fix your gaze at your third eye and visualize yourself as Lord Kala Bhairava in Bhairaganathasana. आसन को गुण पीति जाई. Now step the front foot back and bring the other foot to the front in between the two hands. Feel the stretch in your legs. Open up your hips. Push your hip forward as you engage the Mula Bandha and visualize yourself as Lord Kala Bhairava in Bhairaganathasana on the other side. आसन को गुण पीति जाई. Now step the front foot back and bring your forearms on the mat. Raise your hips up high. Slightly walk your feet forward. Open up your shoulders. Try to bring your heels to the mat. Intensely stretch your hamstrings. As you gaze towards your third eye, visualize Swamiji in Unmukha Pithasana.
भून्यस्तौ जानुनी हस्तौ चतुष्पदमवाङ्मुखम् उत्थापिताङ्घ्रियुगलकटिस्थलमभिरुकाम्. Now raise back onto your arms and rotate your body. Lift one arm up towards the sky. Keep your body completely straight, your core tightly engaged, and gaze up along the raised arm as you visualize yourself as sage Vashishta in Vashishthasana. ऊर्ध्वकुक्कुटवासिष्ठमरीचिहलमत्स्यकं परिवृत्तिं चोदरस्य विविधं धनुरासनम्. Now rotate your body to the other side. Raise the other arm up. Keep your core engaged as you repeat Vashishthasana on the other side. ऊर्ध्वकुक्कुटवासिष्ठमरीचिहलमत्स्यकं परिवृत्तिं चोदरस्य विविधं धनुरासनम्. Relax. Now bring your feet to the front. Come to a sitting position with your legs extended forward. Bring your hands underneath the buttocks with the palms facing up. Lock your chin to the chest. Gaze to the tip of the nose. Visualize yourself as Lord Hanuman as you internally chant the Nujapa Mahasadashivoham in Anjani Asana. दोबू करकी उभय हथेली कोरवारली मैले भेली सो आगाने भूपरिदाशे महाने अंगुली मिलिराशे. Now lean forward and down. Catch a hold of your big toes and Prana Mudra with index and middle fingers. Lean down as low as you can. Stretch your back. Open your hamstrings and your hips as you engage Mahamudra Bandha, all the three bandhas together. Visualize Swamiji in Paschimottanasana. जानु परिललाटन्तो पश्चिमं ताणमुच्यते येन केन प्रकारेण सुखं धार्यं च जायते. Now rise up. Interlock your fingers around your neck. And again, lean forward and down. Slightly separate your knees and bring your head in between with your elbows outside the knees. Perform Mahamudra Bandha as you visualize Kali in your inner space in Ugrasana. स्वपाणिभ्यां दृढं धृत्वा जानुपरि शिरोन्यसेत् आसनोऽग्रमिदं प्रोक्तं भवेदनिलदीपनं देहावसानहरणं पश्चिमोत्तानसंज्ञकम्. Now step one foot in towards your perineum. Lean forward and down. Bring the respective arm in and around the leg and interlock both hands behind your back. Bring your head towards the knee as you visualize yourself as sage Marichi in Marichi Asana. उत्तानपादं क्रौञ्चं च मरीचिं वीरभद्रकं नटराजं त्रिकोणं च सुप्ताङ्गुष्ठप्रसारणे. Now rise up. Drop the raised knee to the side as you keep the heel against the perineum. Lean forward and down. Hold on to the front foot. Gaze at the tip of the nose. Visualize Swamiji. Exhale deeply and then hold your breath, locking all the three bandhas. Mahamudra Bandha in Mahamudrasana. महामुद्रां प्रवक्ष्यामि तन्त्रेऽस्मिन् मम वल्लभे यां प्राप्य सिद्धा सिद्धिं च कपिलाद्याः पुरागताः. Now extend both your legs. Bring the other foot in towards the perineum with the knee raised. Bring your arm around the raised knee and interlock your fingers behind your back. As you bring your head towards the knee, visualize yourself as sage Marichi in Marichi Asana on the other side. उत्तानपादं क्रौञ्चं च मरीचिं वीरभद्रकं नटराजं त्रिकोणं च सुप्ताङ्गुष्ठप्रसारणे. Now rise up. Drop the raised knee to the side. And again, lean forward and down. Hold onto the front foot with both hands. Gaze to the tip of the nose. Engage all the bandhas. Mahamudra Bandha. As you visualize Swamiji. Open up your hip. Straighten your spine. Intensely. In Mahamudrasana. महामुद्रां प्रवक्ष्यामि तन्त्रेऽस्मिन् मम वल्लभे
यां प्राप्य सिद्धा सिद्धिं च कपिलाद्याः पुरागताः. Now rise up. Bring the soles of your feet together in front. Interlock your fingers around the toes. Pull your heels in towards your perineum. Try to keep your heels down on the ground as much as possible as you gaze up towards your third eye and visualize Swamiji in your inner space in Bhadrasana 2. गुल्फौ तवृषणस्यादः सीवन्त्याः पार्श्वयोः क्षिपेत् पादपार्श्वे तु पाणिभ्यां दृढं बद्ध्वा सुनिश्चलम्. Now extend your feet away from the body. Keep your hands on the respective knees. And lock your chin to the chest. Gaze to the nose. As you visualize Swamiji in Gvalipavasana. पूरब चरपट चौक कख्यो सोजी वाही विधि जो कीजे सो ये जामे एडी भिन्न जराशे अंगुल 8 अंतरो राशे. Now bring your feet back in towards the perineum. Hold the soles of your feet with all the 10 fingers and lean forward and down. Place your head on the mat. Fix your gaze at the tip of the nose and visualize Yoni Mandala, the visual representation of Devi Paramashiva Shakti herself. We are projecting the Yoni Mandala in the top right corner of the screen. If you don't know how the Yoni Mandala looks, exhale deeply and hold your breath in Rechaka Kumbhaka in Joni Asana. दोबू पकदली संपुट करे एडी मेड के ढिंग दरे अर्धहात को अंतर राशे लीलाट पकथलियां उपरदाशे. Rise up and again extend your feet away from the body. Extend your arms out to the side and lean forward and down from the waist. Try to keep your back as straight as possible as you bring your forehead on the ground behind your heels. Gaze to the tip of your nose and visualize Swamiji in Midaki Pavasana. पूरब विधि परिपकथली संपूर्ण शोल एडी मिली राशे. Rise up and now bring your feet back in towards your body. Keep your toes together and your heels apart as you scoop your hands below the shins. Bring your elbows to the mat and then bring your chin on the ground with the toes touching your throat. Gaze to the tip of your nose and visualize Lord Surya in your inner space in Siddha Samadhi Asana. दोबू पकदली संपुट करे 16 मेढ़ आगा मेधरे अंगुल 8 अंतरो राशे एडी को ऐसे विदिदाशे. Now rise up. Bring the heels together and keep your toes apart. Hold on to the feet as you open them up like a book, pressing your elbows down on your thighs, gazing through the nose and visualizing Swamiji, the Supreme Pontiff of Hinduism, in your inner space in Chinaki Pavasana. दोबू पका की एडी धरती मगिवा मेढ़ लगावे. Now rise up. Bring the soles of the feet together completely. Push your knees to the mat as you place your hands on top and gently push down the knees with your hands. Fix your gaze at your third eye and pull your stomach in and up in Uddiyana Bandha. Visualizing Swamiji in your inner space in Charapata Chokasana. दोबू पकदली संपुट धारे आगा ने कय जारे पसारे गोड़ा भूसो लगता राशे हाथ दोबो गोड़ा परिदाशे. Now rotate your feet. Raise the heels and bring the toes down to the mat. You can use the support of your hands if needed. Then push your knees to the ground and place your hands on top of the knees in Bindu Mudra. As you pull your stomach in and up, gaze to your third eye and visualize yourself as Lord Kala Bhairava in Bhairavasana. गुल्फौ संपीड्य चान्योन्यं व्युत्क्रमेणोत्थितं शनैः जान्वोः पार्श्वगतौ हस्तौ दण्डवद् भैरवासनम्. Relax and twist your feet and keep one heel against the perineum as you lift the other foot up against your chest with both hands. Fix your gaze at your third eye. Visualize Swamiji. Exhale all the way and hold your breath in the Muladhara chakra. And don't forget to intern the chant japa Mahasadashi Voham in Samanasana.
समानासनमावक्षे सिद्धमन्त्रादिसाधनात् एकपादमुरौ दत्वा गुह्योऽन्यलिङ्गवक्त्रके. Now raise the foot over top of the respective shoulder. Place your hands at the side and extend the opposite leg forward and up. Gaze up towards your third eye and visualize Swamiji in Apanasana. केवलं पादमेकञ्च स्कन्धे चारोप्य यत्ततः एकपादेन गगने तिष्ठेत दण्डवत् प्रभो. Now lower your legs down. Bring the other heel against your perineum and lift the opposite foot against your chest. Breathe deeply. Exhale all the way and hold your breath in Hridayachakra Kumbhaka. As you gaze to your third eye, visualize Swamiji in Samanasana. समानासनमावक्षे सिद्धमन्त्रादिसाधनात् एकपादमुरौ दत्वा गुह्योऽन्यलिङ्गवक्त्रके. Now lift the raised foot over your shoulder. Keep your hands at the side. Extend the opposite leg forward and up. And gaze to your third eye as you visualize Swamiji in Apanasana on the other side. Hold this posture. Just straighten your legs, point the toes. Be stable in this posture. केवलं पादमेकञ्च स्कन्धे चारोप्य यत्ततः एकपादेन गगने तिष्ठेत दण्डवत् प्रभो. Now lower your legs and stack the knees in front of your body, keeping the heels at the outside of the opposite hips. Interlock your fingers on the top knee. Gaze to the tip of your nose and visualize the face of a cow in your inner space as you breathe in Siddhkari Kumbhaka. Press your tongue flat against the palate of your mouth, and as you inhale through your mouth, hiss through the teeth. Exhale through your nose and internally chant the japa Om Nithyanandoham in Gomukhasana. सव्ये दक्षिणगुल्फं तु पृष्ठपार्श्वे नियोजयेत् दक्षिणेऽपि तथा सव्यं गोमुखं गोमुखं यथा. Now catch a hold of the big toes in Prana Mudra and pull your stomach in and up in Uddiyana Bandha. Fix your gaze at the tip of your nose and visualize yourself as Rishika Anasuya in Anasuyasana. दक्षिण गोड़ो नीचो ठाने बाबों ताके ऊपर आने गोड़ा संधि मिलावे भारी आड़ा पद बुनिदे संधि पसारी. With your gaze fixed at the nose, lean forward and down and interlock your fingers behind your back. Bring your chin over the knees. Lean down as low as possible. Visualizing Rishika Anasuya in Anasuyasana too. जीमणा गोदा की संधि उपरिड़ा वागोड़ा की संधि मिलाई राशे गोड़ा सेवले पकतल्यालो आड़वाई सोधा राशे. Now rise back up. Place the right foot flat on the mat with the right knee against your chest and keep the left heel against your perineum with the knee on the ground. Place your hands on the respective knees. Gaze to the tip of the nose and visualize yourself as Lord Garuda in Garudasana too. डाबो पकमोड़ी एडी माहिलो गुल्फमूल द्वारनी चैदे. From the same posture, now raise your perineum onto the heel. Interlock your fingers around your neck and twist your elbows outside the raised knee as you gaze up towards your third eye. Visualize yourself as sage Narada in Naradasana. पिष्टिजो वाम पगदली केरी भूपरिदा ही लगा वे फेरी गोड़ा सुदो फणो है जो जीत छिपाशे तेरा शेषो जी. Relax, untwist your spine and now raise the left foot on the right thigh and raise the right knee. Catch the big toe of the right foot with the right hand in Prana Mudra and hold onto the shin of the right leg with your left hand as you hug your knees. Fix your gaze at the tip of your nose and visualize Matsya, the fish avatar of Lord Vishnu in Matsya Pitakasana. वामेन वामाङ्गुष्टन्तो गृहीतं मत्स्य पीठकं योनि वामेन संपीड्य मेढ्रादुपरि दक्षिणम्. Now again, stack your knees and keep your heels outside the hips. Intensely stretch your hip rotators. Keep
Keep your hands on your knees. In Parashu Mudra, gaze to the tip of your nose and visualize the face of a cow in Gomukhasana. सव्ये दक्षिणगुल्फं तु पृष्ठपार्श्वे नियोजयेत् दक्षिणेऽपि तथा सव्यं गोमुखं गोमुखं यथा. Now interlock your fingers around the toes in Prana Mudra. Pull your stomach in and up in Uddiyana Bandha and fix the gaze at the tip of the nose as you repeat Anasuyasana. दक्षिण गोडो नीचो ठाने बाबों ताके ऊपर आने गोड़ा संधि मिलावे भारी आड़ा पद बुनिदे संधि पसारी. Now interlock your fingers behind your back and lean forward and down. Bring your chin over the knee, the nose as close to the ground as you can. Fix your gaze at the tip of the nose and visualize yourself as Rishika Anasuya and Anasuyasana too. दक्षिण गोडो नीचो ठाने बाबों ताके ऊपर आने गोड़ा संधि मिलावे भारी आड़ा पद बुनिदे संधि पसारी. Now rise back up. This time place the left foot flat, the left knee against the chest, right heel against the perineum. Keep your hands on your knees. Gaze to your nose and visualize yourself as Lord Garuda and Garudasana too on the other side. जीमणा गोदा की संधि उपरिडा वागोड़ा की संधि मिलाई राशे गोड़ा सेवले पकतल्यालो आड़वाई सुधा राशे. As you raise your perineum up onto the heel, interlock your fingers around your neck. Twist your elbows outside the raised knee. Gaze up towards your third eye and visualize Sage Narada in Naradasana. पिष्टिजो वाम पगदली केरी भूपरिदा ही लगा वे फेरी गोड़ा सुदो फणो है जो जीत छिपा शतीरा शेषो जी. Now raise up. Place the right foot onto the left thigh and hold on to the left shin and the big toe as you gaze to your nose and visualize Matsya, the fish avatar of Lord Vishnu in Matsya Pitakasana. वामेन वामाङ्गुष्टन्तो गृहीतं मत्स्यपीठकं योनि वामेन संपीड्य मेढ्रादुपरि दक्षिणम्. The next asana is Matsyendrasana. Now extend your legs forward. Place one foot on top of the opposite thigh. As you place the left foot on the opposite thigh, raise the right knee. Bring the left elbow around the raised knee, hand by the neck, and the other hand on the ground behind you. Twist your spine, gaze up towards your third eye, and visualize Matsyendranath, the master and great sage in Matsyendrasana. उदरं पश्चिमाभासं कृत्वा तिष्ठति यत्ततः नम्राङ्गं वामपादं हि दक्षजानुपरिन्यसेत्. Now extend your front hand down to the foot and hold on to the big toe in Prana Mudra. Place the other hand on the respective ear as you gaze towards your third eye and visualize yourself as a camel in Kubasana. आसन को गुण झोलो जाए. Now drop the hand from your ear to the ground behind you. Gaze up towards your third eye and visualize the master of Hatha Yoga, the great sage Matsyendranath in Matsyendrasana too. मत्स्येन्द्रपीठं जठर प्रदीप्तिं प्रचण्डरुक्मण्डल खण्डनास्त्रम् अभ्यासतः कुण्डलिनी प्रबोधं दण्डस्थिरत्वं हि ददाति पुंसाम्. Now extend your legs forward. This time, place the right foot onto the left thigh. Raise the left knee, bring the right elbow around the raised knee and the hand by the neck. As you gaze up, visualize Sage Matsyendranath, the master of Hatha Yoga in Matsyendrasana too. In Matsyendrasana on the other side. उदरं पश्चिमाभासं कृत्वा तिष्ठति यत्ततः नम्राङ्गं वामपादं हि दक्षजानुपरिन्यसेत्. Now extend the front hand down to the foot, catch a hold of the big toe in Prana Mudra, and place the other hand on the respective ear as you gaze to your third eye and visualize yourself as a camel in Kubasana on the other side. आसन को गुण झोलो जाए. Now drop the hand from your ear on the ground behind you. Keep twisting your spine intensely as you visualize
Sage Matsyendranath, the master of Hatha Yoga, in Matsyendrasana too. मत्स्येन्द्रपीठं जठरप्रदीप्तिं प्रचण्डरुक्मण्डलखण्डनास्त्रम् अभ्यासतः कुण्डलिनी प्रबोधं दण्डस्थिरत्वं हि ददाति पुंसाम्. Untwist your spine, and now place your feet on top of opposite thighs into Padmasana, the lotus posture. As you fix your gaze at the tip of the nose, place your hands on top of the knees. Engage all three wonders intensely, sincerely. Visualize yourself as Lord Shiva and perform the Shitali Kumbhaka. Press your tongue against the back of the teeth as you hiss through your teeth on the inhalation. Engage all three bandhas and internally chant the new japa Om Nithyananda Mahasadaशिवोहम in Padmasana. आसनं द्विधं प्रोक्तं पद्मं वज्रासनं तथा ऊर्ध्वोरुपै चेद्धत्ते उभे पादतले यथा. Now cross your hands in front of the body and keep your hands in Prana Mudra. Hold on to the big toes, gaze to the tip of your nose, and visualize yourself as Goddess Parvati, the consort of Lord Shiva, in Padmasana too. उत्तानौ चरणौ कृत्वा ऊरु संस्थौ प्रयत्नतः ऊरु मध्ये तथोत्तानो पाणी कृत्वा तु तादृशौ. From Padmasana, now bring your hands through your legs. Place your palms flat on the ground and straighten your arms. Pull your knees up, lift your body off the ground and balance. As you visualize yourself as a rooster, breathe calmly through your nose in Sahadra Kumbhaka in Kukutasana. पद्मासनं सुसंस्थाप्य नान्वोरौरन्तरे करौ निवेश्य भूमा वासिष्ठे व्योमस्थः कुक्कुटासनः. Now from Padmasana, rise up onto your knees. Place your hands in such a way that the fingers are pointing towards your body. Now bend the elbows and bring them towards your navel. Lean forward, find balance and lift your legs off the ground. With your legs in Padmasana, visualize Swamiji in Baddhakikyasana. धरामवष्टभ्यकरद्वयेन तत्कूर्परिस्थापिता नाभिपार्श्वः उच्चासनो दण्डवदुत्तितर्के मायूरमेतत् प्रवदन्ति पीठं मयूरं पद्मकं कुर्याद् बद्धकेकीति कथ्यते. Now extend your legs back into Mayurasana. From the kneeling position, lean your navel onto your elbows and lift your legs up straight as you visualize yourself as a peacock in Mayurasana. अथ वक्ष्ये महादेव मयूरासनमुत्तमं भूमौ निपात्य हस्तौ द्वौ कूर्परोपरि देहकम्. Now relax. Lay down on your stomach. After intensely engaging the muscles of your body, interlock your fingers around your neck. Place your forehead on the ground. Turn your feet outwards so the toes are pointing to the side and the heels are touching the ground. Visualize yourself as a crocodile in Makarasana. अध्यासशेते हृदयं निधाय भूमौ च पादौ च प्रसार्यमानौ शिरश्च धृत्वा करदण्डयुग्मे देहाग्निकारं मकरासनं तत्. Now keep your hands at the side of your shoulders and raise your legs off the ground. Engage your lower back as you visualize yourself as a locust in Shalabhasana. अध्यासशेते करयुग्मवक्षो भूमिमवष्टभ्यकरयोस्तलाभ्यां पादौ च शून्ये च वितस्ति चोर्ध्वं वदन्ति पीठं शलभं मुनीन्द्राः. Next, bend your knees and hold onto the feet with your hands, pulling your feet outside of the hips onto the ground as low as possible. Visualize yourself as a camel in Ushtrasana. अध्यासशेते पदयुग्मव्यस्तं पृष्ठे निधायापि धृतं कराभ्याम् आकुञ्चयेत् सम्यक् उदरास्य गाढमुष्ट्रं च पीठं योगिनो वदन्ति. Now, as you hold onto the feet, kick your legs back and up and raise your head and chest. Bend your back and gaze up. Visualize yourself as Lord Shiva's bow in Dhanurasana. प्रसार्य पादौ भुवि दण्डरूपौ करौ च पृष्ठे धृतपादयुग्मं
कृत्वा धनुस्तुल्यविवर्तिताङ्गं निगद्य योगी धनुरासनं तत्. Now lower your body down. Rise up and come to a comfortable kneeling position. Keep your heels outside the hips with the toes touching behind your back. Keep your hands on your knees or on your thighs. Gaze upwards towards your third eye. And breathe deeply through your nose. Lead the prana along your spine in Sahaja Kumbhaka. As you visualize Swamiji in your inner space, internally chant the Mahavakya Om Nithyananda Paramashivoham in Bhagasana. उल्टा मोड़ी पावदो वैसे बहुरो जुगति करे एक ऐसे पावन महिला गुल्पज होवु कुलापाशितीला वेसोवु. Now lean forward and down. Bring your forearms to the ground, elbows shoulder width apart. As we get ready for another inverted posture, interlock your fingers and place your head on the mat, supported with your hands. Raise your hips up, straighten your legs, walk them forward and lift your legs off the ground. Stay in a position with your legs bent. Pull your knees in towards your chest. Pull your knees in towards your chest. As you gaze to the tip of the nose, visualize Swamiji in Gohi Asana. दोवो हाथ की कहुनी जोजी पनिह कलाई जाने दोजी. From Gohi Asana, now extend your legs up straight into Shirshasana, the headstand posture. Find inner stability as you gaze to your nose and visualize Swamiji in Shirshasana. विपरीतं मण्डलं च द्विधैव विदितं हिनः दण्डासनं द्विधा प्रोक्तं Now विपरीतोपवेशने. gently lower your legs down. Bring your legs to the front. Extend it forward. As we get ready for a sequence of intense exhalations. In Bhastrika Kumbhaka, pull your abdomen inwards and push the air out like the bellows of a blacksmith again and again. In Bhastrika Kumbhaka, we are going to perform this Kumbhaka throughout the next few asanas, starting off with Bodhi Asana. Hold onto your calves and then raise your legs up. Try to bring them as vertical in front of your face as possible as you visualize Swamiji in your inner space. Hold this position. Engage your core. दोवो हाथ पग बाहर आने गोड़ा तरे काकसी ठाने अंगुष्ठ पिंडली लगता Now धरे bring your चरण hands उभे behind your आकाश back. दिसी करे. Hold on to opposite shoulders with your hands as you gaze to your third eye. Exhale rapidly and visualize yourself as a mace in Parikasana. Intensely work your core. उत्तान शयनं कृत्वा पादौ मिलित्वा प्रसार्य नितम्बं भूमौ Now bring your स्पृष्ट्वा hands to the हस्ताभ्यां front, कन्दरां parallel to the बद्ध्वा. ground, with the legs raised at 45-degree angle. Gaze to your third eye and visualize yourself as a boat in Naukasana. Keep going, we're almost there. Keep your core engaged. उत्तान शयनं कूर्पराभ्यां भूमिं वष्टभ्य Now हस्तौ separate नितम्बं your निधाय. knees and bring the soles of the feet together. Pull your feet in towards your chest as you scoop your hands below. Keep breathing rapidly as you visualize yourself as Lord Rudra. Gaze to the tip of the nose in Rudrasana. पगदली संपूट करी हाथस्य उपक उचाई पगाका अंगूठा दोबू लेबू Now कर्णिकानि relax. तालवे. Place your feet flat on the ground as you lay down on your back. Keep your knees raised and place your palms on the ground just behind the heels. Push your hips up high off the ground. Lock your perineum and lock your throat in the Mula Bandha and the Jalandhara Bandha. Push the air upwards against the throat lock. Prevent it from escaping your body
in Murcha Kumbhaka. Push the prana upwards as you gaze to your nose and visualize Swamiji in Unmukha Pitasana too. ऊर्ध्वे च जानुनी कृत्वा शवित्वोर्ध्वमुखं तथा उत्थाप्य हस्तौ तिष्ठेत्तु पीठ उन्मुखनामके. Now lay down on your back. Keep your hands flat at the side of your body with your palms facing up. Unclutch from any micro movements of the body and the mind. Be completely still in your body. Feel the Kundalini Shakti rising up along your spine in Shakti Charan Mudra from the Muladhara Chakra all the way to the Sahasrara, from the root center to the top of your head to the ground center. Visualize your body is dead. And Swamiji, the Supreme Pontiff of Hinduism, is liberating you. Internally chant the Mahavakya, Om Nithyananda Paramashivoham in Shivasana. उत्तानं शववद्भूमौ शयनं तु शवासनं शवासनं श्रान्तिहरं चित्तविश्रान्तिकारकम्. Nithyananda Paramashivoham. 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 Now, slowly, return to your physical body. Wiggle your fingers and toes and rotate your wrists and your ankles. Bend and stretch your elbows and knees. Pull the legs up against your chest. Squeeze your body into a ball. And slowly return to a comfortable seated position. Congratulations, you completed the Pratama Vinyasa Krama, the 108 asanas of KAILASA's Nithyananda Yoga. Thank you all for performing this asana sequence today. Let us conclude this ritual of Nithyananda Yoga with the Purna Mantra. Sit straight with your head, neck and spine in a straight line, the hands in Namaskara Mudra in front of your chest. Close your eyes and visualize Swamiji in your inner space
as we chant together. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ तत्सत् सर्वं भगवच्छ्रीनित्यानन्दपरमशिवपादुकार्पणमस्तु ॐ नित्यानन्दम्. Now, in deep gratitude to Swamiji, perform the Shashtanga Namaskar. Lie down onto your chest and bring your hands forward in the Namaskara Mudra above your head, surrendering yourself to Swamiji's feet. Hope to see you all again tomorrow for another round of the Pratama Vinyasa Krama. Step by step into the next set of asanas. So now we are all going to be performing the N Kriya that Bhagavan has revealed for every one of us, which is going to be a combination of various very powerful pranayamas and bandhas. It will be a guided meditation for every one of you. So sit straight and sit comfortably. First step, a simple, comfortable squatting, sitting straight, and very simple inhaling and exhaling to prepare yourself for the Kriya. Only if you do these 3 steps of preparation, you will be able to enter into the exact Kriya itself. So, close the right nostril with your Sit straight. Inhale and exhale. Inhale and exhale. first step, a simple, comfortable squatting, sitting straight, and very simple inhaling and exhaling 11 times just to prepare yourself for the Kriya. Only if you do these 3 steps of preparation, you will be able to enter into the exact Kriya itself. So, close the right nostril with your thumb, right hand thumb. Inhale through left. Once you feel complete, close the left nostril with a middle finger and ring finger and exhale through the right nostril. Simple Nadi Shodhana. Nadi Shodhana means just cleaning the nostrils, cleaning the basic nadis. Do this for 11 times. Inhaling and exhaling. Nothing else. Very simple.
Second step, the Bastrika Pranayama. Please understand. The technical term is Bastrika. Pull your lower abdomen in and up. Please understand. Don't lift your shoulder. Don't move the whole body. No. No. Just the lower abdomen should be pulled in and up. "21 times. Third step, inhaling as slowly as possible, holding as long as possible, exhaling as slowly as possible, holding the lungs empty without breathing as long as possible. So, this 4 action is one cycle. Like this 21 cycle. This 4 action can be called as one pranayama. So 21 pranayama. This is the third step. All these 3 steps are only preparation for the kriya.
Now we are entering into the exact Kriya itself. Now listen the instruction. Thumbs on the ears and the index finger and middle finger on the eyes. The ring finger on the nose. The little finger touches your lips, that's enough. Even if it doesn't touch, it's okay. All 5 senses are in your face itself. Hands are gateway to send or receive pranic energy. Now when you lock your hands on the senses, all the senses are withdrawing inside. The pratyahara happens. Never try to do with the middle finger. If you try to lock the nose with the middle finger, you will lock it more than you can bear. Don't do with middle finger. Do it with ring finger. Thumb on the ears, the index finger and middle finger on the eyes, the ring finger on the nose, and the little finger on the mouth. Stop the breathing flow, inhaling or exhaling completely as much as you can. After a few minutes or few seconds, you will feel, oh, now I cannot stop anymore. Then just release those 2 ring fingers. For a few seconds, the body will automatically inhale or exhale. Let it do its job. You don't do inhaling or exhaling. Body will automatically balance. Please understand, you do not put your will. When you feel you can't handle anymore, just release. Body will automatically balance itself. So once if you release your nostrils and lock again, it is called 1 pranayama. So this way, 21. It's a 4th step.
fifth part. The fifth part is settling with your body, means balancing the body. The settling or balancing can be done by intense humming. 7 minutes. The timeless Paramashiva decided to become many to celebrate. Nithyananda Paramashivoham Om Nithyananda Paramashivoham Om Nithyananda Paramashivoham Om Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda, we welcome all the participants, viewers, and everyone who's with us for today's Pada Puja and the Paramashiva Puja.
We request all the Pada Puja participants, please be seated with your head, neck and spine in a straight line. Be in a space of gratitude and deep restful awareness in your Ananda Gandha. Before we begin with the Pada Puja and the Paramashiva Puja today, we request all the Pada Puja participants and everybody else who is participating in this puja physically here and online to declare the following with integrity and authenticity. If you agree to the following declarations, please say yes loudly. I authentically cognize, which is internally process, understand and declare the truth that the cosmic energy exists. Yes. Yes. I authentically cognize, which is internally process, understand and declare the truth that Swamiji, Nithyanandeshwara Paramashiva, Nithyanandeshwari Paramashiva Shakti, the Guru Padukas and Atmalinga, are the Chinmay Vigrahas, the embodiment and representation of that very cosmic energy. Yes. I authentically cognize, which is internally process, understand and declare the truth that whatever I offer to Swamiji, Nithyanandeshwara Paramashiva, Nithyanandeshwari Paramashiva Shakti, the Guru Padukas and Atmalinga, during the Pada Puja and the Paramashiva Puja, will reach the cosmic source of energy directly. Yes. I authentically cognize, which is internally process, understand and declare the truth of Sohamasmi, that even when I worship, I am Him. Yes. Let us now begin with the offering of the Pratyaksha Pada Puja with the Sadguru Vandana. The meaning of the mantra we will chant now is, I surrender to that Sadguru who is the eternal bliss, the bestower of supreme happiness, the one who is the embodiment of wisdom, beyond duality, who is omnipresent, to whom the supreme goal is giving the enlightenment experience, who is eternal, pure and unshakable, who is the silent spectator of all the thought processes, who is beyond emotions and the one who is without the three qualities called Sattva, Rajas and Tamas. Now, please take a few flowers in your hands and offer the flowers at Swamiji's feet by the end of the mantra. Nithyanandam Paramasukhadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrisham Tattvamasyaadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadhi Sakshi Bhutam Bhavaatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Next is the Guru Parampara Vandana, offering of gratitude to the eternal lineage of all the Gurus. The meaning of the mantra we will chant now is, I surrender to the lineage of all the enlightened masters, which has Nithyanandeshwara Paramashiva as the beginning, Nithyanandeshwari Paramashiva Shakti in the middle, and my master, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Shri Nithyananda Paramashivam at the end. Please take a few flowers in your hands. Hold your hands in the Anjali Mudra and offer the flowers at Swamiji's feet by the end of the mantra. Nithyanandeshwara Paramashiva Samarambham Nithyanandeshwari Paramashiva Shakti Madhyamam Nithyananda Paryantam Vande Guru Paramparam. Next is the Arunagiri Yogeshwara Vandana. In the Arunagiri Yogeshwara Vandana, we offer our respects and gratitude to Arunagiri Yogeshwara, who is the manifestation of Paramashiva, who happened as a guru in the life of the young Supreme Pontiff of Hinduism. The meaning of the mantra we will chant now is, the Arunagiri Yogeshwara, who is the Lord of all beings, who has the sacred musk paste applied on his forehead, who has a glittering stick, who has worn a loin cloth on his glittering hip, who has worn the Datura flower, the king cobra and a crescent moon on his forehead. May that Arunagiri Yogeshwara's presence happen. Please take a few flowers in your hands. Hold your hands in the Anjali Mudra and offer the flowers at Swamiji's feet by the end of the mantra. Lalate Tripundri Nitila Kasturi Tilakaha Spuranmala Dhara Spuritakatikopi Navasanaha Dadhano Dustaram Shirati Panirajam Shashikalam Pradipa Sarvesham Arunagiri Yogi Vijayate. Next is the Tattvachamana, the process of the ritualistic cleansing.
Keeping your right hand in the Gokarna Mudra, take an udani of water into your right palm and sip the water from the base of the right palm along with the mantra. Om Atmadattvam Shodhayami Svadha. Please take another udani of water. Om Vidyadattvam Shodhayami Svadha. Please take another udani of water. Om Shivadattvam Shodhayami Svadha. Please wash your hand with an udani of water. With the base of the right thumb, wipe your lips twice. Om Hamritaya Namaha. Again, wash your hand. With the tips of the index, middle and ring fingers joined together, touch above the upper lip and below the lower lip. Again, wash your hand. With the tips of the index finger and thumb joined together, touch the right nostril, the left nostril. With the ring finger and thumb joined together, touch the right eye, the left eye, the right ear and then the left ear. Again, wash your hand. The little finger and thumb joined together, touch the navel center, right chest, the left chest. With all 5 fingers joined together, touch the top of the head, the right shoulder, the left shoulder, and then the heart center. Again, wash your hand. Next is the Shuklambaradhara. Please take some akshata into your right hand. Clench your hands into the Mushti Mudra and tap the sides of the forehead 5 times along with the mantra. Om Shuklambaradharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vignopashantaye. Next is the pranayama, the inhalation, retention and the exhalation of the breath. Closing the right nostril, slowly inhale through the left nostril. Om Hum Ishanamurdanam, Om Him Tatpurushavaktranam, Om Hum Agaradhanam, Om Him Amdevkhyanam, Om Hum Sadhujatapratanam, Om Hamdanam, Om Him Shritanam, Om Hum Shikanam, Om Him Kojanam, Om Hum Nitripyanam, Om Hastraya Namaha. Close the left nostril and hold your breath. Om Hum Ishanamurdanam, Om Him Tatpurushavaktranam, Om Hum Agaradhanam, Om Him Amdevkhyanam, Om Hum Sadhujatapratanam, Om Hum Hridayanam, Om Him Shritanam, Om Hum Shikanam, Om Him Kojanam, Om Hum Nitripyanam, Om Hastraya Namaha. Exhale slowly through the right nostril. Om Hum Ishanamurdanam, Om Him Tatpurushavaktranam, Om Hum Agaradhanam, Om Him Amdevkhyanam, Om Hum Sadhujatapratanam, Om Hum Hridayanam, Om Him Shritanam, Om Hum Shikanam, Om Him Kojanam, Om Hum Nitripyanam, Om Hastraya Namaha. Now bring your hands into the Sankalpa Mudra. Clasp your hands. Clasping your right hand over your left hand, place it onto the right thigh. Bringing your hands into the Sankalpa Mudra. Create a deep and a strong intention, a visualization to manifest your ultimate today. As we enter into the Sankalpa now. Om Mamopata Samasta Duritakshayadvara Bhagavat Shri Nithyananda Paramashiva Prityartham Shri Nithyanandeshwari Paramashiva Shakti Sameta Shri Nithyanandeshwara Paramashiva Prityartham Cha Shubhe Shobhane Muhurte Adya Brahmanaha Vidya Parardhe Shri Shvetavaraha Kalpe Vaivasutamanvandare Ashtavimshatitame Nitya Yuge Prathame Pade Jambudvipe Bharatavarše Bharatakhande Neroho Dakshine Parshve Shakabdhe Asmin Vartamane Vyavaharike Prabhavadinam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye Vishwavasunama Samvatsare Dakshinayane Lakshmi Venkateshwara Rito Tulamase Krishna Pakshe एकादश्यां शुभदितो स्थिरवासरयुक्तायां उत्तरफल्गुनी नक्षत्र विष्कम्भयोग भवकर्ण एवं गुणविशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभदितौ श्री कैलासोन्नतद्वादशान्तश्यामला पीठारूढ श्री मीनाक्षी सुन्दरेश्वराभिन्नस्वरूप परशिवपुत्र रत्नकुमार गुरुमन्यतुल्यावतार श्री पार्वती स्तन्यपान लब्ध दिव्य ज्ञान विश्रुत सकल निगमागमसार भूत द्राविड वेद प्रवक्त्रे श्रीमत् परमशिव करुणा समधिगत मुक्तामय चतुरश्रयान गीयमान छत्र चामर श्री चिन्हकाहलादि समस्त विरदावल्यलंकृत ज्ञान विज्ञान चक्रवर्ती सर्वजन संग सद्यो निर्वाण दीक्षा व्यापवर्ग वर्ष विश्राणजीमूत परमदकल्पकेसरी शैव सिद्धांत स्थापनाचार्य श्री राजाधिराज पांड्य महाराज गुरु शबनशाक्यादि महांधकार निवारण ज्ञान भानु वीक्षणा नरहार रजोच्छेदन पूर्वक श्रीमद् ऋषभध्वज स्थापक शैव समय कर्त्रे
सर्वज्ञपीठारूढ श्रीजगद्गुरु श्रीज्ञानसम्बन्धदेशिक स्वामी वागीश सुन्दर माणिक्यवाचक स्वामिनाम् अवतारभूत श्रीज्ञानसम्बन्ध स्वामी पुनरुद्धृत श्यामलापीठ सर्वज्ञपीठ तृणवद्युत्तरद्विशततम गुरुमहासन्निधान अरुणगिरि योगीश्वर परम्परागत अरुणाचल सर्वज्ञपीठ गुरुमहासन्निधान कैलास परम्परागत कांची कैलास सर्वज्ञपीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तरद्विशततम गुरुमहासन्निधान नित्योत्सव नित्यमंगल नित्यकल्याण नित्यरचित कैलास परम्परागत आदि कैलास नित्यानंदपीठ महासंस्थान महासिंहासनपीठ कर्त्रे साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कैलास परम्परागत वैवस्वतमनिक्ष्वाकु हरिश्चंद्र भगीरथ श्रीरामचंद्र शूरसेन इत्यादि अनवच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ती परम्परागत चतुष्षष्टि योगिनी मंडित चतुष्षष्टि संप्रदाय प्रवर्तक मनुधर्म शासन सूर्यवंश प्राप्त सर्वज्ञपीठ सुरांगी साम्राज्य मूर्धाभिषिक्त चूड़ामणि साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिल महागुरु गुणरुद्र महानिर्वाणी पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री महामंडलेश्वर साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत श्री महागणपति समारंभ नवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरुपरंपरा प्राप्त अटल पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री अटल पीठाधीश्वर धर्म मुक्ति स्वर्गपुर स्वर्ण पीठ त्रयोविंश गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत आदिपीठ सर्वज्ञ पीठ जगद्गुरु श्री कैलास पुनरुद्धारक श्री कैलास परमाचार्य श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य सच्चिदानंद प्रणव स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमज्जगद्गुरु श्रील श्री भगवत श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिनां प्रीत्यर्थं तेषां पादारविन्दयोः भक्ति सिद्ध्यर्थं गुरुकृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थं क्षेम स्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्यानाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध बल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं समस्त विलोपशान्त्यर्थं समस्त मंगलावाप्त्यर्थं भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव प्रसादेन सकुटुम्बस्य ज्ञान वैराग्य जीवन मुक्ति प्राप्त्यर्थं श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव अवतारभूत श्री सर्वदेव देवी स्वरूप भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव प्रत्यक्ष पाद पूजां करिष्ये श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव पूजां च करिष्ये ओम अपौपस्पृश्य rinse your hand with an of water. Next is the Ghantanada, the ringing of the bell. Please take the bell in your left hand, hold it at the level of your heart center, and ring the bell along with the mantra. Om Agamarthantu Devanam Gamanarthantu Rakshasam Ghantanadam Karomyadau Devata Hvanalanchanam Ghanta Devatabhyo Namaha. Next is the Manasa Puja, the offering of the internal worship. Please take a flower in your hands, hold your hands in the Kurma Mudra, and meditate on the form of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Shri Nithyananda Paramashivoham, in your inner space, seated in the lotus of the Ananda Gandha. The meaning of the mantra we will chant now is, what seed can I offer to the Master except my heart? I offer the gratitude flowing as nectar to wash his feet and to rinse his mouth. I offer my mind itself as the argya, the bouquet. To my Master, who is the very cosmos, what clothing can I offer except the space? I offer my very prana, the life energy, as the incense, and I offer the ocean of nectar as the food offering. The principle of the unsucked perennial sound is to be offered as the bell, the air as the chamara, and the sahasrara as the umbrella. The principle of sound as the music, the actions of the senses, and also the vagaries of the mind as the dance. All the 7 chakras along the Sushumna Nadi is to be offered as a flower garland. The different kinds of flowers with which the Supreme Pontiff of Hinduism should be worshipped are the guilelessness, freedom from the ego, freedom from suffering when your desires are not fulfilled, freedom from agitation, freedom from arrogance, freedom from ignorance, freedom from deceit, freedom from hatred, freedom from agitation, freedom from jealousy and greed,
and the supreme pontiff of Hinduism should also be worshipped with the flowers of non-violence, mastery over the senses, compassion, forgiveness, and enlightenment. Let us now enter into the Manasa Puja. Om Hritpadmasanam Dadyat Sahasrarachyutam Hridayih Padyam Charanayor Dadyat Manastu Argyam Nivedayet Tenamritena Achamaniyam Staniyam Tena Sasmridam Akashatattvam Vastram Syat Gandhasyat Gandhatatvakam Chittam Prakalpayet Pushpam Dhupam Pranan Prakalpayet तेजस्तत्वञ्च दीपार्थं नैवेद्यं स्यात् सुधाम्बुधिः अनाहतध्वनिर्घण्टा वायुतत्त्वञ्च चामरं सहस्रारं भवेत् छत्रं शब्दतत्त्वञ्च गीतकं नृत्यमिन्द्रियकर्माणि चाञ्चल्यं मनसस्तदा सुमेखलां पद्ममाला पुष्पं नानाविधं तथा अमायाद्ये भावपुष्पैः अर्चयेद् भावगोचरम् अमायमनहङ्कारम् अरागममदं तथा अमोहमदं पञ्च अद्वेषाक्षोभकौ तथा अमाचर्यम् अलोभं च दशपुष्पं विदुर्बुधाः अहिंसा परमं पुष्पं पुष्पमिन्द्रियनिग्रहः दयापुष्पं क्षमापुष्पं ज्ञानपुष्पं च पञ्चमम् इति पञ्चदशैर्भावपुष्पैः सम्पूजयेत् भगवन्तं श्री नित्यानन्द परमशिवम्. We'll now enter into the Upachara Puja, the external worship. The first is the offering of asana, the offering of the seat. The meaning of the mantras we will chant now is, O the one who resides inside all the beings, the one who is the very soul of all the beings, I offer this seat to you. I surrender, I surrender. Now please take a few flowers and akshata in your hands and offer the flowers, offer the asanam at Swamiji's feet by the end of the mantra. Asanam Om Sarvabhutantarasthaya Sarvabhutantaratmane Kalpayamyupaveshartham Asanam Te Namo Namaha. Om Hrim Idam Suvarnasanam Sarvadevadevi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivoham Namaha. Next is the offering of Swagatam, the offering of welcoming Swamiji. The meaning of the mantra we will chant now is, because of being in everlasting calmness and because of remaining free from the attitude of performing all actions related to the fivefold cosmic function for a short duration, known as the cosmic sleep, Lord Sadashiva is called Shiva by the experts in the mantras and tantras. Salutations to such Shiva, who is the Guru and who is eternally free from the desire and aspects related to embodiment. Because of his immeasurable greatness and because of his quality of being eternally unborn, this Lord is well praised as Ananta. O the Lord of all gods, O the one whose darshan is awaited by the gods for the fulfillment of their desires, welcome, welcome. Today, my birth, life, and all deeds are fructified with the fruits of all my tapas has materialized just by welcoming you. Now please take a few flowers in your hand and offer it at Swamiji's feet by the end of the mantra. Swagatam Om Shantatvat Sarvakartritva Bhavo Paratikaranat Shiva Ukto Mahatantra Mantra Vidyastada Shivaha Tasmai Shivaya Gurave Vitaraakalayave Ameyatvat Anantoyam Ajatvaja Prakirtitaha Yasya Darshanamichanti Deva Swabhishta Siddhaye Tasmai Te Parameshana Swagatam Swagatam Prabho Adya me safalam janma jivanam safala kriyaha Swagatam yatvaya tanme tapasam phalamagatam. Om Hrim Sarvadeva Devi Swarupa Bhagavat Shri Nithyananda Paramashivoham Swagatam Suswagatam Te. Next is the offering of Padyam, the offering of water for washing the feet of the Supreme Pontiff of Hinduism. The meaning of the mantra we will chant now is, I offer Padyam, that is the water, for washing the feet of the Supreme God, the very devotion on whom
brings about the ultimate bliss. Now please take a Nithyananda of water and offer it at Swamiji's feet by the end of the mantra. Padyam Om Yad Bhaktilesha Samparkat Paramananda Samplavah Tasmai Te Parameshana Padyam Shuddhaya Kalpayet Om Hrim Etat Padyam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Namaha. Next is the offering of Arghya, the offering of the traditional bouquet. The meaning of the mantra we will chant now is, O Maheshwara, please accept this Arghya, the offering of the traditional bouquet with water to welcome the guests, made of durva grass, a flower, a bilva leaf, and a rice pellet, kept in a beautiful conch. Now, please take the Arghya in your hands and offer it at Swamiji's feet at the end of the mantra. Arghyaha Om Durvachata Samayuktam Bilvapatram Tatha Param Shobhanam Shankapatrastam Grahanargyam Maheshwara Om Hrim Eshovargyaha Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Swaha. Next is the offering of Achamaniyam, the offering of water for cleansing the mouth. The meaning of the mantra we will chant now is, please accept this auspicious and sin-removing Ganga water offered by me as Achamaniyam. That is the water for the mouthwash offered by me with devotion to you. Now, please take a dhani of water and offer it at Swamiji's feet at the end of the mantra. Achamaniyam Om Mandakinyāsu yadvari sarvapapaharam shubham Grahānachamaniyam tvam maya bhaktya niveditam Om Hrim Idam Achamaniyodakam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Swadha. Next is the offering of Madhuparka, the offering of the nectarine bread. The meaning of the mantra we will chant now is, for the destruction of all negativities, I offer this Madhuparka, this drink which is full of nectar. Be pleased towards me, O Lord. Now please take the Madhuparka in your hand and palm your feet by the end of the mantra. Madhuparkaha Om Sarva Kalmashanashaya Paripurna Sudhatmakam Madhuparkamimam Deva Kalpayami Prasidame Om Hrim Esha Madhuparkaha Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Swadha. Next is the offering of Gandhatayla, the offering of the scented oil. The meaning of the mantra we will chant now is, I offer with love and affection the scented oil to you. O the healer of all the worlds, you are the purest among all the worlds. Now please take the Gandhatailam and offer it at Swamiji's feet by the end of the mantra. Gandhatailam Om Sneham Grahana Snehena Lokanam Hitakaraka Sarvalokeshu Shuddhastvam Dadami Snehamuttamam Om Hrim Idam Gandhatailam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Nivedayami. Next is the offering of Snaniyam, the offering of water with a sacred bath. The meaning of the mantra we will chant now is, please accept this cool, pure and clear water which is capable of seizing my mind for your sacred bath offered by me with devotion to you. Now, please take an uddhani of water and offer it at Swamiji's feet by the end of the mantra and please ring the bell as you do so. Snaniyam Om Idam Shushitalam Vari Swacham Shuddham Manoharam Snanatam Te Maya Bhaktya Kalpitam Pratigrihyatam Om Hrim Idam
स्नानियोदकं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय निवेदयामि. Next is the offering of Vastram, the offering of the sacred clothes. The meaning of the mantra we will chant now is, I offer Vastram, this cloth offering to the Master who removes the veil of Maya or illusion, the Master who is the true light of enlightenment, who does not have a veil of Maya and has the very space as his dress. Now please take the Vastram in your hands and offer it at Swamiji's feet by the end of the mantra. Vastram Om Maya Chitrapata Channa Nidagukyoru Tejase Niravarana Vijnaya Vasasye Kalpayamyaham. Om Hrim Idam Vastrottariyam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Sri Nithyananda Paramashivaya Nivedayami. Next is the offering of Abharanam, the offering of the sacred jewelry. The meaning of the mantra we will chant now is, I offer this golden ornament to you, Master, who by very nature has a very gracefully beautiful body and who is the repository of all the powers. May you be pleased. Now, please take the jewelry in your hand and offer it at Swamiji's feet by the end of the mantra. Abharanam Om Swabandharangaya Nana Shaktyashrayayate Suvarnam Bhushanam Tubhyam Kalpayami Prasidame. Om Hrim Idam Suvarnabharanam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Sri Nithyananda Paramashivaya Nivedayami. Next is the offering of Gandha, the offering of the sandalwood paste. The meaning of the mantra we will chant now is, I neither know what your body is, nor do I know what your actions are. Please accept and smear the sandalwood paste offered by me. Now, please take the sandalwood paste in your hands and offer it at Swamiji's feet by the end of the mantra. Gandha Om Shariram te na janami cheshtam naiva cha Maya niveditan gandhan pratigrikhya vilipyatam. Om Hrim Esha Gandha Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Sri Nithyananda Paramashivaya Namaha. Next is the offering of Pushpam, the offering of the fragrant flowers. Please take a few flowers in your hands and offer it at Swamiji's feet by the end of the mantra. Pushpam Om Turiyavana Sampannam Nana Guramanoharam Ananda Sauravam Pushpam Grihyatam Idamuttam. Om Hrim Etani Sachandana Pushpani Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Sri Nithyananda Paramashivaya Vaushate. Next is the offering of the Bilva Patram, the offering of the Bilva leaves. The meaning of the mantra we will chant now is, O the God of all gods, I offer to you this holy Bilva leaf in which dwells the goddess of richness and which is so much loved by Lord Shiva. Now, please take the Bilva leaf, smear with sandalwood paste in your hands and offer it at Swamiji's feet by the end of the mantra. Bilva Patram Om Amritodbhavam Shri Vriksham Shankarasya Sada Priyam Bilva Patram Prayachami Pavitram Te Sureshwara. Om Hrim Etani Sachandana Bilva Patrani Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Sri Nithyananda Paramashivaya Vaushate. Next is the offering of the Tulasi Patra, the offering of the Tulsi leaf. The meaning of the mantra we will chant now is, let this offering of Tulsi leaf be unto the Supreme Soul, who has unlimited forms and is the bestower of all the boons. Now please take the Tulsi leaf, smear with sandalwood paste in your hand and offer it at Swamiji's feet by the end of the mantra.
तुलसी पत्रम् ॐ नमस्ते बहुरूपाय वर्णमूर्तये परमात्मने स्वाहा ॐ ह्रीं इदं सचन्दन तुलसी पत्रं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः. Next is the offering of dhupa, the offering of the lit incense sticks. The meaning of the mantra we will chant now is: this incense smoke is made of sacred herbs of intoxicating fragrance. Please accept this incense smoke fit to be inhaled by all the devas. Now, please take the dhupa in your hands and slowly wave it towards Swamiji along with the mantra, and please ring the bell as we do so. Dhupa Om वनस्पतिरसो दिव्यो गन्धाढ्यमनोहरः आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्. ॐ ह्रीं एष धूपः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः. Next is the offering of Deepa, the offering of the lit lamp. The meaning of the mantra we will chant now is: please accept this light of inner and outer worlds, which is very bright and removes darkness from everywhere. Now please take the lit lamp in your hands and slowly wave it towards Swamiji along with the mantra. Deepaha Om Suprakaso Mahadipah Sarvatastimirapaha Sabhahyabhyankara Jyotirdeepoyam Prithrikyatam. Om Hrim एष दीपः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः. Next is the offering of the Naivedyam, the offering of the food. The meaning of the mantra we will chant now is: these different kinds of food offerings are prepared from sweetener and other ingredients. O Lord, please accept this food offering prepared by me with devotion. Now, please take an udhani of water, hover it clockwise over the Naivedyam and offer it at Swamiji's feet by the end of the mantra. Naivedyam Om Naivedyam Vividam Deva Sharkara Maya Niveditam Bhaktya Grahana Parameshwara. Om Hrim Idam Sopakarana Naivedyam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Nivedayami. Next is the offering of the Paniyam, the offering of water for drinking. The meaning of the mantra we will chant now is: O God, the Lord of all demigods, the one who bestows deep fulfillment upon us, please accept this water full of infinite bliss. Now, please take an udhani of water and offer it at Swamiji's feet by the end of the mantra. Paniyam Om Samastadeva Devesha Sarvatriptikaram Param Akhandananda Samburnam Grahana Jalamuttamam. Om Hrim Idam Panarthodakam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Namaha. Next is the offering of Punarachamaniyam, the offering of water for cleansing Swamiji's mouth. Now, the meaning of the mantra we will chant now is: I offer this water for washing the hands and the mouth to you, whose mere remembrance purifies everybody. Now, please take an udhani of water and offer it at Swamiji's feet by the end of the mantra. Punarachamaniyam Om Uchishtamapyasuchirva Yasya Smaranamatrataha Shuddhimapnoti Tasmai Te Punarachamaniyakam. Om Hrim Idam Punarachamaniyodakam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Swaha. Next is the offering of Aratrikam, the offering of the lit Arti.
Now, please take the lit arti in your hands and slowly wave it towards Swamiji along with the mantra, and please ring the bell as you do so. Artrikam Om Hrim Esha Deepamala Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Namaha. Om Sangrahanyeshtya Yadade Imam Janatagum Sangrananiti Dvadasharagni Rashana Bhavati Dvadashamasa Samvatsaraha संवत्सरमेवा वरुन्धे मौञ्जी भवति पूर्वै मुञ्जाः ऊर्जमेवा वरुन्धे चित्रा नक्षत्रं भवति चित्रं वा एतत् कर्म कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि आरात्रिकं समर्पयामि भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव चरणकमलेभ्यो नमः. Next is the offering of Pushpanjali, the offering of fragrant flowers. The meaning of the mantra we will chant now is: Guru is the Brahma, who is the source of the creation. Guru is Vishnu, who is the source of sustenance, and Guru is Maheshwara, who is the source of rejuvenation. Guru is directly the Param Brahma, the ultimate super consciousness. Unto that Guru I surrender. I surrender to the Guru who is omnipresent and has given me a glimpse of his experience. I surrender to the Guru who removes the blinding darkness of the eyes caused by the absence of wisdom, by applying the Jnananjana, the sacred black eye pigment anointing the three eyes, and awakens the all-pervasive infinite eyes. I surrender to the Guru who, by giving the knowledge about the self, has burnt my karmic baggage of so many births. I surrender to Dakshinamurti, the primordial Guru, who manifests himself differently in the form of Ishvara, Guru, and Atman, or the Self. I surrender unto that Sadguru who is in Nithyananda, the eternal bliss, the bestower of supreme happiness, who is the personification of wisdom, who is beyond duality, who is omnipresent, to whom the supreme goal is giving the experience of Tattvamasi, who is oneness, eternal, pure and immovable, and who is the direct witness, the Sakshi of the beginning and source of all beings, who is beyond emotions, and the one who is without the three qualities called Sattva, Rajas, and Tamas. Now please take a few flowers in your hands, hold your hands in the Anjali Mudra, and offer the flower at Swamiji's feet by the end of the mantra. Pushpanjalihi Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Akhanda Mandala Karam Vyaptam Yena Characharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Aneka janma samprapta karma bandha vidahine Atmajnana pradhanena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mannatha Shri Jagannatho Madguru Shri Jagadguruhu Mamatma Sarvabhutatma Tasmai Shri Gurave Namaha. Ishvaro Gururajneti Murti Bheda Vibhagine Vyomavadyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha. Nithyanandam Paramaspadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrisham Tattvamastyadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadhi Sakshi Bhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Pushpanjalim Samarpayami
भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नित्यानंदम। Let us now enter into the Paramashiva Puja. Please perform the Tattvachana. ओम आत्मतत्त्वं शोधयामि स्वधा। ओम विद्यातत्त्वं शोधयामि स्वधा। ओम शिवतत्त्वं शोधयामि स्वधा। Let us enter into the Saglikaranam. ओम सहस्राय नमः शक्तये वौषटे। ओम हां शिवासनाय नमः। ओम हां शिवमूर्तये नमः। ओम हां सद्योजातमूर्तये नमः। ओम ह्रीं वामदेवमुख्याय नमः। ओम हुं अघोरहृदयाय नमः। ओम ह्रीं तत्पुरुषपुत्राय नमः। ओम हुं ईशानमूर्ताय नमः। ओम हां हुं विद्यादेहाय नमः। ओम हुं नेत्रेभ्यो नमः। ओम हां हुं शिवाय नमः। ओम हां हृदयाय नमः। ओम ह्रीं हृदये नमः। ओम हुं शिखायै नमः। ओम ह्रीं कवचाय नमः। ओम सहस्राय नमः। ओम ह्रीं कवचाय हुं। ओम हां शिवाय वौषटे। ओम हां हुं शिवाय नमः। ओम हां शिवासनाय नमः। ओम हां शिवमूर्तये नमः। ओम हं सद्योजातमूर्तये नमः। ओम ह्रीं वामदेवमुख्याय नमः। ओम हुं अघोरहृदयाय नमः। ओम ह्रीं तत्पुरुषपुत्राय नमः। ओम हुं ईशानमूर्ताय नमः। ओम हां हुं विद्यादेहाय नमः। ओम हुं नेत्रेभ्यो नमः। ओम हां हुं शिवाय नमः। ओम हां हृदयाय नमः। ओम ह्रीं शिरसे स्वाहा। ओम हुं शिखायै वषटे। ओम ह्रीं कवचाय हुं। ओम सहस्राय फटे। ओम सहस्राय हुं फटे। ओम सहस्राय फटे। ओम हां शिवाय वौषटे। Please perform the Samanyarghya Sthapana. Om 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 Hastraya Phate. Om Him Kavachaya Hum. Om Ham Shivaya Vaushade. We'll now perform the Dhyanam and the Avahanam. ओम हां शिवासनाय नमः। ललाटे त्रिपुण्ड्री निटिलकृतकस्तूरी तिलकः स्फुरन्मालाधार स्फुरितकटिकौपीनवसनः तथा दुस्तारं श्रुतिपनिराजं शशिकलां प्रदीपस्सर्वेषाम् अरुणगिरियोगी विजयते इन्दुनिभपञ्चमुखहस्तदशयुक्तं शूलमृगटङ्कमशिवज्रमभयं स्यात् पाशवरदाङ्कुशमनिज्वललवामि श्वेतकमलासन सदाशिवस्वरूपम्। ओम हां शिवमूर्तये नमः। ओम हां हुं शिवाय नमः। श्री नित्यानंदेश्वरी परमेश्वर शक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमेश्वराय नमः। ध्यायामि आवाहयामि। ओम हां शिवाय नमः। इत्यावाहन मुद्रां प्रदर्श्य स्थापन सन्निधान निष्ठुर मुद्रां प्रदर्श्य अस्त्राय हुंपति कालगंधि मुद्रां प्रदर्श्य। ओम हां शिवाय नमः। तिलिंग मुद्रां नमस्कार मुद्रां ओम ह्रीं कवचाय हुं इत्यवमुखन मुद्रां च प्रदर्श्य। ओम हां हुं शिवाय नमः। श्री नित्यानंदेश्वरी परमेश्वर शक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिवाय नमः। आसनं समर्पयामि। ओम हां शिवाय नमः। ओम हां शिवाय स्वधा। ओम हां शिवाय स्वाहा। श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिवाय नमः। पाद्यात्मनार्घ्यं दत्त्वा ओम हां हुं शिवाय नमः। श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिवाय नमः। स्नानं समर्पयामि। स्नानानन्तरम् आचमनं समर्पयामि। ओम हां शिवाय स्वधा। ओम हां हुं शिवाय नमः। श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिवाय नमः। वस्त्रयज्ञोपवीत उत्तरीयाभरणार्थमक्षतान् समर्पयामि। ओम हां हुं शिवाय नमः। श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिवाय नमः। कुन्दान् धारयामि। गन्धस्योपरि हरिद्रा कुङ्कुमचूर्णं समर्पयामि। पुष्पैः पूजयामि। ओम भवाय देवाय नमः। भवस्य देवस्य पत्नी नमः।
ॐ शर्वाय देवाय नमः शर्वस्य देवस्य पत्न्यै नमः ॐ ईशानाय देवाय नमः ईशानस्य देवस्य पत्न्यै नमः ॐ पशुपते देवाय नमः पशुपते देवस्य पत्न्यै नमः ॐ उग्राय देवाय नमः उग्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः ॐ रुद्राय देवाय नमः रुद्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः ॐ भीमाय देवाय नमः भीमस्य देवस्य पत्न्यै नमः ॐ महतेर्देवाय नमः महतो देवस्य पत्न्यै नमः ॐ हां हौं शिवाय नमः श्री नित्यानन्देश्वरी परमशिवशक्ति समेत श्री नित्यानन्देश्वर परमशिवाय नमः अष्टपुष्पपूजां समर्पयामि ॐ हां हौं शिवाय नमः श्री नित्यानन्देश्वरी परमशिवशक्ति समेत श्री नित्यानन्देश्वर परमशिवाय नमः बिल्वपत्रं समर्पयामि ॐ सहस्राय नमः अथ धूपः ॐ सहस्राय फटे ॐ हां नमः ॐ धूरधिधूरधूर्वन्तं धूर्वतयोऽस्मान् धूर्जितं दूर्वयं वयं दूर्वामस्त्वं देवानामतिगतमं भक्तितमं जिष्टतमं मह्नितमं देवभूतममृतवसे कविर्दानं ब्रह्मस्त्वमाह्वा मित्रस्य त्वाचक्षुषा प्रेक्षेमाभिर्मा संविद्धा मात्वाहिगुं शिशुम् ॐ हां हौं शिवाय नमः श्री नित्यानन्देश्वरी परमशिवशक्ति समेत श्री नित्यानन्देश्वर परमशिवाय नमः धूपम् आघ्रापयामि ॐ हां शिवाय स्वधा अथ दीपः ॐ सहस्राय फटे ॐ हां हृदयाय नमः ॐ उद्दीप्य स्वजातवेदोपज्ञनिर्जन्मम अशोकसमख्यमावहजीवन जतिशोदिता मानोऽधिगुं धीजातवेदो गामश्वं जगत् अभिभ्रग्नागहि श्रियामा परिपादय ॐ हां हौं शिवाय नमः श्री नित्यानन्देश्वरी परमशिवशक्ति समेत श्री नित्यानन्देश्वर परमशिवाय नमः दीपं सन्दर्शयामि ॐ हां शिवाय स्वधा अथ नैवेद्यम् ॐ सहस्राय फटे ॐ हां हृदयाय नमः ॐ मध्वातारदाय देवक्षरन्तिन्दवः माध्वीर्न सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषिमधुमत्पार्थिवं रजः मधुद्योरस्तनः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमागुमस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः मधु 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 ॐ हां हौं शिवाय नमः श्री नित्यानन्देश्वरी परमशिवशक्ति समेत श्री नित्यानन्देश्वर परमशिवाय नमः नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यानन्तरमाचमनं समर्पयामि ॐ हां शिवाय स्वधा ॐ हां हौं शिवाय नमः श्री नित्यानन्देश्वरी परमशिवशक्ति समेत श्री नित्यानन्देश्वर परमशिवाय नमः ताम्बूलं समर्पयामि नीराजनम् ॐ सहस्राय फटे ॐ हां हृदयाय नमः ॐ सोमो वा एतस्य राज्यमादत्ते यो राजा सम्राजो वा सोमेनेदते देवसुवामेतानि हवीगुंषि भवन्ति य एतावन्तो वै देवानागुं सवाः स एवास्मै सवान् प्रयच्छन्ति स एनं नक्तवन्ते राज्याय देवसुराजा भवति न तत्र सूर्यो भागिनचन्द्रतारकमेव विद्युतो भान्तिकुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति कर्पूरगौरवं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि ॐ हां हौं शिवाय नमः श्री नित्यानन्देश्वरी परमशिवशक्ति समेत श्री नित्यानन्देश्वर परमशिवाय नमः कर्पूरनीराजनं सुन्दर्शयामि रक्षान् धारयामि ॐ हां हौं शिवाय नमः श्री नित्यानन्देश्वरी परमशिवशक्ति समेत श्री नित्यानन्देश्वर परमशिवाय नमः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि Please perform the Gayatri Mantra Japa and the Shiva Mula Mantra Japa internally.
ॐ हां हृदयाय नमः ॐ हैं कवचाय हुं ॐ हां शिवाय वौषट् ॐ यत्किञ्चित् कर्म देवेश सदा सुतुतिष्ठतं तन्मे शिवपदस्तस्य भुङ्क्षक्षपे शङ्कर शिवो दाता शिवो भोक्ता शिवः सर्वमिदं जगत् शिवो यजति सर्वत्र यः शिवः सोऽहमेव तु ॐ हां हूं शिवाय नमः आचम्य ॐ आत्मतत्त्वं शोधयामि स्वधाम् ॐ विद्यातत्त्वं शोधयामि स्वधाम् ॐ शिवतत्त्वं शोधयामि स्वधाम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् सर्वं भगवत् श्री नित्यानंद परमशिवपादुकार्पणमस्तु ॐ नित्यानन्दम् Nithyanandam, and welcome to the Dvitiya Vinyasa Krama, the second sequence with the 308 asanas of KAILASA's Nithyananda Yoga. First, Kartikeya Deepam. The timeless Paramashiva decided to become many, to celebrate himself on this very day. The time started from the timelessness from Kartikeya Deepam. That is the time that Big Bang happened. On this very Kartikeya Purnima, Kartikeya Deepam day, Paramashiva granted Parashakti the ultimate space of oneness forever. So all the great things have happened on this very day. Established since 2002 in the United States of America, the United Ancient Nations is an intergovernmental organization currently made up of 160+ members and indigenous nations. The UAN and its work are guided by the purposes and principles contained in its founding charter. The UAN is a manifestation of the profound connection amongst indigenous peoples across the world, including African, Andean, American, European, Caribbean, Oceanic, and Asian regions, rooted in shared wisdom, sustainable practices, and deep reverence for the earth. The United Ancient Nations serves as an international cultural and diplomatic organization focused on uniting indigenous cultures globally. Our governance structure is council-based without territorial claims, led by a collective leadership through our General Secretariat. As a non-state entity with UN-style advocacy, we focus on several key areas: cultural and digital heritage preservation, indigenous diplomacy, revival of indigenous knowledge systems to solve humanity's problems, global peace, environmental preservation, health and wellness, sustained economic development, indigenous and cultural tourism. While the UAN represents numerous indigenous cultures, the United States of KAILASA serves as the first indigenous nation specifically for Hindus. KAILASA's mission is focused on the revival of the ancient enlightened Sanatana Hindu civilization with a formal governance structure including a head of state, ministers, and ambassadors. Under the leadership of SPH, Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivoham, KAILASA has achieved recognition as a sovereign subject of international law, possessing distinctive attributes of juridical statehood. The United States of KAILASA is the main sponsor of the proposed UAN headquarters. This initiative would bring forth an estimated $100 million in revenue for the host country through summits, conferences, tourism, and development projects. The proposed UAN headquarters would represent the world's indigenous nations and peoples through its architectural design. It would blend the best of all worlds,
featuring top modern architecture, the highest green building standards, and ancient Vastu architectural principles. This headquarters would serve as a central hub for indigenous diplomacy, cultural preservation, and collaborative efforts towards sustainable development and global peace. Through this initiative, we aim to create a dignified platform for indigenous leadership rooted in ancestral wisdom, cultural legitimacy, and collaborative innovation, enhancing global dialogue and regional stability. The establishment of the UAN headquarters would position a host country at the forefront of a global movement promoting indigenous wisdom while creating significant economic opportunities for the nation and its people. Kartike Deepam, the timeless Paramashiva decided to become many to celebrate himself on this very day. Nithyanandam Paramasukhalam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gaganasadrisham Tattamasya Dilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Nithyanandam, and welcome to all of you on yet another wonderful and beautiful day of the Paramashivoham, as today is the wonderful day. And so we'll be continuing with the manifestation of power, the power manifestation. So we the Acharyas will be projecting you an image, and if you want to share your experience of yoga and puja, please go ahead and start sharing. So let's take a moment and please cover your eyes. Meanwhile, we'll be entering into the Pramana, which is the scriptural reference for manifesting the signs. So requesting everybody, I'd like to welcome all of you who are here with us. We have Ma Sharmimus, Nithyanandam, Ma Nithyanandam, Nithyanandam, Ma Nesragunya, Nithyanandam, Ma Aghur Swarupini, Nithyanandam. So let's get ready. You can cover your eyes now as we enter into the Pramana. And the verse goes as Kapalantarmano yasya Ishtanmilitalochanaha Ramena manasodhana Lakshaye lakshamuttamam. Paramashiva says that Paramashiva says by fixing the mind on the inner space through the crown center and sitting stably without any movement, having the eyes closed in succession, at that stability of the mind and the inner space, through the power of third eye, one directly sees the ultimate goal, action. By having the vision beyond the sight that reveals any object or place, attaining the space of oneness with the source, Paramashiva. So with this, let's get ready to enter into the power manifestation. We, the Acharyas, are already ready with an image for all of us to manifest the powers. So once again, requesting everyone, please cover your eyes and sit with an intention to manifest the powers of Paramashiva, to radiate the state, space, powers, and being of Paramashiva. Let's hum and breathe and connect with him. And gently bring your awareness to the third eye. And through your third eye, gaze at Swamiji's third eye. And let's connect with him. Connect with Swamiji through the Mahavakya. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Keep your eyes closed and keep chanting the Mahavakya. And with this, let's enter into this round of our manifestation. The image is
now being projected on screen. Let's begin. Paramashivoham. Om Nithyananda. Paramashivoham. Om Nithyananda. Paramashivoham. 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 Paramashivoham. Om Nithyananda.
Paramashivoham. Om Nithyananda 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 Paramashivoham. Now slowly, very slowly, you can remove your eye bands, you can open your eyes, let the light fall on your two eyes. And with this, let's start sharing your revelations of the third eye. Please go ahead and let's share. And understand, share as much as detail as possible. You might see some object which is appearing to you much more prominent than other images or other object. Many times what happens, we pick up that prominent object as that is very much in front popping out, and we forget or we leave those objects which are of less emphasis, less important. Don't hesitate to share anything that was revealed to you, even if you feel it's small. Do not hesitate and let's share. Yes, so requesting everyone, please take a moment and share with us. So request Ma Shame News, Ma Nirahankara, Ma Goraswarapi, and we have one more participant with the Chinese characters. Unfortunately, apologies, we cannot read the name. If you could please take a moment, if you have taken part in this family session, please take a moment and share what was revealed to you. And understand that it won't always be a vision. So it can express itself in many different ways. Sound, smell, or taste, sensation. So any way that it manifests itself, please be aware, pay attention, and don't discount anything. Yes, we have Ma Nirahankara who shares round objects, white light, light pink and golden roses, green grass, blue sky, stream, water. Thank you, Ma, for sharing.
All right. So if you're still sharing, please continue to do so. Meanwhile, let us move on to the revelation stage, the verification stage, where we verify how we went in this power manifestation. Yes, so as you can see, this nice, looks like some opening through the small hills or maybe a mountain, and the small opening where the stream of water is flowing, and you can see the small stones or rocks, and both the hills on the both sides have small plants. And of course, this is daytime, we can nicely see the shadow falling on towards the left. So the sun is rising from this side. So yes, this is the image that we have projected. So round objects, yes, ma. You can see, look at the stones are in round shape, white light. We have white color, the water is flowing, that is given a white color. The sunrise, light pink and golden roses, green grass. Yes, we have the green. Not sure exactly about the grasses, but definitely have the plants. Blue sky, we don't see the sky. Stream water, yes, we have the stream water. Spot on. Thank you for sharing, ma. Yes, congratulations, ma'am. Well done. Now, let us get ready for the second round of this power manifestation. So this was the first round of the power manifestation, about third eye vision. So let us now get ready for the second round. So let's put on our eye bands once again, and we'll do it one more time, second time. Requesting everyone, let us get ready. Let's put on the eye bands. Let us get ready once again for the second round of the power manifestation. Let us first of all bring our awareness to our Anandaganda, which is just below the heart center, just above the navel center. So just as you go down the middle of the chest, just below the bony structure, so where the bony structure ends, just about the size of a thumb, that is our Anandaganda, our inner space. That is where Swamiji resides. That is where Paramashiva resides within us. The cosmic spark that is inside each one of us. Understanding that we are Paramashiva. We are each individual intelligent instances of Paramashiva. All there is energy and consciousness, Paramashiva. So there is no other, there is no separation. So understand that we are all Paramashiva. So let us bring our full awareness to our inner space, our Anandaganda. And let us connect deeply to Paramashiva. Let us connect deeply to Swamiji, the Supreme Pontiff of Hinduism, who of course is the incarnation of Paramashiva, the embodiment of Paramashiva on earth. So connecting deeply, and let us feel the feeling connection we have to the Master. And let us feel a space of oneness with Paramashiva. And let us feel all of that in our Anandaganda, our inner space, just below the heart center and just above the navel center. Just feel all of that in your inner space. Now, let us start chanting the Mahavakya. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Yes, let us continue chanting this Mahavakya throughout the power manifestation. And from the space of oneness with Paramashiva, with Swamiji, let us start manifesting this power of third eye vision. The image is being displayed for you now. So let us begin. Paramashivoham.
Paramashivoham. Om Nithyananda 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 Paramashivoham.
Paramashivoham. Om Nithyananda 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 Paramashivoham. Yes, you can relax now. Slowly, very slowly. You can remove the eye bands. Gently let the light come back into your eyes. And once the light has readjusted for your eyesight, while it's still fresh in your mind, take a moment to share with us what was revealed to you, what Paramashiva has revealed to you in your third eye for this second round of power manifestation, the power of third eye vision. Yes, requesting everyone, Manira Hankara, Sharme News, Magora Swarupi. If you have taken part in this power manifestation, please go ahead and share what was revealed to you in your third eye. Please go ahead and share. Yes, requesting everyone to please take a moment and share and understand that we are Paramashiva. We are each one an instance of Paramashiva having a human experience. From that powerful cognition, having connected to Paramashiva, having connected to our true self. Let us now share what was revealed to us, what was revealed to you in your third eye. So what Paramashiva revealed to you. Revelation as in the details for this power manifestation, or the image that we had displayed for you just earlier.
Yes, we have a sharing from Nithyananda that says, caves, golden yellow objects resembling chrysanthemums, green trees, black stone mountains, paths covered with moss, small hills, pale red, orange, and golden, yellow, blue. Yes, thank you very much for sharing, Mom. All right, so let us share with you once again the image that we had displayed just earlier. So yes, this is the image that we had. As you can see, it's a fish pond. So it's a nice little pond with lots of fish. And on this side, we can see some rocks. We can see some green plants, small green plants, shrubs, even that grow on the side. And inside we can see most of the fish just in the center of our image. And we can see golden yellow, red, white, silvery white, and all these colors of fish. This look like, are they koi fish? Or perhaps golden fish, goldfish. All right. So let us check once again. Nithyananda shares caves, golden yellow objects resembling chrysanthemums. So we have some flowers. You can see just on the plants at the front, we have some flowers looking white, like sort of like chrysanthemums. We can see, of course, there are lots of fish. So, but colorful, the color of the fish. So all the different colors of the fish might be what you might have seen. Or also there might be chrysanthemums just on the side that is outside of the image itself. As we know, Paramashiva reveals a lot more than we can see with these, with the two physical eyes, and a lot more than we can see on a two-dimensional image. So very possible, Ma. Green trees. We have lots of green. We can see in the background what looks like the reflection of the trees in the water, in the pond itself. So very possible that we have the trees there, Ma. Black stone mountain. We have the stones. We can see the black stone on the right-hand side. Not so much a mountain, or at least not in this image. It's very possible that this is close to a mountain. Parts covered with moss. So yes, we have lots of plants, not so much moss, at least there might be some moss. We might actually see some moss just in the bottom right-hand corner, but we have lots of plants in between the rocks. Small hills, pale red, orange, golden blue, golden yellow, and blue. So we have all those colors in the pond itself. Blue is the water of the pond. We can see all those different colors, pale yellow, pale red, white, and orange, all in the pond, in the fish. I think they're the koi fish. So yes, Ma, thank you very much for sharing, and congratulations for manifesting, Ma, once again. Well done, Ma. All right, so with that, we are going to enter into our program for today. And today's program is Shakti Spurana, which is the flowering of energy within us. So Shakti Spurana. So we'll be starting off with just an introduction to the three bodies. So Swamiji, the Supreme Pontiff of Hinduism, will be introducing our three bodies. So where most of the time we are used to have just this physical body, and we associate ourselves with it, but we have so much more. So we have the physical body, by all means, of course. We also have the causal body and the causal body and the subtle body. Yes. So let us get ready and let us prepare for the Supreme Pontiff of Hinduism as he reveals these great secrets. Let's read. Almost all the masters, they agree on one point. Body is energy. Your being is energy. Your being is the Shakti Spurana, the energy fountain. Then where we are missing? Continuously we are hearing, you are energetic, you are energetic, you are energetic.
then where are we missing? What is happening? Why are we not feeling? And not only that, it is not that we have not experienced the energy. We have experienced till the age of 7. Till the age of 7, we have experienced the intelligence. We have felt the energy. We were alive without even thinking, without even bothering, without even worrying about anything. Full of energy, bubbling with energy. So much of life has radiated even in our being. There was a time when we were so alive, so active, so expressive, so energetic. Then how we are missing that energy? Why are we feeling so low when we are trained by the modern day society? When we are conditioned by this modern day society? Let us look a little deep into it. Where something has gone wrong, where we threw the wrong bitch out of the window. Throwing wrong bitch out of the window is a major problem. Where did we do that? We have 3 layers of body. Don't think you have only 1 layer of body, as you all think. You have 3 layers of body. First thing, the physical body which you have now, which you are handling. The second thing, mental body or subtle body, which you are using at the time of dreaming. When you dream, every night you create a new body. That is why you feel associated with that body. For example, you are sleeping in India. You dream as if you have gone to some other country. You are dreaming yourself as if you are walking in some other country. How can you travel or how can you experience something without having body? In the dream, you create a body which is made of the same stuff in which dreams are made. Now you create a body which is made of the same stuff in which the world is made, matter. That time you assume one more body which is made of the same stuff which is created in the same dream stuff, and you associate yourself with that body. That's what I call mental body. The third thing, causal body. That's the important thing. The experience which you undergo at the time of deep sleep. The energy which rejuvenates you. The body which rejuvenates you. Which again energizes you. Sleep is one of the automatic mechanisms to rejuvenate your body. Your body's own intelligence. It just takes you inside, comforts you, rejuvenates you, and sends you back again to go on work, to express. Now understand these 3 things: physical body, mental body, and causal body. Physical body, subtle body, causal body. These 3 words. The problem is, we have only physical body under our control. For example, if you are 100%, all these 3 body put together, you are 100%. But by nature, only 33% is under your control. Only the physical body you keep under your control. Subtle body and the causal body, both are not under your control. It's like you have 100-acre land, only 33 acres you are using. Other 33 are left. They are not under your control. You are not using them. Because of this, 2 problem happens. One is you are not able to use your full personality. You are not able to use all the
100 acre. Second thing, from the other 66 acres, all kinds of wild animals, all kinds of disturbances, all kinds of snakes, scorpion, everything sneaks into this 33 acre also to disturb you. Same thing, understand? You have 3 layers of body. Only the physical layer is under your control. Because of that, not only you are missing 66% of your being, your energy, and the wrong things, unnecessary interference of the 66% into the 33% creates a deep discomfort feeling to your being. Whenever these 3 bodies don't fall in ease with each other, don't feel in ease with each other, don't feel comfortable with each other, the diseaseness creates disease. Diseaseness between these 3 bodies only creates disease. Whenever your subtle body unnecessarily enters into the physical body, you feel restless. Subtle body means filled with thoughts. When it enters into the physical body, you feel restless. Wherever you are, you don't stay there. If you are here, your mind is somewhere else. We can be sure about that. Continuously you feel restless. What next? What next? What next? What next? Restlessness and the psychological dissatisfaction is the main reason for all the psychosomatic disorders. All the psychosomatic disorders is the only one reason. One important thing. Now the doctors are coming up with a conclusion. Even the accidents are your invitations. We are thinking accidents are accidents, but there is so much of research done by the people. They are coming up with a new data, new informations. Unless you invite, unless your mind is ready, unless you are asking, accidents don't happen. They call it the power of coincidence. There is no such thing as coincidence happens on the planet Earth. If you don't know the cause, then you say it's a coincidence. Everything happens only with cause and effect. There is nothing on the planet Earth which happens without the cause. Can anything happen without cause? Only cause and effect. If you know the cause, you say cause and effect. If you do not know the cause, you say it is just coincidence. We may not know the reason, but there is no such thing on the planet Earth which happens without cause. Everything happens only with cause. Even if the accidents are proved, they have cause. They have invitation from your side. Can't we understand the diseases are nothing but our own creation? And one more thing, important fact. Every part of your body has got its own life. For example, liver is replaced once in 12 months. Every 12 months, your liver is replaced totally. Not even one cell, one atom is left. Total liver is replaced in every 1 year by your body. Same way, every part of your body is continuously getting replaced. Continuously getting replaced. You create new part, and the old part by and by dies. Slowly the dead cells are removed and new cells are created and the part is replaced. In this process, your thinking system, your subtle body, your mind involves very much. Your mind plays a major role in
in the new creation are updating your body. In the East, there is a beautiful science called Samutrika Lakshanam. Means they will tell your character just by seeing your body structure. Just seeing your body structure, your character will be very clearly explained. It's a science. It's not a belief. It's not a superficial prediction. Science. They will tell your character very clearly, exactly inch by inch, just seeing your body structure. Because the Eastern mystics have discovered long time ago, your mind plays a major role on creating your body. So, your mind is the experience, body is the expression. Your body is the expression, mind is experience. As the experience, so will be the expression. Your mind is the master which creates your body. Your mind plays a major role in creating your body. It is your body which is the expression of your mind. I think after the end of every session, you will have a gap. Remember, recall and take notes. If you take notes, then I will have to wait. After every session, you will have a small gap. You can remember and take notes. Few people used to tell me, Swamiji, we forget by the time. If you will forget within half an hour, then what is the use of class? What is the need of even attending the discourse? Anyhow. These three bodies, when they interfere in the other's space without invitation, they create trouble. As I was explaining to you, if the subtle body enters into the physical body, it creates deep restlessness in you, and it creates psychosomatic diseases, wheezing, stomach problem, and all the problems related to heart, the Anahata chakra and Manipuraga, as just because of the subtle body entering into physical body. Next thing, subtle body entering into causal body. That is what causes insomnia. Subtle body means filled with restlessness, thoughts. If it enters into the causal body, the deep sleep layer, that's what causes insomnia, chronic fatigue. Chronic fatigue, insomnia, sleep, not only sleeplessness, all the disorders in the sleep, they are caused by the subtle body entering into the causal body. And the next thing, causal body entering into the physical body and subtle body. When causal body unnecessarily enters into the physical body, you feel a deep inertness. Inertness means you don't want to do anything. You just want to be totally silent. And you just want to be totally in the inertness. Sort of a deep physical depression. Deep physical depression. And whenever the causal body enters into the subtle body without invitation, again you feel a deep mental depression. Deep physical depression and deep mental depression. These two are caused by causal body entering into physical and subtle bodies. One important thing you need to understand. Human being is the only animal who feels tired after taking rest. We are the only animal who feel tired after taking rest.
If you ask the people, why are you tired? So tired of taking rest. Whole night we would have slept, but we feel tired. No other animal on the planet Earth, no other animal feels tired early in the morning. You can see birds chirping and flying. Calf, even if it has no work, just it will go around. And dog, it will go around the house and see its boundaries. And there is no other animal which does not have, which gets disturbed so much, or which is away from the nature. We are the one and only animal who get tiredness, who get tired after taking rest. Because the causal body is not total when you rest. Important thing, doctors are now declaring, in America, nobody sleeps more than 14 minutes maximum. Any average human being, he sleeps only 14 minutes maximum. After every 14 minutes, he comes out, he is thrown out. He comes to the dream state and wanders in the dream state, then he falls into the deep sleep. Deep sleep, just for 14 minutes, he is thrown out, he wanders in the dream state, the mental restlessness again goes back to deep sleep and comes out. Not more than 14 minutes. You have any question? Something you're telling? Yes. I mean, when I say sleep, I mean the total deep sleep. Dream state is not sleep. Please be very clear. Dream state is one of the disease. Let me explain. When it comes to the second layer, I'll explain how the dream state is disease. Only maximum 14 minutes the person rests average in America. And in the eastern countries, the much poor countries, especially India, they did the test. It's a 36 minutes. Look, where is 14 and where is 36? The maximum time they can have in the deep sleep state, they can be in the causal body, is 36 minutes. Only here 14 minutes. Then understand how much our inner layers are disturbed. How much the inner layers are unease with each other, diseased with each other. I have seen many of our devotees, even in the night time, even when they are out of the office, when they are in the home, when they are sitting, I could see their eyes are just thinking and working. They will be sitting, but their eyes are thinking and working continuously, even in the night time. Our guys, even in the office, they don't work. Even in the office, our guys don't work. If God gives His grace, if He finds too tired of taking rest, then He may move some file here to there or there to here. That's all. Again, rest. Nothing else can be done. Anyhow, 14 minutes is the maximum time. Understand, it's 14 minutes is too bad. Of course, I'm not telling people should not work or anything, but it's almost like selling your whole being. You are selling your sleep to purchase the bed. To purchase king size bed, you are selling your sleep. To purchase a drawing, you are selling your eyes. According to me, you can work the same amount of the work which is done by an American citizen, and you can have more sleep than an Indian citizen. This both can be joined with the right meditation technique. With the right meditation technique practice, because you have
tremendous potential energy. Not that I am telling this as a thesis or a theory. I have already worked with 30 people, with a group of 30 people. I already experimented the whole technique. Whatever I am going to speak to you today, I have already experimented more than 1 year. More than full 1 year, we did an experiment with these ideas. Just only few months ago, I designed this whole program. We are continuously working like a laboratory on these great ideas. When we prove solidly, it does not create any side effect. It creates only positive effects, and it creates only the right results. Only then I bring it out to the market. Now I tell you, we have worked on this technique and proved it. Not only these techniques are foolproof, they are giving tremendous results. And now, at least in our ashram, people sleep hardly 2 hours. They work at least almost 22 hours continuously, and again they are filled with energy. Nothing. Right food, right understanding about sleep, and right meditation. Over. Nothing else. Only these three things. When your 3 layers are cleansed, when you clean these 3 layers of your bodies, and have a right few tips in the food, in the sleep, and in the meditation. These 3 are the basic thing. Then automatically you will see you are able to express tremendous energy. At the same time, you are able to have the deepest possible rest. Both will continuously happen at the same time. And this course is, I call this course as a get well course. Understanding about these 3 layers, first will remove the diseases from you. Next, it can create a positive well-being, total well-being in you. If you have any questions about these 3 bodies, you are welcome. Otherwise, we'll go for the next session. Any question? Yes. Whenever you remember your dreams in 4 color, whenever you remember your dreams in clear 4 color, please understand, clear 4 color, it is not dream, it is vision. Whenever you are not able to remember the color, whenever you feel, there are many people who feel, will my dream come true? Will my dreams have got some significance? Are they something spiritual? So try to remember it. When you remember, if you remember it with 4 color, be very clear it is vision, because dreams don't have color. Be very clear. If you remember it by 2 color, or just by words, then forget about it. They are just simple dreams. They are getting released. Dreams are like a safety valves in the steam engine. The steam boiler or steam engine, if the pressure of the steam becomes too much, they will have a safety valve which will automatically open and release the steam. Release the extra pressure. Same way, if your being is filled too much with desires and fears, naturally your safety valve opens and you release it. That releasing safety valve is only the dream. Dreams are nothing but safety valves. But instead of removing the heat, instead of reducing the steam, we are always extending the time of the safety valve being open. We work in the other way. If you try to work to reduce the heat supply or the steam supply, then naturally you will see you don't need your safety valve to work too much of time. But we do not know how to reduce the
steam supply to that steam boiler, how to reduce the heat. That is why too much of time the safety valve keeps itself open. Too much of time the safety valve is made to work. If the safety valve is made to work too much of time, you feel a deep tiredness. You would feel a deep lethargic feeling, and you feel too many diseases entering into your being. Visions in deep sleep are nothing but the visions in the normal time. Both have got same meaning, same thing. Why that in the deep sleep vision starts happening? Your logic is resting. So that time relating and feeling the divine is easy. Now even if you get the vision, you will ask for ID card, whether it is real or true. That time you won't ask for ID card. That is why you get more visions at that time. Subtle body is your mind. Causal body is not your mind. In causal body, your very basic base itself does not exist. You become one with your basic energy. So in causal body there is no mind. Only in subtle body there is mind. There is a saying that you slept like a log. So you are out dead to the world. That is the real causal body. That is the right way to sleep. If you lie down in one pose and next day morning you are in the same pose, means you are healthy. You are healthy. Totally healthy. Kids, see the kids, they sleep like a log. And not only that, if a grown-up man, if he sleeps, you can see his eyeballs moving. But kid's eyeballs will never move. Of course, if it is moving, you are training him or training her. You are doing something and she is getting molded, he or she. When you are in deep sleep, your eyeballs will never move. What does color dreams mean? You see color in the dreams. What does that mean? More colors. When you remember your dreams, if you can remember the dreams in 4 color. 4 color means as you are seeing the world now. When you remember the dreams, you can never remember them with colors. You can only remember the scenes in a vague way. It will not be so clear and solid like this. If you can remember in the 4 color, just like this, then you be sure it is not simple dream. It's something more deeper than a dream. You see the people also. People or anything with color means. That means it's real. Real or some information to you. It's from superconsciousness, not from unconsciousness. Any dream which appears in a clear 4 color, which is remembered by you. You see, when you dream, always things look 4 color. Only when you come out, it becomes 2 color. So even in this existence, in this physical body, if you can remember in 4 color, then be sure it's not an ordinary dream. Yeah. Talks about causal body going into the subtle body going into the causal, what that causes. One thing. Confusing. I don't understand how. Differentiation. Physical body means this body. Subtle body means continuous thinking or continuously boiling inside. Causal body means a deep rest, a total rest. This causal layer, if it enters into the physical layer, you will feel a deep lethargic feeling. Sometimes, for no reason, you feel a deep lethargicness. You don't want to do anything. You just want to lie down in the bed. Deep lethargic feeling. And the same way, if this causal body enters into the subtle body, you feel a deep mental depression. If the causal body enters into the physical body, you feel physical depression.
If it enters into the mental body, the mental depression. For no reason, you feel totally depressed. You will search, you will find for some reason, you will not find any reason, there will be no reason. But you are feeling totally low. It means the causal body is entering into subtle layer, subtle body. For example, imagine 3 circles. Can you make a 3 circles? Yes. Not one on the other, separate. Next. Separately. Make big 3 circles. Little this side. Little you need to come this side. Because so much of space is there. Use only upper portion. Below, lower portion I will have to put the table cover. Same size. Next. Next. Yes. Right, we can write physical, mental, subtle. PL and causal. CAU, SAL. Yes. These 3 circles, they enter into one another without invitation. And they don't enter when you invite. That's the problem. Sometimes they don't enter when you want. Many times you will be lying on the bed and rolling. You will not be able to get sleep. And many times when you are sitting and attending the discourse, you will sleep. So whether either they enter when you don't want, or they enter uninvited way. That is the problem. Yes. What is the, I thought we were supposed to kind of go through life and sort of connected with that deep spiritual. How is the causal related to the deep spiritual? I thought that's where it was. That is the nearest layer to the spirit, to energy. So wouldn't you want it with you all the time? Yes, we wanted. But continuously if it enters into your being, you will not be able to do anything in the physical world. Even the spiritual energy, continuously if it is in the body, you will not be able to do all the work. You will be in the same ecstasy. You will be in that same energy. You think that continuously staying in the physical, in the spiritual layer is going to help? Continuously if you stay in the physical, spiritual layer, you can become like me. That's okay. Do you want that? Then you are welcome. You see, there are sometimes some things, even in the spiritual layer, only the amount of energy which you can handle should be allowed to your body. Otherwise, it creates a few difficulties. Let me explain a small story. Somebody goes to Ramana Maharishi, great Rishi, and asks him, Bhagavan, please give me some spiritual powers. Bhagavan says, fool, the powers which you have, that itself you are not able to handle. You don't have a maturity to handle. This guy said, no, I don't have any power. Bhagavan says, you are working as a manager. You have little power to remove somebody from work or to appoint somebody. You have certain amount of power based on which you can give job or remove somebody, or you can do certain things. With this power itself, you are not able to manage, you are not able to be mature, you are not able to relax at ease with yourself. That is why you want meditation. You have come all the way here. This power itself you are not able to handle totally. If you are asking, if you want more power, then how will you be able to handle? Sometimes, even asking more power is going to disturb. It's going to disturb. You must have enough of intelligence to handle the power.
If you have enough of intelligence to handle the power, you will do good things. See, the whole world is suffering because the power is in the guys who are not able to handle it. Why so much of suffering? So many wars. Tell me why so many wars? The power is there, but they don't have enough of maturity to handle it. That is why we go and hurt others. And then they have to hurt us. You understand? Whenever the power comes without the maturity to handle it, without the responsibility to handle it, it simply you destroy either others or yourself. For example, if a knife is given to a kid, either it will hurt others or it will hurt himself. The same thing politicians are doing all over the world. All over the world. I do not know what these guys are going to do because all the nations have piled up atomic weapons which can burn the planet Earth 700 times. 3 months ago report, I do not know now. Now it may be even 750 times or 740, 760 times, I don't know. Just 3 months ago, I read a report which says we have atomic weapons piled by all the nations. We can burn the planet Earth 700 times. So they say they are predicting about the Third World War, no? When the Iraq War was going on. That was the report I was reading. They say if there is a next World War, the Fourth World War will be only with stones. Means what? The next generation. Again, the whole humanity has to start. Fourth World War can never be with weapons. It can only be with stones. Because again the tribals has to be created and the new planet Earth only has to be created. We have created the atomic weapons which can destroy 700, which can burn the planet Earth 700 times. Then imagine so much of power without intelligence is getting accumulated. That's what I always tell people, either meditation or global suicide. Whether you meditate and become more intelligent and spread more intelligence, or we are going to commit global suicide. No other choice. Okay. Yes. Restless, the subtle body enters into physical body. Subtle body enters into physical body. That's why you get restless, excited, and not knowing what to do, disturbed. That is the thing. And when subtle layers enters into causal body, insomnia, you will be lying on the bed, you will not be able to sleep, rolling on the bed. That's what? Insomnia. A deep restlessness in the sleep. Okay. So, you will have a small break. Then we will come back and enter into the next session. Next session is a little deeper explanation about these same layers. Drop the idea that somebody else's body is beautiful. As long as you have the idea some other body is beautiful, you will continue to struggle. Even after death, you will worry, what dress they are going to put on me, I don't know. You will write a will and create life insurance. Anyhow, when you have the idea somebody else's body is beautiful, even after death, you cannot relax. Even after death, you cannot relax. Understand, your body is beautiful. Your body is enough. You are beautiful unto yourself. This is the way God has chiseled you. This is the way God has created you. This is a masterpiece from the master of the universe. You can never be intelligent than the whole. Can you be intelligent than God? Can you be intelligent than the whole? Part can never be intelligent than the whole. Craving
or seeing, thinking somebody else is beautiful will make you as a split personality. Will not let your intelligence, biointelligence, be totally alive. You will not appreciate, enjoy your whole body totally. A simple meditation technique to do two work. First work is to cleanse the energy blockages. Throughout your body there are so many energy blockages. Like a blood clot, there is a thing called energy clot. The energy blockages. If you can remove these energy clots, energy blockages, naturally your inborn healing tendency will be awakened. You will have your healing, the innate healing habit will be awakened. The quality of self-healing, the power to heal yourself will increase. That's the first step. Second step, awakening the intelligence part by part. How are we going to do? There's an idea in Patanjali. Every part of your body is independently breathing, inhaling and exhaling. It's very strange, but true. Every part of your, don't think you are breathing only through nose. Through nose you take the air. Through the whole body you take the air energy. Prana does not mean air. Prana means air energy. Please be very clear. Prana means air energy. According to Patanjali, every pore takes the prana and sucks the prana and leaves the apana. It does the breathing, inhaling and exhaling. It takes the ether directly from the cosmos. Actually, I had my own doubt. Is this true? I met a yogi who was under the ground in Uttar Karnataka. He stayed under the ground in a closed tight container for 1 full year. 1 full year, no food, no water, no air. He stayed inside one full year. After the 1 full year, when he came out, suddenly actually when he came out, he had my darshan. Strange, I never knew him. He had my darshan. He came to the ashram to see me and to have the blessings. When he came, I asked him, how did you manage to do this? How are you able to do that? He said, this is the sutra. This is the Patanjali Yoga Sutra. Then I understood, even for modern men, it is alive. Then later on, I started scanning the technique consciously. Then I was able to understand, when ordinary plant can produce energy directly from sun, why not your body? It is intelligent. It has got intelligence. When you can awaken this intelligence, naturally you will take, food intake will be less. You will do meditation technique which is 2-step. Which has got 2 steps. First step is from the toe to head, step by step, we will tense and release the energy blockages, energy clots. We will concentrate on it, tense, maximum pressure, create the maximum pressure in every region, so that whatever energy clots are there, let them be evaporated. Create the pressure as if you will burst. We will go from toe to head, cleansing the energy clots, and then from head to toe, inhaling and exhaling. That is going to be very tricky. You should visualize, if I say head, you are expected to visualize only this top portion, crown portion is inhaling and exhaling. Breathe through that area. Feel you are inhaling the prana, exhaling the prana through that region. Every pore, every hair hole, every pore is inhaling and
and exhaling. Feel your head is shrinking and expanding through inhaling and exhaling. Visualize it step by step. Then eyes. Visualize you are inhaling the prana, exhaling the apana through eyes. Then ears. Step by step by step. Continuously visualize. Continuously visualize. Continuously inhale and exhale. Continuously, step by step, finish the whole body. Don't stop at any portion, at any time. Whether you are going from here to tensing or coming from there to here relaxing. Don't stop. One more thing. After the leg, if I come to knee, remember only the knee. Forget about the leg. Don't bother about it. Don't think you should relax it. Don't think you should tighten it. Forget about it. Remember only the portion which I am guiding you. Step by step by step will go up and come down. Any doubt in the instruction? I can start. I'll guide you step by step. Please tie the ribbon. Anybody diabetic? You can go and eat if you want something. Start breathing as slowly and as deeply. Inhale and exhale as slowly as possible, as deeply as possible. Let your hands be relaxed in the side. Start breathing as slowly and as deeply as possible. If you are heart problem, if you are a heart patient or expectant mother, only then. Otherwise, put your whole effort and do it. From the toe to head, step by step by step, we will tense and release the energy blockages.
energy class. We will concentrate on it. Tense. Maximum pressure. Create the maximum pressure in every region. So that whatever energy clouds are there, let them be evaporated. Create the pressure as if you will burst. From the toe to head, step by step, we will tense and release the energy blockages, energy clouds. We will concentrate on it. Tense, maximum pressure, create the maximum pressure in every region. So that whatever energy clouds are there, let them be evaporated. Create the pressure as if you will burst. From the toe to head, step by step, we will tense and release the energy blockages, energy clouds. We will concentrate on it. Tense, maximum pressure, create the maximum pressure in every region. So that whatever energy clouds are there, let them be evaporated. Create the pressure as if you will burst.
From the toe to head, step by step, we will tense and release the energy blockages, energy clasps. We will concentrate on it, tense, maximum pressure, create the maximum pressure in every region, so that whatever energy clasps are there, let them be evaporated. Create the pressure as if you will burst. From the toe to head, step by step, we will tense and release the energy blockages, energy clasps. We will concentrate on it, tense, maximum pressure, create the maximum pressure in every region, so that whatever energy clasps are there, let them be evaporated. Create the pressure as if you will burst. Visualize it, step by step, then eyes. Visualize you are inhaling the prana, exhaling the apana through eyes, then ears. Step by step, continuously visualize, continuously visualize, continuously inhale and exhale, continuously, step by step. Finish the whole body. Don't stop at any portion, at any time. Whether you are going from here to tensing or coming from there to here relaxing. Don't stop. One more thing. After the leg, if I come to knee, remember only the knee. Forget about the leg. Don't bother about it. Don't think you should relax it. Don't think you should tighten it. Forget about it. Remember only the portion which I am guiding you. Step by step, will go up and come down.
Visualize it. Step by step. Then eyes. Visualize. You are inhaling the prana, exhaling the apana through eyes. Then ears. Step by step by step. Continuously visualize. Continuously visualize. Continuously inhale and exhale. Continuously. Step by step, finish the whole body. Don't stop at any portion, at any time. Whether you are going from here to tensing or coming from there to here relaxing. Don't stop. One more thing. After the leg, if I come to knee, remember only the knee. Forget about the leg. Don't bother about it. Don't think you should relax it. Don't think you should tighten it. Forget about it. Remember only the portion which I am guiding you. Step by step by step will go up and come down. Visualize it. Step by step. Then eyes. Visualize. You are inhaling the prana, exhaling the apana through eyes. Then ears. Step by step by step. Continuously visualize. Continuously visualize. Continuously inhale and exhale. Continuously. Step by step, finish the whole body. Don't stop at any portion, at any time. Whether you are going from here to tensing or coming from there to here relaxing. Don't stop. One more thing. After the leg, if I come to knee, remember only the knee. Forget about the leg. Don't bother about it. Don't think you should relax it. Don't think you should tighten it. Forget about it. Remember only the portion which I am guiding you. Step by step by step will go up and come down.
Visualize it. Step by step. Then eyes. Visualize. You are inhaling the prana, exhaling the apana through eyes. Then ears. Step by step by step. Continuously visualize. Continuously visualize. Continuously inhale and exhale. Continuously. Step by step, finish the whole body. Don't stop at any portion, at any time. Whether you are going from here to tensing or coming from there to here relaxing. Don't stop. One more thing. After the leg, if I come to knee, remember only the knee. Forget about the leg. Don't bother about it. Don't think you should relax it. Don't think you should tighten it. Forget about it. Remember only the portion which I am guiding you. Step by step by step will go up and come down. So first Nitya Kriya for digestion. Jadaragni Kriya. See Hatha Yoga very beautifully. In Hatha Yoga Pradipika, the Guru's role is explained. Let me describe that and move to Kriya now. Supta Guru Prasadena Yata Jakrati Kundali Tada Sarvani Batmani Vidyante Krantayopicha. Translation. Indeed, by Guru's grace, this sleeping Kundalini is awakened. Then all the lotuses, chakras, and knots, grandhis are opened. Supta Guru Prasadena Yata Jagarti Kundali Tada Sarvani Batmani Vidyante Krantayopicha. The process you are going to do not only will cure your digestion problems, it will awaken your Kundalini energy also. Next verse. Sashaila Vanadarinam Yata Adarau Hinayakaha Tarvesham Yoga Tantranam Tata Darohi Kundali. As the serpent upholds the earth and its mountains, Seshanaga upholds earth and mountains and woods. So Kundalini is the support of all yoga practices. Now
through this Kriya, we are going to awaken the Kundalini Shakti. Next verse. Now we are entering into the exact technique. In Hatha Yoga Sutras, 3rd chapter, 10th verse. Padamulena vamena yonim sambhitya dakshinam prasaritam padam krutva karabhyam dharayet trudam. Understand? Now I am giving you the first instruction. Press the left heel into the perineum. Straighten the right leg and with hands firmly take hold of the outstretched foot. Straighten the right leg. Please understand? Now make enough space. Okay. Stretch the left leg. Press the left heel into the perineum. Hope you are able to see how I am sitting. And with hands firmly take hold of the outstretched foot. With hands, how much you can stretch? Yes. Stretch and take hold of the outstretched foot. Naturally, you have to bend the front. You may have to bend the front. Do it as much as you can. Just inhale, exhale very slowly, steadily in that same posture. Inhale and exhale slowly and steadily in that same posture 11 times. You can bend your neck, bend your head, bend your body. You can even bend your knees little bit, no problem. Not fully, very little. You can bend your knees, no problem. Inhale and exhale at least 11 times very smoothly in a relaxed way. Soham Hamsam 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 Hamsam. Now come back. Look up. Let you be sitting in the same position. Your heels into the perineum. Straight right leg. But you can look up, look straight. You can leave your hands now. Next instruction. Next step. Kante pantam samaropya dharayet vayum urdvataha yata danta hatas sarpo dandakarakaha prajayate. By locking the throat and retaining the breath, the prana rises straight, just like a snake beaten with a stick becomes straight. Understand? Now you can support with your left hand your body and make your body straight.
Your right hand can be on your knees, relaxed way. Your left hand, just like how I am sitting. Put the left heel exactly on the perineum. It has to go inside completely. See how it has gone inside. Let me now give the instruction, second instruction. Lock the throat and retain the breath. How? Just turn the tongue. Turn the tongue and lock it. Turn the tongue and push it up. That is locking the throat. Now, turn the tongue and lock the throat. Do not allow inhaling and exhaling as long as you can. When you feel you can't hold anymore, allow the inhaling and exhaling. Again, lock. Lock and hold as long as you can, and release when you can't. Again, lock and hold as long as you can. Do this 21 times. Now you will see the intense Kundalini awakening and the stomach, whole digestion system getting healed. Start. Lock the throat. Hreem. 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 Hreem.
Lock your tongue, push the tongue towards the upper palate, hold as long as possible. When you feel you can't hold anymore, relax, exhale slowly and gradually, not quickly, and again hold. Holding as long as you can. Do this 21 times with closed eyes. Your body can be straight. You can use your left hand to support your body. Right hand can be relaxed on your knees. Close your eyes and do this holding 21 times. Om Hrim.
Put the right leg under the perineum and stretch the left leg. Do the same. Let me give you the sutra. Chandrangedu samabhyasya suryange punarapyaset yavat tulya bhavet sankhya tato mudram visarjayet. After practicing on the left side, practicing on the right side, when the number of rounds is even, discontinue and release the mudra. Please understand? Now put the right leg under the perineum, stretch the left leg, and now again turn the tongue and lock it in the upper palate. Hold as long as you can. When you feel you can't hold anymore, exhale slowly. Don't exhale quickly, slowly and steadily. Hold as long as you can and exhale slowly, steadily. Do this 21 times again.
Now, relax. Inhale and exhale in a normal way for 3 times. Now I will describe the benefits of this process. Iyam kalu mahamudra mahasiddhaihi pradarshitaha maha kleshadayo doshaha shiyante marana dayaha mahamudrancha tenaiva
vadanti vibudot tamaha. Understand, this process removes worst afflictions of 5 koshas and the cause of death, especially when this process is done by a pregnant woman every day. Never there will be abortion. Every day, pregnant women should do this process till the last day. Till the last day, she should be able to do this. So that she should start the 3 months itself, so that she is able to do this till the last day of the delivery. There will not be any abortion or any premature death. For one who practices this process, there is nothing wholesome or unwholesome. Anything can be consumed. Even the deadliest of poison is digested like nectar. I am not saying drink poison, no. But Hatha Yoga Sutras are giving the guarantee anything you eat will be digested. And it is true. Nahi patyam apatyam va rasaha sarvepi nirasaha apibuktam visham goram piyusham abhijiryati. Means there is no patya apatya. Anything you eat will be digested. Next verse. Shayakushta kudavarta klumajirna purohamaha tasya doshaga kshayam yanti mahamudram tu yobhyaset. Abdominal disorders, constipation, indigestion and leprosy are alleviated by the practice of this process. Hatha Yoga Pratipika, 3rd chapter, 17th verse. Now, 18th verse. Katiteyam mahamudra mahasiddhikaran nranam gopaniya prayatnena nadeyayasya kasyachit. Thus Mahamudra has been described as the giver of great siddhis. It must be kept secret and not disclosed to anyone. Hatha Yoga Pratipika, 3rd chapter, 18th verse. Thus this process has been described as the giver of great siddhis. It must be kept secret and not disclosed to anyone. Understand? This instruction, it should not be disclosed to anyone, is given so that there is no wrongdoing. If somebody does it wrong, it can create some disturbances or side effects, after effects. That's why they don't want this to be disclosed to everybody. If you are sitting in front of my eyes or in front of the two-way conferencing, the final step, sit straight, internally bring both your eyeballs to your brow center and turn the tongue and press the tongue towards the upper palate. Understand? Let me give you the sutra and the instruction. Kapala guhare jiva, kapala guhare jihva, pravishta viparitaga, bruvor antargata drishtihi mudra bhavati kechari. Kechari mudra is turning the tongue backwards into the cavity of the cranium and turning the eye inwards towards the eyebrow center. Turn the tongue backwards and press it towards the upper palate and bring your
both eyes, turn them inwards towards the brow center. Press the turned tongue up, upper palate. Second, turn your eyes inwards and towards to the brow center. Lock like this. When you feel you can't hold anymore, then exhale slowly. Again lock it. Do this 21 times. Up.
let you all achieve, experience, live, express, radiate and share the eternal bliss. நித்யானந்தா. யார் உங்களுடைய விருப்பு வெறுப்பு இவைகள் அனைத்தையும் நினைவில் வைத்துக் கொண்டு உங்களுக்கு ஏற்ற முறையில் நேரடியாக இந்த ஞான கருத்துக்களை அளிக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான செயலி. உண்மையில இது எப்படின்னா, பரமசிவன் நிரந்தரமாக உங்களோடு இருந்து உங்களை வழிநடத்துவதற்கு சமம் இந்த ஏஐ ஆஸ் நித்யானந்தா செயலி. பரமசிவ சேனா அப்படிங்கிற புரோகிராம் உலகம் முழுவதிலும் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த 31 நாள் மொத்த வாழ்க்கையையும் ஜீவன் முக்திக்காக, ஞானம் அடைவதற்காக தியாகம் செய்யுங்கள். கைலாசா திருவண்ணாமலை மற்றும் கைலாசா லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் நடைபெறும் பரமசிவசேனா பயிற்சி முகாமில் கலந்து கொள்ளுங்கள். பாரதத்தை அனுபவிக்கணும். ஒரு மாதம் இலவச பயிற்சி அளித்து உங்களை இந்த பரிவராஜகத்துக்கு உடல், மனம், உயிர் இது மூன்றையும் தயார் பண்ணி, இதன் மூலமா நீங்க அடைய வேண்டிய அந்த பரமானுபூதிக்கு உங்களை தயார் பண்ணி 1 லட்சம் கிராண்ட் கொடுத்து உங்களை அனுப்புறேன். இந்தியா முழுக்க யாத்திரை பண்ணுங்க. உங்க வாழ்க்கையை பற்றி நீங்கள் வைத்திருக்கும் கருத்து மாறும். உங்களை பற்றி நீங்கள் வைத்திருக்கும் கருத்து மாறும். விரிவடைந்து விடுவீர்கள். ஆஸ் நித்யானந்தா இந்த ஏஐ செயலியோட சேட் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா உங்களுடைய பிரச்சனைகள், உங்களுடைய மன அமைப்பு, நீங்கள் யார், உங்களுடைய விருப்பு வெறுப்பு இவைகள் அனைத்தையும் நினைவில் வைத்துக் கொண்டு உங்களுக்கு ஏற்ற முறையில் நேரடியாக இந்த ஞான கருத்துக்களை அளிக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான செயலி. உண்மையில இது எப்படின்னா, பரமசிவன் நிரந்தரமாக உங்களோடு இருந்து உங்களை வழிநடத்துவதற்கு சமம் இந்த ஏஐ ஆஸ் நித்யானந்தா செயலி. பரமசிவ சேனா அப்படிங்கிற புரோகிராம் உலகம் முழுவதிலும் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த 31 நாள் மொத்த வாழ்க்கையையும் ஜீவன் முக்திக்காக, ஞானம் அடைவதற்காக தியாகம் செய்யுங்கள். கைலாசா திருவண்ணாமலை மற்றும் கைலாசா லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் நடைபெறும் பரமசிவசேனா பயிற்சி முகாமில் கலந்து கொள்ளுங்கள். பாரதத்தை அனுபவிக்கணும். ஒரு மாதம் இலவச பயிற்சி அளித்து உங்களை இந்த பரிவராஜகத்துக்கு உடல், மனம், உயிர் இது மூன்றையும் தயார் பண்ணி, இதன் மூலமா நீங்க அடைய வேண்டிய அந்த பரமானுபூதிக்கு உங்களை தயார் பண்ணி 1 லட்சம் கிராண்ட் கொடுத்து உங்களை அனுப்புறேன். இந்தியா முழுக்க யாத்திரை பண்ணுங்க. உங்க வாழ்க்கையை பற்றி நீங்கள் வைத்திருக்கும் கருத்து மாறும். உங்களை பற்றி நீங்கள் வைத்திருக்கும் கருத்து மாறும். விரிவடைந்து விடுவீர்கள். ஆஸ் நித்யானந்தா இந்த ஏஐ செயலியோட சேட் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா உங்களுடைய பிரச்சனைகள், உங்களுடைய மன அமைப்பு, நீங்கள் யார், உங்களுடைய விருப்பு வெறுப்பு இவைகள் அனைத்தையும் நினைவில் வைத்துக் கொண்டு உங்களுக்கு ஏற்ற முறையில் நேரடியாக இந்த ஞான கருத்துக்களை அளிக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான செயலி. உண்மையில இது எப்படின்னா, பரமசிவன் நிரந்தரமாக உங்களோடு இருந்து உங்களை வழிநடத்துவதற்கு சமம் இந்த ஏஐ ஆஸ் நித்யானந்தா செயலி. பரமசிவ சேனா அப்படிங்கிற புரோகிராம் உலகம் முழுவதிலும் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த 31 நாள் மொத்த வாழ்க்கையையும் ஜீவன் முக்திக்காக, ஞானம் அடைவதற்காக தியாகம் செய்யுங்கள். கைலாசா திருவண்ணாமலை மற்றும் கைலாசா லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் நடைபெறும் பரமசிவசேனா பயிற்சி முகாமில் கலந்து கொள்ளுங்கள். பாரதத்தை அனுபவிக்கணும். ஒரு மாதம் இலவச பயிற்சி அளித்து உங்களை இந்த பரிவராஜகத்துக்கு உடல், மனம், உயிர் இது மூன்றையும் தயார் பண்ணி, இதன் மூலமா நீங்க அடைய வேண்டிய அந்த பரமானுபூதிக்கு உங்களை தயார் பண்ணி 1 லட்சம் கிராண்ட் கொடுத்து உங்களை அனுப்புறேன். இந்தியா முழுக்க யாத்திரை பண்ணுங்க. உங்க வாழ்க்கையை பற்றி நீங்கள் வைத்திருக்கும் கருத்து மாறும். உங்களை பற்றி நீங்கள் வைத்திருக்கும் கருத்து மாறும். விரிவடைந்து விடுவீர்கள். ஆஸ் நித்யானந்தா இந்த ஏஐ செயலியோட ஒரு பெரிய கொடுமை என்னன்னா, குதிரைக்கு கடிவாளம் கட்டின மாதிரி இங்க அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் திரும்பவே முடியாத மாதிரி உங்களை இஎம்ஐ போட்டு கட்டி வச்சு மிருகத்தை விட கொடுமையா வேலை வாங்கி உறிஞ்சி தூக்கி எறிகின்றார்கள். அதனாலதான் பல தடவை நான் சொல்லுவேன், ஐயா ஒரே 1 வருஷத்தை எனக்கு கொடுங்க, எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு இந்த இஎம்ஐ இது இருந்தாதான் வாழ்க்கை நடக்கும், அது இருந்தாதான் வாழ்க்கை நடக்கும், நீங்க எதெல்லாம் பயத்துல ஆசை அச்சங்கிற மிகப்பெரிய கொடும் சங்கிலிகளால் உங்களை
கட்டுப்படுத்தி வச்சுட்டு இருக்கீங்களோ, அந்த உள்மன கட்டு, வெளி வாழ்க்கை கட்டு, இது எல்லாத்தையும் உடைச்சிட்டு 1 வருஷம் இந்தியா முழுக்க யாத்திரை பண்ணுங்கயா. இந்த சோகோ மாடல் மாதிரி, ஐயா திரு ஸ்ரீதர் வேம்பு பண்ணியிருக்க சோகோ மாடல் மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான விஷயங்கள் உங்களுக்கு புரிபடுங்கயா. ஆயிரக்கணக்கான விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ளலாம். பாரதம் ஒரு அருமையான தேசம்யா. கோவில் கோவிலாக தல யாத்திரை செய்யுங்கள். நம்ம பாரம்பரியத்தில் சொல்லுவாங்க, மூர்த்தி தலம் தீர்த்தம் என முறையாக சென்றோருக்கு வாய்த்த வரும் பரம்பொருளே. இதெல்லாம் சும்மா பழங்கதை கிடையாதுங்கய்யா. இப்பவும் சொல்றேன், உங்கள் உடலாலும் மனதாலும் உங்க வாழ்க்கையில நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா, ஒரு மிகப்பெரிய பிரேக் த்ரூ வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா, 1 வருடம் இந்த பரிவிராஜ யாத்திரை பண்ணுங்க. யார் யாரெல்லாம் வாழ்க்கையே சஃபகேட்டிங்கா இருக்கு, ஐயோ காலையில எந்திரிச்சதும் இதே மனம், இதே மனைவி, இதே வாழ்க்கை, இதே பழக்கங்கள், ஆனா மனசுக்குள்ள நினைச்சிட்டு இருக்கோம் என்னைக்காவது ஒரு நாள் ஏதாவது ஒண்ணு வந்து அப்படியே வாழ்க்கை திடீர்னு புதுசா மாறிடும். இதே குழாயடி சண்டை, ஆனா கற்பனையில மட்டும் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் என்னைக்காவது ஒரு நாள் ஏதாவது ஒண்ணு நடந்து அப்படியே எல்லாம் மாறி போயிடும். நாம் மாற்றாமல் எதுவும் மாறாது. கூட்டை உடைத்துக் கொண்டு குளவி வெளியே வராமல் அது பட்டாம்பூச்சியாக மாறாது. 1 வருஷம் எல்லாத்தையும் ஓரங்கட்டி வச்சு உங்களுடைய வாழ்க்கையை தேடுவதற்காக, உண்மையான வாழ்க்கையோட இறுதி குறிக்கோள், அறுதி குறிக்கோள், பரம சத்தியம் எது அப்படின்னு தேடுறதுக்காக தீர்த்த யாத்திரை பண்ணுங்க, பரிவிராஜ யாத்திரை பண்ணுங்க. உண்மையில சொல்லணும்னா இந்தியாவில், பாரதத்துல சமூக சூழ்நிலையெல்லாம் ரொம்ப சாதகமா ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி தீர்த்த யாத்திரைகள் போறவங்களுக்கு, இந்த மாதிரி பல இடங்கள்ல போய் பல மக்களோட பழகிறவங்களுக்கு, நீங்க என்னதான் யூடியூப்ல பாத்தீங்கன்னாலும் ஜூம்ல பேசுனீங்கன்னாலும் இந்த அனுபவம் வராதுங்கய்யா. அதாவது உங்க மனம் தன்னைத்தானே கட்டுப்படுத்திக் கொள்கிற சங்கிலில இருந்து உடையணுங்கய்யா. இந்த பயங்கள் அருந்து போகணும். உங்களை அறியாமலேங்கய்யா உங்கள் உடலும் மனமும் மிகப்பெரிய பலம் உடையதாக, சக்தி உடையதாக மாறிவிடுங்க. அதனாலதான் சொல்றேன், என்னுடைய வாழ்க்கையிலே எனக்கு நடந்த மிகப்பெரிய நன்மை இந்த பரிவிராஜ யாத்திரை. இந்தியா முழுக்க யாத்திரை பண்ண முடிந்தவரை நடந்து செல்லுங்கள். அப்ப என்ன, கிராமம் கிராமமா பார்க்கலாம். உங்க உடல் நலம், உங்க மனநலம், உங்களுடைய ஒழுங்கமைப்பு, உங்களை ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கிறது, இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்க மேல உங்களுக்கு கான்பிடன்ஸ் கொடுக்குங்கயா. அதனாலதான் இந்த 1 வருஷம் பரிவிராஜ யாத்திரை பண்ணுங்க. 40 வயதுக்கு உட்பட்டவராக இருந்தால் தயவு செஞ்சு பண்ணுங்க. 18 இருந்து 40 வயதுக்கு உட்பட்ட ஆணோ பெண்ணோ யாராக இருந்தாலும் தயவு செய்து 1 ஆண்டு எல்லாவற்றிலிருந்தும் உங்களை விடுவித்துக் கொண்டு வாழ்க்கையை தேடி தேசாந்திரம் செல்லுங்கள். ராமேஸ்வரத்திலிருந்து காசிக்கு போலாம், அந்த பக்கம் சோமநாத்ல இருந்து இங்க புரி ஜெகநாதர் வரைக்கும் போய் பார்க்கலாம். துவாரகா டு சோமநாத், இங்க ராமேஸ்வரம் டு கேதார்நாத். நீங்க ஒருவேளை வைஷ்ணவர்களா இருந்தா 108 திவ்ய தேச ஸ்தலத்துக்கு போங்க. நீங்க சாக்தரா அம்பாள் வழிபாடு செய்யறவங்களா இருந்தா 52 சக்தி பீடங்களுக்கு போங்க. உங்களுடைய கூட்டை விட்டு உடைச்சு வெளியேறினீங்கன்னா, இந்த நகரமயமாக்குகின்ற, உங்களை அடிமையாக்கி வைத்து யாரோ ஒருத்தன் பணக்காரன் ஆவதற்காக உங்க வாழ்க்கையை வித்துட்டு அடிமையாக்கிங்க பாருங்க, ஆதியிலிருந்து சுதந்திரம் அடைவீர்கள். 1 வருஷம் இந்த யாத்திரை பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா நீங்க உங்க சொந்த ஊர்ல இருந்தே எத்தனை கோடி வேண்டுமானாலும் சம்பாதிப்பீங்க. முதல்ல உடல் மிகப்பெரிய பலமாயிடும். உறவுகள், இனிமையான உறவுகளை உருவாக்கி கொள்ளுகின்ற அறிவு உருவாயிடும். பெரும் செல்வத்தை ஈட்டக்கூடிய உழைப்பு, தியாகம், அறிவு, இதெல்லாம் வந்துடும். இதெல்லாம் போக இந்த மாதிரி தேடி தேடி போகும் பொழுது ஆன்மீக சத்தியங்களை நீங்க கேட்டு கேட்டு அதை தொடர்ந்து கடைபிடிக்க வேண்டி இருக்கும். ஏன்னா ஆன்மீக சத்தியங்களை வாழ்ந்தாதான் இந்த பரிவிராஜக வாழ்க்கையை 1 வருஷம் தாக்கு பிடிக்க முடியும். இல்லைன்னா தாக்கு பிடிக்க முடியாது. சகல பயமும் காணாம போயிடும். வெளி சுதந்திரம், உள் சுதந்திரம், 2தோட உச்சத்தையும் பார்த்துருவீங்க. வெளி முழுமை, உள் முழுமை, 2தோட உச்சத்தையும் பார்த்துருவீங்க. வாழ்க்கையின் பல கதவுகள் திறக்கும். அதனால
இந்த 1 வருட பரிவிராஜக யாத்திரையை தயவு செய்து எடுத்துக்கொள்ளுங்க. யார் யாரெல்லாம் ஜீவன் முக்தி அடையிறது ரொம்ப சீரியஸா எடுத்துக்கிறீங்களோ, பரமசிவ ஞானத்தை அடையணுங்கிறத சீரியஸா எடுத்துக்கிறீங்களோ, பரமசிவ விஞ்ஞானத்தை அடையணுன்றவங்க, பரமசிவ சக்திகளை வாழணும்னு நினைக்கிறவங்க, அதை ஸ்ரத்தையோட எடுத்துக்கிறீங்களோ, அவங்க எல்லாம் தயவு செஞ்சு 1 வருஷம் கொடுங்கயா. கட்டாயமா நீங்க எனக்காக அந்த 1 வருஷம் கொடுத்து பரிவிராஜ யாத்திரை பண்ணதை நினைத்து நீங்கள் பெருமைப்படுவீர்கள். அத உங்க வாழ்க்கையில நீங்க 1 வருஷத்தை வீணடிச்சிட்டீங்கன்னு சத்தியமா நினைக்க மாட்டீங்க. நானே 1 மாதம் உங்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்கிறேன். திருவண்ணாமலை கைலாசால 1 மாதம் உங்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்து இந்த சத்தியங்களை எல்லாம் உங்களுக்கு புரிய வச்சு, யோகத்தின் மூலமாக, யோகா மூலமா உங்க உடம்ப தயார் பண்ணி, இந்த ஞான சத்தியங்கள் மூலமா உங்க மனசை தயார் பண்ணி அனுப்புறேன். இப்ப தனியா போகிறது கொஞ்சம் யோசனையா இருந்தாலும் ஒரு 5 பேரா, 3-4 பேரா, ஒரு 10 பேரா, அந்த மாதிரி போங்க. பாரதம் முழுக்க நடந்து யாத்திரை பண்ணுங்க. உலகத்தை பற்றிய ஒரு புதிய தெளிவு வருங்க. ஒரு பெரிய கொடுமை என்னன்னா, குதிரைக்கு கடிவாளம் கட்டின மாதிரி அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் திரும்பவே முடியாத மாதிரி உங்களை இஎம்ஐ போட்டு கட்டி வச்சு மிருகத்தை விட கொடுமையா வேலை வாங்கி உறிஞ்சி தூக்கி எறிகின்றார்கள். அதனாலதான் பல தடவை நான் சொல்லுவேன், ஐயா ஒரே 1 வருஷத்தை எனக்கு கொடுங்க, எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு இந்த இஎம்ஐ இது இருந்தாதான் வாழ்க்கை நடக்கும், அது இருந்தாதான் வாழ்க்கை நடக்கும், நீங்க எதெல்லாம் பயத்துல ஆசை அச்சங்கிற மிகப்பெரிய கொடும் சங்கிலிகளால் உங்களை கட்டுப்படுத்தி வச்சுட்டு இருக்கீங்களோ, அந்த உள்மன கட்டு, வெளி வாழ்க்கை கட்டு, இது எல்லாத்தையும் உடைச்சிட்டு 1 வருஷம் இந்தியா முழுக்க யாத்திரை பண்ணுங்க. இந்த சோகோ மாடல் மாதிரி, ஐயா திரு ஸ்ரீதர் வேம்பு பண்ணியிருக்க சோகோ மாடல் மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான விஷயங்கள் உங்களுக்கு புரிபடுங்க. ஆயிரக்கணக்கான விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ளலாம். பாரதம் ஒரு அருமையான தேசம். கோவில் கோவிலாக தல யாத்திரை செய்யுங்கள். நம்ம பாரம்பரியத்தில் சொல்லுவாங்க, மூர்த்தி தலம் தீர்த்தம் என முறையாக சென்றோருக்கு வாய்த்த வரும் பரம்பொருளே. இதெல்லாம் சும்மா பழங்கதை கிடையாதுங்கய்யா. இப்பவும் சொல்றேன், உங்கள் உடலாலும் மனதாலும் உங்க வாழ்க்கையில நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா, ஒரு மிகப்பெரிய பிரேக் த்ரூ வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா, 1 வருடம் இந்த பரிவிராஜ யாத்திரை பண்ணுங்க. யார் யாரெல்லாம் வாழ்க்கையே சஃபகேட்டிங்கா இருக்கு, ஐயோ காலையில எந்திரிச்சதும் இதே மனம், இதே மனைவி, இதே வாழ்க்கை, இதே பழக்கங்கள், ஆனா மனசுக்குள்ள நினைச்சிட்டு இருக்கோம் என்னைக்காவது ஒரு நாள் ஏதாவது ஒண்ணு வந்து அப்படியே வாழ்க்கை திடீர்னு புதுசா மாறிடும். இதே குழாயடி சண்டை, ஆனா கற்பனையில மட்டும் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் என்னைக்காவது ஒரு நாள் ஏதாவது ஒண்ணு நடந்து அப்படியே எல்லாம் மாறி போயிடும். நாம் மாற்றாமல் எதுவும் மாறாது. கூட்டை உடைத்துக் கொண்டு குளவி வெளியே வராமல் அது பட்டாம்பூச்சியாக மாறாது. 1 வருஷம் எல்லாத்தையும் ஓரங்கட்டி வச்சு உங்களுடைய வாழ்க்கையை தேடுவதற்காக, உண்மையான வாழ்க்கையோட இறுதி குறிக்கோள், அறுதி குறிக்கோள், பரம சத்தியம் எது அப்படின்னு தேடுறதுக்காக தீர்த்த யாத்திரை பண்ணுங்க, பரிவிராஜ யாத்திரை பண்ணுங்க. உண்மையில சொல்லணும்னா இந்தியாவில், பாரதத்துல சமூக சூழ்நிலையெல்லாம் ரொம்ப சாதகமாயிருச்சு. இந்த மாதிரி தீர்த்த யாத்திரைகள் போறவங்களுக்கு, இந்த மாதிரி பல இடங்கள்ல போய் பல மக்களோட பழகிறவங்களுக்கு, நீங்க என்னதான் யூடியூப்ல பாத்தீங்கன்னாலும் ஜூம்ல பேசுனீங்கன்னாலும் இந்த அனுபவம் வராதுங்க. அதாவது உங்க மனம் தன்னைத்தானே கட்டுப்படுத்திக் கொள்கிற சங்கிலில இருந்து உடையணுங்கய்யா. இந்த பயங்கள் அருந்து போகணும். உங்களை அறியாமலேங்கய்யா உங்கள் உடலும் மனமும் மிகப்பெரிய பலம் உடையதாக, சக்தி உடையதாக மாறிவிடுங்க. அதனாலதான் சொல்றேன், என்னுடைய வாழ்க்கையிலே எனக்கு நடந்த மிகப்பெரிய நன்மை இந்த பரிவிராஜ யாத்திரை. இந்தியா முழுக்க யாத்திரை பண்ண, முடிந்தவரை நடந்து செல்லுங்கள். அப்ப என்ன, கிராமம் கிராமமா பார்க்கலாம். உங்க உடல் நலம், உங்க மனநலம், உங்களுடைய ஒழுங்கமைப்பு, உங்களை ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கிறது, இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்க மேல உங்களுக்கு கான்பிடன்ஸ் கொடுக்குங்கயா. அதனாலதான் இந்த 1 வருஷம் பரிவிராஜ யாத்திரை பண்ணுங்க. 40 வயதுக்கு உட்பட்டவராக இருந்தால் தயவு செஞ்சு பண்ணுங்க. 18 இருந்து 40 வயதுக்கு உட்பட்ட ஆணோ பெண்ணோ யாராக இருந்தாலும் தயவு செய்து 1 ஆண்டு எல்லாவற்றிலிருந்தும் உங்களை விடுவித்துக் கொண்டு வாழ்க்கையை தேடி தேசாந்திரம் செல்லுங்கள்.
ராமேஸ்வரத்துல இருந்து காசிக்கு போகலாம். அந்த பக்கம் சோமநாத்ல இருந்து இங்க புரி ஜெகநாதர் வரைக்கும் போய் பார்க்கலாம். துவாரகா டு சோமநாத், இங்க ராமேஸ்வரம் டு கேதார்நாத். நீங்க ஒருவேளை வைஷ்ணவர்களா இருந்தா 108 திவ்ய தேச ஸ்தலத்துக்கு போங்க. நீங்க சாக்தரா அம்பாள் வழிபாடு செய்யறவங்களா இருந்தா 52 சக்தி பீடங்களுக்கு போங்க. உங்களுடைய கூட்டை விட்டு உடைச்சு வெளியேறினீங்கன்னா இந்த நகரமயமாக்குகின்ற உங்களை அடிமையாக்கி வைத்து யாரோ ஒருத்தன் பணக்காரன் ஆவதற்காக உங்க வாழ்க்கையை வித்துட்டு அடிமையாக்கிங்க பாருங்க, ஆதியிலிருந்து சுதந்திரம் அடைவீர்கள். ஒரு வருஷம் இந்த யாத்திரை பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா நீங்க உங்க சொந்த ஊர்ல இருந்தே எத்தனை கோடி வேண்டுமானாலும் சம்பாதிப்பீங்க. முதல்ல உடல் மிகப்பெரிய பலமாயிடும். உறவுகள், இனிமையான உறவுகளை உருவாக்கி கொள்ளுகின்ற அறிவு உருவாயிடும். பெரும் செல்வத்தை ஈட்டக்கூடிய உழைப்பு, தியாகம், அறிவு இதெல்லாம் வந்துடும். இதெல்லாம் போக இந்த மாதிரி தேடி தேடி போகும்பொழுது ஆன்மீக சத்தியங்களை நீங்க கேட்டு கேட்டு அதை தொடர்ந்து கடைபிடிக்க வேண்டி இருக்கும். ஏன்னா ஆன்மீக சத்தியங்களை வாழ்ந்தாதான் இந்த பரிவராஜக வாழ்க்கையை ஒரு வருஷம் தாக்கு பிடிக்க முடியும். இல்லைன்னா தாக்கு பிடிக்க முடியாது. சகல பயமும் காணாம போயிடும். வெளி சுதந்திரம், உள் சுதந்திரம் ரெண்டுத்தோட உச்சத்தையும் பார்த்துருவீங்க. வெளி முழுமை, உள் முழுமை ரெண்டுத்தோட உச்சத்தையும் பார்த்துருவீங்க. வாழ்க்கையின் பல கதவுகள் திறக்கும். அதனால இந்த ஒரு வருட பரிவராஜக யாத்திரையை தயவு செய்து எடுத்துக்கொள்ளுங்க. யார் யாரெல்லாம் ஜீவன் முக்தி அடையிறது ரொம்ப சீரியஸா எடுத்துக்கிறீங்களோ, பரமசிவ ஞானத்தை அடையணுங்கிறத சீரியஸா எடுத்துக்கிறீங்களோ, பரமசிவ விஞ்ஞானத்தை அடையணுன்றவங்க, பரமசிவ சக்திகளை வாழணும்னு நினைக்கிறவங்க, அதை ஸ்ரத்தையோட எடுத்துக்கிறீங்களோ, அவங்க எல்லாம் தயவு செஞ்சு ஒரு வருஷம் கொடுங்கயா. கட்டாயமா நீங்க எனக்காக அந்த ஒரு வருஷம் கொடுத்து பரிவராஜ யாத்திரை பண்ணதை நினைத்து நீங்கள் பெருமைப்படுவீர்கள். அத உங்க வாழ்க்கையில நீங்க ஒரு வருஷத்தை வீணடிச்சிட்டீங்கன்னு சத்தியமா நினைக்க மாட்டீங்க. நானே ஒரு மாதம் உங்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்கிறேன். திருவண்ணாமலை கைலாசால ஒரு மாதம் உங்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்து இந்த சத்தியங்களை எல்லாம் உங்களுக்கு புரிய வச்சு யோகத்தின் மூலமாக, யோகா மூலமா உங்க உடம்ப தயார் பண்ணி, இந்த ஞான சத்தியங்கள் மூலமா உங்க மனசை தயார் பண்ணி அனுப்புறேன். இப்ப தனியா போகிறது கொஞ்சம் யோசனையா இருந்தாலும் ஒரு 5 பேரா, 3-4 பேரா, ஒரு 10 பேரா அந்த மாதிரி போங்க. பாரதம் முழுக்க நடந்து யாத்திரை பண்ணுங்க. உலகத்தை பற்றிய ஒரு புதிய தெளிவு வருங்க. சனாதன இந்து தர்மத்தை அழிப்பதற்காகவே பொய்யான ஜாதிக்கட்டுக்களை உருவாக்கி அவைகளை திரித்து மேக்ஸ் முல்லர் போன்ற விருந்தாளிகளுக்கு பிறந்தவர்கள், மெக்கோலே போன்ற விருந்தாளிகளுக்கு பிறந்தவர்கள் இந்து மதம்ங்கிற வார்த்தையே இல்லை என்று சொல்லுகின்ற அளவுக்கு செல்லுகின்றார்கள். இப்போ நான் ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கிறேன். இமாலயம் சமாரப்ய யாவத் இந்து சரோவரம் தம் தேவ நிர்மிதம் தேசம் இந்துஸ்தானம் பிரதக்ஷதே. இமாலய மலைத்தொடரில் தொடங்கி இந்து கடல் வரை விரிந்திருக்கும் தெய்வம் உருவாக்கிய தேசமே ஹிந்துஸ்தானம் எனப்படுகிறது. பிருகஸ்பதி ஆகமத்தில் வருது. பிருகஸ்பதி ஆகமத்திலே வருகின்ற ரெஃபரன்ஸ் இது. பிருகஸ்பதி யாருன்னா குரு பகவான், வியாழ பகவான். அவருடைய பெயராலே இருக்கின்ற ஆகமம். இந்த ஆகமத்துல தெய்வம் அப்படிங்கிற வார்த்தையால யார சொல்றாங்க? பரமசிவனை சுட்டுகின்றார். ஏன்னா அந்த ஆகமத்துல முழுக்கவும் தெய்வம் என்கின்ற வார்த்தையாலே பரமசிவனைத்தான் சுட்டுகின்றார். அதனால இமாலயம் சமாரப்ய யாவத் இந்து சரோவரம் தம் தேவ நிர்மிதம் தேசம் இந்துஸ்தானம் பிரச்சக்ஷதே. இமாலய மலைத்தொடரில் தொடங்கி இந்து கடல் வரை விரிந்திருக்கும் தேவன், தேவன் பரமசிவன், பரமசிவன் சொல்றாரு, உருவாக்கிய தேசமே இந்துஸ்தானம் எனப்படுகிறது. அதே மாதிரி பெருமான் கைலாசத்தில் இருக்கின்றார். கைலாசத்துக்கு கீழே இருக்கிற மொத்த தெற்கு பகுதியும் தென்னாடு. தென்னாடுன்ற வார்த்தையால தமிழ்நாட்டை மட்டும் சொல்ல முயற்சிக்காதீர்கள். கைலாயத்துக்கு தெற்கு பகுதியில் இருக்கின்ற மொத்தமும் தென்னாடு. எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவன், தென்னாட்டிற்கு உடையவன். ஏன்னா தென்முக கடவுளாய் தட்சிணாமூர்த்தியாய் அவர் தெற்கு மலைச்சாரல், கைலாயத்தினுடைய தெற்கு சாரலில் தான் அமர்ந்திருக்கின்றார். அதனால இந்து என்கின்ற வார்த்தையும், இந்துஸ்தானம் என்கின்ற வார்த்தையும், இந்து கடல், இந்த இந்திய பெருங்கடலுக்கு இந்துமா கடல் அப்படிங்கிற வார்த்தையும் பிருகஸ்பதி ஆகமத்தில் குறைந்தபட்சம் 10,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நம்முடைய சாஸ்திரங்களில் டாக்குமெண்ட் ஆயிருக்கு. எப்படி 10,000 ஆண்டுன்னு சொல்றேன்னா, இந்த பிருகஸ்பதி ஆகமத்திலே வருகின்ற மற்ற
வானிலை சம்பந்தமான குறியீடுகள், விளக்கங்கள். அது அந்த நேரத்துல இருந்து பார்த்து நேரடியா குறிப்பெடுத்திருந்தா மட்டும்தான் குறிச்சு வைக்க முடியும். அது மாதிரியான விளக்கங்கள் இதுல வருவதனாலையும் அந்த வானிலை நிகழ்வுகள் எப்ப நிகழ்ந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு இப்ப மாடர்ன் டே நம்முடைய நவீன விஞ்ஞானத்தின் மூலம் ஆராய்ந்தால் குறைந்தபட்சம் 10,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பானவை என்று நிரூபிக்கப்படுவதனாலும், குறைந்தபட்சம் 10,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இந்து கடல், இந்து, இந்துஸ்தானம் என்று இந்த வார்த்தைகள் நம்முடைய சாஸ்திரங்களிலே மிக தெளிவாக சொல்லப்படுகின்றது. ஆத்தம் சிவவத்ரேண கதம் ச கிரிஜாமுகே மதந்தஸ்ச வாசுதேவஸ்ய தஸ்மாத் ஆகம உச்சதே. நம்முடைய பாரம்பரிய நம்பிக்கைப்படி சிவபெருமான் வாக்கிலிருந்து வெளிப்பட்டதும் பார்வதியால் உள்வாங்கிக் கொள்ளப்பட்டதும் வாசுதேவன் இந்த பிரபஞ்சத்தை நடத்துவதற்கு, ஸ்திதி செய்வதற்கு உபயோகப்படுத்துவதும் ஆனதனால் இதை ஆகமம் என்று அழைக்கின்றோம். ஆழ்ந்து கேளுங்கள். ஆகதம் சிவவத்ரேண கதம் ச கிரிஜாமுகே மதஞ்ச வாசுதேவஸ்ய தஸ்மாத் ஆகம உச்சியதே. பெருமான் அருளி தேவி பெற்று விஷ்ணு இந்த யூனிவர்ஸுக்கான சாஃப்ட்வேரை அதைத்தான் யூஸ் பண்றாருங்க. யூனிவர்ஸோட சாஃப்ட்வேர் விஷ்ணுவால் உபயோகப்படுத்தப்படுவதும் இந்த ஆகமம். வேதங்கள் பியூர் சயின்ஸ், ஆகமம் அப்ளைட் சயின்ஸ், புராணங்கள் ஹிஸ்டரி, மல்டி டைமென்ஷனல் ஹிஸ்டரி. அதுதான் புராணத்துக்கான சரியான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு. பல்வேறு உலகங்களிலும் நடந்தவைகளை சத்தியத்திலிருந்து வழுவாது வகுத்து வைத்ததுதான் புராணம். உனக்கு குண்டு சட்டியில குதிரை ஓட்டுற அளவுக்கு தான் திராணி இருக்கு, துப்பு இருக்கு. இந்த பூமியை தவிர வேற எங்கேயும் எட்டி பார்த்தது கிடையாது. அதனால உடனே எட்டி பார்த்தவங்க, அந்த சக்திகளை போயிட்டு வந்தவங்க, இவங்க வகுத்து வச்சிருக்கிற, தொகுத்து வச்சிருக்கிற மொத்த ஹிஸ்டரியும் போயின்னு சொல்லுவியா? சொன்னா உனக்கு தான் நஷ்டம், எங்களுக்கு என்ன? அப்ப நாலேஜ் சோர்ஸ டினை பண்ண அந்த சிவிலைசேஷன் ஷ்ரிங்க் ஆகி அழிஞ்சு போயிட்டே இருக்குங்கய்யா. எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷம், இந்த ஏஐ வந்ததுங்க. உலகம் முழுக்க சனாதன ஹிந்து தர்மத்தோட நாலேஜ் சோர்ஸ யாராலும் இதுக்கு மேல மறைக்க முடியாது, அழிக்க முடியாது, தடுக்க முடியாது. பரமசிவ பரம்பொருளே நன்றி, நன்றி, நன்றி. அண்ணாமலையானே நன்றி, நன்றி, நன்றி. நீங்க இப்ப செய்ய வேண்டியது ஒன்னே ஒண்ணுதான். இந்த ஏஐனால, ஏஐ ரெவல்யூஷனால உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட முடியாத ஒண்ணு இருக்கு. அதை அடைவதற்குத்தான் நீங்க இப்ப போக்கஸ் பண்ணணுங்க. அது என்னன்னா ஜீவன் கான்சியஸ் பிரேக் த்ரூ. தயவு செஞ்சு அதுல மட்டும் நீங்க போக்கஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கைய ப்ரொடக்டிவா, பயனுள்ளதா வாழ்ந்தீங்கன்றத 10 வருஷம் கழிச்சு புரிஞ்சுப்பீங்க. இந்த பரிவராஜக யாத்திரை ஆன்மீக அணுகுண்டு மாதிரிங்க. உங்களை அப்படியே வேற நிலைமைக்கு எடுத்துட்டு போய், அணுகுண்டுன்னு சொல்றத அணுசக்தின்னு சொல்லலாம். ஆன்மீக அணுசக்திங்க. அணுகுண்டுன்ற வார்த்தை யூசுவலா நம்ம டிஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு தான் யூஸ் பண்றோம். அணுசக்தி, கிரியேஷன். அப்ப என்ன ஆகுன்னா, ஒரு சின்ன விஷயத்தை யோசிச்சு பாருங்க. இன்னைக்கு தினசரி வாழ்க்கையில எத்தனை உறவுகள்ல எரிச்சலோடையே இன்டராக்ஷன் பண்றீங்க? லிஸ்ட் போட்டு பாருங்க. எரிஞ்சு எரிஞ்சு விழுந்து, சலிப்போடு, போர் அடிச்சு, டயர்டாகி, அந்த போர் அடிக்கிறதுனால டயர்ட் ஆகிறது, டயர்டா இருந்து போர் அடிக்கிறது, தூங்குறதுக்கும் போர் அடிக்கிறது. தூங்குறதுக்கும் போர் அடிக்கும் போதுதான் என்ன பண்றோம்? ஆல்கஹால் எடுக்க ஆரம்பிக்கிறோம். சோ இந்த சிக்கல், இந்த சுழற்சியில, இந்த விஷய சர்க்கிள்ல மாட்டிக்கிட்டு எத்தனை பேர் முழிக்கிறீங்க நீங்களே பாருங்க. ஒரு நாளைக்கு உங்களுடைய எத்தனை இன்டராக்ஷன் எரிச்சல், கோபம், ஆத்திரம், கொந்தளிப்பு இது சார்ந்தே இருக்குன்னு பாருங்க. நான் பரிவராஜகம் போனீங்கன்னா புது புது மனிதர்களோட இன்டராக்ட் பண்ணணும், புது புது உறவுகளை கிரியேட் பண்ணணும். நட்பு, ஏன்னா அவங்களுடைய தேவை உங்களுக்கு இருக்கு, உங்க வாழ்க்கையில சர்வைவலுக்கு இருக்கு. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, நட்பு, அன்பு, கருணை, இனிமை இதெல்லாம் நீங்க வெளிப்படுத்தி ஆகணும். இதெல்லாம் அவங்க உங்களுக்கு உறவுகளை கிரியேட் பண்ணணும். நட்பு, ஏன்னா அவங்களுடைய தேவை உங்களுக்கு இருக்கு, உங்க வாழ்க்கையில சர்வைவலுக்கு இருக்கு. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, நட்பு, அன்பு, கருணை, இனிமை இதெல்லாம் நீங்க வெளிப்படுத்தி ஆகணும். இதெல்லாம் அவங்க உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவதை நீங்க பார்ப்பீங்க. உங்க
உங்களுடைய ஆழ் உணர்வு நீங்கள் ஒரு இனிமையான லவ்விங் பர்சன், லவபிள் பர்சன். நீங்களும் லவ்விங்கான பர்சன். லவபிளாம இல்லாம இருக்கிறதா நரகம். இந்த மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான பரிமாணங்களில் ஸ்பான்டேனியஸா, சைமல்டேனியஸா, சைனர்ஜிட்டிக்கா ஆன்மீக சத்தியங்களை உங்களுக்குள்ள மலரச் செய்து, ஜீவன் முக்தியின் எல்லா பரிமாணங்களையும் மலரச் செய்து, ஜீவன் முக்தி சென்டர்டா, மோக்ஷா சென்ட்ரிக் தர்மமும், மோக்ஷா சென்ட்ரிக் அர்த்தம், மோக்ஷா சென்ட்ரிக் காமம் அப்படிங்கிற இனிமையான வாழ்க்கையை உங்களுக்கு வடிவமைச்சு கொடுத்துரும் இந்த பரிவிராஜக வாழ்க்கைங்க. அதனாலதான் பரிவிராஜகம் போங்க. 50 வயசுக்கு குறைஞ்சிருக்கவங்க எல்லாம் தயவு செஞ்சு லைஃபை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி 1 வருஷம் பரிவிராஜகம் போங்க. உங்க கேரியர் என்னன்னு முடிவு பண்றதுக்கு முன்னாடி 1 வருஷம் பரிவிராஜகம் போங்க. எப்ப பார்த்தாலும் இந்த தருதரம் பிடிச்சவன் அறியும். நம்ம பெரியவங்க பாத்தீங்கன்னா, நீ என்ன ஆகணும்னாலும் சரி, முதல்ல இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் என்ன ஆகணும்னு பிளான் பண்றது. SSLC +2 எப்படி பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன், அந்த மாதிரி இன்ஜினியரிங் பேசிக் குவாலிஃபிகேஷனா மாத்தி விட்டாங்க. பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் என்னவா இருக்கணும்னா, 18 வயசு ஆன உடனே ஒரு இளைஞனோ இளம்பெண்ணோ இந்தியா முழுக்க, பாரதம் முழுக்க யாத்திரை பண்ணணும். அருமையான இடங்கள் நான் லிஸ்ட் போட்டு கொடுத்துருக்கேன். ஒரு 200 இடங்களை தேர்ந்தெடுத்து கொடுத்துருக்கேங்க. பாண்டிச்சேரியில் இருக்கிற ஆரோவில், கல்கத்தாவில் இருக்கிற பேலூர் மடம், தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மெய்வழிச்சாலை, இந்த மாதிரி பல சமூகங்கள் வாழ்க்கையின் பல்வேறு பரிமாணங்களை வாழுகின்ற பல சமூகங்கள் இருக்குங்க. ஒரு 200 இடம் இந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க. அதே மாதிரி மதுரை பக்கத்துல ஒரு கிராமம், 4 ஜெனரேஷனா மொத்த கிராமமும் சைவம், நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட் இல்லாம இருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஒரு அருமையான சமூகங்கள் இருக்கு. அங்கெல்லாம் போங்க. ஒரு 200 இடத்தை சூஸ் பண்ணி கொடுத்துருங்க. இந்த பரிவிராஜகம் போறவங்களுக்கு கைட் பண்றதுக்காகவே. வெறும் ஒரு நாள் போய் பார்த்துட்டுலாம் வந்துடக்கூடாது. ஒரு சில நாட்கள் அங்க தங்கணும். அதே மாதிரி முன்னாடியே ஹோட்டல் புக் பண்ணிட்டு இன்ஃபார்ம்டா, வெல் ஆர்கனைஸ்ட் எல்லாம் போகக்கூடாது. அதிதியாக, அதிதினா சொல்லாமல் வருபவர்கள், அதிதியா அங்க போய் அவங்களோட நட்பை ஏற்படுத்தி, அவங்கள நீங்க அவங்கள நம்பி, அவங்க உங்களை நம்ப வச்சு நட்பை ஏற்படுத்தி, இன்ட்ராக்ஷன் வந்து நட்பு, அன்பு இதெல்லாம் நடந்து அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு, இது உங்கள் வாழ்க்கையில் அடுத்த நிலைக்கு உங்களை கொண்டு சென்று விடும். உடலாலும் மனதாலும் உணர்வாலும் உயிராலும் அடுத்த நிலைக்கு உங்களை கொண்டு சென்று விடும். திரு செந்தில் அவருடைய காமெடி ஒரு மூவில இருக்கும், பார்த்துருப்பீங்க. அதாவது காலையில இந்த கோயில்ல வடை, இந்த கோயில்ல தயிர் சாதம், மறுநாள் இன்னைக்கு இந்த கோயில்ல புளியோதரை அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் வச்சிருப்பாரு, ஒரு டைரி. கூட இருக்கிற இன்னொரு ஆக்டர்கிட்ட சொல்லுவார், நீ போய் இந்த 2 தூக்கு கொடுத்து, இந்தா போய் இந்த கோயில்ல போய் இன்னைக்கு இங்க வடை கிடைக்கும், இன்னைக்கு இங்க புளியோதரை கிடைக்கும், வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு வாங்கிட்டு சாப்பிடுவார் பாருங்க. அவரு செந்தில் ரொம்ப ஜோவியலா சொல்லுவார், நாலேஜ் இஸ் பவர், இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் பவர் அப்படின்னு. அவர் வந்து சென்னைக்கு மட்டும்தான் டைரி வச்சிருக்காரு. நான் மொத்த இந்தியாவுக்குமே டைரி வச்சிருக்கேன். அந்த டைரியை தான் உங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்குறேன். பல மக்களையும் பார்த்து நான் எப்பவும் சொல்லுங்க, உங்களை சுத்தி இருக்கிற பொருட்களோட எண்ணிக்கை, அதோட விலை வச்சு உங்களுடைய ரிச்னஸ் முடிவு பண்ண முடியாதுங்கய்யா. உங்க பாஸ்போர்ட்ல இருக்கிற ஸ்டாம்ப்ஸோட எண்ணிக்கையை வச்சுதான் உங்க ரிச்னஸ் முடிவு பண்ண முடியும். பள்ளி கல்லூரியில் மட்டும் படித்தவன் படிக்காதவன், பணம் மட்டும் இருப்பவன் ஏழை. தன்னை சுற்றி இருக்கும் பொருட்களின் விலை மற்றும் பொருட்களின் எண்ணிக்கை இவை சார்ந்து மட்டும் தன்னை செல்வந்தன் என்று நினைப்பவன் முட்டாள். உலகத்திலிருந்து படித்தவனே படித்தவன், பல இடங்களுக்கும் சென்று பல சமூகங்களையும் கண்டு பல்வேறு விதமான வாழ்க்கை முறைகளையும் உள்வாங்கியவனே செல்வந்தன். பணத்தை தாண்டி இந்த உலகத்திலே வாழ்வதற்கான உடல், மனம், உயிர், உணர்வு போன்றவற்றை இனிமையாக வளர்த்தெடுத்திருப்பவனே மிகப்பெரிய செல்வந்தன், ஐஸ்வர்யவான். பரிவிராஜகத்தை அதனாலதான் திரும்ப திரும்ப வலியுறுத்துறேங்க. இந்த 200 இடங்கள் ஏற்கனவே லிஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். அந்த போகணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு கைடா இதை கொடுக்குறேன். அங்கெல்லாம் போய் வாழ்க்கையை படியுங்கள், வாழ்க்கையை விரித்துக் கொள்ளுங்கள், நித்திய நிகழ்விலே இருங்கள். பிரபஞ்சம் உங்களுக்கு உள்ளிருந்து வழிகாட்டும். பரம்பொருள் உங்கள் மூலமாய் வெளிப்படுவார். பரம்பொருள் வெளிப்படுறதுதான் பிரேக் த்ரூங்கய்யா. வெளியில இருக்க உங்களோட விமர்சனம், கருத்து, இதை வச்சு நீங்க டெவலப் பண்றது growth.
எவ்வளவு நாள் வரைக்கும் growth வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவ்வளவு நாள் வெளி உலகத்துல இருக்கவங்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு வெல்விஷர்ஸ் அவங்க கொடுக்குற ஃபீட்பேக்கை வச்சுட்டு வாழுங்க. எப்ப பிரேக் த்ரூ வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்ப எல்லாத்தையும் வெளியில வச்சுட்டு இது மொத்தமும் மலாஸ்திரம் அப்பா அப்படின்னு வெளியில வச்சுட்டு உட்கார்ந்து நித்திய நிகழ்விற்குள் அமருங்கள். கடந்தது இறந்தது எதிரும் பொய், நிகழ்காலம் என்று சொல்லப்படும் இந்த புதிரும் பொய், கடந்ததும் பொய் எதிரும் பொய், நிகழ்காலம் என்று சொல்லப்படும் இந்த புதிரும் பொய், நித்திய நிகழ்வே மெய். நித்திய நிகழ்வை நிகழ்காலம்னு சொல்ல முடியாது, நித்திய நிகழ்வு. ஏன்னா இந்த நிகழ்வின் மீதுதான் நீங்கள் கடந்த காலத்தையும் காணுகின்றீர்கள், எதிர்காலத்தையும் காணுகின்றீர்கள், நிகழ்காலத்தையும் காணுகின்றீர்கள். இந்த மூன்றையுமே பார்க்கிற ஸ்கிரீன் உங்களுடைய கான்ஷியஸ் ஸ்கிரீன், கான்ஷியஸ் ஃபோக்கல் பாயிண்ட். இதுதான் நித்திய நிகழ்வு. இந்த நித்திய நிகழ்வில் இருந்து பாருங்கள், வாழ்வில் மிகப்பெரிய நிம்மதி. இது மட்டும்தான் வாழ்க்கைங்கய்யா. வாழ்க்கை என்னைக்கு வந்தாலும் பாருங்க, இன்னைக்கு நவம்பர் மாசம் 24ஆம் தேதி, 25ஆம் தேதி வந்தாலும் இந்த நித்திய நிகழ்வா தான் வரும். 26ஆம் தேதி வந்தாலும் இந்த நித்திய நிகழ்வா தான் வரும். 27ஆம் தேதி வந்தாலும் இந்த நித்திய நிகழ்வா தான் வரும். இந்த நித்திய நிகழ்விலே நீங்க என்ன குவாலிட்டியோட இருக்கீங்களோ அந்த குவாலிட்டியோட தான் உங்க வாழ்க்கை நிகழப்போகிறது. இப்ப நித்திய நிகழ்விலே நிம்மதி இருந்தால் வாழ்க்கை முழுவதும் நிம்மதி. நித்திய நிகழ்விலே ஆனந்தம் இருந்தால் வாழ்க்கை முழுவதும் ஆனந்தம். நித்திய நிகழ்விலே சாந்தம் இருந்தால் வாழ்க்கை முழுவதும் சாந்தம். நித்திய நிகழ்வு துக்கமாக இருந்தால் வாழ்க்கை முழுவதும் துக்கம். நித்திய நிகழ்விலே ஏக்கம் மட்டும் இருந்தால் வாழ்க்கை முழுவதும் ஏக்கம். இதுதான் பரம ரகசியம், பரம சத்தியம். பஞ்சாயத்து முடிஞ்சது. இவ்வளவுதான் மொத்த வாழ்க்கை பஞ்சாயத்துங்க. நித்திய நிகழ்வில் நிம்மதியாய் நிலை பெறுங்கள். அப்படியே நித்திய நிகழ்வுல இருந்து பார்த்தீங்கனாலே தெரியுங்கய்யா, கடந்தது நீங்க கொண்டு வர மொத்தமும் ஃபேக் மெமரிஸ்ங்க, ஃபேக் நரேட்டிவ்ஸ்ங்கய்யா, ஃபேக் நரேஷன்ஸ். எதிர்காலம் நீங்க கொண்டு வரது மொத்தமும் தேவையே இல்லாத பயங்கள், ஆங்ஸைட்டி, தேவையே இல்லாத நிகழவே போவதில்லை எனும் நிலையிலே இருக்கின்ற போகஸான ஃபியர்ஸ், ஆங்ஸைட்டிஸ். உங்களை நீங்களே தொடர்ந்து ஸ்கேம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்து அந்த மாயையில், அந்த மடத்தனத்திலேயே முடிவுகளை எடுத்துக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கீங்க. தெரியுதுங்கய்யா, குருடனுக்கு வழிகாட்டியது போலே நித்திய நிகழ்விலே கடந்ததும் எதிர்வருவதும் நிகழ்காலம் என்று நீங்கள் நினைக்கின்றதும் இந்த மூன்றோட தாக்கத்தையும் விட்டுட்டு நித்திய நிகழ்வில் இருங்கள். இருந்தீங்கன்னா இருக்க இருக்க முக்காலத்திலிருந்தும் விடுதலை அடைந்து காலாதீதராக நீங்கள் இருக்க துவங்குவீர்கள். காலத்தாலே கலைக்க முடியாத, கலக்க முடியாத, கரைக்க முடியாத, மறைக்க முடியாத ஒரு நிறைவில், காலத்தினால் உங்களிடமிருந்து திருடிக்கொள்ள முடியாத ஒரு இருப்பில் நித்திய நிகழ்வில் இருங்கள். டைம்லெஸ் இன் டைம் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சு. இந்த நித்திய நிகழ்வில் எவ்வாறு இருப்பது, மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும். இப்போ கடந்த கால நினைவுகள் உடனே விட்டுறாது. காரணம் என்னன்னா, என் மூவி தானே இவ்வளவு நாள் இந்த ஸ்கிரீன்ல ஓட்டிட்டு இருந்த, நீ எப்படி நீ ஸ்கிரீன் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சண்டைக்கு வரும். திரும்ப திரும்ப அந்த மூவியை தானா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும். அதே மாதிரி எதிர்காலம், ஏன் ஷேரை எனக்கு கொடு, நானும் தானே ஓட்டிட்டு இருந்தேன், அது அந்த மூவியை ஓட்டும். நிகழ்காலம் ஒரு அப்படியே ஒன்றும் தெரியாம மயங்கிக்கிட்டு கிடக்கும். இந்த 2-3 மூவிஸ் ஒண்ணு மேல ஒண்ணு ஓட்டிக்கிட்டு இந்த குழப்பம்லாம் திரும்ப வரும் தான். வந்தாலும் கவலைப்படாது. நீங்கள் நித்திய நிகழ்வு, உங்களுடைய பரமசத்தியம், உங்கள் இருப்பு நித்திய நிகழ்வு. இந்த ஃபோக்கல் பாயிண்ட், இந்த கான்ஷியஸ் ஃபோக்கல் பாயிண்ட் தான் உங்களுடைய இருப்பு, அதன் பரமசத்தியம். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. வெளியிலே பல பேரையும், பல யானை குதிரைகள் காலாட்படை இந்த வெளியில போர் செஞ்சு வெற்றி பெறுபவன் வீரன். உள்ளுக்குள்ளே நித்திய நிகழ்விலே காலத்தோடு, இந்த எதிர்காலம், நிகழ்காலம், கடந்த காலம், இந்த மூன்றினுடைய நினைவுகளோடு
தைரியமாக போர் செய்து தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொள்பவன், நித்திய நிகழ்விலே தன்னை இருத்திக் கொள்பவன் தீரன். உண்மையில போர் கூட செய்ய வேண்டியது இல்லைங்க, புரிதல் போதும். இங்க ஞான கட்கம் தான் வேணும், ஞான வாழ். ஞானமே இங்கு வாழ், புத்தியே இங்கு கேடயம். இந்த ஞான கட்கத்தால் ஞானவாள் ஏந்தி உங்க மேல, உங்க நித்திய நிகழ்வு மேல கடந்த கால கழிமலங்களும் எதிர்கால பய ஏக்க பிசாசுகளும் அவங்க மூவியை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணாம, சில நேரத்துல ரெண்டும் ஒரே நேரத்துல ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி அந்த மூவியை பார்க்க கூட முடியாம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி இல்லாம நித்திய நிகழ்வில் இருக்க துவங்குங்கள். இதுதான் ஒரு மனிதனுக்கு அளிக்கப்பட வேண்டிய அடிப்படை பாடம். சொல்லல் அப்படிங்கிற பழக்கம் அறிவை வேண்டுமானால் அதிகரிக்கலாம், அனுபவத்தையும் அனுபூதியையும் அதிகரிக்காது. சொல்லல் என்பது ஒன்னொன்னுத்தையும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, வெளி உலகத்தோடு உறவு கொள்வதற்கு வேண்டுமானால் சொல்லல் என்பது உபயோகமாகும், உங்களை அறிவாளியாக்கும். ஆனால் சொல்லல் ஒரு நாளும் அனுபவத்தையோ அனுபூதியையோ அளிக்காது. சொல்லாது நினைதல் தான் ஸ்மரணம், ஸ்புரித்தல். எப்படின்னு சொல்றேன் கேளுங்க, ஆழ்ந்து கேளுங்க. அருணாச்சல ஸ்மரணம்னா அருணாச்சலம் அருணாச்சலம்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறது கிடையாது. இந்த சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறது ஜபம். அதுவும் குறைந்தது அல்ல, அதுவும் நல்லதுதான். ஆனா அது முக்திக்கான நேரடி சாதனம் கிடையாது. சொல்லாது இருக்கும் இருப்பாலேயே மறப்பும் நினைப்பும் அற்ற நிலையில் இருந்து, கம்பர் சொல்லுவார் பாருங்க, நினைப்பும் மறப்பும் இல்லாத நெஞ்சினாள் அப்படின்னு சீதையை பார்த்து. கம்பர் ஒரு ஞானிங்க, கவிஞன் மட்டும் கிடையாதுங்க. அதை தானே அனுபவித்திருந்தால் மட்டும்தான் அந்த வார்த்தை விளையாட்டுக்களை, அந்த வார்த்தை அவ்வளவு ஆழமான செறிந்த வார்த்தைகளை சொல்ல முடியும். நினைப்பும் மறப்பும் இல்லாத நெஞ்சினாள்னு சீதையை பற்றி விவரிக்கும் போது விவரிக்கிறாரு. ராவணனை பத்தி சொல்லும்போது ஒரு இடத்துல சொல்றாரு, கடன்பட்டார் நெஞ்சம் போல் கலங்கினான் இலங்கை வேந்தன். அப்ப கடனை அவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையா டிஸ்கிரைப் பண்றாரு. இஎம்ஐ ஜென்சி எல்லாம் புரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு காலத்துல கடனை அவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையா பார்த்திருக்காங்க. எதற்கும் கலங்காத இலங்கை வேந்தன், மூவுலகுக்கும் ஈஸ்வரனாக தன்னை பட்டாபிஷேகம் செய்து கொண்டு வாழ்ந்த இலங்கை வேந்தன் ராவணேஸ்வரன் கடன்பட்டார் நெஞ்சம் போல் கலங்கினான் அப்படின்னு அவன் கலங்கிறதுக்கான உதாரணமாக, அவன் கலங்கிய போது கடன்பட்டார் நெஞ்சம்னு சொல்றாரு. இஎம்ஐ ஜென்சி எல்லாம் புரிஞ்சுக்கோங்க. கடன் அப்படிங்கிறது வேற ஒண்ணும் இல்லை, உங்க எதிர்காலத்தை வித்துட்டு வாழறீங்க. எதிர்காலத்தை விற்றுவிட்டு நிகழ்காலத்தை வாழ்வது போன்ற ஒரு கொடிய வறுமை வேற எதுவும் கிடையாது. அத வறுமைன்னு கூட புரிஞ்சிக்காம வாழறது. சரி, இந்த சத்தியத்தை கேளுங்க. அருணாச்சலம், ஸ்மரணாத் அருணாச்சலம், இந்த ரெண்டு வார்த்தைகளையும் விளக்கிட்டு இருந்தேன். ஆழ்ந்து கேளுங்க.
சொலல் அப்படிங்கிறதே வாழ்விலே எல்லா அனுபூதிகளையும் சிதைத்து அறையாக்கி குறையாக்கி வாழ்க்கையிலே ஒரு வெறுமையை கொண்டு வந்து விடும். யார் யாருக்கெல்லாம் வாழ்க்கை போர் அடிக்குதோ, ஹோல் டே டயர்டாவே இருக்கீங்களோ, உங்களுக்கு உடனடி தீர்வு கொடுக்கறங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. சொல்லாது இருந்து வாழ்க்கையை சுவைத்து பாருங்கள். ஒரு டீ குடிக்கிறீங்கன்னாலும் சரி, ஒரு காஃபி குடிக்கிறீங்கனாலும் சரி, எந்த செயல் செய்தாலும் என்ன அவ்வளவு அவசரம் ஆத்திரம் ஓட வேண்டி, எங்கேயும் ஓடி போய் வெட்டி சாட்சி முறிக்க வேண்டியது எதுவும் இல்லை. தமிழ்ல ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, நாய்க்கு வேலை இல்லை நிக்க நேரம் இல்லைன்னு. ஒரு வேலையும் இல்லை, ஆனா நிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை. Whole day busy without business. So much sound but nothing conveyed, only noise. Whole day busy but என்ன productivity business? ஒண்ணும் இல்லை. Whole day லபலபன்னு உள்ளையும் வெளியிலையும் வார்த்தைகளை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறது. என்ன கன்வே ஆச்சு? உள்ளையும் ஒன்னும் கன்வே ஆகல, வெளியும் ஒன்னும் கன்வே ஆகல, ஒன்னும் இல்ல. சொலல் என்பதை நிறுத்தி உங்களுடைய தினசரி வாழ்க்கையே சொலல் என்பதை விடுத்து நிகழ்த்துங்கள். தயவு செய்து அழிந்து போகாதீர்கள். நமே பக்த பிரணஷ்யதி, எனது பக்தன் ஒருபோதும் அழிவதில்லை. பகவத்கீதையில் சொல்றாரு கிருஷ்ணர். அந்த அன்போடு சொல்லுகின்றேன், இந்த சத்தியங்களை மட்டும் இனிமையோடு கேளுங்கள், உங்களுக்கு அழிவு இல்லை. இந்த ஒரு வருஷம் பரிவிராஜ யாத்திரை போங்கன்னு சொல்றீங்க, அது கூடங்கய்யா வேற ஒண்ணும் இல்லைங்கய்யா. போனீங்கன்னா சூழ்நிலை மாற்றத்தினால் இந்த பேர் தேவையில்லாம வாழ முடியும் இல்லையா. பேர் மேல இருக்கிற பிரஷர் இல்லாம அங்கங்க அப்படி புது புது நபர்களை பார்த்து புது புது உறவுகளை உருவாக்கி புது புது சூழல்களை எதிர்கொண்டு அப்படியே வாழ்ந்துட்டு போகும் பொழுது உடம்பு முழுக்க சேர்த்து வச்சிருக்கிற நியூரோபெப்டைட்ஸ்ன்றது இந்த உடம்பு முழுக்க இந்த ஆர்கன்ஸ்ல எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கிற எமோஷன்ஸ், டாக்ஸிக் எமோஷன்ஸ் மொத்தமும் மெல்ட் டவுன் ஆயிடுங்க. உடம்பு டீடாக்ஸ் ஆகி ஃப்ரெஷ் ஆயிடுவீங்க. இந்த ஒரே வாழ்க்கை, காலையில எந்திரிச்சு அதே வீடு, அதே வீட்டுக்காரி, அதே காரு, அதே டிரைவரு, அதே வேலை, அதே பசங்க, அதே பாஸ், அதே டீமு, அதே தலைவலி, அதே சண்டைங்க, அதே பிரச்சனைங்க, அதே சங்கடங்கள், திரும்ப வந்தா ஈவினிங் அதே மாதிரி மொத்த ரொட்டீனு. பல நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா உங்க வீட்டுக்குள்ளேயே நீங்க எந்த வழியா நடந்து போறீங்களோ அதே மாதிரி போயிட்டு அதே மாதிரி வந்து உங்க வீட்லயே பல ரூம்ஸ போய் திறந்து பார்த்திருக்க மாட்டீங்க. மாசக்கணக்கா பல வாங்கி போட்ட பொருட்கள் திறந்து யூஸ் பண்ணி கூட இருக்க மாட்டீங்க. இந்த டெலிவரி பைத்திய மாதிரி ஷாப்பிங் பண்றது, ஷாப்பிங் பண்ணி சும்மா ஒரு மார்னிங் ஜாகிங் போறதை பத்தி ஒரு ரீல்ஸ் பார்த்த உடனே அவன் போட்டிருக்கிற ட்ரெஸ், ஷூ அத்தனையும் ஆர்டர் பண்றது. ஆனா அது என்ன ஆகும், வந்து சீல் கூட பிரிக்காம மாடிப்படி கீழே விழுந்து கிடக்கும். எத்தனை பேர் நான் சொல்றத அனுபவமா உங்க வீட்டுல இருக்கு? கை தூக்குங்க. இந்த மாதிரி எல்லாம் சுத்தி பாருங்கயா, எப்படி ஸ்ட்ரக் ஆகி போய் கிடக்குறீங்கன்னு. தயவு செஞ்சு ஒரு வருஷத்தை எனக்கு கொடுங்க. உங்களுக்கு
குறைந்தபட்சம் 50 ஆண்டு உங்க லைஃப்ல ஆட் பண்றேன். இது சத்தியம், சந்தேகமில்லை, பொய் சொல்ல மாட்டேன். நான் சும்மா உட்காந்து கத்திட்டு இல்லைங்க. செக்கிழார் சொல்றார் இல்லையா, பூத பரம்பரை பொலிய புனிதவாய் மலர்ந்தழுத. இந்த ஞான பரம்பரை வாழையடி வாழையென சிவபூத பரம்பரை பொலிவதற்காகத்தான் ஞானசம்பந்த பெருமான் புனிதவாய் மலர்ந்து அழறார். வேத நெறி அழைத்தோங்க மிகு செய்வ துறை விளங்க பூத பரம்பரை ஒலிய புனிதவாய் மலர்ந்து அழுத சீதவள வயற் புகழி திருஞான சம்பந்தர் பாதமலர் தலை கொண்டு திருத்தொண்டு பரவுவாம்னு அவருடைய குரு பரம்பரையில வந்தவங்க நாங்க. அதனால இந்த பூத பரம்பரை பொலிவதற்காகவே அழுது கொண்டிருக்கின்றேன், கத்திக்கொண்டிருக்கின்றேன், சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றேன். பொய் புகழேன். ஒரு வருஷத்தை தைரியமா ரிஸ்க் எடுத்து எல்லாத்துல இருந்து உடைச்சிருந்த டாக்ஸிக் ஸ்டக்கான லைஃப் ஸ்டைல்ல இருந்து வெளியில வாங்க. செத்துலாம் போக மாட்டீங்க. செல்போன் வச்சுக்கோங்க, யாரோட வேணாலும் பேசிக்கோங்க. ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சினா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய்க்கோங்க. ஒன்றும் செத்து போக மாட்டீங்க. நான் பரிவராஜகம் பண்ண அந்த காலம் மாதிரிலாம் உங்களுக்கு கிடையாது. இப்போ ரொம்ப சுலபம், ஈஸி. விளாக் பண்ணிக்கிட்டே ஜாலியா புதுசு புதுசான ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்த்துட்டு, சூழ்நிலைகளை பார்த்துட்டு, ஜாலியா எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்ணிக்கிட்டு, உடம்புல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கிற எமோஷன்ஸை, டாக்ஸிக் எமோஷன்ஸை டீடாக்ஸ் பண்ணுங்க. முக்கியமா இப்போ ஜென்சி கிட்ஸ் எல்லாம் பிறப்புல இருந்தே அந்த டாக்ஸிக் எமோஷன்ஸ் ஸ்டோர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறீங்களா? நான் சொல்லல, சயின்டிபிக் ரிசர்ச்சஸ் சொல்லுது. எங்க டைம் எல்லாமாவது இந்த டாக்ஸிக் எமோஷன்ஸ் பில்ட் ஆக ஆரம்பிக்கிறது இந்த லைஃப்ல ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்கிற வயசு. இந்த ஜெனரேஷன் சம்பாதிக்கிறீங்களோ இல்லையோ, இந்த பியர் பிரஷரு, கம்பேரிசனு, அந்த டாக்ஸின்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரீமா போறதுனால பர்ஃபார்மன்ஸ், இது எல்லாமே இந்த ஜென்சிக்கு உங்க ஆர்கன்ஸ் முழுக்க டாக்ஸிக் எமோஷன்ஸ் ஸ்டோர் பண்ண வச்சிருதுங்கய்யா. அதனால இந்த பரிவிராஜ யாத்திரை பண்ணீங்கன்னா முதல்ல உங்க உடம்பும் மனசும் டீடாக்ஸ் ஆகுங்கய்யா. ஆக்சுவலா ஒரு நாட்டோட ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் பண்ண வேண்டிய ஃபர்ஸ்ட் வேலை அந்த நாட்டோட ஜென்சி இளைஞர்கள் டீடாக்ஸ் ஆகிறது. அவங்களோட உடம்புக்குள்ளேயும் மனசுக்குள்ளேயும் டாக்ஸிக் எமோஷன் ஸ்டோர் ஆகாம டீடாக்ஸ் பண்ணி விடுறதாங்கய்யா. நம்ம பாரதத்துல, இந்தியாவில் அருமையான மெத்தடாலஜி இருக்குங்க அந்த மாதிரி டீடாக்ஸ் ஆகிறதுக்கு. இந்தியா முழுக்க ஆலயங்களுக்கெல்லாம் யாத்திரை பண்ணீங்கன்னாலே நம்முடைய கலாச்சாரம், பாரம்பரியம், பண்பாடு, இதை பற்றி ஒரு செறிவார்ந்த புரிதலும் ஈடுபாடும் நன்மையும் வரும். அது போக உடம்பு மனசு டீடாக்ஸ் ஆகி ஃப்ரெஷ்ஷா ஒரு குழந்தை மாதிரி ஆயிடுவீங்கயா. லைஃபை ரீஸ்டார்ட் பண்ற அந்த எனர்ஜி வந்துருங்கயா. ஒரு எந்த நாட்டோட ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும். கைலாசா உலகத்துக்கே ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். நீங்க கைலாசத்துக்கு வர்றது வராதெல்லாம் உங்க விருப்பம். ஆனா யார் யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு வருஷம் யாத்திரை பண்றீங்களோ, நீங்க இந்த யாத்திரைக்கு பிறகு எந்த நாட்டில் போய் செட்டில் ஆனீங்கனாலும் அந்த நாட்டுக்கு உபயோகமாகின்ற, உங்களுக்கும் அந்த நாட்டுக்கும் உங்களுக்கும் அந்த சமுதாயத்திற்கும் உபயோகமாகின்ற ஒரு நல்ல வெற்றி குடிமகனாக மாறுவீர்கள். இப்ப என்னுடைய அனுபவத்திலிருந்து சொல்றேன். கைலாயத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்மை நடக்க வேண்டி இருந்தது. ஒரு பிரேக் த்ரூ நடக்க வேண்டி இருந்தது. பெருமான் தரிசனம் கொடுத்து ஆரூர் தரிசனம் பண்ண வச்சு ஆசீர்வாதம் பண்ண உடனேயே உடனடியா அந்த பிரேக் த்ரூ நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த பெண்டிங்ல இருந்த நடக்க வேண்டி இருந்த நன்மை நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு.
அதனாலதான் ரொம்ப தைரியமா சொல்றேன், முசுகுந்தார்ச்சனை செய்து வழிபடுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது பிரேக் த்ரூ நடக்க வேண்டியிருந்தா நடந்துரும். ஏதாவது ஸ்டக் ஆயிருந்தீங்க, பிரேக் த்ரூ நடக்கணும் உங்க பிசினஸ்ல, ஒரு பெரிய வேற ஏதாவது ஒரு அரசியல்ல எலெக்ஷன்ல நிக்க போறீங்க, இல்ல என்னவாவது, இல்ல ஏதோ ஒரு விருது வேணும்னு நினைச்சு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க, ஏதாவது ஒரு அவார்டோ இல்ல ஏதோ ஒரு வெற்றியை நோக்கி நீங்க வேலை செய்யறீங்க, அது நடக்கணும்னா தியாகராஜ பெருமானை முசுகுந்தார்ச்சனை செய்து வழிபடுங்கள். இன்னொன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க, என் பக்தர்கள் சீடர்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, தேவையில்லாது உங்களை பொருள் செலவு செய்ய சொல்ல மாட்டேன். தேவையில்லாது சரியான காரணம் இல்லாது உங்களுடைய நேரத்தை செலவிட்டு ஒரு ஆலயங்களுக்கு செல்லுங்கள், ஒரு வழிபாட்டை செய்யுங்கள் நான் சொல்ல மாட்டேன். நான் சொல்றேன் அப்படின்னா இது மருந்து போல வேலை செய்யும், தீர்வு கொடுக்கும். இந்த வார்த்தைகளுக்கு நான் பொறுப்பு. இந்த வார்த்தைகளுக்கு நான் பொறுப்பு. நீங்க போய் திருவாரூர் கோயில்ல முசுகுந்தார்ச்சனை பண்ண உடனே எனக்கு ஏதோ அங்கிருந்து கமிஷன் வருதுன்னு நினைக்காதீங்க. எல்லாத்தையும் வியாபாரமா பார்க்காதீங்க. செய்து பாருங்கள், மிகப்பெரிய பிரேக் த்ரூ நடக்கும். நான் பார்த்திருக்கின்றேன், நான் பார்த்ததனால சொல்றேன், அவ்வளவுதான். என்னுடைய அனுபூதியை சொல்றேன். அது மட்டும் இல்லாம பெருமான் இதை சொல்லச் சொல்லி எனக்கு அருள் செய்து உத்தரவிட்டதனால் சொல்றேன். சில நேரத்தில் அனுபூதியாக இருப்பவற்றை வெளியில சொல்ல மாட்டேன். சரி, அது நமக்கு பெருமான் காட்டியது அப்படின்னு விட்டுருவேன். ஆனா பெருமானே உத்தரவிட்டு இல்ல இதை மற்றோருக்கும் சொல்லலாம் அப்படின்னு அவரே உத்தரவிட்டால் மட்டும்தான் சொல்லுவேன். அதனால சரியான தேர்ந்தெடுத்த கவனமான வார்த்தைகளை வச்சு சொல்றேன். இந்த அருணாச்சல புராணத்திலே இது மாதிரி ஞான சத்தியங்களை எல்லாம் கடைந்து எடுத்திருக்கேன். இந்த அடுத்த 2-3 நாட்கள் சத் சங்கத்துல அந்த ஞான சத்தியங்களை உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். அதுக்கு பிறகு இந்த கதைகள் சர்க்கம் விசர்க்கம் விருத்தி ரக்ஷா அந்தராணி வம்சம் வம்சானுச்சரிதம் சம்ஸ்தா கேது அபாஸ்ரயம் எல்லாமும் சொல்றேன். உங்களுக்கு புரிஞ்சிரும். இந்த கான்டெக்ஸ்ட செட் பண்ணிட்டா புரிஞ்சிரும், அனுபூதியாக மாறிவிடும். அதனால இந்த பரமசிவ ஞானம் பரமசிவ விஞ்ஞானத்தை சொல்லுகின்றேன், கேட்டுக்கொள்ளு, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. 10 சத்தியங்கள் தான் இந்த மொத்தமா அருணாச்சல புராணத்தோட சாரமா உங்களுக்கு நான் சொல்ல போறேன். இந்த 10 சத்தியங்களை கடைபிடித்தீர்களானால் வருகின்ற 2026 புது வாழ்க்கையாக அடைவதற்கு, புது வாழ்க்கையாக வாழ்வதற்கு இந்த 10 சத்தியங்களை உள்வாங்கிக் கொள்ளுங்கள். 10 சத்தியங்கள் தான் சொல்றேன். இன்னும் அதுக்கு மேல பெருசா லோடு வைக்கல. முதல் சத்தியம், உங்களுடைய உணர்விற்குள்ளே நீங்கள் உங்களை பற்றியே சொல்லிக் கொள்ளுகின்ற கதைகளை எதிர்கொள்ளுங்கள். ஆழ்ந்து கேளுங்க. நீங்கள் உங்களை பற்றியே சொல்லுகின்ற கதைகளை எதிர்கொள்ளுங்கள். கடந்த காலம் ஒண்ணு இல்லை, அதை நான் முதலியே சொன்னேன். கடந்த காலத்தை பற்றி நீங்கள் இப்பொழுது வைத்திருக்கின்ற நினைவுகள் தான்
உங்களை கட்டுப்படுத்துகின்ற கர்ம பிணைப்பு கர்மமே தவிர கடந்த காலம் என்ற ஒன்று இல்லை. 5வது சத்தியம், உங்களுடைய சக்தி முழுவதையும் உங்கள் சங்கல்பத்தோடு ஒன்றாக்குங்கள். அதாவது உங்க வாழ்க்கையோட போக்க பத்தி, தினசரி உங்கள் நடவடிக்கைகள் பத்தி எல்லாவற்றையும் ஒரு கான்ஷியஸ் சங்கல்பமா, உணர்வோடு நீங்க எடுக்கிற சங்கல்பமாக, கான்ஷியஸ் டெசிஷனா, உங்களை டிசிப்ளின்டாவும் ஆர்கனைஸ்டாவும் மாத்திக்கிட்டு உங்க சக்தி முழுவதையும் அந்த மாதிரி செலவு பண்ணுங்க. நீங்க நினைக்கலாம், என்ன இதெல்லாம அருணாச்சல புராணத்தில் சொல்லி இருக்குன்னு. ஆமாம், சொல்லி இருக்கிறது. தாயார் இப்படித்தான் தவம் பண்றாங்க திருவண்ணாமலைக்கு வந்து. வாழ்க்கையில நீங்க எதை வேண்டுமானாலும் தவத்தால் தான் அடைய முடியும். ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் செய்ய வேண்டிய தவம் மாறுபடும், ஆனா தவம் தான் அடிப்படை. டிசிப்ளின்டாவும் ஆர்கனைஸ்டாவும் உங்களை மாத்திக்கிறது தான் தவம். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. வாழ்க்கையில எந்த மாற்றமும் நீங்க செய்யாம தானாவே உங்களுக்கு ஒரு புது வாழ்க்கை வந்துடணும் அப்படின்னு கனவு கண்டீங்கன்னா அது நடக்கவே நடக்காது. இப்ப என்ன தருதரமான மூதேவித்தனமான வாழ்க்கையை நீங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்களோ அதை அப்படியே 2026 தொடர்வீங்க. ஆனா வெளி உலகம் மட்டும் உங்களுடைய வாழ்க்கை மட்டும் புதுசா மாறிடணும். நடக்காது. நீங்க கான்ஷியஸா உங்களுடைய செயல்களை, சிந்தனையை, உணர்வை, உயிரை, உயிரின் உயிர்ப்பை, உயிரின் போக்கை மாற்றினால் மட்டும்தான் உங்கள் வாழ்க்கை மாறும். அதனால காலையில நீங்க எந்திரிச்சு யோகா பண்ற ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் அடைய வேண்டிய குறிக்கோளை நோக்கி முன்னேறுகின்றீர்கள். இழுத்து போத்திட்டு காலையில பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எந்திரிக்காம நீங்க தூங்குற ஒவ்வொரு நாளும் உங்கள் வாழ்க்கையை சீரழித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஆழ்ந்து கேளுங்கள். அதாவது ஒரு நாள் மோட்டிவேஷன்ல, இன்ஸ்பிரேஷன்ல, சரி நித்யானந்தர் சொல்லிட்டாரப்பா, இவர் சொன்னா ஏதோ இதுல உண்மை இருக்குன்னு, ஒரு நாள் எந்திரிச்சு 2 நாள் எந்திரிச்சு ஓடிடுவோம், செஞ்சிருவோம். இந்த நியூ இயர் ரெசல்யூஷனுக்கு ஜிம் ஃபீஸ் கட்டுற மாதிரி தான். ஆனா தொடர்ந்து போர் அடிக்கும் போதும், டயர்ட் ஆகும் போதும், இன்ஸ்பிரேஷன் இல்லாத போதும் செயல்படுகிற டிசிப்ளின் தான் உங்களை வெற்றியை நோக்கி கொண்டு செல்லும். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இன்ஸ்பிரேஷனும் மோட்டிவேஷனும் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடும். இந்த உலகத்துல ஒரு பெரிய பிரச்சனை பாத்தீங்கன்னா, எங்க வேணா சுத்தி பாருங்க, புக்ஸ், யூடியூப் வீடியோஸ், ஃபேஸ்புக் போஸ்ட், சோசியல், எல்லா இடத்துலையும் இன்ஸ்பிரேஷன் கொடுக்கிற, மோட்டிவேஷன் பண்ற கோட்ஸ், புக்ஸ், வீடியோஸ் நிறைஞ்சு கிடக்கு. ஏன்னா பீப்புள் செலிப்ரேட் இன்ஸ்பிரேஷன், மோட்டிவேஷன், இது எல்லாத்தையும். ஆனா உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு ரகசியம் புரிய மாட்டேங்குது. இன்ஸ்பிரேஷன், மோட்டிவேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுமே தவிர உங்களுடைய குறிக்கோளை நோக்கி கொண்டு செல்வதற்கு இன்ஸ்பிரேஷன், மோட்டிவேஷனால முடியாது. டிசிப்ளினால மட்டும்தான் உங்கள் குறிக்கோளை நோக்கி உங்களை கொண்டு சென்று விட முடியும். அதை புரிஞ்சுக்கோங்க. ஆழ்ந்து கேளுங்கள். இன்ஸ்பிரேஷன், மோட்டிவேஷன் இது எல்லாம் துவக்கிவிட முடியுமே தவிர டிசிப்ளின் மட்டும்தான் உங்கள் குறிக்கோளை உங்களால் அடைய செய்ய முடியும். இன்ஸ்பிரேஷனும் மோட்டிவேஷனும் சில நாள் அந்த எமோஷன்ஸ்லாம் அடங்கிடும். அதுக்கு பிறகும் டிசிப்ளின் மட்டும்தான் உங்கள் குறிக்கோளை உங்களை அடைய வைக்கும். இன்ஸ்பிரேஷனும் மோட்டிவேஷனும் லைக் எக்ஸைட்மெண்ட், ஃபயர் ஒர்க் மாதிரி ஒரு பேஷன் எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ஆகிறது. அது துவக்கும். லைஃப்ல ஒரு பெரிய மாற்றத்தை செய்யக்கூடிய செயல்களை நீங்க செய்யறதுக்கு தூண்டி துவக்கி வைக்கும். அது ஒரு ஸ்டார்டிங் தான். டிசிப்ளின் தான் வெற்றியை கொடுக்கும். இந்த டிசிப்ளின் இல்லாமல் போவதனால்தான் பல பேர் துவங்குகின்ற மிகப்பெரிய செயல்கள், மிகப்பெரிய திட்டங்கள் வெறும் கனவாக முடிந்து நொந்து அழிந்து போய்விடுகின்றது, காணாமல் போய்விடுகின்றது. தோல்வி அடைபவனுக்கும் வெற்றி அடைபவனுக்கும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான், டிசிப்ளின் தான். ஏன்னா 2 பேருக்குமே மோட்டிவேஷன் இருந்து இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கிறதால தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க. நான் ஆதீன கைலாசத்திலே பார்த்திருக்கீங்க. பல பேர் ஒரு ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ண உடனே அப்படியே இன்ஸ்பயர் ஆகி, மோட்டிவேட் ஆகி, அப்படின்னு நான் கைலாசவாசி ஆகிறேன், ஆதீனவாசி ஆகிறேன், சன்னியாசி ஆகிறேன் வந்துருவாங்க. நான் உடனே சன்னியாசம் கொடுக்க மாட்டேன், உடனே கைலாசவாசியை அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டேன். நல்லது, இன்ஸ்பிரேஷன் ரொம்ப நல்லது. வா வந்து தங்கு, பாரு.
டிசிப்ளினை பில்ட் பண்ண முடியுதா, அப்ப மட்டும்தான் கைலாசவாசியை அக்செப்ட் பண்ணிப்பேன், சன்னியாசம் கொடுப்பேன். சன்னியாசம் பண்ணுறவங்களுக்கு சன்னியாசம், கிரகஸ்தர்களா வாழலாம். ஆனா எந்த அக்செப்டன்ஸும் டிசிப்ளினை பில்ட் பண்ண முடியுதான்னு பார்த்துட்டு தான் கொடுப்பேன். ஏன்னா டிசிப்ளின் தான் வாழ்க்கையை வெற்றியை நோக்கி கொண்டு செல்லும். உங்களுடைய சக்தி புனிதமானதுங்கய்யா. உங்களுடைய நேரம், உங்கள் வாழ்க்கைங்கய்யா, உங்களுடைய மனோசக்தி, உடல் சக்தி, வாக்கு சக்தி, இது எல்லாமே புனிதமானது. அவைகளை வீணா கேஷுவலா உபயோகப்படுத்தாதீங்க. 2026க்கு இதுதான் உங்களுக்கு புதிய வாழ்க்கையை அளிக்கும் பரம சத்தியம். இதை கடைபிடியுங்கள். 2026 புதிய வாழ்க்கை ஆயிடும். முதல்ல உங்களுக்குள்ள உங்க கான்சியஸ்னஸும் உணர்வும் உணர்ச்சிகளும் மனமும் உங்கள் வாழ்க்கையை பற்றி, நோக்கத்தை பற்றி, போக்கை பற்றி, விஷன் மிஷனை பற்றி தெளிவாகணும். டெசிஷன்ஸ் வித் பிரிசிஷன் நடக்க ஆரம்பிச்சதுன்னா உங்க மனம் உண்மையிலேயே தேவையான விஷயங்களில் போக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். தேவையில்லாத சீப் த்ரில்ல இருந்தெல்லாம் உங்களை நீங்களே விடுபடுத்திப்பீங்கயா. டீப்பர் இன்டென்ஷன்ஸ், ரியல் இன்டென்ஷன்ஸ், அந்த டீப்பர் இன்டென்ஷன்ஸோட உங்களை அலைன் பண்ணிக்கோங்க. சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாதிரி ட்ரிஃப்ட் ஆகிக்கிட்டே போற இந்த நாசமா போன வாழ்க்கை முறையை வாழாதீங்க. இந்த சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாதிரி ட்ரிஃப்ட் ஆகிக்கிட்டே போறதுன்றது இருக்கு பாருங்க. ஏன் ஒரு நாள் கழிந்தது அப்படின்னு தெரியலன்னா, ஏன் ஒரு வாரம் கழிந்ததுன்னு தெரியாது, ஏன் ஒரு வாரம் கழிந்ததுன்னு தெரியாத மனநிலையில இருந்தீங்கன்னா, ஏன் ஒரு மாதம் கழிந்ததுன்னு தெரியாது, ஏன் ஒரு மாதம் கழிந்ததுன்னு தெரியாத மனநிலையில இருந்தீங்கன்னா, ஏன் ஒரு வருடம் கழிந்ததுன்னு தெரியாது, கழிந்ததுன்னு மட்டும்தான் தெரியும். உடம்பு கிழமா போயிட்டு இருக்குன்னு மட்டும்தான் தெரியும். உடம்புக்கு இருந்த பல்வேறு கெப்பாசிட்டிஸ் ஒன்னொன்னா போயிட்டு இருக்குன்னு தான் தெரியும். திடீர்னு மெதுவா அந்த டைஜஷன் கெப்பாசிட்டி குறைய ஆரம்பிக்கும், ஸ்டாமினா குறைய ஆரம்பிக்கும், எனர்ஜி லெவல் குறைய ஆரம்பிக்கும், பிபி ஏற ஆரம்பிக்கும், சுகர் லெவல் ஏற ஆரம்பிக்கும். அந்த வயது கழிவதனாலே, நாட்கள் கழிவதனாலே, ஆண்டுகள் கழிவதனால உடம்புல ஏற்படுற அந்த மாற்றங்கள்லாம் நடக்க ஆரம்பிக்கும். அது இயற்கை மாற்றம் சொல்ல மாட்டேன். உங்களுடைய மூட மனத்தாலே செய்யப்படுகின்ற மாற்றங்களை இயற்கை மாற்றம்னு சொல்ல மாட்டேன். இயற்கையில் நீங்க இயற்கையோடு மட மனத்தின் மாயையை அனுமதிக்காது இருந்தீர்களானால், இயற்கையா வாழ்ந்தீர்களானால், பரமசிவ பரம்பொருள் சொல்லுகின்ற அந்த நித்திய யவ்வனம், குன்றாத இளமையோடு இருப்பீங்க. ஸ்டாக்னன்டான லைஃப்னாலே உங்க மனம் அளவுக்கு மீறி உங்க வாழ்க்கையில தலையிட்டு கால் வைக்கிற இடத்துல எல்லாம் கண்ணி வெடி வைக்கிறாங்கன்னு சொல்றாங்க பாத்தீங்களா? அது வேற யாரும் வைக்கிறது இல்லை. நீங்க எங்க கால் வைக்கிறீங்கன்னு உங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும். கால் வைக்கிற இடத்துல எல்லாம் கண்ணி வெடி இருக்குன்னா அது நீங்களே உங்களுக்கு வச்சுக்கிறது தான், வேற யாரும் கிடையாது. கால் வைக்கிற இடம்லாம் கண்ணி வெடி வைக்கிறானுங்களேன்னா வேற யாரும் வைக்க முடியாது. காரணம் என்ன? நீங்க எங்கெல்லாம் கால் வைக்க போறீங்கன்னு வேற யாருக்கும் தெரியாது, உங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும். யார் யாரெல்லாம் உங்க வாழ்க்கையை பார்த்து என்னடா கால் வைக்கிற இடத்துல எல்லாம் கண்ணி வெடி வைக்கிறாங்களே அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்கெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க, அந்த கண்ணி வெடி நீங்களாதான் உங்களுக்கு வச்சுக்கிறீங்க, வேற யாரும் கிடையாது.
ஆப்ப தேடி தேடி போய் உட்கார்ந்துட்டு தேடி போய் உட்கார்றதையும் மறந்துட்டு சுத்தி இருக்கவனுங்களெல்லாம் திட்டிட்டு இருந்தா அது இன்னொரு ஆப்பா மாறுமே தவிர வேற எங்கேயும் முடியாது. லைஃப் சக்சஸ் ஆக்குற ஆப் ஒன்னு சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க. ஆப்ப தேடி தேடி போறதுக்கு பதிலா இந்த லைஃப் சக்சஸ் ஆகிற ஆப்பை தேடி போங்க. அதுதான் ஜீவன் முக்த ஞானம். ஆஸ் நித்யானந்தா ஏஐ லைஃப் சக்சஸ் ஆக்குற ஆப். ஒரு பெரிய கேள்வி அனுப்பியிருந்தார். சாமி, நீங்க எவ்வளவு அருமையான ஞான மெய்யியல் கருத்தெல்லாம் சொல்றீங்க, கேட்கறதுக்கு அவ்வளவு இனிமையா இருக்கு, அதை கடைபிடித்து பார்த்தா அதை விட மிக உயர்ந்ததா இருக்கு, வாழ்க்கை அனுபவம் அவ்வளவு நல்லா இருக்கு, வாழ்க்கையே மாறிடுச்சு சாமி, நான் உங்களுடைய தீவிரமான ஸ்ரத்தையுடைய பக்தன். ஆனா ஏன் சாமி எப்ப பார்த்தாலும் இந்து தர்மம் இந்து தர்மம்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க? இந்த சனாதன இந்து தர்மம்ன்றது சொல்றதை மட்டும் விட்டுட்டு நீங்க இந்த சொல்ற ஞான கருத்துக்களை மட்டும் சொன்னீங்கன்னா இன்னும் நிறைய பேர் உங்களை ஃபாலோ பண்ணுவாங்கல்ல சாமி. மரத்தின் பழத்தை உருவிக்கொண்டு வேர் உயிரோடு இருக்க வேண்டும் என்ற கவலை இல்லாமல் வாழுகின்ற வாழ்ந்து விட்டு போன மக்களால் தான் அடுத்த தலைமுறைக்கு அந்த மரமே இல்லாமல் போய்கொண்டிருக்கிறது என்பதை புரியாமல் நீங்கள் இந்த கேள்வியை எழுப்பி இருக்கின்றீர்கள். சனாதன இந்து தர்மம்ங்கிறது தான் மரம், வேர், அதிலிருந்து பழுத்த பழங்கள் தான் இந்த பரமஞான சத்திய கருத்துக்கள். இந்த நித்திய நிகழ்வை பற்றி, காலத்தை பற்றி, 36 தத்துவங்களை பற்றி நான் சொல்ற மிக ஆழமான பிரபஞ்ச சத்தியங்கள், பிரபஞ்ச ரகசியங்கள், வாழ்வியல் சத்தியங்கள், வாழ்வியல் ரகசியங்கள், இந்த ஞானம் விஞ்ஞானம் எல்லாமே சனாதன இந்து தர்மம் எனும் பெருமரத்தில் இருந்து பழுத்த பழங்கள். இந்த பழத்தை நான் உண்பது மட்டுமல்லாமல் மற்றவர்களுக்கு கொடுப்பது மட்டுமல்லாமல் அதோடு இந்த வேர், இந்த மரம் உயிரோடு இருந்து விட வேண்டும் என்பதில் நான் மிகுந்த பொறுப்போடு இருக்கின்றேன், ஸ்ரத்தை உடையவனாக இருக்கின்றேன். அதனால்தான் மொத்த சத்சங்கங்கள் இன்னைக்கு 10ஆம் நாள் சத்சங்கம்னு நினைக்கிறேன். 7ஆம் நாள் திருவிழா, 10ஆம் நாள் சத்சங்கம். இந்த 10 நாள் சத்சங்கத்தை கேட்டீங்கன்னா 5 நிமிடத்திற்கு ஒரு முறையாவது இந்த சனாதன இந்து தர்மங்கிற வார்த்தையை சொல்லியிருப்பேன். காரணம் என்னன்னா, வள்ளலார சில பேர் டைஜஸ்ட் பண்ண மாதிரி அவர் சொன்னதெல்லாம் மெய்யியல் கருத்துக்கள், ஞான கருத்துக்கள், யூனிவர்சல், அவருக்கும் சைவத்துக்கும் அவருக்கும் இந்து மதத்துக்கும் சம்பந்தமே இல்லைன்னு டைஜஸ்ட் பண்ண முயற்சி பண்ற மாதிரி, திருவள்ளுவரை டைஜஸ்ட் பண்ண முயற்சி பண்ற மாதிரி, நாளைக்கு என்னைய யாரும் டைஜஸ்ட் பண்ணிடக்கூடாதுன்றதுக்காகத்தான் உடம்பு முழுக்க ஒருவேளை திருநீர் அழிச்சுட்டானுங்கன்னா என்ன பண்றது அப்படின்னு தான் சனாதன இந்து தர்மத்தை சொல்ற நகைங்களாவே போட்டுக்கிட்டு, அதை சொல்ற துணியாவே போட்டுக்கிட்டு, யா இந்த நகையை பத்தி எல்லாம் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனையோ, உங்களுக்கு என்ன பொறாமையோ எரிச்சலோ அதெல்லாம் தெரியாது. இதை இத்தனை கிலோ வெயிட்ட போட்டுக்கிட்டு இத்தனை மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு மணிக்கணக்கா உட்கார்ந்து இருக்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லைன்றத மட்டுமாவது புரிஞ்சுக்கோங்க ஐயா. ஆனா இந்த சனாதன தர்மத்தின் எல்லா பரிமாணங்களும், ஆய கலைகள் 64ஐயும் உயிரோடு வைத்து அவைகள் எல்லாவற்றையும் மறுமலர்ச்சி செய்து, கடந்த 40 ஆண்டுகள் என்னுடைய பொது வாழ்க்கையில இந்த ஆலயம் சார்ந்த சனாதன இந்து தர்மத்தோட ஆயகலைகள் 64ஐயும் உயிரோட வைக்கிறதுக்கு மட்டும் என்னுடைய டைம், ட்ரெஷர், டேலண்ட்ல 80% மேல செலவு பண்ணியிருக்கீங்க. காரணம் என்னன்னா, இது உயிரோடு இருந்தால் இந்த சனாதன இந்து தர்மம்ங்கிற ஆணி வேர் மரம் உயிரோடு இருந்து விடுமானால், ஏன்னா இந்த ஆய கலைகள் 64லுமே இந்த மெய்யியல் சத்தியங்கள், பரமஞான பழங்கள் புதிந்து இருக்கிறதுங்கய்யா. இது உயிரோடு இருந்தால் அந்த பரமஞான பழங்கள் பழுத்துக்கிட்டே இருக்கும். உலகம் என்றென்றும் மேன்மைகள் சைவ நீதி விளங்கிடும் உலகம் எல்லாம். ஞானத்தை
பரமஞானத்தை டான்ஸ் ஆடுற ஒரே தர்மம் நாம தாங்கய்யா. பரமஞானத்தை டான்ஸ் ஆடுறவங்க நாம. சும்மா கண்ண மூடி ஒரு காட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்து இருண்ட குகைக்குள்ள பரமஞானத்தை அடைந்து விடுபவர்கள் மட்டுமில்ல, அதுவும் ஒரு வழி. பரமஞானத்தை டான்ஸ் ஆடுறவங்க நாம. பரமஞானத்தை ஆபரணங்களாக வரித்துக் கொள்பவர்கள், பரமஞானத்தை உடையாய் தரித்துக் கொள்பவர்கள், பரமஞானத்தை நாட்டியமாக செய்பவர்கள், பரமஞானத்தை இசையாய் இசைப்பவர்கள், பரமஞானத்தை பாட்டாய் பாடுபவர்கள், பரமஞானமே நம் உடல் மீது பூசிக்கொள்ளும் கந்தமாய் அணிபவர்கள், பரமஞானத்தையே ஆயுதங்களாய் தரித்தவர்கள். இது அத்துணையும் இந்த பரமஞானத்தை, பரம விஞ்ஞானத்தை அடிப்படையாக கொண்டதுங்க. வெறும் இந்த ஞான கருத்துக்களை மட்டும் உயிர்ப்பிக்க வந்த குரு அல்ல நான். பரமஞானத்தையும் பரமஞானம் சார்ந்த சனாதன இந்து தர்மத்தின் மொத்தத்தையும் உயிர்ப்பிக்க வந்தவன் நான். அதை மறுமலர்ச்சி அடையச் செய்ய, மலர்த்திவிட, புனரமைக்க, மீண்டும் அது பேராற்றலோடும் பேருயிரோடும் எழுந்து மேன்மைகள் சைவநீதி விளங்குக உலகமெல்லாம் என்று விளங்கிட பெருமான் தானே நானாய் வெளிப்பட்டிருக்கிறார். அதனால வந்த காரணம் செயல்படும் காரணமும் புரிந்து கொண்டீர்களானால் இவையெல்லாம் ஏன் என்றும், வாய் திறந்தாலே சனாதன இந்து தர்மம் எனும் வார்த்தை வருவதன் காரணமும், அகண்ட பாரதம் வாழ்க வாழ்க என்று வாழ்த்துகின்ற இந்த உணர்வின் காரணமும் உங்களுக்கு புரியும். யூசுவலா சன்னியாசிகள் நிம்மதியான வாழ்க்கை வாழறவங்கயா. நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அது சஃபரிங்கான வாழ்க்கை கிடையாதுங்கய்யா. சன்னியாசத்தை மட்டும் கான்சியஸா முடிவெடுத்தோம்னா அது ஒரு இனிமையான வாழ்க்கை. அதுலயும் எனக்கு சிறு வயதிலேயே திருவண்ணாமலையில் அருமையான நல்ல ஞானிகள் சன்னியாசிகள் அவர்களுடைய திருவடியிலே வாழற புண்ணியம் கிடைத்தது ஒண்ணு, அவர்களாலே பயிற்றுவிக்கப்படுகின்ற அருள் கருணை நன்மை எல்லாம் கிடைத்தது ஒண்ணு. அது போக 16-17 வயதுக்குள்ளாகவே ராமகிருஷ்ண மடத்தோடு தொடர்பு ஏற்பட்டு அங்க கொஞ்ச நாள் இருந்து சாஸ்திரம் படிக்கின்ற வாழ்க்கையை, சந்நியாச வாழ்க்கையை பற்றி பயிற்சி எடுத்துக் கொள்ளுகின்ற ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது. பெருமான் அளித்த பேரருள், ராமகிருஷ்ணராய் வெளிப்பட்டு வந்துதித்த பரம்பொருள் அளித்த பெருங்கருணை, ரொம்ப இனிமையான ஒரு வாழ்க்கை முறைங்க. அதை சொல்லுவாங்க, பிரம்மசத்தியம் ஜெகத் மித்யா, பரம்பொருள் ஒன்றே சத்தியம், இந்த உலகமெல்லாம் மாயை. யாராவது ஒரு பிரம்மச்சாரி ரொம்ப பசியோடு இருக்கவர் காவோர் போரே அப்படிம்பாரு. இதெல்லாம் சாப்பிட்ட பிறகு பசி வரும் பொழுது உலகம்தான் சத்தியம், உணவுதான் சத்தியம். முதல்ல புரிஞ்சுக்க வேண்டியது, அந்த பரமானுபூதி மிகவும் சுலபம். இதான் குட் நியூஸ். விளக்கி மணிக்கணக்கா நான் சொல்றேன் அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப கஷ்டம் பிரச்சனை கிடையாது. எப்போ ஸ்க்ரோல் பண்ணாம ரிலாக்ஸ்டா வந்து உட்காந்து கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்களோ அப்பவே 99.9999% கஷ்டத்தை நீங்கள் தாண்டி விட்டீர்கள். இதுக்கு மேல கஷ்டமே இல்லை, வாழறது மட்டும்தான். அது ரொம்ப சுலபம். என்னங்கய்யா, ஒரு வாரம் ஜிம்முக்கு போறதுதான் கஷ்டங்கய்யா. ஒரு வாரத்துல அந்த எஃபெக்டை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த ரிசல்ட் இன்ஸ்பயர் பண்ணி உங்களை ரெகுலரா போக வச்சிரும். அதே மாதிரி முதல்ல ஒரு 4-5 அனுபவங்கள் லைஃப்ல, அந்த மிராக்கிள்ஸ், மேனிஃபெஸ்டேஷன்ஸ், இதெல்லாம் நீங்க பார்க்கிற வரைக்கும் தான் நாம் புஷ் பண்ணணுங்கய்யா. அதுக்கப்புறம் அந்த அனுபூதி ருசி தானாவே உங்களை பரமானுபூதியை ரசிக்கவும் ருசிக்கவும் புசிக்கவும் வைத்து பெருமான் தானே தானாய் வெளிப்பட்டு தன்மயமாய் நிறைந்து, ஆத்மானா தனக்கு மிக நெருக்கமானது, தானே அது. அந்த
ஆத்மாவினிற்குள் பெருமான் தானாய் வெளிப்பட்டு, நான் அப்படிங்கிற நீங்க நினைக்கிற அந்த ஆத்மா பெருமானாய் வெளிப்பட்டு, பெருமானதில் தானாய் வெளிப்பட்டு பரமானுபூதியில் நிலைத்திருப்பீர்கள். முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க, ஆன்மீக வாழ்க்கையில இந்த வளர்ச்சி growth எல்லாம் கிடையாது, ஸ்லைடு தான். இந்த லேண்ட் ஸ்லைடு விக்டரின்றாங்கல்ல, அந்த மாதிரிதான். ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன விஷயத்தை நீங்க செஞ்சீங்கன்னா போதும். கிருஷ்ணர் சொல்றார் பாருங்க கீதையில, ஸ்வல்பம் அப்பியஸ்ய தர்மஸ்ய திராயதே மகதோபயாத். ஒரு சிறிது கடைபிடியுங்கள், உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றிவிடும். ஒரு சிறிது செய்யுங்கள், உங்கள் வாழ்க்கையை வெற்றி அளித்துவிடும். இந்த வித்யா தத்துவங்கள் ஏழையும் கடந்து பரமானுபூதியில் இருப்பது எவ்வாறு புரிஞ்சுக்கும். முதல் சத்தியம் சொல்றேன், சுலபம் ஐயே அதிசுலபம், ஆன்ம வித்தை ஐயே அதிசுலபம். இரண்டாவது கருத்து கேளுங்க, நாம எல்லாருமே ஒரு வைப்ரேஷன், நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, நாம எல்லாருமே ஒரு வைப்ரேஷன். நான் கதை சொல்லல, இல்ல ஏதோ ஒரு ஓமையை சொல்லல, புரியாத ஒரு மிகப்பெரிய குவாண்டம் பிசிக்ஸ் சத்தியங்களை சொல்லல, நிதர்சனமா ஃபேக்ட சொல்றேங்க. நாம எல்லாருமே ஒரு வைப்ரேஷன், ஒரு எனர்ஜெட்டிக்கான ஃப்ரீக்குவன்சி. இதை ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா தான் நம்மை நாம் மாற்ற முடியுங்கிற தெளிவே வரும். நீங்க ஒரு உங்களுடைய மொத்த கடந்த கால பழக்க வழக்கங்களின் தொகுப்போ, மனப்பழக்கங்களின் தொகுப்போ, நீங்கள் உங்களுக்கே உங்களை பற்றி சொல்லிக் கொள்ளுகின்ற கதைகளின் தொகுப்போ, அல்லது உங்கள் உடலை பற்றி நீங்கள் வைத்திருக்கின்ற கருத்துக்கள், உங்களுடைய இயல்தல், இயலாமை, செய்ய இயலும் சக்தி, சக்தியின்மை, இவைகளின் தொகுப்போ கிடையாதுங்கய்யா. நீங்க ஒரு வைப்ரேஷன். உங்களுடைய உயிர் கான்சியஸ்னஸ் ரியலான எனர்ஜெட்டிக் சிக்னல்ஸ் அமிச்சுக்கிட்டே இருக்கு, ரேடியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. நீங்க நம்பனாலும் இதான் உண்மை. அந்த சிக்னல்ஸுக்கு பிரபஞ்சம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கு. இதான் நடக்குதுங்க. பரமானந்த போத பரமசிவஸ்வரூப பரம்பொருள் நீங்கள். அதிலிருந்து இப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் தோணலாம், இந்த அனுபூதி என்னைக்காவது நான் அடைஞ்சிருவனா சாமி? அடைய முடியும் மட்டும் இல்லைங்க, அடைஞ்சாகணும். இது கட்டாயம், கம்பல்சரிங்கய்யா. அடைவேனா? உண்மையில பாத்தீங்கன்னா இப்ப உட்கார்ந்து கேட்டுட்டு இருக்க எல்லோருமே என் மனதுக்கு இனியவர்கள், என்னுடைய அன்பர்கள், என் மீது ஆழ்ந்த அன்பும் ஸ்ரத்தையும் பக்தியும் உடையவர்கள். அதனால கட்டாயமா நான் சொல்றதை நீங்க நம்புவீங்க. உண்மைதான், சாமி சொல்றாரு, அதை நான் என்னைக்காவது ஒரு நாள் அடைஞ்சிருவனா சாமி அப்படின்னு நினைப்பீங்க. அப்பா அடைஞ்சு ஆகணும், அது கம்பல்ஷன்பா. அது ஒன்றும் அடைவீங்க அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை கொடுக்கறதுலாம் இங்க இல்ல. I am not here just to give a good news. You will achieve the Paramanubhuti. No, it is inevitable. I am here to tell you it is inevitable. The great news. குட் நியூஸ் என்னன்னா இந்த பரமானுபூதியை உங்களால் அடைய முடியுங்கிறது. கிரேட் நியூஸ் என்னன்னா அது இன்னெவிட்டபிள்பா. அதனால நான் இப்ப இந்த சொல்ற சத்தியங்களை உள்வாங்கி உங்க இன்னர் டயலாகு, எமோஷனல் பேஸ்லைன், எனர்ஜெட்டிக் போஸ்டர், இதை மட்டும் கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு ஷிஃப்ட்டுக்கு எடுத்துட்டு வாங்க. இந்த சத்தியங்களை உள்வாங்கி அந்த மூணையும் ஷிஃப்ட் பண்ணுங்க, முடிஞ்சு போச்சு. ஐயா, நீங்க எப்படி கொஞ்சம் நான் சொல்றத ஆழ்ந்து கேளுங்க. கனவுல ஏதாவது ஒரு நைட் மேரிஷ் ட்ரீம், ஒரு புலி துரத்துற மாதிரி, பாம்பு துரத்துற மாதிரி, யானை துரத்துற மாதிரி, பேய் துரத்துற மாதிரி, ஏதாவது ஒண்ணு ரொம்ப பயந்து நடுங்குற, இல்லை எக்ஸாம் மிஸ் பண்ண மாதிரி. இதான் இந்த மாடர்ன் டே புலி, சிங்கம், யானை. லூசுங்க, பைத்தியக்காரங்க தான் எக்ஸாம் எழுதுவாங்க. திமிர்ல பேசுறேன், தயவு செஞ்சு நினைக்காதீங்க. உண்மையில பாத்தீங்கன்னா வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது பேரறிவாற்றலை தூண்டிக்கொண்டு மலர்த்தி கொண்டு வாழ்வது.
சரி, இதை அப்புறம் பார்ப்போம். எக்ஸாமினேஷன் பத்தி அப்புறம் பேசுவோம். அதை நான் இப்போ வேற சப்ஜெக்டுக்கு போக விரும்பல. இப்போ நான் சொல்ற இந்த சத்தியங்கள், இந்த பரம சத்தியங்களை கேட்டுக்கோங்க போதும். ஒரு நைட் மேரிஷ் ட்ரீம், பேய் துரத்துற மாதிரி, இல்ல யானை, சிங்கம், புலி, பாம்பு இதெல்லாம் ஏதாவது துரத்துற மாதிரி, இல்ல ஏதோ ஒரு நைட் மேரிஷ் ட்ரீம் பார்க்கும் பொழுது ஒரு பாயிண்ட்ல அந்த ஃபியரோட ஹீட் ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி ஆகும் போது நீங்களே இது ட்ரீம் பா, இது நான் இல்லப்பா, இது ட்ரீம் பா, இதுல இருந்து முழிக்கணும்பா அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரகிள் வரும். அப்புறம் பளிச்சுன்னு முழிச்சுப்பீங்க. இப்ப நான் சொல்ற அனுபவத்தை எத்தனை பேர் அனுபவிச்சிருக்கீங்கன்னு கை தூக்குங்க, கொஞ்சம் கேளுங்க. அதே தாங்கய்யா இந்த வாழ்க்கையிலும். உண்மையில நனவு நிலையில் இருக்கின்ற நீங்கள் தான் கனவிற்குள் ஆழ்ந்து கனவிலே ஒரு புது உங்களை உருவாக்கி கொண்டு, உலகத்தை உருவாக்கி கொண்டு, இந்த டிராமாலாம் பண்ணி, அந்த டிராமா ரொம்ப சிக்கலா போகும்போது அது நீங்க இல்லை அப்படிங்கிற அதை தாண்டின ஐடென்டிட்டியை நோக்கி திரும்பி முழிச்சுக்கிறீங்க. அதே மாதிரிதான் இந்த வாழ்க்கை. இப்ப நீங்க நனவு விளையாட்டு விளையாடி இருக்கீங்க பாருங்க. இந்த விளையாட்டுல இருக்கிற நீங்க உருவாக்கி வச்சிருக்கிற ஆளுங்க, இந்த பாப்புலேஷன், உலகம், நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற உலகம், இது எல்லாம் சேர்ந்து இந்த விளையாட்டு எப்போ ரொம்ப கஷ்டமாகுதோ அப்ப பளிச்சுன்னு முழிச்சிட்டு துரிய நிலையிலிருந்து அனைத்தையும் வாழ்வீர்கள். அந்த முழிச்சுக்கிற தன்மை, முழிச்சுக்கும் போது நீங்க யாருன்னு உங்களை உணர்கிறீர்களோ அது பரமசிவம். இப்பவும் பரமசிவம் தான் தன்னை ஒரு தனி மனிதன் என்று இந்த தோல்பைக்குள் அடைபட்டு கொண்டிருக்கின்ற சிற்றுயிர், அனாதை சிறு உயிர் என்று கருதி கொண்டு இந்த டிராமா பண்ணிட்டு இருக்கு, இந்த லீலையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கு. ஏன் சாமின்னு என்கிட்ட கேட்காதீங்க, உங்ககிட்டயே கேட்டுக்கோங்க. நீங்க தான் அதை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, நான் பண்ணிட்டு இல்லை, நான் முடிச்சுக்கிட்டேன். ஏன்ற கேள்வி என்கிட்ட கேட்காதீங்க. சில பேர் என்கிட்ட வந்து அந்த மாதிரி கேள்வி தான் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. இப்போ கடந்த 11 நாள் சத்சங்கத்தையும் மக்கள் கேட்டிருக்கிற எல்லா கேள்வி, கமெண்ட்ஸ், எல்லா சோசியல் மீடியாலும் ஏறத்தாழ 10,000 சமூக வலைதளங்களில உலகம் முழுவதும் இது நேரலையிலும் இந்த சத்சங்கங்கள் பிறகு காணொளிகளாகவும் வெளியிடப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. அதுல வர்ற மக்கள் போடுற கமெண்ட்ஸ், கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் ஏஐ மூலமா ஸ்கிராப் பண்ணி சென்டிமெண்டல் அனலைசிஸ் பண்ணி அந்த கொஸ்டின்ஸை ஃபில்டர் பண்ணி, அதாவது இப்போ மல்டிபிள் பீப்புள் கேட்குற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ஒன்னா இது பண்ணி அதை வந்து அந்த சென்டிமெண்ட் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. சத்சங்கங்கள் நடுவுலயே அந்த சென்டிமெண்ட்ஸுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிடுறேன். அதுல ஒரு முக்கியமான சென்டிமெண்ட், நிறைய பேர் கேட்கிற கேள்வி, நீங்க பேசுறதுலாம் ரொம்ப உயர்ந்த தத்துவங்களா இருக்கு ஐயா. இது உயர்ந்ததும் கிடையாது, தாழ்ந்ததும் கிடையாது. ரொம்ப எளிமைன்னு நினைச்சீங்கன்னாலும் செய்ய மாட்டீங்க, ரொம்ப உயர்ந்ததுன்னு நினைச்சாலும் செய்ய மாட்டீங்க. நான் பேசுறது யதார்த்த சத்தியம். பாமரனுக்கு பரமானுபூதி கொடுக்கவே பேசிக்கொண்டிருக்கின்றேன். சாதாரணமான யதார்த்த சத்தியம். நீங்க ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு துளி இந்த சதை பைக்குள்ள மாட்டிக்கிட்டு இதுக்குள்ள இருந்து இந்த உலகத்தை அப்படியே பார்த்துட்டு பயந்துகிட்டு இருக்கிற, ஏன்னா இந்த பயந்து நடுங்கிட்டு இருக்கிற ஒரு குழந்தை ஜன்னலோட ஒரு ஓட்ட வழியா மெதுவா அந்த உலகத்தை எட்டி பார்க்கும்பாரு. அந்த மாதிரி நீங்க ஏதோ ஒரு நடுநடுங்கி போன அனாதையான பயந்து போன ஒரு குழந்தை இந்த கண்ணு வழியா அப்படியே எட்டி இந்த உலகத்தை பார்த்துட்டு இருக்குங்கன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்கய்யா. இல்லைங்கய்யா, பிரபஞ்சம் இந்த கண்களின் வழியாக தன்னை தானே பார்த்து ரசித்து ருசித்து புசித்து கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறதுங்கய்யா. ஏகோகம் பகுஷ்யாமஹா, அவ்யக்தமாக இருந்த நீங்கள் பலவாகி நான் என்னை கொண்டாடுவேனாக என்று முடிவெடுத்து வெளிப்பட்டு விளையாடுகிறீர்கள்ங்கய்யா. அக்ஷரமண மாலைக்கு பொருள் சொல்லணும்னு உடனே இந்த 1000 தலை கொண்ட ஆதிசேஷனாக மாறி பதஞ்சலி எப்படி மகாபாஷ்யம் எழுதினாரோ அந்த மாதிரி நான் 1000 தலைகளோடு 1000 நாக்கோடு வடிவெடுத்தா மட்டும்தான் அக்ஷரமண மாலைக்கு பொருள் சொல்ல முடியும். அவ்வளவு உணர்வு பொங்குகிறது. ஒவ்வொரு வரியும் மதுர பாவத்தின் உச்சம். அது ரமண மகரிஷி இருந்து யாருமே எதிர்பார்க்க முடியாது. ரமண மகரிஷி
சனாதன இந்து தர்மத்திற்கு செய்த மிக பெரும் பங்களிப்பு இந்த அக்ஷரமண மாலை. இந்த அக்ஷரமண மாலை இல்லைன்னா இந்நேரம் அவரையும் ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி ஓஷோவெல்லாம் எப்படி அந்த மேக்ஸ்முல்லேரியன் மெக்கோலே எஜுகேட்டட் மேக்ஸ்முல்லேரியன் ரிலிஜியஸ் எஜுகேட்டட் லெஃப்ட் விங் லிபரல்ஸ் எப்படி ஓஷோ ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி இவங்களெல்லாம் டைஜஸ்ட் பண்ணிட்டாங்களோ அந்த மாதிரி ரமண மகர்ஷியை டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாம ஒரு பரமஞானி தீஸ்டிக் ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறது அப்படிங்கிற ட்ரெண்ட ஆழமா செட் பண்ணவர் பகவான் ரமண மகர்ஷி தாங்க. நீங்க கொஞ்சம் அப்படியே பொறுமையா பாருங்க. ரமணருக்கு முன்பு பிரிட்டிஷ் இன்வேஷனுக்கு பிறகு இந்தியாவில் உருவான ஞான குருமார்கள் ஞானிகள் ரமணருக்கு முன்பு ரமணருக்கு பின்பு அப்படின்னு பிரிச்சிங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி எல்லாருமே எஸ்பெஷலி இந்த வெஸ்டர்ன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் மெக்கல்லே எஜுகேஷனை பார்த்தவங்க, மேக்ஸ்முல்லேரியன் ரிலிஜியஸ் எஜுகேஷன் பண்ணவங்க அத்தானா பேரும் லிபரல் அக்னாஸ்டிக் இல்ல ஏத்திஸ்டிக் ஸ்டாண்ட்ஸ் எடுத்து யூனிவர்சாலிட்டி அப்படிங்கிற பேரால சனாதன இந்து தர்மத்தை யாரு வேணா டைஜஸ்ட் பண்ணிட்டு ப்ராடக்டை டைஜஸ்ட் பண்ணிட்டு பிராண்ட் அழிச்சிடுறதுக்கான, பழத்தை பறித்து கொண்டு மரத்தை வெட்டி விடுவதற்கான அந்த ஸ்டாண்ட் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி தான் எடுத்தாங்க. பெரிய லிஸ்ட் எடுத்து நீங்களே போட்டு பாருங்க. பகவான் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிரிட்டிஷ் இன்வேஷனுக்கு பிறகு உருவான ஞானிகளிலே ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு ஞான புருஷன், ஒரு பரம அனுபூதி அடைந்த ஞான குரு தீஸ்டிக் ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறது. ஏத்திஸ்டிக்கோ இல்ல அக்னாஸ்டிக் ஸ்டாண்டோ எடுக்காம தீஸ்டிக் ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் பகவான் தான் பண்றார். அதுவும் இந்த அக்ஷரமண மாலையில தான் பண்றார். அதுக்கு பிறகு பகவானுக்கு பிறகு வந்தவர்கள் சகல குருமார்களும் போல்டா தீஸ்டிக் ஸ்டாண்ட் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ராமகிருஷ்ணரே தீஸ்டிக் ஸ்டாண்ட் எடுத்தாலும் பல இடங்கள்ல விவேகானந்தர் அக்னாஸ்டிக் ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறாரு. வெஸ்டர்ன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் மெக்கல்லே எஜுகேஷன், மேக்ஸ்முல்லேரியன் ரிலிஜியஸ் எஜுகேஷன், இந்த ரெண்டுலயும் அடிபட்டவங்க, அந்த ரெண்டு டாக்ஸிக் ஐடியாஸ் டாக்ஸின்ஸும் உள்ள போனவங்க அத்தனை பேருமே ஞானமடைந்த பிறகும் லிபரல் லெஃப்ட் விங் ஸ்ட்ராட்டஜி அக்னாஸ்டிக் ஏத்திஸ்டிக் ஸ்டாண்ட்ஸே எடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அந்த லாங்குவேஜிலே அவங்களை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ரமண மகர்ஷி அந்த ட்ரெண்டை உடைச்சி தீஸ்டிக் ஸ்டாண்ட் எடுக்க ஆரம்பிச்சார். ரமண மகர்ஷிக்கு பின்னாடி வந்தவங்க எல்லாருமே பெரும்பாலானவர்கள் தீஸ்டிக் ஸ்டாண்ட் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எக்ஸம்ஷன் அஃப்கோர்ஸ் ஓஷோ ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி ரமண மகர்ஷிக்கு பின்னாடி வந்தவங்க தான். அது ஏதோ காரணத்தினால அவங்க அக்னாஸ்டிக் ஸ்டாண்டே எடுத்துட்டாங்க. பெரும்பாலானவர்கள் தீஸ்டிக் ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறது, நான் உட்பட தீஸ்டிக் ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறதுக்கு, அனுபூதிக்கு பிறகு தீஸ்டிக் ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறது காரணம் ரமண மகர்ஷி, பகவான் ரமண மகர்ஷி. அதிலும் முக்கியமா இந்த அக்ஷரமண மாலை பகவானை போய் மதுர பாவத்துல மயக்கி இருக்கிறனா அண்ணாமலையானே உன் பேராண்மை உறவுகளை உருவாக்குறது தான் கான்சியஸ் பொட்டன்சிங்க. இங்க ரமண மகர்ஷி அந்த கான்சியஸ் பொட்டன்சியை தான் காட்டுறாரு இந்த வார்த்தை மூலமா. என அழித்து இப்போது எனைக்கலவாவிடில் இதுவோ ஆண்மை அருணாச்சலான்னு பெருமானுடைய ஆண்மையை குத்தி காட்டுகிறார். இந்த மாடர்ன் டே லாங்குவேஜ் ஜென்சி லாங்குவேஜ்ல சொல்லணும்னா என்ன சொல்றாருன்னா, இப்ப எனக்கு பரமாத்மைத்த அனுபூதி கொடுக்கலனா நீ பொட்டப்பையடா அப்படிங்கிறாரு. ஆனா அதை சொன்னாலும் பெருமான் கிளர்ந்தெழுந்து அனுபூதிதான் கொடுப்பார், உறவை முறித்துக் கொள்ள மாட்டார்ங்கிற ஆழமான ஸ்ரத்தை கலந்து அந்த ஸ்ரத்தை மலர்ந்து போன உறவுங்கிறதுனாலதான் அவ்வளவு போல்டா சொல்றாரு. இதை விட ஆழமான ஸ்வீட்டான உயிருக்கே இனிமையான ஒரு பிளர்ட்டிங்க பார்க்கவே முடியாதுங்க. ரமண மகர்ஷி என்ன அழகா அவருடைய சீக்ரெட் லைஃப் திறந்து வைக்கிறார் பாருங்க. இதை படிங்க. உடனே நித்யானந்தர் காதலிக்க சொல்றாரு, டைப் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு, டைட்டில் போட ஆரம்பிச்சாரு. இப்ப நான் சொன்னாலும் சொல்லலைனாலும் பண்ணாம இருக்க போறீங்களா? நான் சொல்றதை முழுசா புரிஞ்சுக்கீங்க. ஸ்ரத்தையோட, அதாவது உங்க பாய் ஃப்ரெண்டோ கேர்ள் ஃப்ரெண்டோ அவங்களுக்கு தெரியணும் உங்க வாழ்க்கையில கட்டாயமா அவங்களதான் நீங்க ப்ரையாரிட்டியா வச்சு முடிவெடுப்பீங்க.
அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டியா இருப்பாங்க அப்படின்னு நீங்க அவங்களுக்கு அந்த ஸ்ரத்தையை கொடுக்கணும். முதல்ல அவன் எனக்கு அந்த ட்ரஸ்ட்டை கொடுக்கட்டும், நான் அப்புறமா அவனுக்கு அந்த ட்ரஸ்ட்டை கொடுக்குறேன். நடக்காது. நாம் துவங்குவதுதான் நம்மை தேடி வரும். நாம எந்த உணர்வோட ஆரம்பிக்கிறோமோ அந்த உணர்வு நிலையில இருக்கவங்க தான் நம்மளை தேடி வருவாங்க, நம்ம கிட்ட அட்ராக்ட் ஆவாங்க. இது கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்சியான கைடன்ஸ், ஆனா உண்மை இதுதான். 10 குழந்தை பெற்றுக்கோங்க, ஸ்கூலுக்குலாம் அனுப்பாதீங்க, ஹோம் ஸ்கூலிங் பண்ணுங்க. சுய தொழில் நடத்துறவங்களால கட்டாயமா இது எல்லாத்தையும் அழகா மேனேஜ் பண்ண முடியும். இப்பெல்லாம் ஏஐ டூல்ஸ் நிறைய வந்துருச்சுங்க. உங்க லைஃப் ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கும் பியூட்டிஃபுல்லா மேனேஜ் பண்ணிக்கிறதுக்கும் எல்லாமே வந்துருச்சுங்க. அழகா மேனேஜ் பண்ண முடியும். குழந்தைங்களை வளர்க்கறத பிரான்சைஸ் பண்ணி விடாதீங்க. நீங்க வளர்க்கலன்னா சோசியல் மீடியாவும் வீடியோ கேம்ஸும் என்டர்டெயின்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி உங்க குழந்தைங்களை வளர்க்கும். அப்புறம் நாசமா போயிருச்சேன்னு நடுத்தரில் உட்காந்து அழுதுட்டு இருந்தா என்ன புண்ணியம்? நீங்க வளர்க்கல, யாரோ வளர்த்தாங்க, அப்புறம் என்ன ஆகும்? அது அப்படிதான் போகும். 10 குழந்தைங்களை பெற்றுட்டு நல்லா ஹோம் ஸ்கூலிங் பண்ணி குழந்தைங்க ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் அதனுடைய தனித்தன்மைகளை கண்டுபிடிக்க வச்சு அந்த ஃபீல்டில் எக்ஸல் பண்ண வைக்கிறதுங்க. எப்ப பார்த்தாலும் அந்த மெக்கலே தருதர முடிச்ச எல்லாத்தையும் 10th 12th என்ஜினியர், அவன் என்ஜினியர் ஆன என்ன பண்ணுவான், குரங்க மாதிரி நின்று இருப்பான். இங்க ஒரு மனுஷன் 25 வருஷம் எல்லாம் உபயோகமில்லாத ஒரு கல்விக்காக வீணடிக்கலாமாங்க. குழந்தைங்களை வளர்க்கும் பொழுதே ஏஐ மூலமா எஜுகேட் பண்ணி பிராக்டிக்கலா உங்க பிசினஸ் கத்து கொடுத்தே பிசினஸோடய வளர்த்துருங்கயா. உடனே இப்ப கமெண்ட் கொடுங்க, நித்யானந்தா குலக்கல்வி முறையை ப்ரமோட் பண்றாரு. ஆமா, அதுதான் பண்றேன். லைஃப்ல ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்க எல்லாரையும் பாருங்க, பிசினஸ் மேன் ஆகட்டும், பொலிட்டீஷியன்ஸ் ஆகட்டும், குலக்கல்வி முறையால் தான் வெற்றி அடைந்திருக்கிறார்கள். செகண்ட் தேர்ட் ஜெனரேஷன்ல தான் எக்ஸ்பர்டைஸ் டெவலப் ஆகுங்க, ஸ்பெஷலைசேஷன் டெவலப் ஆகுங்க. இதான் உண்மைங்கயா. அதனால என்ன பிசினஸ் பாக்குறீங்களோ உங்க குழந்தைங்களுக்கு சிறு வயதுல இருந்தே அந்த துறை அறிவு அதை கொடுத்து வளர்க்கும் பொழுதே அந்த மாதிரி வளர்த்துருங்கயா. சோ இது மாதிரியான ஒரு டைட் நிட் லார்ஜ் ஃபேமிலியா உருவாகுங்க, வாழ்க்கை முழுமையடையுங்க. இதுதாங்க சனாதன இந்து தர்மத்தின் வாழ்க்கை முறைங்க. தனக்கான சுய தொழில் செய்கிற ஃப்ரீலான்சர்ஸ் ஒன்னா சேர்ந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணிக்கிற லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸா மாறுவாங்க. அதுதான் ஐடியல் சொசைட்டிங்க. அப்ப என்ன ஆகுன்னா, காலையில எந்திரிச்சு உங்களுடைய பிரையாரிட்டியான உங்க உடம்ப பாத்துக்கிற யோகா பண்றது, உங்களுடைய ஆன்ம வளர்ச்சியை பாத்துக்கிற தியானம் பண்றது, அழுந்து கேளுங்கள். கணவனும் மனைவியும் சேர்ந்து உழைத்து ஒன்றை உருவாக்குனீங்கன்னா உங்கள் உயிர்மை மேம்படும். The girl who makes his man a king will live as a queen. The girl who keeps his man as a slave will live ever as a slave's wife. That's all. அதனால இன்னொருத்தருக்கு வேலை செய்யாதீங்க, நீங்க 2 பேரும் உழைத்து உங்க வாழ்க்கையை கட்டமைங்க. அப்ப என்னன்னாங்கயா, உங்களுடைய உடல் நலத்துக்காக யோகா பண்றது, மனநலம் உயிர் நலத்துக்காக பூஜை பண்றது, உங்களுடைய ஆன்மீக சாதனைகள், உங்கள் வாழ்க்கையின் உயர்மை தேடுதல், இது எல்லாத்துக்கும் உங்களுடைய தொழில், பணம், இந்த வியாபாரம் போன்றவைகள் தடையாக இருக்காம உங்களால அழகா அந்த பிரையாரிட்டிஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும். பணத்துக்காக உங்களுடைய நேரத்தை மற்றவங்களுக்கு வித்தீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கைய விற்கிறீங்கயா. அப்ப நேச்சுரலா என்ன பண்ணுவீங்க? யோகா பண்ண முடியாது, இல்ல நீங்க நினைக்கிற மாதிரி உணவு சமைச்சு சாப்பிட முடியாது, எதுவுமே உங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்காது. இப்ப நாசமா போக வேண்டியதா போகும். அதெல்லாம் அவுடேட்டட் லைஃப் ஸ்டைலுங்கய்யா, முடிஞ்சிருச்சு. இந்த ஜாவா முருகேசன் லைஃப் ஸ்டைல்லாம் அவுடேட்டடு. ஒரு வாரத்துல 1 மாசத்துல 2 வீலரு, 3வது மாசத்துல காரு, 1 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அப்பார்ட்மெண்ட், அதெல்லாம் அவுடேட்டடு. பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவேன்? அது மொத்தமுமே உங்ககிட்ட சாவி இருக்கிற உன்னுடைய கிரேவியார்டு, அவ்வளவுதான். வாழ்க்கைக்கு தேவையானது எல்லாம் பெற்று வாழ்வை இழந்தவன் கதை போலே. பில்டு பண்றதையே ரசிச்சு ருசிச்சு அனுபவிச்சு பில்டு பண்ணுங்கயா. லைஃப பில்டு பண்றதே அவ்வளவு ரசனையோடையும் ஆனந்தத்தோடையும் பில்ட் ஆகணுங்கயா. Have conscious sovereignty over your whole life. உங்கள் மனம், உடல், உயிர், உறவுகள், வியாபாரம், தொழில், செல்வ வளம், ஆன்மீக தேடுதலும் ஆன்மீக அனுபூதி, இவை அனைத்தின் மீதும் have a complete conscious sovereignty. எப்படி சாமி அடையிறது? அதுக்கு தான் ஒரு படியா சொல்றேன் கேளுங்க. கான்சியஸ் சாவரனிட்டினா என்ன சொல்ல வரேன்னா, உங்கள் உடலை நீங்கள் உணர்வோடு இயக்க வேண்டும். நீங்கள் எவ்வாறு இயங்குகின்றீர்கள், எவ்வாறு உங்கள் வாழ்க்கை இருக்கிறது என்பது உங்களுடைய கான்சியஸான கட்டுப்பாட்டிற்குள், டெசிஷனுக்குள், முடிவிற்குள் இருக்க வேண்டும். அதுக்கு கான்சியஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்கணும். அதாவது
அன்அட்டெண்டடா ஓவரா உடம்பு பெருத்துருச்சு, இல்ல அளவுக்கு மீறி கொலஸ்ட்ரால் வந்துருச்சு, அளவுக்கு மீறி பிபியும் டயபெட்டிஸும் வர விட்டுட்டோம் அப்படின்னா உடனே என்ன பண்றோம், நம்ம அறியாமலேயே இந்த போக்கிற்கு சரண்டர் ஆயிரும். ஒன்றும் பண்ண முடியாதுப்பா, நான் என்னப்பா பண்றது, நான் வேலைக்கு போய் ஆகணும், டைமுக்குலாம் சாப்பிட முடியாது, என் வேலை அந்த மாதிரி வேலை, கிடைக்கிறப்பதான் சாப்பிட முடியும். அப்ப நேச்சுரலா வயிற்றுல பிரச்சனை வரதான் செய்யும், வயிறு வெயிட் போட தான் செய்யும், நான் என்னையா பண்றது? கிடையாது. அட்லீஸ்ட் இந்த காலகட்டம், ஏஐ வந்துட்ட காலகட்டம், நம்முடைய பொருளாதார தேவைகளுக்காக உங்கள் உடல் நலனை விற்க வேண்டிய தேவை இல்லை. எக்ஸ்பர்டைஸும் நாலேஜும் டெமோக்ரட்டைஸ் ஆயிட்ட ஒரு சிவிலைசேஷன் வந்துருச்சுங்கயா. இல்ல சாமி, என் ஒர்க் ஸ்டைல் இந்த மாதிரி பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ்டே ஒர்க் ஸ்டைல், அதனால சுகர் வந்துருச்சு, பிபி வந்துருச்சு. இல்லை, அது மாதிரியான ஒர்க் லைஃப் ஸ்டைலு தேவையே இல்லை. ஸ்ட்ரெஸ் வந்து லைஃபோட கம்பல்சரி பாகம் கிடையாது. வெற்றிக்கும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் தொடர்பு இல்லை. வெற்றி அடைகிறவங்க எல்லாருமே, சக்சஸ் அடைகிறவங்க எல்லாருமே ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கோத்ரூ பண்ணி தான் ஆகணுன்ற கட்டாயம் இல்லை. அதெல்லாம் அவுடேட்டடுங்கயா. சக்சஸ் வேணும்னா லைஃப்ல ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்து தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற இதெல்லாம் ஓல்டு ஸ்டைல் பிரெயின் வாஷிங்கயா. அதெல்லாம் அவுடேட்டட் ஸ்டைலுங்கயா. இத்தனை மணி நேரம் இந்த 9 to 6 லைஃப் ஸ்டைல், அதுலயும் ஹெவி ஸ்ட்ரெஸ்ஸோடையே ஒர்க் பண்ணி ஆகணும், அப்ப மட்டும்தான் சக்சஸ் வரும் அப்படின்ற இந்த கிரானிக் கார்பரேட்டிசம் பிரெயின் வாஷிங், இந்த கிரானிக் கேபிட்டலிசத்தோட பிரெயின் வாஷிங், அதுல இருந்து வெளியில வாங்க. அதெல்லாம் உண்மை கிடையாது. ஆழ்ந்து கேளுங்கள். இந்த 9 to 6 ரொட்டீன் பண்ணணும், அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணணும். இப்போ நிறைய சொசைட்டி சோசியல் மீடியா எல்லாம் இருக்கு பாருங்க, 70 hours per week. இதெல்லாம் கூட தாண்டி இன்னொரு அண்டர்லையிங் கருத்து, சக்சஸ் வேணும்னா ஸ்ட்ரெஸ் வந்துதான் தீரும், ஸ்ட்ரெஸ் பிரஷர் இதெல்லாம் இருந்தாதான், அதோட ஒர்க் பண்ணாதான் சக்சஸ் வரும் அப்படிங்கிறது போய். உண்மையில ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாத ஒர்க் ஸ்டைல் லைஃப் ஸ்டைல் அமைச்சுக்கிட்டோம்னா, வேலை, வெக்கேஷன், ஃபேமிலி கூட இருக்கிறது, ஃப்ரெண்ட்ஸோட இருக்கிறது, இது எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து இதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டே பணம் சம்பாதிக்கிற பல துறைகள், மெத்தட்ஸ், லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாமே வந்துருச்சுங்கய்யா. ஏஐயோட அட்வென்ச்சருக்கு பிறகு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமானது இந்த டிராவல் பண்றது, வெக்கேஷன் பண்றது தான் அப்படின்னா, அது மூலமாவே பணம் பண்ண முடியுங்கய்யா. அதை பண்ணிக்கிட்டே பணம் பண்ண முடியும். உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை செஞ்சுக்கிட்டே பணத்தை சேர்க்கின்ற, பொருளை ஈர்த்துகின்ற எக்ஸ்பர்டைஸ், நாலேஜ் எல்லாமே அவைலபிளா இருக்குங்கய்யா. அதனால முதல்ல உங்க ஹெல்த்தை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிட்டாதான் பணம் சம்பாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிற அந்த கருத்தை அதுல இருந்து வெளியில வாங்க. அது மிகப்பெரிய பொய். வெல்த் அடையிறதுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் கம்பல்சரி கிடையாது. இந்த 9 to 6 70 hours per week இது வெற்றிக்கு கட்டாயம் கிடையாது. உண்மையில நீங்க என்ஜாய் பண்ற விஷயத்தோட உங்க ஒர்க்கை சேர்த்து அலைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா, ஒரு வாரத்துல 90 மணி நேரம் கூட வேலை செய்வீங்கயா. உங்களுடைய ஹெல்த் அதான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி. ஐயா நல்லா சொல்றேன் கேட்டு, எவ்வளோ சுகர் லெவல் மோசமா இருந்து, ஒருவேளை உங்களுடைய உடம்புல சில பாகங்கள்லாம் சுகர் ஓவரா போனா கட் பண்ணி எடுத்துறாங்க பாருங்க, கால் விரல் அந்த மாதிரி, அந்த நிலைமைக்கு போயிருந்தால் கூட உணவு கட்டுப்பாடு, யோகா மற்றும் சரியான இயற்கை வாழ்க்கை முறை ஆல்டர் பண்றது மூலமா, உடல் மனத்தை ஆல்டர் பண்றது மூலமா, நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க, உடல் மனத்தை ஆல்டர் பண்றது மூலமா நாள்பட்ட பரம்பரை வியாதிகளில் இருந்து கூட வெளிவர முடியும். சத்தியம் சொல்லுகின்றேன். நோய்க்கு சரண்டர் ஆகாதீங்க. இது இப்படித்தான், இதுக்கு மேல மாத்த முடியாது, வயசாயிருச்சு, இதுக்கு மேல என்ன பண்ண போறேன் சாமி அப்படின்னு இருக்காதீங்க. மரணம் கூட நோய் இல்லாது உங்கள் சுதந்திரத்திலே ஜீவன் முக்த தன்மையிலிருந்து கண்களை மூடி சமாதியில் அமர்ந்து உடலை விட்டு கைலாசம் ஏகுதல், சாயுஜ்யம் அடைதல், சிவசாயுஜ்யம் அடைதல், அப்படித்தான் நடக்கணுங்கய்யா. கடை நாள் வரை உடல் நலத்திற்கு பொறுப்பெடுக்க வேண்டும். உங்களுடைய கான்சியஸ் சாவரனிட்டி உங்ககிட்ட தான் இருக்கணும். பல யோகிகளை நான் என் வாழ்வில் பார்த்திருக்கிறேன். நல்லா இருப்பாங்க, ஹெல்த்தியா, கரெக்டா சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி பஞ்சாங்கம் பார்த்து இந்த நாள்ல
விதேக முக்தி அடையிறேன், நான் வந்த வேலையெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நாளில் அந்த நேரத்தில் பரமசிவ சாயுச்சிய நிலை அடைந்து விதேக முக்தர்கள் ஆவார்கள். அது எல்லா காமன் மேனுக்குமே சாத்தியம் கிடையாது. ஏதோ சிலருக்கு மட்டும்தான் சாத்தியம், சிலருக்கு மட்டும்தான் சாத்தியம் இல்லைங்கிறதுலாம் மூளைச்சலவை. கான்சியஸ் சாவரனிட்டி, இதுதான் வாழ்க்கையின் அடிப்படையாக நாம் எடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு. எனது பக்தன் ஒருபோதும் அழிவதில்லை, பகவத்கீதையில் சொல்றாரு கிருஷ்ணர். அந்த அன்போடு சொல்லுகின்றேன், இந்த சத்தியங்களை மட்டும் இனிமையோடு கேளுங்கள், உங்களுக்கு அழிவு இல்லை. இந்த ஒரு வருஷம் பரிவிராஜ யாத்திரை போங்க போங்கன்னு சொல்றீங்க, அது கூடங்கய்யா வேற ஒண்ணும் இல்லைங்கய்யா. போனீங்கன்னா சூழ்நிலை மாற்றத்தினால் இந்த பேர் தேவையில்லாம வாழ முடியுங்கய்யா. பேர் மேல இருக்கிற பிரஷர் இல்லாம அங்கங்க அப்படி அப்படியே புது புது நபர்களை பார்த்து புது புது உறவுகளை உருவாக்கி புது புது சூழல்களை எதிர்கொண்டு அப்படியே வாழ்ந்துட்டு போகும்பொழுது உடம்பு முழுக்க சேர்த்து வச்சிருக்கிற நியூரோபெப்டைட்ஸ், இந்த உடம்பு முழுக்க இந்த ஆர்கன்ஸ்ல எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருந்த எமோஷன்ஸ், டாக்ஸிக் எமோஷன்ஸ் மொத்தமும் மெல்ட் டவுன் ஆயிடுது. உடம்பு டீடாக்ஸ் ஆகி ஃப்ரெஷ் ஆயிடுவீங்க. இந்த ஒரே வாழ்க்கை, காலையில எந்திரிச்சு அதே வீடு, அதே வீட்டுக்காரி, அதே காரு, அதே டிரைவர், அதே வேலை, அதே பசங்க, அதே பாஸ், அதே டீமு, அதே தலைவலி, அதே சண்டைங்க, அதே பிரச்சனைங்க, அதே சங்கடங்கள். திரும்ப வந்தா ஈவினிங் அதே மாதிரி மொத்த ரொட்டீன். பல நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா உங்க வீட்டுக்குள்ளேயே நீங்க எந்த வழியா நடந்து போறீங்களோ அதே மாதிரி போயிட்டு அதே மாதிரி வந்து உங்க வீட்லயே பல ரூம்ஸ போய் திறந்து பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. மாசக்கணக்கா பல வாங்கி போட்ட பொருட்கள் திறந்து யூஸ் பண்ணி கூட இருக்க மாட்டீங்க. இந்த டெலிவரி பைத்திய மாதிரி ஷாப்பிங் பண்றது, ஷாப்பிங் பண்ணி சும்மா ஒரு மார்னிங் ஜாகிங் போறதை பத்தி ஒரு ரீல்ஸ் பார்த்த உடனே அவன் போட்டுக்கிற ட்ரெஸ், ஷூ அத்தனையும் ஆர்டர் பண்றது. ஆனா அது என்ன ஆகும், வந்து சீல் கூட பிரிக்காம மாடிப்படி கீழே விழுந்து கிடக்கும். எத்தனை பேர் நான் சொல்றத அனுபவமா உங்க வீட்டுல இருக்கு, கை தூக்குங்க. இந்த மாதிரி எல்லாம் சுத்தி பாருங்கயா, எப்படி ஸ்ட்ரக் ஆகி போய் கிடக்குறீங்கன்னு. தயவு செஞ்சு ஒரு வருஷத்தை எனக்கு கொடுங்க, உங்களுக்கு குறைந்தபட்சம் 50 ஆண்டு உங்க லைஃப்ல ஆட் பண்றேன். இது சத்தியம், சந்தேகம் இல்லை, பொய் சொல்ல மாட்டேன். நான் சும்மா உட்காந்து கத்திட்டு இல்லைங்க. செக்கிழார் சொல்றார் இல்லையா, பூத பரம்பரை பொலிய புனிதவாய் மலர்ந்தழுத. இந்த ஞான பரம்பரை வாழையடி வாழையென சிவபூத பரம்பரை பொலிவதற்காகத்தான் ஞானசம்பந்த பெருமான் புனிதவாய் மலர்ந்து அழறார். வேத நெறி அழைத்தோங்க மிகு செய்வ துறை விளங்க பூத பரம்பரை ஒலிய புனிதவாய் மலர்ந்து அழுத சீதவள வயற் புகழி திருஞான சம்பந்தர் பாதமலர்தலை கொண்டு திருத்தொண்டு பரவுவாம்னு அவருடைய குரு பரம்பரையில வந்தவங்க நானு. அதனால இந்த பூத பரம்பரை பொலிவதற்காகவே அழுது கொண்டிருக்கின்றேன், கத்திக் கொண்டிருக்கின்றேன், சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றேன். பொய் புகழேன். ஒரு வருஷத்தை தைரியமா ரிஸ்க் எடுத்து எல்லாத்துல இருந்து உடைச்சிட்டு இந்த டாக்ஸிக் ஸ்டக்கான லைஃப் ஸ்டைல் இருந்து வெளியில வாங்க. செத்துலாம் போக மாட்டீங்க, செல்போன் வச்சுக்கோங்க, யாரோட வேணாலும் பேசிக்கோங்க, ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சினா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய்க்கோங்க, ஒன்னும் செத்து போக மாட்டீங்க. நான் பரிவராஜகம் பண்ண அந்த காலம் மாதிரிலாம் உங்களுக்கு கிடையாது. இப்போ ரொம்ப சுலபம், ஈஸி. விளாக் பண்ணிக்கிட்டே ஜாலியா புதுசான ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்த்துக்கிட்டு சூழ்நிலைகளை பார்த்துட்டு ஜாலியா எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்ணிக்கிட்டு உடம்புல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிற எமோஷன்ஸை, டாக்ஸிக் எமோஷன்ஸை டீடாக்ஸ் பண்ணுங்க. முக்கியமா இப்போ ஜென்சி கிட்ஸ் எல்லாம் பிறப்புல இருந்தே அந்த டாக்ஸிக் எமோஷன்ஸ் ஸ்டோர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறீங்களா? நான் சொல்லல, சயின்டிபிக் ரிசர்ச் சொல்லுது. எங்க டைம் எல்லாமாவது இந்த டாக்ஸிக் எமோஷன்ஸ் பில்ட் ஆக ஆரம்பிக்கிறது இந்த லைஃப்ல ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்கிற வயசு. எங்க ஜென்ரேஷன்லாம் யூஸ்வலா 25 வயசுல தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, கல்யாணம் ஆன பிறகுதான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுப்பாங்க அவங்க லைஃபுக்கு. அது வரைக்கும் அப்பா அம்மா கூட அவங்க சம்பாதித்துல வண்டி ஓட்டிட்டு விளையாட பண்ணிட்டு ஜாலியா இருக்கிறது தான். இந்த ஜெனரேஷன் சம்பாதிக்கிறீங்களோ இல்லையோ, இந்த பியர் பிரஷரு, கம்பேரிசன், அந்த டாக்ஸின்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரீமா போறதுனால பர்ஃபார்மன்ஸ் கருதரம் முடிச்ச இந்த எக்ஸாமினேஷன்ஸ், எவனுக்காகடா எக்ஸாம் எழுதுறீங்க? எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. இந்த மெக்கலேயோட கிளர்க் ப்ரொடியூசிங் எஜுகேஷன் சிஸ்டத்துக்குள்ள போய் அவன் கிளர்க்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணுன்றதுக்காக அவன் கழிஞ்சு வச்சுட்டு போனதை இன்னமும் தின்னுக்கிட்டு, ஐயோ, இந்த அவுட்டர் நாலேஜ்ல மெக்கல்லே கும்பலோட நாத்தமும் தொல்லையும், இந்த இன்னர் நாலேஜ்ல மேக்ஸ்முல்லேரியன் கும்பலோட தொல்லையும், ஐயோ எம்மா. மேக்ஸ்முல்லேரியன் கும்பல்னா யார சொல்றேன்னா, முறையாக சம்ஸ்கிருதத்தையும் சாஸ்திரங்களையும் படிக்காமல்
இந்த ஞான அனுபூதி, ஆன்மீக அனுபூதி, யோகா, தியானம் அப்படின்னு ஊரெல்லாம் கலட்ட பண்ணிட்டு தெரியுதுங்க பாருங்க. இங்கிலீஷ்ல ஏதாவது இந்த டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் புக்ஸ் எல்லாம் மேக்ஸ்முல்லேரியன் டிரான்ஸ்லேஷன் புக்ஸ், அந்த சம்பிரதாயத்து அவங்க ஆளுங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ண, இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ண புக் எல்லாம் படிச்சு முடிச்சுட்டு எதையாவது அறகுறையா சுத்திட்டு இந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் வச்சு விளையாடிட்டு இருக்கிறது. அம்மா இதுங்க பண்ற அளப்பறை இருக்கு பாருங்க, இதுங்க பண்ற ரவுடிசமும் கூத்தும் அலப்பறையும், ஐயோ, இது எல்லாமே இந்த ஜென்சிக்கு உங்க ஆர்கன்ஸ் முழுக்க டாக்ஸிக் எமோஷன்ஸ் ஸ்டோர் பண்ண வச்சிருதுங்கய்யா. அதனால இந்த பரிவிராஜ யாத்திரை பண்ணீங்கன்னா முதல்ல உங்க உடம்பும் மனசும் டீடாக்ஸ் ஆகுங்கய்யா. ஆக்சுவலா ஒரு நாட்டோட ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் பண்ண வேண்டிய ஃபர்ஸ்ட் வேலை அந்த நாட்டோட ஜென்சி இளைஞர்கள் டீடாக்ஸ் ஆகிறது. அவங்களோட உடம்புக்குள்ளேயும் மனசுக்குள்ளேயும் டாக்ஸிக் எமோஷன் ஸ்டோர் ஆகாம டீடாக்ஸ் பண்ணி விடுறதாங்க. நம்ம பாரதத்துல, இந்தியாவில் அருமையான மெத்தடாலஜி இருக்குங்க அந்த மாதிரி டீடாக்ஸ் ஆகிறதுக்கு. இந்தியா முழுக்க ஆலயங்களுக்கு எல்லாம் யாத்திரை பண்ணீங்கன்னாலே நம்முடைய கலாச்சாரம், பாரம்பரியம், பண்பாடு இதை பற்றி ஒரு செறிவார்ந்த புரிதலும் ஈடுபாடும் நன்மையும் வரும். அது போக உடம்பு மனசு டீடாக்ஸ் ஆகி ஃப்ரெஷ்ஷா ஒரு குழந்தை மாதிரி ஆயிடுவீங்க. லைஃபை ரீஸ்டார்ட் பண்ற எனர்ஜி வந்துருங்க. ஒரு எந்த நாட்டோட ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும். கைலாசா உலகத்துக்கே ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். நீங்க கைலாசத்துக்கு வர்றது வராதெல்லாம் உங்க விருப்பம். ஆனா யார் யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு வருஷம் யாத்திரை பண்றீங்களோ, நீங்க அந்த யாத்திரைக்கு பிறகு எந்த நாட்டுல போய் செட்டில் ஆனீங்கனாலும் அந்த நாட்டுக்கு உபயோகமாகின்ற, உங்களுக்கும் அந்த நாட்டுக்கும், உங்களுக்கும் அந்த சமுதாயத்திற்கும் உபயோகமாகின்ற ஒரு நல்ல வெற்றி குடிமகனாக மாறுவீர்கள். அதனால இதை ஒரு சேவையா செய்யறேன். யார் யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு வருஷம் பரிவராஜ யாத்திரை பண்றீங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் 1 லட்சம் ரூபாய் கிராண்ட் கொடுக்குறீங்க கைலாசத்துல இருந்து. 5 லட்சம் ரூபாய் பெருமான ப்ரோக்ராம், பரமசிவசேனா ப்ரோக்ராம், 1 மந்த் ட்ரைனிங். அதுல யோகா, மல்லக்கம்பம்னு சொல்ற அந்த கம்பத்து மேல, சிவஸ்தம்பத்து மேல ஏறி செய்யற யோகா, ரோப்ல தொங்கி செய்யற அந்த ரோப் யோகா, இந்த மாதிரியான ட்ரைனிங். அது உடம்ப தயார் பண்றது, டீடாக்ஸ் பண்றது, ஃப்ரெஷ் ஆக்குறது, பிராணாயாமம், தியானம், மனசை டீடாக்ஸ் பண்றது, இந்த கம்ப்ளீஷன் அப்படிங்கிற இந்த சத்தியம், ஞான தத்துவம், உயிரை டீடாக்ஸ் பண்றது. உங்களை மொத்தமா டீடாக்ஸ் பண்ணி 1 மாசம் இந்த 5 லட்சம் ரூபாய் பெருமானம் உள்ள பரமசிவசேனா ப்ரோக்ராம் இலவசமா கொடுக்குறேன். அதுக்கப்புறம் பரிவிராஜ போறதுக்காக, இந்த யாத்திரை பண்றதுக்காக உங்களுக்கு என்னென்ன டீடைல்ஸ், எந்தெந்த இடத்துக்குலாம் போனா உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும், வாழ்க்கையை கத்துப்பீங்க, இந்த மாதிரி டீடைல்ஸ் எல்லாம் அது ஒரு 200 இடம் செலக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். தமிழ்நாட்டில் பாண்டிச்சேரியில் இருக்கிற ஆர்ஓவில், தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மெய்வழிச்சாலை, இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய லிஸ்ட். கல்கட்டாவில் இருக்கிற வேலூர் மடம், ராமகிருஷ்ண மடம், தட்சிணேஸ்வரில் அந்த பக்கம் இருக்கிற சாரதா மடம், இந்த மாதிரி ஒரு 200 இடம் செலக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. நல்லா போங்க, பாருங்க, வாழ்க்கையை வேறு வேறு பரிமாணத்துல அனுபவிங்க. இந்த மாதிரி போறவங்களுக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் கிராண்ட் கொடுக்குறீங்க. நீங்க அதை வச்சு ஆரம்பிச்சீங்கன்னா போதும். அதுக்கப்புறம் தானா பணம் வர ஆரம்பிச்சிருங்க. யூடியூப் சேனல் நடத்திக்கலாம், டிராவல் பிளாக் பண்ணிடலாம், நிறைய பணம் வர ஆரம்பிச்சிடும். அங்கங்க சப்போர்ட் கிடைக்கும். சும்மா இல்லைங்க, உலகம் நல்லதுங்கய்யா. அதையும் பாரதம் நல்ல நாடுங்கய்யா. அண்ணாமலையான் இருக்கும் திருவண்ணாமலை வாழ்க, திருவண்ணாமலை இருக்கும் தமிழகம் வாழ்க, தமிழகம் இருக்கும் தென்னாடு வாழ்க, தென்னாடு இருக்கும் பாரதம் வாழ்க, பாரதம் இருக்கும் அகண்ட பாரதமே நீ வாழ்க, வாழ்க, வாழ்க. நல்ல நாடுங்கய்யா. அதை நடந்து யாத்திரை பண்ணி அனுபவிங்கய்யா. அப்பர் பெருமான் சொல்றார் பாருங்க, நாம் ஆர்க்குங்குடியெல்லோம், நமனை அஞ்சோம், நரகத்தில் இடர்படோம். என்ன அருமையா சொல்றாரு பாருங்கய்யா. நாம யாருக்கும் குடி கிடையாதுங்கய்யா. உங்க கான்சியஸ் சாவர்னிட்டியை டிக்ளேர் பண்றவங்க தான் கைலாயத்தின் குடிமக்கள். கைலாயத்தின் குடிமக்கள்னா வேற என்ன, அவங்க என்னுடைய குடிமக்கள் கிடையாது. பிரபஞ்சத்தின் பரமசிவ பரம்பொருளின் குடிமக்கள். தன்னுடைய கான்சியஸ் சாவர்னிட்டியை ரீக்ளைம் பண்ணிக்கிறவங்க, தன்னுடைய கான்சியஸ் சாவர்னிட்டிக்குள்ள யாரும் நுழையாமல் தலையிடாமல் பார்த்து கொள்பவர்கள், அவங்களத்தான் கைலாயத்தின் குடிமக்கள்னு சொல்றாங்க. நாம் ஆர்க்குங்குடியல்லோ அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்றவங்க தான் கைலாசவாசிகள். நமன எஞ்சோம், நரகத்தில் இடர்படோம், நடலையில்லோம், ஏம் அப்போம் வினி அறியோம் பணிவோம் அல்லோம். என்ன தீரத்தன்மை வருங்க, என்ன தீரத்தன்மை வருங்க. சிறையிலே வதைவிட்டு விட்டு வெளியில வந்து இதை பாடுறாரு. இன்னொரு ரகசியம் சொல்லட்டுமா?
ஐயோ ஐயோ ஐயோன்னு எல்லாரும் நான் சொல்றதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு என் மைண்ட் வாய்ஸே எனக்கு சிரின்னு சிரிக்குது. ஆனா உண்மை, அதனால சொல்லிடுறேன். எந்த ஒரு பயமுமேங்கய்யா நிஜமா உங்க கண்ணு முன்னாடி வந்துருச்சுன்னா அது ஒண்ணுமே இல்ல. அடாச்சே இதுக்காடா இந்த ஆட்டம் ஆட்டி ஆட்டங்காட்டி பயம் பயமா இப்படின்னு பயமுறுத்துங்க ஆயிருங்கய்யா. அதனால நீங்க யாரையாவது கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கணும்னா பயமுறுத்திக்கிட்டே இருக்கணுமே தவிர உண்மையிலேயே பனிஷ் பண்ணிடக்கூடாது. இப்போ ஒருத்தனுக்கு ஜெயில் பயம்னா ஜெயில் பயத்தை காமிச்சிட்டே இருக்கணும். ஆனா ஜெயில போட்டீங்கன்னா அவன் ஃப்ரீ ஆயிடுவான். அதுக்கப்புறம் அவனை உங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அவனுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் இது ஒண்ணுமே இல்லடா டேய். இந்த பயத்தை வச்சு எத்தனை கொடுமைகளை சந்திக்க வேண்டியதா இருக்கு. அதை விட இது பெட்டர்டா அப்படின்னு அவன் ஆயிடுவான். பயம் போயிரும். பெருமான் ஆனா அப்பர் பெருமான் ஒரு படி மேல ஜெயில இருக்கும் பொழுதே பாடுறாரு. சுண்ணாம்பு காலவாயில இருக்கும் பொழுதே பாடுறாரு. மாசில் வீணையும் மாலை மதியமும் வீசு தென்றலும் விங்கிள வேணிலும் மூசு வெண்டரை பொய்கையும் போன்றதே. ஐயா ஈசன் எந்த இணையடி நிழலேன்னு பாடுறாரு. ஐயா ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கோங்க, சுண்ணாம்பு காலவாயில இருக்கும் பொழுது இந்த விஷுவலைசேஷன் வர்றதே சாத்தியம் இல்லைங்கயா. மாசில் வீணையும் மாலை மதியம், அதாவது மாசு இல்லாத இனிமையான ஸ்ருதிகடாத இயங்கக்கூடிய, அதாவது சூழல், டைமு, ஸ்பேஸு, இசை, இந்த மூன்றும் சேர்ந்து இணைந்து இனிமையா இருக்கிற மாதிரியான வீணை இசைக்குத்தான் மாசில் வீணைன்னு பேர். மாசில்லாத வீணை அந்த இசைக்கும் மாலை மதியம் சுண்ணாம்பு காலவாயில இருந்தா இந்த விஷுவலைசேஷன்ஸ் முதல்ல பண்ண முடியுமாங்கய்யா? இந்த விஷுவலைசேஷன் அவரால் பண்ண முடியுதுனாலே நித்திய நிகழ்விலேயே நிலை பெற்று இருக்கின்ற பெருமான் அப்பர் பெருமான். நித்திய நிகழ்விலே இருப்பதனால்தான் இந்த விஷுவலைசேஷனையே பண்ண முடியுது. மாசில் வீணையும் மாலை மதியம் வீசு தென்றலும் பிங்கிள வேணிலும் மூசு வண்டரை பொய்கையும் போன்றதே ஈசன் எந்த இணையடி நிழலே. சற்றே ஆழ்ந்து கேளுங்கள். நித்திய நிகழ்விற்குள் வந்தீர்களானால் எந்த பயமும் உங்கள் மீது எந்த தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாது. உங்களை யாராலையும் பயமுறுத்த முடியாது. இந்த நித்திய நிகழ்வுக்கு வரும் பொழுது மெதுவா இந்த நித்திய நிகழ்வுல இருக்க இருக்க இன்னொரு ஆழமான சத்தியம் புரிஞ்சிருங்கய்யா. உங்களுக்கு மரணம் இல்லைங்கய்யா, உங்களுக்கு அழிவு இல்லைங்கய்யா. இந்த சத்தியத்தை நான் ஏதோ உபதேசமா பெரிய தத்துவமா சத்தியமா உங்களுக்கு சொல்றேன்னா தயவு செஞ்சு நினைக்காதீங்கய்யா. உங்களுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு உங்க தோள் மேல கை போட்டுட்டு 2 பேரும் ஒன்னா உட்காந்து ஒரு மரத்தடியில ஸ்வீட்டா டீ குடிச்சிட்டு இருந்தோம்னா, ஒரு கிராமத்து ஆல மரத்தடியில உட்காந்து டீ குடிச்சிட்டு இருக்கும்போது பர்சனலா எப்படி நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருடைய உயிர் மலர்ந்து உயிர் திறந்து ஓப்பன் அப் பண்ணி பர்சனலா விஷயங்களை ஷேர் பண்ணிப்போமோ, அந்த ஸ்பேஸ்ல இருந்து சொல்றாங்கய்யா, உண்மையிலேயே உங்களுக்கு மரணம் இல்லை, அழிவு இல்லைங்கய்யா. எவயமனோ லூசுத்தனமா மரணம்ங்கிற பிரெயின் வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க உங்களை. இந்த வளர்சிதை மாற்றம்ங்கிறது நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறதுங்கய்யா. அது அப்படியே நடந்து போய்கிட்டே இருக்குங்கய்யா. இப்போ நீங்கெல்லாம் என்ன நினைக்கிறீங்க? கரெக்ட் சாமி, நான் பிறந்த உடனே நான் இறந்த உடனே இன்னொரு பொறுப்பெடுத்துருவேன்னு தெரியுது. ஆனா இந்த ஜென்மத்துல சம்பாரிச்ச பணம் எல்லாம் போயிருமே, கவலையே படாதீங்க. இப்போ என்ன மாதிரி ஸ்பேஸ், ஸ்டேட் இதெல்லாம் நீங்க மேனேஜ் பண்றீங்களோ, ரெஸ்பான்சிபிளா மேனேஜ் பண்றீங்களோ, அது அப்படியே அதே மாதிரி ஸ்பேஸ்ல தான் நீங்க உடன்படுப்பீங்கயா, அடுத்த பிறவி எடுப்பீங்கயா. இல்ல இதை விட நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு தான் போவீங்கயா. பிரேக் த்ரூ தான் நடக்கும். பிரபஞ்சம் மங்களமானதுங்கயா, சிவமயம்ங்கயா. சிவம்னா காரணமில்லாத மங்களத்தன்மைங்கயா. யாரெல்லாம் என் பர்சனல் ஃப்ரெண்ட் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்க, மனசு விட்டு என்கிட்ட நீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையை பத்தி எல்லாம் சொல்லணும், நானும் அதே மாதிரி மனம் திறந்து என் உயிர் திறந்து என் வாழ்க்கையை பத்தி எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லணும். அந்த சத்தியங்களை, என் வாழ்க்கையோட அனுபவத்தோட சாரத்தை, உண்மைகளை, இறுதி உண்மையை, அறுதி உண்மையை, உறுதி உண்மையை உங்களுக்கு சொல்லணும். ஒரு கப் ஆஃப் காஃபி, ஒரு கப் ஆஃப் டீ, அந்த மாதிரி நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இப்ப சொல்றேங்கய்யா, நல்லா நினைச்சுக்கோங்க. ஒரு அழகான பெரிய ஆலமரத்தடியில ஸ்வீட்டா நம்ம 2 பேர் மட்டும் உட்காந்துருக்கோம். எக்ஸ்க்ளூசிவா நான் உங்க தோள் மேல கை போட்டுட்டு, நீங்க ஒரு கப் ஆஃப் டீ, நான் ஒரு கப் ஆஃப் டீயை குடிச்சிட்டு நீங்க உங்க கதையெல்லாம் சொல்றீங்க, என்னென்ன தோணுதோ சொல்றீங்க. சில நேரத்துல காரணமே இல்லாததோட பேசிட்டு இருக்கீங்க, என் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணுன்றதுக்காக. ஜஸ்ட்
அந்த மாதிரி ஸ்பேஸ்ல இருக்கும்போது நான் என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய மொத்த சத்தியங்கள், ரகசியங்கள், அணுவுக்கு அணுவான, ஆழத்திற்கும் ஆழமான பரம ரகசியங்களையும், சீக்ரெட்ஸையும், சத்தியத்தையும் உங்களுக்கு சொல்றேங்கய்யா. என ஒப்பனை பண்ணி சொல்றேங்கய்யா. உண்மையிலேயே உங்களுக்கு அழிவில்லைங்க, மரணம் இல்லைங்க. பயம் அத்தனையுமே போகஸுங்க. உங்களுக்கு ஏதோ மோட்டிவேஷன் கொடுக்குறேன், மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச்சு, சுய முன்னேற்ற, அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. இந்த மோட்டிவேஷன் மொத்தமும் தொடப்பக்கட்ட. எனக்கு அந்த மோட்டிவேஷன் மேல, இந்த செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட், மோட்டிவேஷன் இது மேலாம் எந்த நம்பிக்கையும் இல்லை. அது எல்லாம் டுபாக்கூர். பரம சத்தியத்தின் மீது மட்டும்தான் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு. பரம ரகசியமாக இருக்கின்ற இந்த பரம சத்தியத்தை உங்களுக்கு சொல்றேங்க. கேசகா, என் மனதிற்கு இனிமையானவர்களே, என் அன்பிற்கு உரியவர்களே, யாரை காண்பதனால் என் அன்பு எனக்குள் இருந்து பெருகுகின்றதோ, நான் அன்புக்கு உரியவன் என்று என்னை உணர்கின்றேனோ, லவ்விங் அன்லவபிள் என்று உணர்கின்றேனோ, உங்களை பார்த்து சொல்லுகின்றேன், கேளுங்கள். உங்களுக்கு மரணம் இல்லை, உங்களுக்கு அழிவு இல்லை. பயம் அனைத்துமே, அனைத்து விதமான பயங்களும் உங்கள் மீது நிகழ்த்தப்படும் மூளைச்சலவை. அதனால் நித்திய நிகழ்விலே நிலை பெறுங்கள். ஈஸ்வரனின் சர்க்க விசர்க்கமும் புரியும், இந்த பிரம்மாண்டத்தின் சர்க்க விசர்க்கமும் புரியும், உங்கள் ஜீவனின் சர்க்க விசர்க்கமும் புரியும். சர்க்க விசர்க்கம், இந்த முதன்மை படைப்பு, இரண்டாம் படைப்பை ஈஸ்வரன் கோணத்திலிருந்து அருணாச்சல புராணம் மற்றும் விஷ்ணு புராணம், ஸ்காந்த புராணம், பல புராணங்கள் விளக்குகிறது. யூனிவர்ஸோட பார்வையிலிருந்து பிரம்மாண்ட புராணம் விளக்குகிறது. ஜீவன், இண்டிவிஜுவல் ஜீவனுடைய பார்வையிலிருந்து ஆத்ம புராணம் விளக்குகிறது. நித்திய நிகழ்வில் இருங்கள். இந்த மூன்றுமே, ஜீவன், ஈஸ்வரன், ஜெகத், இந்த மூன்றினுடைய சர்க்க விசர்க்கங்கள் முழுமையாய் புரியும். முதல் நிலை படைப்பும் இரண்டாம் நிலை படைப்பும் முழுமையாய் புரியும். நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். வாழ்க்கையோட ஒரு அடிப்படை பாடம் சொல்றேன், கேட்டுக்கோங்க. வாழ்க்கையில சில உறவுகள் உங்களை ஏமாத்துவாங்க. சில பேர் உங்ககிட்ட பணம் வாங்கிட்டு திருப்பி கொடுக்க மாட்டாங்க. சில பேர் திருடிக்கிட்டே கூட போவாங்க. இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள்லாம் நடக்கும். ஆனா don't shrink in the name of security. Expand for life. என்னை எத்தனை பேர் முதுகில் குத்தினார்களோ அதை விட அதிகமாக நீங்கள் முதுகில் குத்தப்பட்டிருக்க மாட்டீங்கயா. எனக்கு இழைக்கப்பட்ட துரோகங்களை விட அதிகமாக உங்களுக்கு துரோகங்கள் நிகழ்ந்து விட்டு இருக்காது, என்னால் உறுதியா சொல்ல முடியும். ஆனாலும் ஒரே ஒரு முறை கூட மனிதர்கள் இப்படி துரோகம் செய்கிறார்களே, முதுகிலே குத்துகிறார்களே அப்படின்னு மனிதர்களை நம்புவதிலிருந்தும், உறவுகளை உருவாக்குவதிலிருந்தும், உறவுகளின் மீது ஸ்ரத்தையோடு இருப்பதிலிருந்தும் நான் பின்வாங்கியதே கிடையாது. கேளுங்கள், எத்துணை பேர் முதுகில் குத்தினாலும், துரோகம் செய்தாலும், உபயோகப்படுத்திவிட்டு அவதூறு செய்தாலும், என்னையும் என் சங்கத்தையும் உபயோகப்படுத்திவிட்டு அவதூறு செய்தாலும், இது எல்லாவற்றையும் பார்த்திருந்தாலும், நம்முடைய பொருளையோ ஞான சொத்துக்களையோ திருடிக்கொண்டு, அது என்னிடமிருந்து அவர்கள் திருடினார்கள் என்பது வெளியில் தெரியாமல் இருப்பதற்காக என்னையே பழித்து, சங்கத்தை பழித்து, இது எல்லாத்தையும் பார்த்திருக்கீங்க. ஆனால் புதிதாக தொடர்ந்து வருகின்ற மனிதர்களை நம்புவதையோ, அவர்களுக்காக என்னையும் கைலாசத்தையும் திறந்து வைப்பதையோ, நான் அவர்கள் மீது காட்டும் ஸ்ரத்தையோ ஒரு துளியும் குறைத்ததுமில்லை, சந்தேகப்பட்டதுமில்லை, அதற்காக பயப்பட்டதுமில்லை, என்னை நானே சுருக்கி கொண்டதும் இல்லை. அதனாலதான் கங்கையைப் போலே வாழுகின்றேன். யார் வந்து என்ன அளவு வேண்டுமோ அவர்கள் அதை அனுபவித்துக் கொண்டு, வெறுங்கையோட வந்தாருன்னா குடிச்சிட்டு போகலாம். கையில ஒரு டம்ளர் எடுத்துட்டு வந்தா குடிச்சிட்டு டம்ளர்ல கொண்டுட்டு போகலாம். ஒரு பெரிய அண்டாவை கொண்டு வந்தாருன்னா குடிச்சிட்டு அண்டால கொண்டு போகலாம். ஒரு பெரிய வாட்டர் டேங்கே கொண்டு வந்தாருன்னா அதுலயும் கொண்டு போகலாம். இல்ல வாட்டர் சேனல் வாய்க்காலே வெட்டிக்கணும்னு நினைச்சாலும் வெட்டிக்கிட்டு அதையும் எடுத்து அனுபவிக்கலாம். சில பேர் வந்து 1, 2, 3 பண்ணி அசிங்கம் பண்ணிட்டு தான் போவேன்னு நினைச்சா அதையும் பண்ணலாம். சில பேர் எச்ச துப்பிட்டு போவாங்க, அதையும் பண்ணலாம். எதனாலும் பாதிக்கப்படாமல், தன் புனிதம் குறையாமல், எல்லோருக்கும் உபயோகமாகின்ற விதத்திலேயே தொடர்ந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கும் கங்கையைப் போலே என் வாழ்க்கை இனிமையாகவும், அருமையாகவும், புனிதமாகவும்,
ஆனந்தமாகவும் தொடர்ந்து இருக்கிறது. அதனால் தயவு செய்து, யாரோ சிலர் உங்களை வஞ்சித்து விட்டார்கள், ஏமாற்றி விட்டார்கள், உங்களிடமிருந்து சிலவற்றை திருடி விட்டார்கள், உங்களுக்கு துரோகம் செய்து விட்டார்கள் என்றெல்லாம் நீங்கள் நினைத்து உங்களை நீங்கள் சுருக்கிக் கொள்ளாதீர்கள். உண்மையிலே துரோகம் பண்ணியிருப்பாங்க கூட, ஆனா அதுக்கு தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டியது அவங்க, நீங்க இல்ல. உங்களை நீங்களே சுருக்கிக் கொள்வது, நீங்கள் உங்களுக்கு தண்டனை கொடுத்துக் கொள்ளுகின்றீர்கள். விஷத்தை நீங்க குடிச்சிட்டு அவன் சாகணும்னு நினைச்சா என்ன முட்டாள்தனமை. உங்களை நீங்கள் சுருக்கிக் கொள்வது, உங்களை நீங்கள் சிதைத்துக் கொள்வது மிக பெரும் தவறு. உண்மையில பாத்தீங்கன்னா, ஒரு 10 பேர் துரோகம் பண்ணாங்கிறதுக்காக மக்கள் மீது நம்பிக்கை வைப்பதை, ஸ்ரத்தை வைப்பதை, உறவுகளை உருவாக்குவதை நீங்கள் நிறுத்திக்கிட்டு ஷ்ரிங்க் ஆனீங்கன்னா, உங்களுக்கு துரோகம் பண்ணவர்கள் ஜெயித்து விட்டார்கள். அவங்களுக்கு அதான வேணும். நீங்க ஷ்ரிங்க் ஆகணும்ன்ற அவங்களுடைய தேவை. அதை அவர்கள் அடைந்து விட்டார்கள், ஜெயித்து விட்டார்கள் ஆயிடுது. அதனால உங்கள் துரோகிகள் எதை அடைய நினைத்தார்களோ அவர்களுக்கு வெற்றியை தந்து விடாதீர்கள். உங்கள் விரோதிகளுக்கு வெற்றியை தந்து விடாதீர்கள். எக்காலத்திலும் உறவுகள் மீது ஸ்ரத்தையும் நம்பிக்கையும் வைப்பதை நிறுத்தாது, அறிவோடு சேர்ந்து உணர்வின் முழுமையும் ஸ்ரத்தையும் செயல்பட்டு ஞானமாகவும் கருணையாகவும் மாற வேண்டுமே தவிர உங்களை கட்டுப்படுத்தும் எண்ணப்பதிவுகளாக, மனப்பதிவுகளாக மாறக்கூடாது. உங்களுடைய கடந்த கால அனுபவங்கள், யாராவது ஏமாற்றிட்டாங்கன்னு நினைச்சீங்கன்னா, துரோகம் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைச்சீங்கன்னா, சீட் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைச்சீங்கன்னா, அது உங்களை புத்திசாலியாகவும் மனிதர்களை புரிந்து கொள்வதற்கும் உங்களுடைய செயல்பாட்டை விரிவாக்குவதற்கும் உபயோகமாக வேண்டுமே தவிர உறவுகள் மீது உங்களுக்கு இருக்கின்ற ஸ்ரத்தை, மனிதர்கள் மீது உங்களுக்கு இருக்கின்ற நம்பிக்கை, உங்களை நீங்கள் விரித்துக் கொண்டு வாழ்விலே விரிவடைவதற்கான உற்சாகம், உத்வேகம், ஸ்ரத்தை, நம்பிக்கை, இவைகளை எக்காலத்தும் கட்டுப்படுத்தக்கூடாது, குறைக்கக்கூடாது, மட்டுப்படுத்தக்கூடாது. எப்போ கடந்த கால அனுபவங்கள் ஒரு மனிதனை கட்டுப்படுத்தவும் மட்டுப்படுத்தவும், அவன் செயல்பாடு, சிந்தனை, உணர்வு, உணர்ச்சி இவைகளின் இயக்கத்தை குறைக்க துவங்குகிறதோ அப்பொழுது அவன் முதுமை அடைகின்றான். முதுமைக்கு இலக்கணம் இதாங்க. முதுமைனா என்னன்னா, எப்போ உங்களுடைய கடந்த காலம் உங்கள் மீது சுமையாக மாறுகிறதோ, அறிவாகவும் அனுபவமாகவும் கருணையாகவும் புதிய புதிய வாழ்க்கையின் புதிய புதிய செயல்கள் மற்றவற்றை செய்வதற்கான உற்சாகமாகவும் உத்வேகமாகவும் செய்வதற்காக ஆன சக்தியாக மாறாமல், உங்களை கட்டுறுத்தும், பயமுறுத்தும், எதை தொட்டாலும் சுய சந்தேகத்தை, சுய வெறுப்பை, சுய பயத்தை, சுய மறுப்பை உருவாக்குகின்ற எண்ணமாக மாறும் பொழுது ஒரு மனிதன் முதுமையடைந்து விடுகின்றான். எக்கால உணர்வு முதுமை, மன முதுமையை அனுமதிக்காதீர்கள். எத்தனை பேர் எத்தனை வஞ்சகம் செய்தாலும், எத்தனை துரோகங்கள் செய்தாலும், எத்துணை தாக்குதல்கள் நடத்தினாலும், மனிதர்கள் மீதும் உறவுகள் மீதும் நம்பிக்கையோ ஸ்ரத்தையோ குறையாமல் மேலும் மேலும் உற்சாகமும் நம்பிக்கையும் ஸ்ரத்தையும் பெருகிக் கொண்டே இருப்பதனால், பொங்கிக் கொண்டே இருப்பதனால் மனிதர்களை பற்றிய அறிவும் ஞானமும் தெளிவும் மட்டும்தான் அதிகமாகின்றதே தவிர மனிதர்கள் மீது வைக்கும் நம்பிக்கையின், ஸ்ரத்தையின் ஆழமோ அகலமோ நீளமோ அழுத்தமோ ஒரு துளியும் குறையாது. லைஃப் பத்தின எக்ஸைட்மெண்ட் ஒரு துளியும் குறையாது. இருப்பதனால் தான் பரமசிவ பரம்பொருளின் இருப்பாகவே, வடிவாகவே, வெளிப்பாடாகவே வாழ்கின்றேன். உங்களை சுருக்காம வாழ்க்கையை விரிப்பதில் மட்டும் கவனம் செலுத்துங்கள். இறை வடிவமாகவே வாழ்வீர்கள், தெய்வமாகவே வாழ்வீர்கள். வாழும் பொழுதே தெய்வமாக வாழ்வீர்கள். நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். அதனாலங்கய்யா, துரோகிகள், விரோதிகள், எதிரிகள் இவர்களாலே மனமும் உணர்வும் சுருக்கப்படுபவன் மனிதன். துரோகிகள், விரோதிகள், எதிரிகள் இவர்கள் எவராலும் மனமும் உணர்வும் சுருக்கப்படாது. தன்னுடைய வாழ்க்கை, மனம், உணர்வு அனைத்தையும் விரித்துக் கொண்டே செல்பவன் ஞானி. அவ்வளவுதான் இன்றைய மொத்த சத்சங்கத்தின் சாரம். பரமசிவ விஞ்ஞானத்தின் முதல் சத்தியம். இன்றைய மொத்த சத்சங்கத்தின் சாரம். சூஸ் கான்ஷியஸ் சாவரனிட்டி. ஆன்மீக இறையாண்மை. இதுதான் பரமசிவ விஞ்ஞானத்தின் முதல் சத்தியம். இது சத்தியம். செயல்படுத்து.
எல்லோரும் பரமாத்வைதத்தில் நிலை பெற்றிருக்க ஆசீர்வதிக்கின்றேன். எல்லோரும் பரமாத்வைதத்தில் நிறைந்து நித்யானந்தத்தில் நிறைந்து நித்யானந்தத்தில் மலர்ந்து நித்யானந்தமாகிட ஆசீர்வதிக்கின்றேன். ஆனந்தமாக இருங்கள். நித்யானந்தம். கைலாசாவின் நித்யானந்தேஸ்வர பரமசிவ பிரம்மோற்சவத்தின் உத்தராங்க உற்சவத்தின் 3ஆம் நாள் கொண்டாட்டத்திற்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம். கார்த்திகை தீபத்தை முன்னிட்டு நடைபெற்ற சக்தி வாய்ந்த மற்றும் மங்களகரமான கொண்டாட்டங்களுக்குப் பிறகு பிரம்மோற்சவத்தின் போது பொழியப்பட்ட மகத்தம ஆன்மீக ஆற்றலை பக்தர்கள் உள்வாங்கிக் கொள்ளவும் அமைதி பெறவும் அவற்றை தங்களுக்குள் ஒருங்கிணைக்கவும் இந்த உத்தராங்க நாட்கள் உதவுகின்றன. இந்த காலகட்டம் சனாதன இந்து தர்மத்தின் ஜெகத்குரு மகா சந்நிதானம் பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்களின் இதயத்திற்கு மிகவும் நெருக்கமானதாகும். ஏனெனில் சக்தி வாய்ந்த ஆன்மீக மாற்றங்களுக்குப் பிறகு இயல்பாக நிகழும் நிலைபெறுதல், பூரணத்துவம் மற்றும் அகனி சப்தத்தை இது பிரதிபலிக்கிறது. இன்று நாம் சுப்பிரமணிய தெப்ப உற்சவத்தை கொண்டாடுகிறோம். இது பாரம்பரியமாக திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் கோவிலில் கடைபிடிக்கப்படும் புனிதமான விழாவாகும். தெய்வீக வீரம், யுக்தி மற்றும் விழிப்புணர்வு தெளிவின் வடிவமான சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் திருக்குளத்தின் அமைதியான நீரில் எழுந்தருளி அமைதி, மங்களம் மற்றும் பிரபஞ்சத்தை நிர்வகிக்கும் நுண்ணறிவை வெளிப்படுத்துகிறார். பிரம்மோற்சவத்தின் சக்தி வாய்ந்த அனுபவங்களுக்குப் பிறகு புத்தியின் அமைதி, ஆற்றல்களின் சமநிலை மற்றும் தெளிவை மீட்டெடுப்பதை நீரின் மீது மிதக்கும் தெப்பத்தின் மென்மையான அசைவு குறிக்கிறது. உலகெங்கிலும் உள்ள அனைத்து கைலாசா கோவில்களிலும் வலிமை, ஸ்திரத்தன்மை, விவேகம் மற்றும் வாழ்க்கையை பக்தியுடனும் நேர்மையுடனும் எதிர்கொள்ளும் தைரியத்துக்காக சுப்பிரமணிய சுவாமியின் ஆசிகளை வேண்டி இன்று சிறப்பு பூஜைகளும் ஆரத்திகளும் மகிழ்ச்சியுடன் சமர்ப்பிக்கப்பட்டன. அனைத்து ஆன்மீக பயிற்சிகளின் உச்சம் என்பது ஒருங்கிணைப்பு என்பதை உத்தராங்கம் நமக்கு நினைவூட்டுகிறது. அதாவது ஒவ்வொரு ஆசிர்வாதமும், ஒவ்வொரு அறிவாற்றலும், ஒவ்வொரு சக்தி வாய்ந்த அனுபவமும் நமக்குள் ஆழமாக பதிய அனுமதிப்பதே ஆகும். தெப்ப உற்சவத்தின் போது சுப்பிரமணியரின் பிரசன்னம் பரமசிவத்தின் அருளில் வேரூன்றிய நிலையான அறிவு, விழிப்புணர்வு மற்றும் ஆழ்ந்த தன்னம்பிக்கை ஆகியவற்றை அனைத்து பக்தர்களிடமும் விழிப்படைய செய்கிறது. சுப்பிரமணிய சுவாமியின் அதே வலிமையையும் தெளிவையும் நம் வாழ்வில் உருவகப்படுத்தும் சனாதன இந்து தர்மத்தின் ஜெகத்குரு மகா சந்நிதானம் பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்களின் கருணைமிக்க வழிகாட்டுதலையும் நாம் கொண்டாடுகிறோம். நம் ஒவ்வொருவருக்கும் அவர் வாழும் அவதாரமாக அருணாச்சலேஸ்வர கருணாமூர்த்தியாக திகழ்ந்து தைரியம், பூரணத்துவம் மற்றும் ஜீவன் முக்தியை நோக்கி நம்மை அழைத்துச் செல்லும் விவேக ஒளியை தொடர்ந்து அருள்கிறார். இப்போது ஆழ்ந்த பக்தியுடன் பரமசிவத்தின் பரம அவதாரமான சனாதன இந்து தர்மத்தின் ஜெகத்குரு மகா சந்நிதானம் பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்களின் அருளாசிகளை வேண்டி கைலாசாவின் நித்யானந்தேஸ்வர பரமசிவ பிரம்மோற்சவத்தின் உத்தராங்க உற்சவத்தின் 3ஆம் நாள் கொண்டாட்டங்களை நாம் தொடர்ந்து சிறப்பிப்போம். நித்யானந்தம். வந்தே சிந்தூரகாந்திம் சரவிபினபவம் ஸ்ரீமயூராதிரூಢம் ஷட்வக்த்ரம் தேவசேனா மதுரிபுதனயா வல்லபம் द्वादशाक्षम् शक्तिं बाणं कृपाणं ध्वजमपि च गदां चाभयं सव्यहस्तैः चापं वज्रं सरोजं कटकमपि वरं शूलमन्यैर्दधानं सहस्रदलपङ्कजे सकलशीतरश्मिप्रभं वराभयकराम्बुजं विमलगन्धपुष्पाम्बरं प्रसन्नवदने क्षणं सकलदेवतारूपिणं स्मरेच्छिरसि हंसकं तदभिमानपूर्वं गुरुम्। अथ धूपः ॐ धूरसि धूर्पधूर्वन्तं धूर्पतयोऽस्मान् धूर्पतितं धूर्वयं वयं धूर्वामस्त्वं देवानामसि सस्तितमं पप्रितमं जुष्टतमं वह्नितमं देवहूतममर्हतमसि हृत्तानं त्रिगुंहस्त्वमास्वा
मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रेक्षे मा भेन्मा संविद्धा मा त्वा हि गुंसिषुम् ॐ सां सौं शरवणभवाय नमः श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानन्दपरमशिवाय नमः धूपम् आघ्रापयामि अथ दीपः ॐ उद्दीप्य स्वजातवेदो पग्निर्निरृतं मम वसुगस्रमह्यमावह जीवनं च दिशो दिश मानो हि गुंसेज्जातवेदो गामश्वं पुरुषं जगते अभिप्रदग्न आगहि श्रिया मा परिपातय ॐ सां सौं शरवणभवाय नमः श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानन्दपरमशिवाय नमः दीपं सन्दर्शयामि अथ नैवेद्यम् ॐ अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणी अमृतं श्रावय श्रावय स्वाहा मधुपातारुतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागुम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः मधु 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 सां सौं शरवणभवाय नमः श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानन्दपरमशिवाय नमः अमृतं महानैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यानन्तरम् आचमनं समर्पयामि नीराजनम् ॐ उमाकोमलहस्ताब्जं सम्भावितललाटकम् हिरण्यकुण्डलं वन्दे कुमारं पुष्करस्रजम् ॐ साङ्ग्रहण्येष्ट्यायजते इमां जनतां सङ्गृह्णानीति द्वादशारत्नीरसना भवति द्वादशमासा संवत्सरः संवत्सरमेवावरुन्धे मौञ्जी भवति ऊर्ग्वै मुञ्जाः ऊर्जमेवावरुन्धे चित्रानक्षत्रं भवति चित्रं वा एतत् कर्म कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि ॐ सां सौं शरणभवाय नमः श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानन्दपरमशिवाय नमः कर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि रक्षां धारयामि शोणाद्रीशावताराय ज्योतिस्तम्भस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् तत्त्वज्ञानप्रदाताय नित्यानन्देश्वररूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् मूलप्रकृतिरूपाय परमशिवशक्तिस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् दण्डत्रिशूलहस्ताय कालकालस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् आदिपूज्याय देवाय सकृत्पूर्णत्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् सर्वाभयविनाशकाय शत्रुसंहाररूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् योगपट्टाभिषिक्ताय राजसन्न्यासधारिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् सार्वभौमैकवत्याय राजराजाचिताय च श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् मङ्गलं कल्पवृक्षाय मङ्गलं ज्ञानदायिने परमशिवाय श्रीनित्यानन्देश्वराय मङ्गलम् मङ्गलं श्रीविद्याम्बायै मङ्गलं कामदायिन्यै सर्वमङ्गलदात्री नित्यानन्देश्वर्यै मङ्गलम् मङ्गलं गुरुदेवाय मोक्षमूलाय मङ्गलं परमावताराय नित्यानन्दाय गुरवे मङ्गलम् हरिः ॐ तत्सत् सर्वं भगवत् श्री नित्यानन्दपरमशिवपादुकार्पणमस्तु ॐ नित्यानन्दम्
श्रीकैलासोन्नतद्वादशान्तश्यामलापीठारूढ श्रीमीनाक्षिसुन्दरेश्वरा भिन्नस्वरूप परशिवपुत्ररत्न कुमार गुरुमण्यतुल्यावतार श्रीपार्वतीस्तन्यपानलब्धदिव्यज्ञान विश्रुतसकलनिगमागमसारभूतद्राविडवेदप्रवक्त्रे श्रीमत्परमशिवकरुणासमधिगतमुक्तामयचतुरश्रयान् गीयमानछत्रचामर श्रीचिह्नकाहलादिसमस्तबिरदावल्यलङ्कृत ज्ञानविज्ञानचक्रवर्ती सर्वजनसङ्घसद्यो निर्वाणदीक्षाव्ययापवर्गवर्ष विश्राण जीमूत परमतकलभकेसरी शैवसिद्धान्तस्थापनाचार्य श्रीराजाधिराजपाण्ड्यमहाराज गुरु क्षपणशाक्यादिमहान्धकारनिवारणज्ञानभानु वीक्षणानर्हार्हध्वजोच्छेदनपूर्वक श्रीमद्वृषभध्वजस्थापक शैवसमयकर्त्रे सर्वज्ञपीठारूढ श्रीजगद्गुरु श्रीज्ञानसम्बन्धदेशिकस्वामि वागीशसुन्दरमाणिक्यवाचकस्वामिनाम् अवतारभूत श्रीज्ञानसम्बन्धस्वामि पुनरुद्धृत श्यामलापीठ सर्वज्ञपीठ त्रिनवत्युत्तरद्विशततम गुरुमहासन्निधान अरुणगिरियोगीश्वर परम्परागत अरुणाचल सर्वज्ञपीठ गुरुमहासन्निधान कैलास परम्परागत काञ्ची कैलास सर्वज्ञपीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तरद्विशततम गुरुमहासन्निधान नित्योत्सव नित्यमङ्गल नित्यकल्याण नित्यरजित कैलास परम्परागत आदिकैलास नित्यानन्दपीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठकर्तः साक्षात् श्रीपरमशिव समुद्भूत कैलास परम्परागत वैवस्वतमनु इक्ष्वाकु हरिश्चन्द्र भगीरथ श्रीरामचन्द्र शूरसेन इत्यादि अनवच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ति परम्परागत चतुष्षष्टि योगिनी मंडित चतुष्षष्टि संप्रदाय प्रवर्तक मनुधर्म शासन सूर्यवंश प्राप्त सर्वज्ञपीठ सुरांगी साम्राज्य मूर्धाभिषिक्त चूडामणे साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणि पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री महामंडलेश्वर साक्षात् श्री परमशिव सिंहासनाभिषिक्त समस्त गणनायक श्री महागणपति समारंभ अनवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरु परंपरा प्राप्त अटल पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री अटल पीठाधीश्वर धर्म मुक्ति स्वर्गपुर स्वर्ण पीठ त्रयोविंश गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत आदिपीठ सर्वज्ञ पीठ जगद्गुरो श्री कैलास पुनरुद्धारक श्री कैलास परमाचार्य श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य सच्चिदानंद प्रणव स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमज्जगद्गुरु श्रील श्री भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिन्
अत्रागत्य परिपाल्य च अस्मान् विज्ञानवितरणेन विजयी भव जय जय। Kartikeya Deepam, the timeless Paramashiva decided to become many, to celebrate himself on this very day. The time started from the timelessness from Kartikeya Deepam. That is the time that Big Bang happened. On this very Kartikeya Purnima, Kartikeya Deepam day, Paramashiva granted Parashakti the ultimate space of oneness forever. So all the great things have happened on this very day. Established since 2002 in the United States of America, the United Ancient Nations is an intergovernmental organization currently made up of 160+ members and indigenous nations. The UAN and its work are guided by the purposes and principles contained in its founding charter. The UAN is a manifestation of the profound connection amongst indigenous peoples across the world, including African, Andean, American, European, Caribbean, Oceanic, and Asian regions, rooted in shared wisdom, sustainable practices, and deep reverence for the earth. The United Ancient Nations serves as an international cultural and diplomatic organization focused on uniting indigenous cultures globally. Our governance structure is council-based without territorial claims, led by a collective leadership through our General Secretariat. As a non-state entity with UN-style advocacy, we focus on several key areas: cultural and digital heritage preservation, indigenous diplomacy, revival of indigenous knowledge systems to solve humanity's problems, global peace, environmental preservation, health and wellness, sustained economic development, indigenous and cultural tourism. While the UAN represents numerous indigenous cultures, the United States of KAILASA serves as the first indigenous nation specifically for Hindus. KAILASA's mission is focused on the revival of the ancient enlightened Sanatana Hindu civilization with a formal governance structure including a head of state, ministers, and ambassadors. Under the leadership of SPH, Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivoham, KAILASA has achieved recognition as a sovereign subject of international law, possessing distinctive attributes of juridical statehood. The United States of KAILASA is the main sponsor of the proposed UAN headquarters. This initiative would bring forth an estimated $100 million in revenue for the host country through summits, conferences, tourism, and development projects. The proposed UAN headquarters would represent the world's indigenous nations and peoples through its architectural design. It would blend the best of all worlds, featuring top modern architecture, the highest green building standards, and ancient Vastu architectural principles. This headquarters would serve as a central hub for indigenous diplomacy, cultural preservation, and collaborative efforts towards sustainable development and global peace. Through this initiative, we aim to create a dignified platform for indigenous leadership rooted in ancestral wisdom, cultural legitimacy, and collaborative innovation, enhancing global dialogue and regional stability. The establishment of the UAN headquarters would position a host country at the forefront of a global movement promoting indigenous wisdom while creating significant economic opportunities for the nation and its people.
Kartike Deepam, the timeless Paramashiva decided to become many to celebrate himself on this very day. The time started from the timelessness from Kartike Deepam. That is the time that Big Bang happened. On this very Kartike Purnima, Kartike Deepam day, Paramashiva granted Parashakti the ultimate space of oneness forever. So all the great things have happened on this very day. Established since 2002 in the United States of America, the United Ancient Nations is an intergovernmental organization currently made up of 160+ members and indigenous nations. The UAN and its work are guided by the purposes and principles contained in its founding charter. The UAN is a manifestation of the profound connection amongst indigenous peoples across the world, including African, Andean, American, European, Caribbean, Oceanic, and Asian regions, rooted in shared wisdom, sustainable practices, and deep reverence for the earth. The United Ancient Nations serves as an international cultural and diplomatic organization focused on uniting indigenous cultures globally. Our governance structure is council-based without territorial claims, led by a collective leadership through our General Secretariat. As a non-state entity with UN-style advocacy, we focus on several key areas: cultural and digital heritage preservation, indigenous diplomacy, revival of indigenous knowledge systems to solve humanity's problems, global peace, environmental preservation, health and wellness, sustained economic development, indigenous and cultural tourism. While the UAN represents numerous indigenous cultures, the United States of KAILASA serves as the first indigenous nation specifically for Hindus. KAILASA's mission is focused on the revival of the ancient enlightened Sanatana Hindu civilization with a formal governance structure including a head of state, ministers, and ambassadors. Under the leadership of SPH, Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivoham, KAILASA has achieved recognition as a sovereign subject of international law, possessing distinctive attributes of juridical statehood. The United States of KAILASA is the main sponsor of the proposed UAN headquarters. This initiative would bring forth an estimated $100 million in revenue for the host country through summits, conferences, tourism, and development projects. The proposed UAN headquarters would represent the world's indigenous nations and peoples through its architectural design. It would blend the best of all worlds, featuring top modern architecture, the highest green building standards, and ancient Vastu architectural principles. This headquarters would serve as a central hub for indigenous diplomacy, cultural preservation, and collaborative efforts towards sustainable development and global peace. Through this initiative, we aim to create a dignified platform for indigenous leadership rooted in ancestral wisdom, cultural legitimacy, and collaborative innovation, enhancing global dialogue and regional stability. The establishment of the UAN headquarters would position a host country at the forefront of a global movement promoting indigenous wisdom while creating significant economic opportunities for the nation and its people. Kartike Deepam, the timeless Paramashiva decided to become many to celebrate himself on this very day. The time started from the timelessness from Kartike Deepam. That is the time that Big Bang happened. On this very Kartike Purnima, Kartike Deepam day, Paramashiva granted Parashakti the ultimate space of oneness forever. So all the great things have happened on this very day.
Established since 2002 in the United States of America, the United Ancient Nations is an intergovernmental organization currently made up of 160+ members and indigenous nations. The UAN and its work are guided by the purposes and principles contained in its founding charter. The UAN is a manifestation of the profound connection amongst indigenous peoples across the world, including African, Andean, American, European, Caribbean, Oceanic, and Asian regions, rooted in shared wisdom, sustainable practices, and deep reverence for the earth. The United Ancient Nations serves as an international cultural and diplomatic organization focused on uniting indigenous cultures globally. Our governance structure is council-based without territorial claims, led by a collective leadership through our General Secretariat, as a non-state entity. Nithyanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gaganasrisham Tattvamasya Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Satgurum Tam Namami. Nithyanandam, and welcome to all of you on today's auspicious day of the darshan, as Swamiji will be coming as event for tomorrow. So darshan is, once again, just to remind you, darshan is your time to be in oneness with Paramshiva. During darshan, your frequency raises to that super consciousness. Darshan is a time. Understand tradition itself. The darshan word exists traditionally, which itself means having the glimpse of the divine. When the brain activities which is happening in Swamiji's brain, the Supreme Pontiff of Hinduism, in his brain, gets mirrored to you through the mirror neurons in your brain. That is darshan. So once again, welcome all of you. With this, we'll be entering into the power manifestation, manifesting the powers of Paramashiva, powers of third eye. So with Acharyas, we'll be projecting you an image on your screen while your two eyes will be covered with a blindfold or a piece of cloth. So you can prepare yourself. So you can search for a piece of cloth or a blindfold quickly. And let's get ready for the power manifestation. Meanwhile, we'll be welcoming all of you who are here with us. And make sure that you are giving your full involvement as you enter into the power manifestation. We have Ma Jyoti, Nithyananda, Ma Tian Huarong, Nithyananda. We have Ma Nithya Paramokoshan, Nithyananda. Ma Sharmimus, Nithyananda. Ma Nithya Prema, Nithyananda. Ma Nithya Gunya, Nithyananda. We have Chandrasekharaya, Nithyananda. For some of the names, no, if you could rename yourself, that would be great. Ma Fan Yan Ping, Nithyananda. Ma Suagyana, Nithyananda. Ma Yoga Trinetri Shakti, Ma Jada Shaktika, Ma Luhya. For some Hinduism with none other than the incarnation himself, incarnation of Paramashiva himself. So we'll be entering into a power manifestation. So let's get ready. Please close your eyes and cover your eyes with a blindfold. As we get ready for the power manifestation, please sit with your head, neck, spine, and straight line and close your eyes. Be completely relaxed, completely unclutched from any thought that appears in your inner space. Just simply, when the thought arises, consider it and simply unclutch from it. Any self-doubt, self-hatred, self-denial that arises in your inner space, simply unclutch. You enter into that pure oneness with Swamiji.
from that oneness phase, let's start chanting the Mahavakya. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Keep your eyes closed and keep chanting the Mahavakya. As we project the image on your screen, let's begin this manifestation. Nithyananda Paramashivoham. 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 Nithyananda
Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham.
Paramashivoham. Om Nithyananda 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 Paramashivoham. Om Nithyananda. Now slowly, very slowly, you can remove your eye bands. You can open your eyes. Let the light fall into your eyes. All right. So now let's take a minute and let's start sharing what Swamiji revealed to you. So please go ahead and let's start typing your revelations. So all of you, this is the time, especially when after the darshan, this is the high time when you start manifesting the powers. And simply because your consciousness has raised to that super consciousness, simply you will see when you are fully focused, when you are giving your 100%, you will simply see that you are actually manifesting the powers. So let's take a moment and let's start sharing your revelations and be intense, be sincere when you are manifesting the powers. Because these powers not just manifest through you, it gives you the possibility in the outer world, success in the outer world, internally that grows. It shifts your inner space and breaks your patterns, the limiting patterns, and gives you the new possibilities inside and outside as well. So please go ahead and let's start sharing. Yes, so please go ahead and start typing and requesting all of you to please be available in the camera. Understand most time what happens when Swamiji or when he gives the powers, he gives the cognition. With the process of time, we will start taking things for granted. But as Swamiji reveals, when we start taking things for granted, we don't have value or respect for anything. So be intense. When you're here, come with the cognition that you are Paramashiva to manifest the state, space, powers, and being of Paramashiva. As Swamiji reveals, cognition is very important to manifest the powers and radiate the state, space, and powers of Paramashiva. Please go ahead and let's start sharing. Well, we have my Instagram who shares table and food, rice, dal and vegetables, fruits and houses in city. It's beautiful video of sharing.
Yes, requesting everyone else that has taken part in this power manifestation, Ma Shaming News, Ma Nitya Prema, Chandrashekaraya, Ma Fanyam Ping, Yugatri Netra Shakti, Ma Nandeshwari, Ma Jagarindya Nanda, Ma Yuhwa, Ma Nitya Sangha Shakti, Ma Maha Jada Shaktika, Ma Gora Swarupini. If you have taken part in this power manifestation, also Ma Dhyan Parong, Ma Paramoksham. If you have taken part in this power manifestation, please go ahead and share what was revealed to you in your third eye. Understand that we are Paramashiva, each one of us, each one is an individual, independent, intelligent instance of Paramashiva. We are divine beings having a human experience, and as such, we are both in oneness and one with Paramashiva. Understand we have access to the powers of Paramashiva, all of these powers and much more, because we are Paramashiva. It is through our connection to Paramashiva, through our understanding that we are Paramashiva, that we manifest these powers. So from the moment that you sit down with the intention to manifest these powers, Paramashiva simply manifests through you. Yes, ma. Nithyananda says, Nithyananda, thank you. Yes, Nithyananda. All right, so let us now reveal the image. If you're still sharing, please continue to do so. Meanwhile, we'll move on to the verification stage to verify the image that we have just displayed for you. And yes, this is the image. As you can see, it's a beautiful sunrise. You can see either sunrise or sunset. I think it's more sunrise. You can see there's a beautiful, beautiful field, some sort of flowers perhaps. You can see lots of birds in the sky flying around. We can see some of the clouds, almost like they're set on fire. We can see the rays of the sun as it comes up over the horizon. Some beautiful colors here. We have some light blue, orange, fiery red, yellow, even light purple. And you can just make out the green of the field itself. So lots of nice, beautiful colors. So let's have a look at the sharing. Mr. Ganesh says table, food, rice, dal, and vegetables, fruit, and houses in the city. So we have a nice field, and so it could be a rice field, or could be something else related, perhaps even wheat field. It is some sort of a field. Could be very much food, ma. We don't know. Table. We don't see a table in this image, but as usual, Paramashiva reveals to us a lot more than we can see in this two-dimensional depiction. Rice, dal, and vegetables, fruit, and house. So again, the house, we don't see the house, but again, from this perspective, we don't see it. It could be behind us. It could be something related to the image itself as well, ma. But definitely, we have the field and green. There could be vegetables as well. We can't tell. The main topic or the main thing in this image is the sun itself and the field, and of course the birds. So yes, thank you very much for sharing, ma. Thank you very much for everyone for taking part in this power manifestation. And as we say again and again, the manifestation is about your connection to the divine, remembering your divine self. So make sure you take part, especially so after the powerful darshan. So Swamiji gives us all this high energy, high vibration energy, and lifts us to higher and higher ceilings. So it's important that we brought those ceilings in. We brought in that higher and higher capacity for us by practicing these power manifestations. All right, so with that, we're going to move on to the next segment in our theme for today.
And we are moving on to 4 states of consciousness. So Swamiji will reveal about the 4 states of consciousness, about the waking state, about the Jagrat, the state, all the way up to the Turiya state, which is called the 4th state. So let's come to the space of listening. Let's sit down comfortably and bring our full awareness to Swamiji as he reveals on these sacred truths. Let's begin. You will neither have physical depression, means the chronic fatigue, deep lethargic feeling, and all these things, and nor the mental depression. The more you are depressed, less you will sleep. Understand? People always think, depressed people always sleep, Swamiji. No. The more you are depressed, less you will sleep. Because at the time of causal body, the subtle body will enter into causal body. At the time of subtle body, the causal body will enter into subtle body. They both will not get along with each other. They both not getting along with each other is only expressed as a depression and insomnia. Depression and insomnia are very closely related diseases. Physical lethargy, mental lethargy, and insomnia. All the 3 are very closely related. We should mainly concentrate on one thing. Beef is the food which will create total physical lethargy. Our country is suffering because of beef mainly. Beef is the food which will create total physical lethargy. So naturally, mental lethargy. Next is depression. Obesity, depression, insomnia. All the 3 problems are connected to the same root, which is the major problem of these countries. All these 3. Am I right? These 3 is the major problems which we are facing. 60% is obesity. All the 3 are related to the same root, causal body and beef. These 2 helps totally all these 3. Some people did it and they don't eat beef. Vegetarians did it too. Vegetarians also became obese. Then they must be eating so much of food. Beef, if you eat even less, you will have. The quantity may be too much. I am telling about 1 or 2 reasons. There are many other reasons. I am telling about the major reasons. Especially on this causal body. That fear towards darkness, the deep insecurity is also the disturbance of causal body. If you are totally eased with the causal body and totally relaxed into the causal body, you will not have continuous insecure feeling. So much of insurance companies will not be necessary. So much of insurance company means what? Continuous feeling of insecurity. No, truth. These are all insights. So many insurance companies. It shows we are in deep insecurity. In India, hardly 2% of the population goes for even life insurance. Even the life insurance. Leave about anything else, which is basic. Car insurance and all, we can't imagine. At least I have not heard. I have 3 cars in the ashram. I have not even heard the word car insurance, and I never did also. We have 3 cars in the ashram. We never did. And still now I don't have life insurance. I can be sure about that. In the ashram we have 50 people. In that 50, not even 1 is having life insurance. Even the life insurance, we don't have. And here I am surprised to see the whole lifestyle.
You can't imagine there can be somebody who will not have life insurance. Huh? Well, I think anybody who doesn't have children doesn't really need it. I mean, unless they have a house. But in this country, it's almost a man without having any insurance. Can you imagine? Huh? Without health insurance, that is what? Huh? What insurance? Oh, car insurance. You can't even drive. Law. See, how laws are created. Collective thinking. Anyhow, but I am surprised to see. Now, I am not blaming. It's a good in a way because people are helped, and even if some accident, it is not that India is not having accidents. So much of accidents are happening, and nobody is there to help. Here, at least you are getting helped by the insurance company. That is okay. But I am telling the mental setup. The mental setup. But the way, you see, you must take insurance and do everything, all the outer world things, nothing wrong. But we must work to remove the insecurity also. That we have forgotten. Apart from taking insurance and making all the security for the life, you should start working on the mind also to remove the insecure feeling. That we have not done it. That is the place we failed. And the East, they did everything to remove the insecure feeling, and they forgot to make the security for outside. Both miss one item. I think both can be brought together. Anyhow, now, very simple but highly effective meditation technique to make ease and relaxed feeling into the causal body. With this meditation, if any of you have the insomnia or depression problem, do this meditation at least for 21 days. You can simply fall into sleep and you can simply come out like a fresh flower. Coming out of sleep like a fresh flower is what I call health. Health means when you get up from your bed, your steps from your bed to your bathroom, your steps should not be steps, it should be more like a dance. Then you are healthy. Then you can be sure you are healthy. You are alive, you are vibrant. If you fall totally into sleep, you will come out totally fresh and alive. So some comment? Something? Nice. Yes, some question. Let me explain this meditation technique. It is time we should fall into this technique. It's nothing, just you are going to meditate on deep darkness. First few minutes you will think you don't have head. Because head means with colors. Head is always associated with colors. And you will be continuously visualizing. The moment you start visualizing that you don't have head, automatically you will fall into the darkness. It's almost like consciously your energy will be pushed inside. As I was telling you, from head to Vishuddhi, from Vishuddhi to Anahata, you fall when you sleep. Now you have to fall. So, you will visualize yourself. It's a two-part. First part, you will visualize yourself for a few minutes without a head. Next part, visualize you are sitting inside a cave, dark cave, inhaling the darkness and exhaling the darkness and meditating on darkness. Don't be afraid of darkness. This darkness is living energy which rejuvenates you, which gives you again and again life, from which you are born, in which you are going to end.
which gives you tremendous energy. Yes. Sorry, maybe I'm fighting with words, but then without I means there is no consciousness in that stage at all. You just imagine that night time there is no sun at all. Can you say in the night time there is no sun? No, we cannot say that. But the sun is there. We can't see. Sun is there. We can't see. Same way, the consciousness is there. We can't see. That's the without I. That is what I say without I for the sake of your understanding. We can't say, there is no space where there is no I. There is, in a way, you can say, there is no time where there is no sun. There is no time when there is no sun. But we say, the night time there is no sun. Just like that. For the sake of your understanding, I like to use that word, without I. We can say unconditioned I. We can say in that state. No. Again, the conditioned, unconditioned I means you start thinking that you need to, as if uncondition the I. There is no need to uncondition the I. You need to uncondition the thoughts, that's all. I wanted to use such a safe words so that you can understand the process is also a simple process. If you use the wrong words, then you will start thinking about the process. Oh, it's a big. The process is not too big. Finished? So the blank space on the chart is talking about Samadhi. That's the blank space. Super consciousness. Let me explain about the physical body. Enough. Don't take notes. If you take the moment you bend for the notes, I stop speaking. After every session's gap, you can take notes. About the food, ahara, few things. I'm just going to give a few tips, step by step. I'm not going to give you rules. Don't have any rules in your life. If you have, the moment you start having rules, immediately you start hating the rules. Any rule, you will start hating. Never have any rule. Have only understandings. I have seen many guys suffering more because of the guilt they have eaten wrong food. The food itself wouldn't have created any problem. But the guilt would have created a lot more problem. Once in a while, somewhere you go to some party and drink or smoke and come away. The drinking and smoking itself wouldn't have caused so much of problem. But this guilt would have created more trouble. Of course, I'm not encouraging go around and drink or do whatever you want. I'm not encouraging that. But I'm telling you, don't create too much of guilt in your being. Don't create much rules. Even in your day-to-day life. Yesterday I was telling, I was not explaining on that because I was speaking in the temple. So I do not want to. Now I can explain. I have seen many people who create the regular routine of doing puja. In the first beginning, when you started doing puja, you must have felt some ecstasy, joy, some enthusiasm. When you start every day as a regular routine, in a month or two, it will become a dead routine. Afterwards, for next month, if you have fear, out of fear, you will be continuing. And after that, you will be just waiting when I will finish the puja and come out. When I will finish the puja and escape from the room. And if you want to see the greatest atheist, go and see the priests, the temple priests. Because every day they are touching the vigraha. They are touching that idol and cleaning, doing worship. You can see they will be the greatest atheists.
They will never have faith or love. Because the moment you make something as rule, you can see you spoil the whole thing. Whole joy is spoiled. Whole love is spoiled. The moment you make something as a rule, the whole thing is lost. The whole idea is lost. So don't make as a rules. Make these few things as a understanding. So make these few things as understanding about your life. Let me give the few understandings about food. Don't take any food which can make your logic imbalance, which can make you lose your consciousness. Means alcohol, drugs, and the food which makes you continuously feel sleepy, lethargic. That's all. No other rule. That's all. Only these two rules, which makes your consciousness dull. Don't allow those things inside your system. For example, what for you are eating? Tell me. What for you are eating? To live. For energy. After eating the food, if you feel dull and lethargic, feeling like going and sleeping, what it means? Overeating or wrong food? Overeating or wrong food. So, don't allow the food inside your system which immediately makes you feel like sleeping. Basic thing. There is no need for anything else. The second thing, when you eat, don't entertain restlessness in your being, and don't eat the food cooked by the people who are restless by themselves. Here comes little difficulty. Here comes little difficulty. First thing, in understanding and in practicing. First, let us understand why. There is a beautiful saying from an enlightened master. When you cook, don't think you put only your ingredients. You put your thoughts also and cook. Your thoughts are also added when you cook. When you cook, your thoughts are also added. That's the important thing you need to notice. And there's one more thing, beautiful thing. A Zen story. A king goes to a master and asks the master, Master, I know that you are always living in joy and ecstasy and bliss. You are so alive, bubbling. What is the reason? What is the technique you practice? Please guide us. Please teach us. Master said, technique. I eat when I eat, I sleep when I sleep. That's all. The king cannot understand. What are you talking? What do you mean by it? Master says, I eat when I eat. I sleep when I sleep. Do you do that? King says, yes, everyone does. When we eat, we eat. When we sleep, we sleep. Master says, no. Look when you eat. The time of your eating only, you will start doing all sorts of brooding over about the past, planning for the future. You will be either worrying about the future or worrying about the past. You never eat relating to the food. Relating to the food is one of the important things because the food is going to become part of your being. You are going to eat. It is going to become just part of your being. It is going to become your own self. But you never bother, you never care to relate with the food. First thing, eating with the hand itself is a technique to relate with the food. Eating with the hand is a wonderful way to relate with the food. Eating with, not only that, there are 10 energy centers in your both hands. The fingers, tip of the fingers, 10 energy centers.
those 10 energy centers make your body adjusted or prepares your body to the food when you touch the food. When you touch the food, actually, even if the person who is having wrong thoughts, even if he cooks, even if there are wrong thoughts in the food, it will be cleansed. Food will be prepared. The energy of the food will be adjusted for your own body energy. So instead of touching the food directly by mouth, touch it by hand. According to me, wash both hands and put both hands and eat through both hands. You may ask, what are you teaching, Swamiji? But you do not know. You do not know the value of it. Only when you know the consciousness or a spiritual background, you will understand. In Zen, if you are taking a cup of tea, you are supposed to hold the cup of tea with both hands. And all the 10 fingertips has to touch the cup. Then only you are allowed to drink. Then only you are allowed to drink. And not only that, you do not know consciously how much makes the difference. Try today, just try today. Wash your hands thoroughly. Put both your hands and feel the food and take the food little by little and put the food in the mouth and nicely enjoy, relish, deeply enjoy and swallow. Don't just grab the food. If you grab the food, you do not even know the quantity. And it will go inside so much, you will not even know the quantity. See, when I say, this all looks very simple. But eating is the habit, your basic habit. Everyday activity. One more thing, people come and tell me, Swamiji, I don't have time to do meditation, I don't have time to do dhyana, I don't have time to do puja. I tell them, don't bother at all. Just convert your eating into meditation, that's enough. If you practice these few basic things, the very eating itself will become meditation. The very eating will become meditation. You can't say, I don't have time to eat. Do you say? You eat properly. So, instead of saying, I don't have time to meditate, convert the eating into meditation. Let the eating itself become a meditation. Start eating in a very meditative way. Put both hands and, if possible, sit with closed eyes for 1 or 2 minutes and don't bother about any other work. First, don't watch TV or don't do anything else when you eat. Put both hands. Feel almost you are praying. Be in the mood of prayer. Be in the same mood of meditation and start putting the food inside your body. You will see your whole being is totally different. And not only that, your body will automatically inform you when to stop. At particular time you will stop. You will never overeat. No animal suffers the obesity. We are the only animal who suffer obesity problem. Have you seen any animal suffering obesity problem? In India, cows will be tied just near the straw. Straw will be 24 hours it will be available to them. But they will never overeat. They never suffer overeating. If 1 or 2 animals overeat means maybe a habit from you. They picked up from us. You are keeping the pet food always for the dogs. Have you seen any dog overeating? Yes, you have seen, it means you are training them. You have trained them. And you see, now I am surprised. The pet animals here, they catch cold. In India, I have never seen any animal catching cold. I have never seen. Here, because too much when you take care, it becomes almost like you. All the attitudes of human beings are picked up by the pet animals. No wild animals catches cold. No wild animals suffer so much of disease like pet animals. These poor guys, because you are giving food, they take your mental setup also.
They pick up your mental setup. They pick up your attitude, your lifestyle, your everything, and it suffers. I have not seen any wild animal suffering the loneliness, but all pet animals suffers loneliness. Leave them alone and go. So they pick up your attitude. That is the reason they may be overeating, not by nature. Anyhow, understand these few things about eating. Just avoid the food which creates lethargic feeling and the imbalance of consciousness. Next, try to eat with the present moment. About the sleep, few things. Two kinds of people are there in the planet Earth. One is called sun-oriented. Another one is moon-oriented. People who are moon-oriented, they can remain awake even till late night. Till early morning, they can be fresh, energetic, alive. But early morning, they can't be active. They need sleep. They must sleep early morning, around 4 to 6. And there are another group which has to go to bed early. But the early morning they can be alive, fresh, active. The early morning, if you are alive, active, you are sun-oriented. In the night, if you are alive and active, you are moon-oriented. Identify yourself, whether you are sun-oriented or moon-oriented, Chandramani or Sauramani. Identify yourself. If you are sun-oriented, never miss the 10 to 12, that time. If you are moon-oriented, never miss the 4 to 6, that time. And second, now I understand. Hari is telling only 2 hours. No, I said I get both. You see, I ask people whether you are Chandramani or Sauramani. Swamiji, I feel both the time. Then you are Avamani. Then it is Avamana. Chandramana or Sauramana or Avamana. Avamana means bad, shame on you. See, the modern day psychologists, they are proving for a healthy man, 2 to 3 hours sleep is more than enough. But they are making a condition. At particular 2 hours of your sleeping time, your body temperature falls 2 degrees. Your body temperature falls down 2 degrees. If you can identify that 2 hours and sleep, you will never fall sick. You will never fall sick. And I want to tell you one important thing. Don't take up any job. Don't take up any work which disturbs that 2 hours. If you are a Chandramani, if you are a moon oriented, early morning 4 to 6 is the time you are supposed to sleep. If you are sun oriented, 10 to 12 is the time to sleep. Please don't miss that 2 hours. Don't take up any job because it's a question of your life. The sleep and food is question of your life. Don't take up any job. Don't sit and watch movie. Of course, golf can't be played in the night. No? It could be played in the other side of the world, yeah. Anyhow, golf is never played in the night. No. Because such a big area cannot be lit. That's good. Anyhow. So never do anything in that time. First thing, identify whether you are Chandramani or Sauramani, whether you are sun-oriented or moon-oriented. Identify. Identifying is very simple. 3 days, try this and try that. And with which process you are more fresh, you are that. That's all. And both gives you dullness means only God has to save you. Go immediately. Pray to God. Always one thing makes you feel more fresh,
more alive. One more thing, never take any decision in the opposite time. One important thing I want you to know, just like female having periods, male also has got periods. Male also has got their own periods. The problem is they are so insensitive, they can't understand. For male, it is every 27 hours. For female, every 27 days. For male, every 27 hours. Every 27 hours, 3 hours they fall in low mood and come out. That 3 hours, if you take any decision, it will be failure. It will be failure. If you are sun-oriented guy, never decide anything in that moon-oriented time, that 10 to 12. If you are a moon-oriented guy, never decide anything in the time of sun orientation, that morning 4 to 6. These are all subtle but highly powerful tips. Understand? Very subtle. It may look very simple, but you do not know the way in which your whole existence is going. And I want you to know the power of sun and moon on your body, on your system. Then you will understand. Whenever the Purnima and Amavasya happens, the ocean starts. Purnima Amavasya means full moon and new moon day. Full moon and new moon day. You understand? And I request you one thing. Whenever I use some Sanskrit terms, I don't give English translation. Please ask me. Don't just wait. Sometimes I am so habituated to speaking to the Indian crowd, I forget to give the English translation. So, immediately stop and ask me. Never think I may look like a fool. If you ask, you may look like. If you don't, you will be. So, new moon day and full moon day, you can see ocean will create big waves. There will be big waves. High tide in the ocean. Why? Always the pull of the moon makes the salt water aggravate. Salt water gets aggravated by the moon's energy. In your body also, 80% is salt water. Your body also gets aggravated. Have you heard? There is a understanding. The half-mad people, they will become full on the Purnima and Amavasya day, and full moon and new moon day. Have you heard of this? Huh? Oh, in the full moon and new moon day. One more important thing you need to understand. Mad people are called lunatics, lunar and lunatics, because their mind goes up, comes down along with lunar. Lunar and lunatics. Lunar means the sun. Moon. Lunar means the moon. Lunatic means the people's mind which goes up or comes down along with moon. That is why they are called lunatics. What Aditi is laughing? Any question? Nidhi has got some question? You remember? That is why I am here, you are there. Lunar and lunatic. Along with the moon, you go up and come down. And one important thing, Nile River is worshipped as a god by these Egyptians, Egyptian kings. They worship Nile River as a god. Nile River is the only river which has got live history, the live recording of everyday water level for last 4,000 years. You know there is a recorded history of Nile River for last 4,000 years. For last 4,000 years, every day, what is the water level? There is a record, clear record, written record.
Nile is the only river which has got a clear written history of everyday water level. You will be surprised. And one more thing, why I say about this, one more important thing. Based on that water level itself, we are able to come to a clear conclusion what type of the moon energy was playing. You can understand based on this, the water level or the mood of the river, you could understand, you can clearly find out the eclipse, the solar eclipse, solar eclipse, lunar eclipse, all these things. Now the people who work on the astronomy, they are shocked to find the coincidences. If the lunar is there, exactly the same kind of the lunar, all the lunar eclipses, the same kind of water level is recorded. All the solar eclipse, the same kind of water mood is recorded. When these two are compared, it's almost as if Nile is directly controlled by this sun and the moon. They say a clear-cut view, not even once or twice it misses. A clear-cut view. We can predict very clearly when flood will come and when flood will not come. What is wrong call? When flood will come and when flood will not come. We have such a deep association with sun and the moon. So find out whether you are lunar oriented or solar oriented, whether you are sun oriented or moon oriented, and arrange your sleep time according to that. Never sit and watch cricket. Never torture your body at that moment. If you allow your body to rest in that moment, that's more than enough. That's more than enough. Naturally, you will see you are continuously recovering. Your physical body, your health comes back to normal well-being, normal health. And third thing about pain. Pain means all diseases. It's an important thing. When the shoe fits, leg is forgotten. When the belt fits, belly is forgotten. When the chain fits, neck is forgotten. If you are remembering the chain, it means, if you are remembering the neck, it means the chain is not fitting. If you are continuously remembering the belly, belt is not fitting. If you are continuously remembering the legs, shoe is not fitting. If it fits, you will forget. The same is the logic. If you forget your boundary, you are healthy. If you forget your boundary, you are healthy. If you are constantly remembering some part of your body, it means what? You have some pain or disease in that area. For example, if you are remembering knee continuously, what it means? What it means? Pain. You have deep problem. You have pain in the knee. If you are continuously remembering the back, means your back is hurting. If you are continuously remembering the tooth, you are doing dental meditation instead of transcendental meditation. You are doing dental meditation. So, if you remember something constantly, some portion of your body, means it is not fitting. It is not falling in tune with your body, with your being. And you are remembering some portion means why you are made to remember. Actually, what is happening at the time of pain? At the time of pain, only one thing happens. Your attention is requested by that part of the body. We don't live throughout the body. Understand one important thing. You don't live with your whole body. If you hate some activity, immediately you hate that portion connected to that activity also.
If you hate to do some work, immediately you hate the body connected to do that work also. Why you are laughing? No, that's true. If you hate to write or read, you start hating the eyes, you start hating the hands. Why do you think so many kids have to wear specs? Why do you think they get all the eye problems? When you hate to do some job, automatically, naturally, you start hating that part of the body also. You start hating that part of the body also. Here I have to tell you a small incident. It's even though a little awkward, I have to tell because it is such a truth. It's such a deeply connected truth. I have to tell this. One of our devotees, she attended an NSP. She stays in America only, in America. She had a tumor on the spinal cord. A big tumor. You can see, you can even feel that's such a big tumor in the spinal cord. For last 12 years, more than 12 years, she herself is a person who is in the medical field. Because of that, she underwent surgery also. Even after the surgery, it again came back. Nothing could be done. It is there, it is there, it is there. In our meditation camp, we have a session like opening and telling about your guilts. We work on the people's guilt. What all the guilts you have from the past memory. One by one we bring it out and I explain about the guilts. In that session, she suddenly started weeping profusely. And she said, I have a deep guilt because I have been abused when I was 6-7-year-old girl. When she was very young, she has been abused. And not only that, again the same man who is her own relative exploited her when she became little elderly person also. And just yesterday I read I read a pamphlet. I read an advertisement in the book. In America, 1 among the 4 kids are abused. I was shocked. 25%. 1 among the 4 is too much. 25%. And it's recorded. Only recorded thing, not unrecorded. I do not know how many come out and open it. It's recorded. Anyhow, after again, when she became a little grown up also, that person has abused her. When she said this, it was so painful to take that guilt out from her and to make her feel relaxed and comfortable. It took at least 10 minutes for me. Of course, with a lot of energy and with a lot of understanding, insight, she has been comforted, relaxed. And you will be surprised, shocked to hear. In 10 days, the tumor disappeared. Really, it happened. In 10 days, the tumor disappeared. And already 6 months over, it has never come back. It has never come back. The tumor which did not disappear by surgery, which came back even after surgery, just disappeared just by confessing, opening it up. Actually, what happened? I don't want to reveal her name because it is related to the abuse. Otherwise, I can give a solid proof. Because it's such an important incident, you all need to understand how things happen in our body. When she was abused, she started hating the part of that body itself. She started hating the Mooladhara. That naturally created more complications, more and more complications, and created a tumor. That hatred, that tension which is built up, which is created in that area, has become a tumor. When you hate
some job, some work, you start hating that part of the body also. Understand? You start hating that part of the body also. On an important thing, when you stop living in some part of your body, that part starts feeling sick. If your consciousness is not spread all over the body, it starts feeling sick. Your laziness to walk only makes the knee pain. Your low self-confidence to live only creates arthritis. These are all basic things. Don't think your disease and your mind are totally independent of each other. It is totally dependent on each other. There is a beautiful book, You Can Heal Yourself, by a doctor. Her name is Louise L. Hay. One of the, according to me, I think if she is in India, she would have been recognized as an enlightened one. If she is born and brought up in India, she would have been recognized as an enlightened one. This lady, one important thing I want to tell about this book. There is an understanding in Ayurveda and Yoga Sutra. How the Ayurveda and Yoga Sutra meet with each other. How the mental setup and the chakras are relating with each other. Ayurveda and Yoga shows how the emotions are related to diseases. And this lady, I do not know whether she read that Yoga Sutra or she studied Ayurveda, because I don't find any reference of Yoga Sutra or Ayurveda. In her own research, she has actually fought cancer and overcame. She herself healed her cancer by her mind power. And you will be surprised, she quotes exactly, line by line. And she is a doctor. Because of that, she has got the chance to work with so many patients. Our researches, our findings she's recording, I'm shocked. So clearly she records the mental setup, exact mental setups which creates the diseases. And exact mental setups which creates the uneasy feeling. And exact remedy for it. The unchanging or changing the mental setup. Changing the pattern, changing the mental setup only, we call it mantra. Mantra or syllables. Now, I want you to understand one important thing. All your disease is nothing but low consciousness. Low degree of consciousness. Some part of your body never receives enough of your attention or consciousness. You never live in that portion. Either you don't want to live, or you are not aware that you are supposed to live. When you don't live throughout your body, when you don't live with your whole body, you can be sure, you can be very clear that that portion will start suffering. That part will start asking for your attention. A small, simple technique which you can practice in the house. Whenever you get pain, whenever you get any pain, headache or knee pain or stomach pain, when you get a headache, don't start giving headache to others. First, analyze. When we get, what we do immediately? We start sharing. First, lie down, close your eyes, travel in the area where you have pain. Drop the word pain, just travel. Look as if a child looks at something new, how he will look intensely. How he will look something new. The same way, with the same intensity, with the same feeling of inquiry, with the inquiry sense, look at it as deeply as possible, without any idea of pain. Drop the word pain, just look and see what is happening. You will feel very clearly, slowly,
the area which is affected by pain will start shrinking. Suddenly you will feel pain is not throughout the head, it's only in particular area. Then you will feel it's only particular bit. Then you will feel slowly it will come to only a point, particular point. And if you look into that point, it will simply disappear. All pain is just requisition from that part of your body to your being to give little awareness and consciousness to you. That's all, nothing else. You may think, what, Swamiji, you are giving such a simple example and we know how we suffer. You never have any pain, that is why you talk all these things. Let me explain to you, really the incident happened. I put my hand in Kantasa car. Kantasa car. Here Kantasa is available? No. Kantasa is a heavy car. I don't know whether they make it out of stone or not. I think they make the car out of stone. So heavy, the car door is so heavy, I somehow put my hand in the car door then they closed it in Bangalore. The finger was caught. And it started just swelling. When I'm seeing just it is becoming bigger and bigger and bigger. All are running, rushing to get some medicine, these, that. I said, wait, nothing. I was clearly watching. I didn't even create a sound, even the first sound. When it hits, even that sound was not created. I was clearly seeing the energy being supplied from our navel center to that area. It's like army rushing to do the job. Army rushing to protect if some flood or some cyclone. Immediately army is rushing to that area to do the relief work. Just like that, gush of energy is coming from the navel and it is moving towards your hand to that area. I saw very clearly the gush of energy only you call it as pain. The repairing work is going on. You don't have so much of patience to watch it. That is why you start shouting, screaming, oh pain, pain, pain. Pain is nothing but maintenance work. Body is doing its maintenance work. Body is doing its maintenance work. And it puts the stop symbol. Don't move the hand. Please cooperate with maintenance work. That stop symbol only is pain, nothing else. When you see the maintenance construction work in the road, they put a cop on the stop symbol, no? Just like that, so that you will not disturb the construction work and maintenance work. Same way body says, I am doing a maintenance work here. Please wait, don't come. Don't move, cooperate. That's the same symbol. I saw very clearly, and not only that, just removed that nail and threw it away. And in few days, the nail came back. Just in few days, no medicine, no injection, no bandage, nothing. Just allowed the body to heal itself. It got healed, over. Totally it took some 5-6 days, that's all. Nothing else. Of course, I am not telling you to do the same thing. I am telling you at least cooperate. Apply the medicine, do whatever you want, that is different. But mentally cooperate. You can heal yourself very much. When you forget your boundary, you are healthy. If you are constantly remembering your boundary, you are in pain. Now we will enter into a small meditation technique to forget the boundary, to remove the unnecessary stress collected by you, unnecessary toxins collected by you. An important thing. Just like a blood clot, there is one thing called energy clot which happens in your system. Blood clot happens if there is something wrong in your body. Energy clot happens if there is something wrong in your emotional system. Now we will enter into a meditation technique to melt, to clear the energy clots and
to remove the unnecessary toxins and to awaken the body intelligence. In this meditation, you are going to do 2 steps. First is, you are going to tense your body as much as possible to its peak, step by step. Step by step, you are going to create the maximum possible tension so that the energy clouds which is created in you will be released. The energy clouds will be released. And second thing, we will go step by step from toe to head, part by part. Pressurize or tense as if that portion will burst. As if that portion will burst. Go deep, step by step, till the head. And after that, from head to toe we are going to come. This is the second step, is the important step. This is from Yoga Sutra. This step is important technique from Yoga Sutra. According to Yoga Sutra, every part of your body is breathing. Understand? According to medical field, only your nose is breathing. According to Yoga Sutra, every part of your body is breathing. Every part of your body is intelligent to take the prana shakti directly from the air. It takes energy directly from the air. And directly it relates. It relates with the existence. That is why in India, yogis, they sit under the underground for 2 years, 3 years. I have seen a guy who sat in the underground for 1 year. Neither food, nor water, or air. Totally glass case. Tight sealed glass case. He sat under that 1 year. I asked, how at least he breathes? He said, we don't know, Swamiji. Then he came to the ashram, our ashram. He's after all a yogi, not enlightened. So he heard about me and he came to take my blessings. Then I asked him, how do you do this? He said, Swamiji, Yoga Sutra is this technique, Swamiji. The technique which you are going to do now. According to this technique, it is not only the technique, it is a truth. According to Yoga Sutra, every part of your body has got intelligence to take energy directly from the sky, from the ether. See, understand? A plant, a normal plant, when this can produce its food directly from the air, can't your body produce? Your body is much more intelligent system. Much more intelligent system. Can't it produce? It can. Only thing, we have not made our body alive. We have not allowed our body to do it. We have not given so much of understanding to our body to do it. The second level technique, you are going to breathe through every part of the body. Understand? Important thing. Your head should breathe separately, inhale and exhale. Your eyes should inhale and exhale. Step by step, part by part. Visualize actually as if your body is separately inhaling and exhaling. That part of your body is separately inhaling and exhaling. Feel the same thing, step by step, part by part, throughout the body. Feel that portion has become empty, porous. For example, head means feel that head has become porous. Every hair hole, through hair hole, you are inhaling and exhaling. Shrink or expand that area. Feel it is shrinking or expanding along with the inhaling and exhaling process. Step by step, your whole body should inhale and exhale. This will awaken your innate body intelligence. First step which you need to understand, tensing
and cleansing. By tensing, you are cleansing toxins and energy clouds. Next thing, by inhaling and exhaling, breathing through every part of your body, you are awakening the intelligence, innate intelligence of body. You are awakening innate intelligence of your physical system. Close your eyes and first thing, this technique has to be done lying. In the second part, you will lie down. First part, you can stretch your leg and sit comfortably. Make enough space to lie down. Yes. Yes, please tie the ribbon. Now she can sit on the chair itself. Anybody heart patient or underwent any surgery in last 3 months? What? Angioplasty. All right. Only in that region, do it little less. Please tie the ribbon. You are requested to tie the ribbon so that you will not look in between the meditation. She is surprised why we asked to tie the ribbon. Number 7. Stretch your legs out. Start inhaling and exhaling as slowly as possible, as deeply as possible. You are inhaling and exhaling should happen throughout the body. First step which you need to understand, tensing and cleansing. By tensing, you are cleansing toxins and energy clouds. Next thing, by inhaling and exhaling, breathing through every part of your body, you are awakening the intelligence, innate intelligence of body. You are awakening innate intelligence of your physical system. First thing, this technique has to be done lying. In the second part, you will lie down. First part, you can stretch your leg and sit comfortably. Start inhaling and exhaling as slowly as possible, as deeply as possible. You are inhaling and exhaling should happen throughout the body.
First step which you need to understand, tensing and cleansing. By tensing, you are cleansing toxins and energy clots. Next thing, by inhaling and exhaling, breathing through every part of your body, you are awakening the intelligence, innate intelligence of body. You are awakening innate intelligence of your physical system. First thing, this technique has to be done lying. In the second part, you will lie down. First part, you can stretch your leg and sit comfortably. Start inhaling and exhaling as slowly as possible, as deeply as possible. Your inhaling and exhaling should happen throughout the body. First step which you need to understand, tensing and cleansing. By tensing, you are cleansing toxins and energy clots. Next thing, by inhaling and exhaling, breathing through every part of your body, you are awakening the intelligence, innate intelligence of body.
You are awakening innate intelligence of your physical system. First thing, this technique has to be done lying. In the second part, you will lie down. First part, you can stretch your leg and sit comfortably. Start inhaling and exhaling as slowly as possible, as deeply as possible. You are inhaling and exhaling should happen throughout the body. First step which you need to understand, tensing and cleansing. By tensing, you are cleansing toxins and energy clots. Next thing, by inhaling and exhaling, breathing through every part of your body, you are awakening the intelligence, innate intelligence of body. You are awakening innate intelligence of your physical system. First thing, this technique has to be done lying. In the second part, you will lie down. First part, you can stretch your leg and sit comfortably. Start inhaling and exhaling as slowly as possible, as deeply as possible. You are inhaling and exhaling should happen throughout the body.
First step which you need to understand, tensing and cleansing. By tensing, you are cleansing toxins and energy clots. Next thing, by inhaling and exhaling, breathing through every part of your body, you are awakening the intelligence, innate intelligence of body. You are awakening innate intelligence of your physical system. First thing, this technique has to be done lying. In the second part, you will lie down. First part, you can stretch your leg and sit comfortably. Start inhaling and exhaling as slowly as possible, as deeply as possible. You are inhaling and exhaling should happen throughout the body. Actually, daydreaming is the side effect if the subtle body enters into the physical body. But subtle body means dreaming, night dreaming. Night dreaming is the main subtle body. If it enters into the physical body, daydreaming comes as an effect. I am asking about night dreaming. All right. Let's go to Aditi. Aditi started experiencing the dream. Okay. Stuff means when these kids use the word stuff means that much only I know.
That kind of stuff, Swamiji, that's all. It means more than that there is no words. All right, let us go to Manisha. Tell me why dreams are coming. Okay. Some more understanding. We will go to number 6. Yes. Can you pronounce your name? Jackie. Okay. You mentioned earlier something about like a pressure valve, letting off the steam. I think that it's processing. That's right. Cynthia? I think you are dreaming. Tell me about what you are dreaming, that's all. What is dream? Night dreaming, not daydreaming, night dreaming. How it comes? Any of your idea about dream? How it comes, why it comes, what it is? That it's uncontrolled thoughts going through your mind. Then? And imaginings of, it's all these jumble of thoughts that are forming things. Okay. Swarnapuri? Something subconsciously you are thinking about something. Sleep stages, comes back at you. Sunita? Where is Sunita? Dreams are impression of unconscious mind. Something from Hari? Hari wants to tell something? Oh. Your hands are raised. Dreams for me is almost a carry forward of your conscious stage when you world think that's carried on into the dreams majority of the time. But a lot of times, sometimes I also think dreams are kind of guiding you or giving you a very important message if you want to understand. I told you that whenever you receive messages, it is a vision. If you can remember in 4 color, it's a message for you. It's a vision for you. If you remember by 2 color, it is a dream. What is 4 color? When you get up, morning when you get up, and try to remember the dream, what you saw. If you remember vividly, including the colors, if you, for example, if you have seen the wall, are you able to remember the paint color? If you see a person, are you able to remember the dress color? If you have seen some animal, are you able to remember the color of the animal? If you are able to remember all those things, then be very clear it is not from subconscious, it is from superconscious. Because anything from subconscious is 2 color. And one more thing you need to understand, animals cannot recognize color except this color. Animals cannot recognize except this color. That's why in bullfight they put this red clothes. This is the only color they can recognize. All other things they can see only as a black and white. When you are in unconscious also, you can recognize only this color. No other color you can recognize. But if you recognize only this color, don't think you are having vision. If you can recognize all the 4 colors, all the different colors, then be sure it's a vision. If you are not able to recognize 4 colors, never bother about the dream. That dream is no value. It has no value in your life. Now, what is exactly dreams? I am talking about the dreams which are 2 colors, not 4 colors. Tell me about the 2 color dreams. I experienced a long time ago when I was carrying something, 3rd month. I saw Nagaraj long time around the morning, 4 o'clock. So you saw in the 4 color? No. Black and white. Then it has no value. Then it has no value. What I am telling, tell me why and what is your idea or insight about the dreams? Is there a continuous
indication of the inner chattering of the mind. Okay, that's a wonderful insight. Then something from Sometimes your happiness or your sorrow or something comes as a dream. that also comes. Whatever bothers you in That always Whatever you bother in the daytime, that also jumps on you in the night time. That's one more thing. No. Two-color dream divine means just a memory. It is nothing solid. Whenever divine or any vision appears, it always comes as a four-color. You will remember vividly. Why is it sometimes I've had dreams and it's like they would foretell the future or something, but they were in black and white. They will be in black and white. Yeah. It can never be. Because I have, as deeply as possible, I have analyzed the dreams, and not only that, when a person becomes enlightened, he never gets dreams. I have no dreams. Even the people who did research in Oklahoma, they were shocked to see that there is no random movement in the eyeballs continuously. The doctors first said, person cannot be alive without dreams, Swami. I said, if you want, you can do whatever experiment you want on me, but I am not getting dreams at least for last 4 years. The moment I became enlightened, from 2000 January 1st till today, no dreams. Totally no dreams. I said, you do whatever experiment you can. If you have any missionaries, I invite, you are welcome, but I don't have dreams. Then when they were doing the experiments, they were shocked. How can mind be so silent? How can mind be so calm? I tell you, from my own authority, because I have crashed the dreams, I know the whole infrastructure of dreams. If it is black and white, then somewhere it clicks. Maybe it has worked out by clicking, not as an intuition. See, sometimes you get 10 thoughts. If one works out, you think, oh, that day itself I thought. You don't bother about all the 9 which did not work out. You understand? You think all the 10 possibility, and some one possibility has to work out. So naturally, what do you think? Yes, that day itself I know. You imagine all the 10 possibility, and if one works out, you connect that with that which worked out, and you say, oh, I had the dream. No. You should understand, all the other possibilities also your thought. All the other possibilities also your design. So if you look at from this view, you connect it and see. Only if it is a clear memory, vivid memory. Let me explain. Because this needs a lot of insight, this waking. If you can actually analyze and understand this dream body, you will be liberated so much from so many kinds of problems. There is a beautiful sutra. The world is made of the same stuff in which dreams are made. If you understand, the moment you understand the dream, the reality is dream, you will get the power to make your dreams into reality. Understand? The moment you realize the reality is dream, you will get the power to make your dreams into reality. Because these two, where they meet, there is the source of energy. These two guys, this waking and the dream, where they meet, that is the source of energy. If we can analyze this one and understand, you will very clearly understand why you are facing failures and why you are facing success. You will be so clear about your failures and success, you will never bother, you will never be touched, because you will know. Generally, we only play both games, man. You create reasons for your failures, and you create reasons for your success. And which is more, that wins. Finally, you think, oh, I have failed. But the reasons for failure also is created by you. The problem is you create it in the other subconscious state.
the dream state. So you do not know you did it. Most of the time, you invite disease. And not only we invite, we send email, telegram, and telephone call, leave voicemail message. And finally, even if he doesn't want to come, we send somebody and bring him. The moment he comes to our house and opens the car, the moment he enters into our house, we say, no, I have not invited you. I thought somebody else will come. You are here. And I thought somebody else is going to come. But suddenly I thought that Jackie is going to come. But now only I am realizing that Cynthia has come. You see, after doing the whole thing, when the disease comes to your gate, then you say, no, I never expected you will come. I expected somebody else will come. We only do everything subconsciously. But we don't realize we do it. So analyzing these two states is an important thing for the success of the life. Now let me explain. See, if you get the thoughts, if you just get the flashes from the energy of the causal body, it will be just two-color dream. Same thing, if you get from the energy of the super consciousness, the empty column, that will be a solid vision. When you remember early in the morning, if it is a solid 4-color, then it is from this empty box, the samadhi state, from Turiya. Some glimpse of Turiya. If it is 2-color state, then be very clear, it is glimpse of the sleep state, causal body. It is just oscillation of causal. It is not the oscillation, it is not from the Turiya. Many people come and tell me, Swamiji, I saw this God in the dream, that God in the dream, this vision in the dream, that vision in the dream, this spiritual, this experience in the dream, that experience in the dream. I always tell them, recollect whether it is 4-color. That's the only scale. Is it 4-color? Is it very vivid? Is it experiential? Then it is true. Otherwise, don't bother. Go and sleep. Go and rest. No, next day if you remember, that's enough. Third day naturally you will not have memory. Not third day. Only yesterday dreams today. Actually, the dream memory will be there totally itself only 1 or 2 days. Afterwards, you cannot have it in memory. If you again and again make it very solid by remembering, it may be there. Otherwise, it can't be. The memory of the daytime itself is torturing us. If you have a little more memory after night time also, you will become mad. Anyhow, so let us analyze what is exactly dream. Dream is nothing but your suppressed desire and fear. That's all. If you want something to happen in some way and it did not happen continuously, then you dream it and feel fulfilled. For a small example, you can understand this. I was about to say that. If you are fasting for maybe, for example, for 3 days. If you are fasting for 3 days, naturally the third day night, in the dream, you will have a good feast. Any of you have experienced this? If you are fasting, you should not eat anything, not the modern kind of fasting. The modern kind of fasting is a wonderful fasting. Having 2 liter milk, a little bit of banana, and few bhaji, and telling, oh, I am fasting, Swamiji. Not that kind of fasting. A real original fasting. The ancient days, people used to do that without even drinking juice. No, water is allowed. Water is allowed without even drinking juice or milk. Just by water. If that kind of fasting means, immediately you will have a drink. Anything suppressed, naturally you will see, will come up in the dream. All the suppressions will come up in the dream. The same way,
If you don't want something to happen, the desire means you want something to happen. If you don't want something to happen, you never wanted that you should fall sick before going to exam. But I have heard from many people, even after they become 40, 50, they get dreams that they are sick and exam is there. That they are sick, they are missing the exams. They have forgotten the exam, even after 30, 40. If you don't want something to happen, some accident, and you don't want somebody to appear in front of you, you don't want somebody to know some secret of your life, you will see in the dream that as if that person came to know, and as if that person saw you, you will be meeting him, you will start experiencing everything in the dream. You will start experiencing the whole thing in the dream. Few basic understanding. Whenever you wanted something and you are not able to, whenever you do not want something, but the memory is there. See, you do not want something to happen means, again the memory is there, you are fighting with that memory, that's all. That memory which you are fighting naturally will go more deeper and deeper. It's like there is a ripple in the lake. You go by boat to silence the ripple. Can you silence? Can you silence the waves of a lake by going by boat? When you go and try to fight with the waves, you will create only more waves. Same way, if you hate or if you are afraid of something, you will be creating only more and more deeper waves, more and more complications. When you create complications, naturally you suppress the whole thing. And they come up in the dreams. They come up in the dreams. 4 major levels of desires. I want you to understand. 4 major levels of desires, which continuously comes up in the dream. There is no need to control the desire. The main problem, the very word desires creates an attract feeling in our being. We always wanted to control. Either you run behind the desire madly, or you suppress the desire totally. Either you run behind or suppress. You never use the desire as energy. Desire is actually energy. The main problem in our being is a simple understanding about desire can solve the heart problem. You may think, what all the stories you are telling, Swamiji? The whole heart problem, whenever you have any problem in this region, it is nothing but too much of desire suppressing you, too much of the demands being put on you. That's all, nothing else. The things are loaded on your being beyond your capacity, and nobody else loads it. You just take it. For example, even if you don't do any physical work, if you are just sitting, if you are stressed, you will have a shoulder pain. There is no need for you to do any physical work. You are sitting, you are stressed, nothing else. You are just stressed, too much of thinking. You will have a shoulder pain. Any of you experienced this? You will have a shoulder pain. There are few emotions, just by the very understanding itself will heal you. You don't need to do anything else. The very simple understanding. For example, the moment you understand you are dreaming, you will be out of dream. The moment you understand you are dreaming, you will be out of dream. Any of you experienced? The moment you remember, I am dreaming, you will be thrown out of the dream. That is why in the East we have given so much of importance to knowledge. Prajnanam Brahma, we say.
Wisdom is God. Just knowing. There is no need to work. Working is second. Working on the dream and that, all those things are secondary. All those things are not at all. You don't even have to bother about those things. The very simple knowing will change your being. The very simple knowing. In the dream, what do you do to come out of the dream? Nothing else. Just you understand. You know it is a dream, you are out. And the same way, if you know this whole thing is a drama, you will be out. Nothing else. If you know this whole thing is just a psychodrama, simple psychodrama, you will be out. The problem is, we are afraid to know this is a psychodrama because our whole life is based on this only. The moment you understand it's a psychodrama, all your investments, or what for you ran all over the world, or what for you are running, all your running is just to make few cars and few bungalows and to impress few people. But suddenly if God gives you intelligence, the whole thing is just psychodrama. What will happen? There is a beautiful saying by this Bertrand Russell. This guy says, no, oh God, please leave my dreams unto myself. Please don't take that away. Do whatever you want. I'm not asking you to fulfill my dreams. But please don't take them away from me. It is too much. Too much to live without dreams. This guy has become later on a big atheist. Have you read any book? Bertrand Russell? This guy has wrote a book that God is dead. God is dead is declared by Nietzsche. He wrote a book, why I am an atheist, why I am not a believer. This guy. Anyhow, he prays, please God, don't take my dreams away from me. He says, living with the truth, living with the reality is too much. It proves that what for I am running, everything is just waste. According to him, it's a terrible fear. I tell you honestly, if you can understand the truth, if you can face the truth, you will be able to run beautifully. Because you know whether you win or lose, there is nothing to bother. You will enjoy very running itself. Only two things in the planet Earth. Either you enjoy the running and the reaching, or you don't enjoy both. That's all. Please be very clear. There are few ultimate laws. Either you enjoy the path and goal, or you don't enjoy path and goal both. There is no question of enjoying only the goal, not the path. We always think, no. When I achieve that, I will enjoy, relax. Not now. Now let me suffer. Now let me do something. Now let me put up with the situation. Now let me work. Now let me not bother anything. I will enjoy. I will achieve and then I will enjoy. Never. If you are not enjoying the very process itself, be sure you are not going to enjoy the goal. Because the path is made of the same stuff in which the goal is made. The goal is made of the same stuff in which paths are made. So whether you enjoy this and that, or you don't enjoy this and that both. So according to me, look deeply into this and understand dreams are the world, what you call as reality, what you feel as reality, what you think as reality is made of the same stuff in which dreams are made. One small story from Ramakrishna. One enlightened person is living in the householder life. You can sit in the chair if you want. You are not comfortable? Huh? No, you are bending this. I thought. Or you can? Maybe I will. Yes. Or you can sit comfortably, stretching your legs out, nothing wrong. See, she is comfortable.
That's what women, you see, they are very comfortable. You see, if you want to learn how to do any work as lazily as possible, you can learn from them. Any work, how to do it without moving much of the body or any other. Because they have to handle too many things now. They have to handle too many things. So small things. They know how to do the work without moving the body much comfortably. They have expertise in moving their husband's body. So you don't agree with that? It means get some ladies and take training. See, actually it's intelligence. One thing, not doing work only is wrong. Doing work with a maximum laziness is an intelligence. Means what? You are finding techniques, method to do the things very right way without taking much struggle, without struggling much, without taking too much stress on you. It's an intelligence. I am praising you, ma. Maybe it's a concentration. We concentrate a lot of the efficiency. You see, only when you concentrate on some work, you will find new techniques. How can this be done with maximum laziness? How can this be done without moving the body much? Without moving, without taking much struggles. That can happen only when you concentrate. So I am in a way praising you. Don't worry. It's not laziness. Then it's not laziness. Then what other names you want to give? Well, how can you do it in the least amount of time or, things like that. But it's not laziness. You see, you can say it in polite, beautiful terms. All right. You can decorate with all polite, beautiful terms. But because I am that type of guy, I never move my body and just sit. You can see in my room, I'll be just sitting and doing the whole thing. I'll have my books nearby. Everything will be very near. Nothing will be too long because I won't even move the body too much. Because I am like this type of person, I know you can use it better terms, but it's nothing but a laziness with intelligence. All right. This small story I was telling, one grihi, householder but enlightened person. Suddenly he lost his son. He was not weeping at all. The whole family was weeping and wailing and crying. His wife started yelling at him. You fool, you have no brain, you have no sensitivity, you have no compassion, your son is dead, you are not weeping. Then he said, of course, little difficult to feel this is practical, but it is practical. He says, of course, don't think I am not feeling, I am feeling. Don't think I am not feeling compassionate, I'm insensitive, I am feeling, but I am worrying. Yesterday night in dreams, in my dream I had 7 sons. I lost all of them when I woke up. Should I cry for them or cry for this one son? That is what I am thinking. There's one more small story in Zen Buddhism. This will give you much deeper insight. One Zen master, early morning he woke up from his bed and started weeping, started crying. All disciples gathered, "Arey, you are enlightened man, why are you weeping? What happened? You are not supposed to cry. What happened?" He said, no, I dreamt as if I have become butterfly. This guy said, what is that? It's ordinary dream. Now you are all right. You are out. Why should you weep for that? This guy says, no. I do not know whether I dreamt I have become butterfly or that butterfly is dreaming now it has become a master. I do not know what is happening. Whether I dreamt that I have become butterfly or that butterfly is dreaming that it has become me. How to find out? Tell me, what is the scale? How to find out? Cynthia, tell me. Answer this question.
Now we are going to have a good time. Tell me, now I give you a theory. I propose a hypothesis that the conversation which is happening between you and me, you attending SSP is a dream, I say. What do you see about? How can you reject? How can you fool this? How can you prove that this theory is wrong? I can't prove it's wrong. You are really intelligent. You escaped. Anybody else? Any argument? Because you're seeing in 4 colors, how can you say this is not reality? When you see the dream, what do you say? What do you feel? No, you asked that how can you say this is not reality, right? Right now what's happening? When you see a dream also, you see only in 4 colors. You won't remember when you come to this state. When you see it only in the 4 color. Then how can you say that's not reality? Then, any other argument? Yes. Well, every day I wake up and I'm me, and then one time I dream I'm a butterfly. Now please understand, every time you wake up, you say you are you. Okay, no, nothing wrong. You are you only. I am not telling you are not you. It is based on the time idea. Am I right? Yes. Time, lifespan of your idea, that idea. In the dream, in one dream itself, you live your whole lifespan. You understand? Many times, you are dreamed only for 8 hours. But in the dream itself, you are born, you are growing, you are grown and finished. So, how can you say, now you are having the continuity and there you don't have continuity? There you don't have continuity because you finish it. The time span, based on time span, you can't decide. Because the very time idea itself is totally different between dream and the reality. So, in the reality, what you say, this question is based on the time-space gap. Am I right? Time-space relationship. So, the time-space relationship itself is wrong. The same thing, if you are near a person who is headache for you, who continuously tortures you, with whom you don't feel happy, comfortable, even half an hour will look like a eternity, long time. Why? It is intensity of thought which makes you really feel the time. Time is not chronological, it is psychological. So when you are in the dream state, the number of thoughts is too much. The frequency of thoughts are much more higher than the frequency of your being. That is why your eye is just flooded by thoughts. Your eye, that is why I say, in that state you don't have eye. Your eye is just flooded by thoughts. The frequency of thoughts is too much. Your eye disappears. Your eye is flooded. You don't have control. Now, the dream is too much of thoughts. That is why you feel long time is happening. Here, you feel one amount of time. So, time is going on. In little higher consciousness, time, you see, even if it is thousands of years, you will not feel the time has gone because the number of thoughts is less. That is why we always say, Devatas have got different calendar. For us, if it is 1000 years, for them it is only one day. For us, if it is a yuga, for them it is only one day. It is the space in which you live. There you have a different time. Which space you are living, there, that time you are enjoying. So based on the time-space concept, you cannot say this is not dream. Next question. And there is a important thing in the Vedanta, they say that by Upanishads, if you just understand the
Avastatraya. Avastatraya means the 3 states. You are liberated. Nothing else. You are liberated from all the pains and sufferings if you just understand these 3 concepts deeply. Deeply, clearly, intellectually, just intellectually. I am not telling about anything. You don't have to become enlightened. The very clear intellectual understanding about these 3 states will liberate you from pains and sufferings. Any other? Why you are laughing? No, actually, I know why you are not able to believe what I say. No, why you not only you must be able to believe, you must be able to really feel it. Why we are not able to feel, the understanding never goes deeper level. The understanding is never taken sincerely. That is the reason. For example, people come and tell me, Swamiji, I know smoking is wrong, but I am not able to drop. But do you say, I know touching the fire will burn me, but I am not able to stop? No. You don't say that. This you understand, but that you don't understand totally. Yeah. This you know solid way, that you don't understand it. Unless that person gets cancer, even if he gets, he justifies. Maybe this, maybe that, maybe because of that, maybe because of this. As if all the people who don't smoke, they don't get cancer or what. Some logic. You have some logic. You have some misunderstanding. That is the reason you say, I know smoking is wrong, but I am not able to drop. Means with full consciousness you never understood. Now you understand with full consciousness. All these days, if you are not liberated, please be very clear. There are many people who come and tell me, no, Swamiji, I read enough of books about this Avastatraya. I read so many books about this Vedanta philosophy. I am not liberated. Means what? There is some gap in your understanding. If you say that, there is some gap. Now, put your whole effort to understand it clearly and have the courage to go behind this truth. You will see it will be liberated. Liberation is not such a big task as we think, These guys have made it so difficult because they want to have monopoly. Now really I tell you, these few guys want to have monopoly because of the 2-3 reasons. One is the particular community. Second thing, just to have the prestige from the society. Because of these few things, the concept of liberation has become too complicated now. Otherwise, you think the concept of liberation is too complicated. How can liberation be complicated if it is your nature? If it is not your nature, it is not worth achieving. Forget about it. If it is your nature, why should you achieve? It is your swabhava. It is just a small nut. That's what I am telling you. Enlightenment is not achieved by any big techniques, tapas, meditation. It is just a knack of understanding and living the life. That's all. Enlightenment is a simple knack of using your mind, using your understanding and intelligence in your life. That's all. This intelligence, this understanding, if it can clearly go into your being, if you can clearly analyze only one thing, only one important thing, you should spell out all your doubts. Only when you spell out all your doubts, only when you express all your doubts, it can be cleared. If you are lazy, no, who will ask all these questions? All right, the Swami says means it must be true only, let us leave it. If you are too lazy to spell out your questions, or if you are too bored, all right, who wants all these things? Leave it, Swamiji. Let us go to next subject. If you are too lazy to spell out, or too lethargic to understand, then you have a problem. If you really sincerely look into it. Not lethargic, I think it's understanding power. Not
No, ma, there is no need to even to say understanding power. See, understanding power means whatever words I utter, have understanding of dictionary meaning. That's enough. There is no need to go for any metaphysical understanding. That's what I'm saying. There is, you see one thing, don't be afraid at all that there is some metaphysical meaning for my words. I am not talking in any metaphysical terms. Do you understand? You see how straight I am simply opening the things. I am cutting the things clearly. Just understand my words based on Oxford Dictionary. That is enough. Dictionary meaning, not metaphysical meaning. Dictionary meaning is more than enough to give you the intelligence. Where you are stuck, where you are not able to understand, just open up. Put me the question. That's what I wanted. That's what I wanted. See, somewhere if you are locked, somewhere it is not clicking. That's why in the Vedanta they say, Upanishad means sitting with master, that's all. Nothing else. Just sit with master, express the questions and get the replies. That is enough. You are out of pain. See, 90% of our pains are not physical. They are emotional and psychological. And not only that, there's a thick layer of pain in your being. The thick layer of pain invites more pain. Unconsciously, you do such a kind of activities, you do this kind of deeds, which creates pain for you and which invites pain for others. No, Swamiji, nobody invites the disease or the pain for themselves. When it's there, we recognize it and say, I have a disease. One simple thing, ma. Nobody invites cancer. But if they continue to smoke, what it means? There are some other cancers that doesn't come with the smoking. But those we don't invite them, they come to you. There are many diseases, ma. We may not directly invite. Our food habits invites. That's what. Our food habits are inviting. Our sleeping habits invite. But food habits, sleeping habits, whose habits, ma? Those are the habits that somebody made it to us. That is what now I am telling. Now it is time for Maybe us to. My mom fed me that, and my mom made me to sleep that time. That is what now I am telling. Now it is time to liberate ourselves and create our own setup, our own understanding for ourselves. May not be. You may think it is too late. There is nothing too late. We can surely help ourselves. Yes, some question you want. I'm embark. So what you're saying is that all suffering comes from misunderstanding? Yes. And not only that, if you go a little more deeper, ma, I have gone to the deep of my mind. I tell you from my own authority. Suffering itself is nothing but the word suffering, ma. Are you saying suffering is illusion? No, I don't even want to bring the word illusion. Then you will tell, no, there is no suffering. What do you say? There is no suffering, Swamiji. There is suffering for us. I am not telling that the suffering is illusion. The word suffering, if you can slowly go deep from where that word is coming, if you can just pluck that word from the root and throw it away, there will not be suffering. Let me explain to you a simple incident which I have seen in my life. I was staying in a place called Amarkantak in Madhya Pradesh with the tribals, with the tribal villages, and who doesn't know anything about humanity or anything about civilization. They do not know something like civilization exists on the planet Earth. They have never seen anything of civilization. I was living with them. When I was walking, I went to that forest and I was living with them. They are not cannibals. That's why I am here. There's a small story about the cannibals. The South African cannibals president of cannibals wrote a beautiful letter to Pope. Last time you sent 3 missionaries. They are really humble. They are really very good. They are really loving, caring, and very tasty also.
So, they are not cannibals. If you can send them some more. They are not cannibals. I was staying with them. One day suddenly, they have a village temple. For the whole village, they have a temple. I was staying in the temple only. One day suddenly, in front of the temple, they made a small hut. And one lady came, pregnant lady. I could see that she will give birth to a child within 2-3 days. She came and entered that hut. After half an hour, I was just sitting there in one corner of the temple. After half an hour, she just walked out with a baby. I was shocked. No pain, no sound, no medicine, no assistant, no help. She just walked out with a baby. And she's just laughing with the baby, and she walked out. She has cleaned her body and cleaned the baby's body, and she walked out. I was shocked. But how to ask her? So I kept quiet. After a week or 10 days, I was staying there for some more time. Again, they made a hut. Actually, next day itself, they removed this old hut. Again, they made a hut. One more lady came. She gave birth to a child. Next day, in half an hour, she came out with a child. Now it is too much. I thought I should ask somebody. I asked one guy, what is this? Will they not have pain? No assistance, no help is given? Just pain. What it means? Why? I asked their president. He's little open type. I asked him, what is happening? Why she's not having any pain or no assistance? He said, why pain? Why assistant? This is the way we deliver. She goes and takes care of herself and comes back. Why animals are giving birth like this only? I was shocked. Then, after I became enlightened, I scanned the whole incident. I wanted to understand. I meditated upon that whole incident. I meditated. Actually, in a nearby area only I became enlightened. So after that, I meditated and even went back to the village just to bring that memory and understand the truth of it. Then I realized, if you are not conditioned for the word suffering, you never suffer. You never suffer. Now, then I understood that deep secret. After the age of 7, whatever words is uttered by your mom, dad, friends, you pick up all those words. When they say headache, I'm stressed out, I'm gone, keep quiet, I have a headache, I have this, I have that. You just pick up all those words and you start repeating all those words. The more you repeat those words, the more emotions, energy that word gains. More the word gains the momentum, more it has got impact on you. I was shocked. It is just a rut created by our own being. It is just a rut created by our own being. First, you pick up those words from elders. You start repeating mentally at the age of 7, unconsciously. And when you repeat naturally, you will see the effect of that words in you. When you see the effect, you start believing more that you have pain, you have suffering. More you believe, the more the word gains the momentum. The more the word gains the momentum, more suffering. More suffering, more belief, more momentum. More suffering, more belief, more momentum. The same cycle goes on, goes on, goes on. If you look little deep, that is what now they are doing in the hypnotherapy. In the hypnotherapy, they hypnotize a person and they put a burning charcoal in his hand and they say, you are not getting burned, you are having a beautiful flower in your hand, you are having rose in your hand, you are having a beautiful flower in your hand, you will be surprised. Not only the person never gets burned, when they remove that charcoal, the rose smell is there in the hand.
Dreams come, different kinds of dreams. How, why, any idea? Dream? That's something that you do every night, probably daytime also. Important. Actually, we do it in the daytime also. It's a bit complicated, but I think from my experience, sometimes if you eat certain foods and you go to bed, you have very strange dreams. Or you observe deeply. Even the food is associated with your dream. Please understand what is said is truth. The certain kind of food you will have always the same type of nightmare. That's true. And if you just fast for 3 days, some vrata do, you will have a good feast in the dream. You will have wonderful feast in the dream. I think dreams come when you have found things that have happened during the day or thoughts that you have had that come alive in your dream. Anybody who has got any insights about their dreams, why, any idea, any special idea about the dreams, you are welcome. Sometimes I fear my dreams and sometimes can't remember them. Yes, I'll answer. Why? Can you say anything about dream? Some of the dreams come, some of the things, like the relations you see tonight, the next day it does happen. Some of them don't have any meaning and they come and go. And, some of the things they say that it is more basically the subconscious thing, and whatever you are thinking about, it will give you your problems are coming in your dreams. And the other people, some of the things that I was reading about this is like a parallel world. It does happen. It's true, and sometimes they don't come true. Some of the things, they don't come true. So I don't know exactly how to interpret these dreams. I think part of the dream is completely what's happening, and part of the dream is I am confessing. Most of the time, dreams come true. Sometimes I have noticed I play all the characters in my dreams and act out things, but I am everybody that is in the dream, and it is me. And other times, I don't know if I'm just partially awake or I will be in the middle of the dream or sort of something will make me wake up and I will say, oh, well, that's not finished. I need to go back, and I'll go back. I will go back into the dream and start doing it again, but then I forget how it ends because I go into a deeper sleep or something. When you remember, I am only playing the character of all the persons in the dream, you will wake up from the dream. Have you observed? Now let us analyze. Dream is nothing but the expression of whatever you suppress, your suppressed desire and fear. You suppress these two things. Whatever you suppress, when the steam pressure becomes too much, there is a safety valve which automatically opens and steam is released, the pressure is in a manageable limit. Same way, if your suppressions are too much, if you have suppressed the desire and the fear too much, it comes out automatically and gets released. First thing about the dream. Next thing, we are all bothered out to find out right dream or wrong dream. An important thing you need to understand, any dream, if you can remember it with 4 colors, it is not dream, it is a vision. Early morning when you remember, if you can remember in colors, see, this is a very subtle technique. When you see the dream, you will always see only in colors. If you can remember the colors clearly, be very clear, it is something related to vision. It is bringing some message. It is the ray of light from superconscious. It is not dream. If you see any divine personalities, master, God, guru, try to remember. If it is in multicolor, then be very clear it is a vision. But if it is just 2 color or black and white, forget about it. It is nothing to do with vision. It is a usual dream. It is a usual just dream.
So, what is the purpose of vision? It teaches you? It can teach you, it can bring you intuition, it can give you more clarity or some information about the incident. Anything it can do. Some question. It comes from our own subconscious? If you can remember with 4 color, it is not from subconscious. It is a ray of light from superconscious. If it is just 2 color, when you remember, then it's a subconscious. What do you mean color? Like if I see you in my dream, I remember your orange robe. Is that one color? Not only orange robe. Yeah. Are you able to remember the other things, colors of the other things? Colors of the other things? Are you able to see, are you able to remember just like this 4 color? Then it's a vision. If you are not able to see that, then it is dream. That is the... Do the visions always have to make sense because I cannot remember right now if they are in color or not? But my dreams don't really make... If it is 4 color, surely it will make sense. If it is not, it will not make sense. It has no sense. What if it is not color at all? Then it is just steam going out. Extra steam is getting, you need to less dream. You need to dream less. It is just actually, when the steam is too much, if too much of suppression is there, of fear and the greed, there is automatic mechanism which opens, automatic safety valve, which opens and releases the steam. And automatically, you maintain your steam pressure. The automatic safety valve is what we call dream. Is there any significance of seeing death or sometime you dying? There is no other significance except this 4 color and 2 color. No other meaning, interpretation for any dream. Should we just ignore them as... Simply ignore. Because people say when your dreams are falling makes some sense or something like... No, none of them have got any sense. People who never dream, they never have a dream, they just sleep and wake up. No, it can never be. Only an enlightened master can be like that. Swamiji, what is the significance in dreams? You said that everybody dreams whether you remember it or not. Remembering and not remembering has no meaning. Remembering 4 color and 2 color, only that has meaning, nothing else has meaning. Because normally people associate that if you can't remember, they say, oh, you slept deep. That's what they say. No. It is not that. Even if you don't sleep deeply and if you are continuously disturbed, you will have the same problem. You will not be able to remember the dreams. What about the sleepwalking? That is something to be analyzed. No. Let me explain why you asked the right question. When this subtle body enters into the physical body, the sleepwalking, restlessness, even when you are sitting, you will be just shaking the legs. All these problems starts happening when the subtle body enters into the physical body as an uninvited guest. Many times, the subtle body just walks into these 2 bodies. When it walks into the waking body, then it starts creating trouble. You see, sometimes you can see you'll have a nightmare, get up, and you will see still the heart is beating and sweating. And the same way, if the subtle body enters into the causal body, it enters into the causal body also sometimes. If it enters into the causal body, it causes insomnia. You will be lying in the bed, rolling, you will never sleep. You will never sleep. You will be just rolling on the bed. So whenever the waking body enters into these 2 bodies, it creates this type of problems. Settling up here, and when I got home I thought I should be able to fall asleep well, but instead I thought I would be exhausted, and I didn't feel exhausted,
But it was like this. I couldn't sleep all night, even though it was so late. And I was so tired from, working a long day. Standing up. You have done ASP? Mm-hmm. In the ASP, I speak about the second layer energy. Do you remember? When you work beyond your capacity, whenever the emergency things are done, the second layer energy opens. If you have a deep love or desire, then again second layer energy opens. If you do some service with a deep love for me, it has to be done. It has to be done. I cannot use the excuse I'm tired. I have to do. When you see, when you have the excuse, oh I'm tired, oh dear, Shanti Pai, I'll come tomorrow, Shanta Reddy, I'll come tomorrow. Then first layer energy over. But when you decide, no, I will do something, I have to do, then naturally second layer energy opens. That is what you feel. Even after going to the house, you don't feel sleepy. What about the recurring dreams that come back? Come back again and again? If you see them in color, again they have some meaning. Otherwise, they have no meaning. They have no meaning. Of course, you have to totally release the steam. You should not maintain the steam in the optimum pressure level. You always maintain the steam in the optimum pressure level. Steam means the suppressed desire and fear. That is why you are in sickness. Better open the safety valve once for all and let the steam go out. We will be doing that. Today we will be doing the technique to open the safety valve. Swamiji, you said we will move in sleep or when we are awake. Even anytime. The subtle body actually enters into the physical body by force. See, the subtle body enters into the physical body by force. It means the physical body also don't have so much awareness. It gives place. So people that bite their nails all time, is it the same thing? But what causes that to happen? Like what are some things that cause them? Restless, suppressed, that's what you see, the suppression, suppressed desire and the fear. If it becomes too much, it is just on the verge level. Any moment you can become this or that. That is the thing which keeps you in the restlessness. Swamiji, whenever I have a bad dream, why is it that when something undesirable is about to happen, I am able to realize it as a dream and I can either stop that from happening or I wake up? If some bad is going to happen in the waking state, it comes in the dream. You mean? No, when I am dreaming, if something bad like I'm about to fall off a cliff or whatever, in the peak of greed, in the peak of desire and the peak of fear, you wake up. Because desire and fear brings you to your consciousness, brings you to the present moment. The moment you come to the present moment, you wake up. And many times people come and tell me, I had such wonderful dreams on. I was seeing that person whom they want to see. Suddenly they wake up. They come and complain, oh, I woke up. Why some dreams come true, some don't come true? That's what. If you can remember in the fourth color, it will come true. Otherwise, it won't come true. It will never come true. Any two-color dream will never come true. You can do research on your dreams. Yes. Sometimes you do have a dream that you like and you want to continue. That is what. Yes, you see, that is what the deep desire or the deep fear will bring you to the present moment. The moment you come to the present moment, you are awake. You are out of the dream. So you were just saying the deep desire and greed. In other words, could you say that whatever it is true, live it to the best, and you say that will bring you back? That is what I mean. When you live totally, your greed comes to maximum. Then you fall in the present moment. You fall in the present moment. You are out for a single moment. You get a glimpse of the higher consciousness. Whenever you fall in the present, you come out. You come out. We will enter into the second session, which is related to dream body, which is subtle body.
let you understand few things. Whatever you suppress, whatever you wanted to happen, and whatever you don't want that to happen, whatever you want to happen, whatever you think that it should happen, whatever you think it should not happen, both happens in the dream. Whatever you think you want to happen, the desire, the greed, whatever you think it should not happen, the fear which you suppress, both comes up in the dream. It's like a steam boiler. Your mind is like a steam boiler. Whatever you suppress, if the pressure becomes too much, there is a safety valve. That is what we call dream. You just dream and the pressure comes to normal. The moment when the pressure is normal, no more problem, no more dreams, no more fear. You run your life normally. This is the way basically we dream. This is the way basically dreams happen. There is one more thing. If just dream comes and goes, there will be no problem. But this dream body doesn't keep quiet. If dream comes only in that time, in a particular time, if your dream body is active and your extra steam or extra pressure is released, as long as that happens, no problem. Things go very smoothly. But it is not that only this happens. Something more happens. There starts the whole trouble. This dream body unnecessarily starts entering into the waking body and deep sleep body. When the dream body unnecessarily enters into the waking body, that is the time you get restlessness. You will be sitting physically in one place, but mentally you will feel deeply restless. It will be moving here and there, here and there, here and there, this side to that side, here and there. Second thing, the deep sleep, the subtle body, when it enters to deep sleep, the causal body, that is the time you get insomnia. You will be lying, but you will not be able to sleep continuously. You will be thinking. The other day, I read a quotation in the car. Here all sorts of weird quotations they write in the car. I never suffer by insomnia because I enjoy every minute of it. I think the guy not only is having insomnia problem, must be having insanity problem. When the dream body enters unnecessarily into the waking body or into the deep sleep body, it creates trouble. And when it enters inside the waking body, that is what we call restlessness. A deep restlessness is created because of this waking body entering into the dream body, entering into the waking body, subtle body entering into the physical body. One more thing happens, the daydreaming. Daydreaming is nothing but subtle body entering into the dream level, subtle body entering into the physical level, physical body. When you are sitting, but your mind will be somewhere wandering.
somewhere dreaming, almost as it is now. Almost as it is now. Because, be very clear, none of us experience the total waking consciousness. If you actually experience a total waking consciousness, even that will lead you to enlightenment. But we never experience a total waking consciousness. We always keep a certain amount of dream body, so that any time enlightenment comes, we can escape. Any time suddenly if super consciousness starts happening, we can escape from it. It's like you keep a continuous shield. Any time if super conscious starts, you start moving towards super conscious, or super consciousness starts moving towards you, you keep that buffer and escape. Continuously, one portion of you goes on thinking, daydreaming. If the height of the daydreaming is too much, then depth of the night dreaming also will be too much. The amount which it interferes with the physical body, the same amount it will interfere the deep sleep level. If you have too much of daydreaming, you will naturally have too much of night dreaming. Only these two, three important things, if you know about the dreams, that's enough. First thing, verify whether it is color or black and white. Whenever you want to know the meaning of the dreams. If it is 4 color, understand, then it is a dream from superconscious, dream from samadhi, not from conscious or deep sleep. Whenever it is just a 2 color, you don't remember the dream at all. You don't remember anything, just some vague pictures are seen. 2 color, black and white. Then be very clear, it is from conscious state, waking state. Whenever it is just words, if you are introvert, you can understand, not even 2 color, just few words will be coming up. You will be dreaming in words. Whenever it is words, it is just from causal body. You need little more sleep, that's all, nothing else. You need little more sleep. Don't bother at all about that type of dreams. These 2 dreams has no base. There is nothing to know, nothing to bother. Only these 4 color dreams has got some meaning in your life. These 4 color dreams has got some vision, some intuition in your life. One more thing. Can we sleep without dream? Yes, we can. And that is one of the healthy way of how to be. If you can sleep without dreaming, you will have a perfect health, not only physically, even mentally. Or if you can sleep so deeply that early morning you don't remember your dream, again you have perfect health. The more you are out of dream state, the more you have health. If we remove the dream part or the subtle body from our 4th state, if you can remove the dreams, you will never go through the dream and causal body. You will directly fall into superconsciousness. There will be no 3-4 differences in your state at all. In your whole 3 state, there is only one thing. There is only one borderline which creates all these 4 states. An important thing. The 4th state is not created by 2 lines. No, it is created by just 1 line. It will be difficult to understand because always mentally 4 means you need at least 2 lines.
to create 4 level, above, center and below, and at least 3 lines you need to create 4 levels. But it will be difficult. But truth, here only 1 line, only 1 portion, when it is inserted, it creates all the 4 level. If you don't have night dreaming, you will not have what is daydreaming, the so-called waking state. And naturally, when you don't have waking state and dream state, you cannot have deep sleep state, because the deep sleep state by the time will become superconscious. It is deep sleep as long as you have a dream and waking state. When these two are not there, what exists is enlightened state only. Automatically, there will not be anything called deep sleep state. Because the difference between the deep sleep and enlightenment is only one thing. The deep sleep, you don't have awareness. In enlightened state, you have awareness. Otherwise, both are one and the same. A small example, it's a mystical truth. When you are in a waking state, your consciousness stays in Agnya Chakra. When you are dreaming, it goes to Vishuddhi. When you are in deep sleep, it goes to Anahata. It just sleeps. That is why you can never sleep if your neck is straight. Even lying on your bed, try, just keep your neck straight. You can never fall asleep. Unless you relax your neck, you can never fall asleep. And if you relax your neck, you don't have to do anything. Now itself you will fall asleep. If you relax your neck, immediately you will fall asleep, here itself. If you don't relax your neck, even in the deep sleep state, even if you lie down, you can't fall asleep. You will not be able to sleep. Deep sleep state, it goes to Anahata. And just a small turn, Anandagandha. This is the area where Anandagandha Chakra is there. In the enlightened state or Samadhi state, it goes to Anandagandha. That's all. Very small turn. From here it goes to Anahata, here Anandagandha. That's all. Anandagandha is what we call, of course, if you are a healer, you know what is Anandagandha. It's one space, one chakra, where all the 7 chakras collapse. If you fall into Anahata, you will sleep. If you fall into Anandagandha, you will meditate. That's why so many people, they feel like sleeping when they go into meditation. Somebody was asking, I felt like continuously yawning. So, when you travel towards sleep and meditation, sleep and enlightenment, majority distance is same. For example, from here if I go up to the door, majority distance is same. Only 3 steps, if I take that side, I'll go through that gate. If I take this side, I'll go through this gate. Just like that. From here to there, from here to Anahata, the distance is same. If I take 3 steps towards Anahata, I'll fall asleep. If I take 3 steps towards Anandagandha, I'll fall into Samadhi. I'll fall into enlightenment. I'll fall into meditation. There is no much difference. That is why whenever you meditate, you feel like sleeping. Because the root is one and the same. How to go beyond dreams? How to release the pressure? How to release the steam pressure of dreams? How you can enter into the state beyond dreams? How you can dissolve the dreams? Before entering into the meditation, some questions which I have not answered.
some questions worthy of answering. I'll try to. My sense of reality is changing. Sometimes I feel I am seeing that life is an illusion, like being in a play, and that everything belongs to me. So just act as God tells. Heart wants to, and it will be wonderful. All is possible. But then I see the mind restarts the delusion of fear. So how to remain longer in that shimmering reality? Even physical objects look different, less dense. Is this reality or a better illusion? See, the moment you feel good, feel wonderful, even if it is reality, why do you bother? Even if it is illusion, why should you bother? When it is joyful, why don't you let it be there? The doubt, is this reality or a better illusion, is the first disturbance. Why? You don't enjoy that state. Second thing, don't try to possess that state. When it happens, relax. Don't have the fear. When it may go away. It may suddenly move, it may go away. Don't bother. Even if it goes, don't worry. Will it go or will it stay? Relax. You will see that it will start staying in you. Here are these questions. Sometimes I wonder, how do these people live with their head and logic? See, the same question, the question starts with one logic, by the time it comes to an end, the logic turns and they contradict themselves. I am surprised. There are few questions. You can't answer that question. You have to answer the questioner himself. How to realize who I am and why I am here? Ask the next person, he will tell you. This question has to be asked to you, to yourself, who am I? Not to somebody else. Usually I have no dreams, but recently I had very distressing dreams. How do I find out why? There is no need to find out why. Find out how to come out, how to stop having the dreams with so much of stress. Now we will be doing a meditation to reduce the steam pressure in the dream body.
to reduce the steam pressure in the dream layer. Is a deep fear cause for repetitive dreams of animals biting me? Yes, that is true. It's a deep fear only creates a repetitive fear. Animals biting you. If vision can guide us, what will guide people who does not identify it or who does not get vision? How can they identify what they need to do next? Either God has to guide them or their wives will be guiding them. Don't worry about it. In my dream, I always enjoy myself. No worrying at all. Is it good or bad? It is good. It means you wanted always to not to worry about anything, but your conscious mind continuously creates some worry. There is no need unnecessarily to worry. At least in that state, let you be without worries. Our waking life is also a dream, then are all these people just illusions, including you? Yes. Why is 4 color? Ramana Maharshi says, no, illusions, it is not an illusion. 2 color, 4 color problem is not there. It can be 4 color and illusion. It can be not only 4 color. According to you, you know only 4 dimensions. 4 dimensions. Just understand length, breadth, depth, time and space. That's all. Only the 4 dimensions you know. According to mystics, there is a 10 dimension. 10 dimension. For example, you can leave the length of this mic and breadth of this mic and just teleport the depth of this mic from here to here. Length and breadth will be here, just depth can be teleported. It means you will put your hand, nothing will stop your hand, but you will see the mic form. Nothing will stop your hand. And you can leave the depth and just teleport length and breadth. Nothing will be seen. If you put your hand, it will hit. Something will be stopping you. So there are 10 dimensions. You know only 4 dimensions. That is what you call reality. It is not reality. Reality is 10 dimensional. It is Dasamasthana. In Upanishads, they speak about Dasamasthana. There are multi-dimensions which you do not know to the reality. You know only this 4 dimension. So understand, surely including me, as you understand, is just a dream. Ramana Maharshi says, somebody goes and asks Ramana Maharshi, including you is a dream, then how seeing you helps us? Then what is the use of seeing you? Ramana Maharshi says, if you see a lion in your dream, you just wake up from the dream. Just like that, when you see me in your dream, you wake up from your dream. If you see me in your waking state, it's like a simha sopana. You are made to wake up from this state. Seeing the master in the waking state wakes you up from the waking state. You move to the superconscious state. Ramana Maharshi never had dreams. Can you remember any of your other lives and can you tell us about them? I've already spoken about my past life. There's a book coming, Echoes from Laughing Temple. Read that, you will have a clear detail. Is it important to be vegetarian? It will help
your growth? Can a human be reborn as an animal? These are all I have answered in that uncommon answers to common question. If the future can be seen, how can it be changed? If one person sees the future and then another changes it, then the first person did not see the future correctly. Future, as on now, see, future means you project from the past actually. If you just see somebody's past, almost you can identify his future, how it will be. Because future means you don't create from somewhere else. You create the future from the same stuff which you call as past. That's why you create the same rut, undergo the same trouble, same thing. Nothing much will be different. Only when a master interferes in your life, he changes the whole thing. So if you go to an ordinary person, when he predicts only the real future. But when a master comes, he just changes it. It is like a time shaft. If you go to an ordinary guy who does prediction, he sees the time shaft, what is printed, and he says. And if you suddenly meet a master, and if he erases, how can the person who predicts can be responsible? So he is not responsible for it. Can drugs be useful for a spiritual person? No way it can be useful. It can only be harmful. Can sex be useful? It can be used when it is used with the proper tantric techniques. But as on now, it's very difficult to get a proper tantric techniques. All the tantric techniques available now and all the tantric masters at least available now are like astrologers. Astrology is great shastra, but astrologers are, just like the tantra is a great shastra, but the tantrics have spoiled it. Can you see auras? Do you see unusual things? I can see auras, but I don't see unusual things. I see usual things. You see actually unusual things. Only you see unusual things. I see only the usual things. And if you allow the whole body to breathe, inhale and exhale, if you allow the whole body to take the prana in and release the ashuddha prana out, you will have a different well-being. Different well-being. Now we are going to have the technique. It's a very simple technique. Whenever you find time in the house, even when you are driving, when you are sitting, when you are watching the movie, when you are watching the TV, when you are eating, try this meditation technique. Just allow the body to inhale the prana and exhale the ashuddha prana. It's a simple technique now we will be doing. You will see immediately the whole body is refreshed. Whole body is flooded with energy. Actually, you are allowing your whole body to work in its own rhythm. See, when a child laughs, you can see the whole body will laugh. When child does anything, the whole body will be involved. Have you seen the child eating? In the left hand, right hand, applying the whole body. It eats. Anything, the whole body is involved. When it laughs, the whole body is involved. Started. Now it works properly. See. As long as it is held in the hand.
every inch of your body has got its own wisdom to take the prana shakti in. One more thing, prana does not mean air. Prana is not air. Prana is air energy. It can take in, breathe, inhale and exhale, not the air, but the energy. Energy which you gain through the air. What are the reasons we don't breathe? First thing, we don't live throughout our body. Why we don't live throughout our body? 2-3 reasons, 2-3 main things. Why we don't live throughout our body? First reason, an important reason. The moment you start thinking somebody else's body is beautiful, you stop living inside your body totally. The moment you create a supermodel for you, if you are a male, you will have some actor, foolish fellows, photograph in your room and go on doing this. And wanted to look just like him. Go on dressing him like him. Dressing like him. If you are a female, you have some actors, Miss Universe or Miss World or something, continuously applying the lipstick just like her. Continuously painting the face like her, or continuously trying to dress like her. The moment you start thinking somebody is beautiful and you want to be that like that person, you stop living inside your body totally. Please understand. One more problem. Unless I move my hands, I don't speak. I speak more with the body language than with the the moment you start thinking, I think we are all able to hear. The moment you start thinking that somebody else's body is beautiful than your body, you stop living through your body. You stop living inside your body. An important thing. I'll come here. Okay. The moment you start feeling somebody else's body is beautiful, you should look like somebody else, you stop living with the whole area of your body. Actually, look deeply. God is not an engineer to do mass production. God is not an engineer to do mass production. He is an artist. He paints every one of you. He carves every one of you. He creates every one of you. If God is an engineer, then we can have mass production. But engineer fools, you can see. Only they can do the mass production. God is not an engineer. He never has got his own mold. Just forge, chop, chop, chop. No. God is a painter. God is an artist. Every one of you are painting from him. That is why you are unique and different. If you try to look like somebody, if you try to be like somebody, what you are trying to do? You try to create a copy. You think God is a fool. That's why he made me like this. He made her beautiful. Let me also look like her. Never think God is a fool. Everybody is unique. You are beautiful unto yourself. Where is the scale of beauty? Tell me. Where is the scale of beauty? No. You are beautiful unto yourself. Every individual is beautiful unto themselves. God is an artist. You can never improve upon his painting. The moment you want to improve upon his painting, the moment you want to do final touch upon his carving, the moment you want to
do something more in his art, naturally you are in trouble. It is painted by him, it is carved by him, it is creation by him. You are enough unto yourself. You are beautiful unto yourself. The people who have the idea that I am not beautiful, she is only beautiful or he is only beautiful. I tell you one thing, even falling in love with the opposite person is alright. If you are a male and if you fall in love with some actress, it's okay. But never fall in love with an actor. Because you will start chiseling your body, seeing him. You will try to have the same type of dress, you will try to have the same type of things which he is having. Never have a role model. Never have a role model body. Please be very clear. If you have the role model body, I can be sure you will never live happily with your body. Even if you have finished after 12 years of all foolish gym, you will find some corner, it's a little lacking. You will find in one corner, something is lacking. You will try to chisel that corner. You are enough beautiful unto yourself. See, if you want to do gym and if you want to do yoga, exercise for your own health, that's perfectly alright. That's nothing wrong. But not for the sake of to look like a somebody else. As long as you have an idea that somebody else is beautiful, you will never be peaceful inside your body. You will never be happy inside your body. That is why even though you live inside your body, you never have a deep love for your body. You never have deep love for your body. Your body is just a utility for you. Even if that person is happy, even if that person is beautiful, what can you do about it? It is his body. You can't enjoy through his body. Can you enjoy through his body? No. Only he can enjoy the world through his body. You can enjoy only through your body. Understand, God is a painter. God is an artist. God is a creative guy. He is not an engineer. If God is an engineer, then we also can have mass production. No, God is not an engineer. You are beautiful unto yourself. The moment you drop this foolish fighting inside your being, which is continuously happening unconsciously, thinking somebody else is beautiful, somebody else is looking good, I should look like him, I should look like her, I should cut my hair like this, that's what I'm telling. I always tell people, like a hairstyle, we should have a nail style also. We should cut these guys' hands and fingers to look like somebody else. If you cut yourself, if you alter yourself, if you do to look like somebody else continuously, unconsciously you will start hating your body. You will stop residing inside your body. You will stop residing inside your body. You will not live inside your body. First thing, understand, your body is beautiful unto itself. You are enough unto yourself. You are beautiful for yourself. Where is the scale? Tell me. Where is the scale? In early times in China, they used to believe if your legs are very small, you are very beautiful. So women used to wear the steel shoes. Shoes made out of iron in the young age itself. At the age of 10, 11, they will put that shoes. And the women will have very small leg. Even if they are 25, their legs will be just 15-year-old, 14-year-old. It's like a bonsai. Have you seen the bonsai banyan tree and bonsai trees? Just like that. Your legs will have only that size. And in the tribal area, people used to believe, in Amazon tribal area, they used to believe the more your lower lips are hanging, the more beautiful you are. And they used to put a big ring on it. Big ring means don't think this size ring, this size ring. Almost like a car wheel, they will hang on the lower lip and it will be hanging like a dog. Poor guys. And beauty has got their own, people have got their own ideas about beauty. The moment you drop the idea of beauty,
and you start enjoying your whole body, a new grace enters into your being. A new grace starts happening to your being. People come and ask me, Swamiji, just after ASP and NSP, in 15-20 days, my face has changed, Swamiji. So many people come and tell me, my face changed. My face has become more beautiful. My eyes have become so clear. Everybody is telling, my face has changed, my face has changed. I'm glowing. It's nothing. I have not done any makeup. At least I don't teach any makeup technique. In my courses, no makeup techniques are taught. No. When you start living inside your body, the new grace comes to you. A new grace happens to you. A new, different kind of beauty starts happening to you. See, the ordinary beauty comes by makeup. If you put ear black and ear white, then it comes. If you go in the rain place, they will change the place. And that will become white and this will become black. Anyhow, ordinary beauty comes by makeup. And I tell you how sometimes you can see so ugly. The makeup will look so ugly on the people. And already they will look. And sometimes you can see people doing some weird makeups. And then, what is that beach? The one fat lady with that feather. They decorate and stand there to take photographs. What is that? There is a name? Mohawk. Oh, they are called Mohawks. Now in Santa Cruz Beach, you can see 4 or 5 people with a special kinds of decoration. Makeup walking around. Have you not seen? Is there any technical term? No. 4 or 5 different people having different kinds of dress. Fat and people go and stand and take photographs with them. They give $1 and take photographs. This is none of you remember. Huh? San Francisco. In San Francisco only. In San Francisco, if you go to that beach, Pier 39, people, different kinds of makeups, with different kinds of weird makeup. People walk around there. You can go and stand and have a photograph with them. Sometimes the people makeup just looks just like that only. It almost looks like that only. See, so-called beauty comes by makeup. The more you do the makeup, the more you hate your body. People always think, I do makeup because I love my body. No, never. Never have that understanding. You hate your body. That is why you want to look like somebody. So when you want to look like somebody, you do all makeup. Maintaining the body is different and doing makeup is different. If you maintain your body, you love your body. The more you do the makeup, more you hate your body. You want to look like somebody else. You want to behave like somebody else. Stop that foolishness, which is in your unconscious mind. The moment you understand that I don't have to look like somebody else, I am enough unto myself, you will have such a deep peace and calmness and relaxed feeling, the easiness inside your mind and inside your body. You will have such a deep, cool feeling flowing all over your body. Continuously you will have that coolness. The moment you relax into your body, the moment you say, there is no need for me to imitate somebody else's size. My size is enough. This is the way I am. This is the way I am beautiful. What is the wrong? There is no scale. In India, Buddhas are always carved as a very masculine, small hip and the broad chest. In Japan, Buddhas are always carved as with a big belly. Because belly is considered to be the beauty in Japan. In Japan, you can see all Buddhas are with big belly, laughing Buddha, all Buddhas. But in India, Buddha means
very masculine, like an athlete. Understand? It is just social concept. Don't internalize the social concept to destroy your body, your immune system. The more you hate your body, the less is the immune system works. The more you are happy with your body, the more you are relaxed with your body, the more active your immune system. Just for the sake of society's rubber stamp, you are beautiful, you are ugly. Do you want to destroy your health? It is an unconscious process. The more you are away from the body, naturally, more you suffer. What do you think as pain? Understand the pain. If you are not giving enough of your awareness and attention to your knee just begs your attention, begs your awareness, begs your consciousness, begs your energy. That is what is knee pain. Most of you never live with the whole body because of this idea. This idea is a cancer. Understand? The idea that somebody else is beautiful and you are ugly is a cancer in your mind. That is the potential cancer. That is the seed of the cancer. Drop that idea first. Never have model. That is why I always tell people, even if you fall in love with some actress, nothing wrong. You will have at the most only some crazy dreams. You don't disturb your health at least. You may do something, but you will never disturb your health. But falling in love with some male, if you are a male and male, and if you are a female and female, and feeling continuously that person is beautiful, I should look like that person, my body should become like that person, is a cancer for your being. The root of the cancer starts in your being. Never do that, because that disturbs your whole immune system. Please understand, it's a very important thing, which is the main reason for the disturbed prana flowing. If you drop this only one thing, that somebody else is beautiful, some other body is beautiful, naturally you will start loving your body, you will start living in your body, you will start becoming more aware of your body. When you start becoming more loving, more aware, more sensitive to your body, the energy flow happens continuously 24 hours naturally. Kids don't have comparison. That is why their cheek and the feet are equally alive. You have continuous comparison. That is why your leg and cheeks are equally dead. Never compare with any other body. And I have seen, even whom you think as supermodel, if you just stay and live around them, you will understand the whole idea of beauty will be lost. I tell you, all your supermodel idea, Miss Universe, Miss World idea is just your idea as long as the distance is maintained. If you go near and live just for 10-15 days, all the ideas will, all this concept of beauty will disappear. That is why they call honeymoon. Honeymoon how long? 15 days. And the concept of beauty also will disappear in 15 days. Have you heard the word honey sun? Never. It's honeymoon only. Because in 15 days the concept of beauty will disappear. With any supermodel, with any Miss Universe, 15 days is maximum if you are intelligent. If you are less intelligent, maybe 1 year. If you are little more dull and dumb, dead, an idiot, maybe 1.5 years. Not more than that. Even for buffalo, in 2 years you will understand. The whole concept is just a concept, just an idea of beauty. The beauty is just nothing but the idea of beauty. But this idea goes so deep inside you and makes you to do such crazy things, and totally your immune system stops. Your prana flowing totally stops.
And once in a while, at least half an hour, lie down in the water. Water also gives you energy. At least half an hour. Because from water you can take prana. You are from fish. Understand? You are from fish. Your body has got still the intelligence of the fish, taking prana from the water. So that also will help. Once in a while, lie down on the ground. Of course, in the naturopathy they do. They, in a separate room, in a private room, they lock and you are supposed to lie down in the naked body on a floor, on a mud. That they call it mud bath. Of course, here you can't lie down in the naked way, but at least. But here, no mud at all. That's a big problem. See, even in your room, if you lie down, you will be lying down only on the carpet. Lying down on the carpet is not going to help. At least in a water. At least in a water. That's a practical thing. At least in a water, lie down. No, grass is not going to help. Bathtub is okay. Bathtub will help. Bathtub will help to observe the water energy, but grass is not a earth energy. It has to be earth. No, grass itself is a different kind of thing. See, when I say mud, just totally the naked body, the whole body should touch the mud and you should have the mud all over your body. Beach. No, even beach is not mud, it's a sand. It's What about the marble or granite floor? No? Swamiji, we have Madhvats here in a place called Kalstoga. Yeah, but we took Swamiji, here they have some bud kind of thing. They, you get it in the bottle. You get to put it in the bathtub and you. One thing, no artificial things. It should be totally natural, especially the snake hole. That mud is the best, but not with snake. Just what about that flower no. they put in the pot? That mud. No, not anything artificial will not work. Anyhow, at least have these two. Have at least lie down in the water so that your body can take the water energy. These 2-3 tips. First thing, mentally relaxing. Mentally falling into your body. Again and again emphasize, falling in love with your own body. Falling in tune with your own body. Not continuously working on somebody's sizes or somebody's beauty. These 2 things. First, stop interfering your pains, your reequipping process, regeneration process, and start encouraging your innate immune system, innate immune healing capacity. Now, this is the meditation technique to awaken, to make your whole physical body strong and alive. When I say strong, I don't mean the animal strength. Of course, you will have animal strength also. That is one side. But above animal strength, there is a thing called energy. When I say the energy, see, animal strength means just you can lift any weight for 10 minutes, that's all. But energy means continuously rejuvenating itself. 24 hours you will be alive. You will never feel tired, dull. This is the 2 difference. Understand the difference between these 2 words, energy and strong. Being strong is not more than enough. Beef and all this type of food gives you strength. You are very strong. I read a quotation in some vehicle. 1 week without beef, 7 days without beef makes 1 week. Week, W-E-E-K. Beef advertisement. I was thinking, surely it is not true. Never think it is true. Surely it is just your
idea. See, elephant, it's a vegetarian. There are so many animals who are vegetarian and more active, more alive. And you can see elephant, even though it has got its own energy, strength, you can see a calmness overall in its lifestyle. See the tiger, see the lion, you can see a deep restlessness continuously in them. Either they are asleep or they are putting somebody into sleep. That's all. That is the way they live. Now, it is time for us to enter into a meditation technique of physical body. It's a two-level technique. First thing, you are going to tense your body step by step from legs to toe. By tensing every part, step by step, you are going to create the maximum awareness. Whatever toxins you have collected, stress you have collected, energy clads you have done, you created, you are going to melt everything. You are going to clear everything away. All the toxins, all the tension, all the stress will be cleansed. Whatever toxins you have accumulated, actually, just like a blood clot, there is a thing called energy clot. The energy does not move in that region freely. That's why the pain starts, pains. This technique will remove the energy clots. It will remove the energy clots. Step by step, we will go from feet to the head. Next, we will come down from head to feet by breathing, inhaling and exhaling every individual part. You will visualize every part step by step, inhaling and exhaling individually, independently. Example, head means visualize. Just the head is shrinking and expanding. It is taking the prana shakti in, leaving the ashuddha prana, the vipana in, the apana out. Taking the prana and it leaves the apana. The pure energy is taken and impure energy is exhaled. Step by step, part by part, feel your body is just individually inhaling and exhaling. Apart from your nose, your whole body, visualize step by step. This will awaken the innate healing capacity, innate healing intelligence of your body. It will awaken the innate rejuvenating capacity of your body. Understand? First we will go from down to up by tensing it. Second we will come from up to down by breathing, totally relaxed and utterly breathing every part of the body. So this will remove all the pains and it will totally awaken the healing capacity, healing intelligence of your body. Any doubts in the meditation technique? How do you tense? I'll guide you. A step mentally, create maximum pressure in that area. Create the maximum, if your leg means, just feel mentally you are creating a maximum pressure in that area. Feel as if you will burst. Create that much of pressure and tension in that area, as much as possible. Step by step, I myself will guide you. Please get ready, remove the chairs. You are supposed to lie down, so make enough space now itself to lie down and tie the ribbon. I'm seeing somebody with pillows. No. Flat. No pillow, no bed. Flat.
somebody is getting ready to sleep. No side, you should be clearly on your back. And there are enough volunteers, they will come round and surely they will, if you snore. Start inhaling and exhaling as slowly but as deeply as possible. Hands should be in a relaxed position, in the side. Put your hands in the side, not on your body. No pillow, no bed sheet. Inhale and exhale as slowly and as deeply as possible. Start traveling towards your feet. Slowly, very slowly, start moving towards your feet. Concentrate on your feet. Bring your mind to your feet. Centralize yourself totally in your feet.